Okay, the basic is a point, single point O. By connecting the 2 points, we call line segment. Okay, we call line segment. Right? If you have 2 lines, the possibility are either they intersect, or they are parallel, or they coincide, or they coincide, or they are parallel. Okay, if 2 lines are not parallel or not coincident, definitely they should intersect at somewhere. Okay, if they are parallel, they never intersect, like our railway track. Okay, right? Intersect means, suppose if some point O on this line segment, the angle made angle made by this point here is called a straight angle, and which is equal to 80 degrees. 180. It is equal to 180 degrees. That is straight angle, which is equal to 180 degrees. So here, if the 2 lines are intersect, 2 lines so intersect aithe, let it be corresponding angle here is equal to x, then it will be 180 minus x. 180 minus x because of straight angle. Total straight angle is equal to 180. So the remaining is 180 minus x. And now with respect to this line, let it be L, let it be MO. Okay. Now with respect to this line, the corresponding angle here is equal to again x. And for with respect to line L, this corresponding angle here is equal to 180 minus x. Okay, that is, if anyway ekkada sare nuvu lines intersect అవుతున్నాయి అంటే concentrate on these angles. These are called vertical angles. Okay, vertical angles are always equal. రైట్, ఇక్కడ సింపుల్ గానే ఉంటది. కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం. ఓకే, ఇమీడియట్ గా ఇండికేట్ చేసుకోవడమే. రైట్, దీస్ 2 lines L and M are coincident. Okay, L and M are coincident, and one more line I am considering by cutting these 2 lines. Okay, with an angle sum A. Okay, right? Yeah. With an angle sum A. Now ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, I am separating these 2 lines with some distance. The distance is same but everywhere on these 2 lines. That is, these 2 lines are parallel to each other. The distance is the perpendicular distance between those 2 lines. Okay, the distance is the perpendicular distance between those 2 lines. Okay, right. Now separate అంటే ఈ లైన్ ఇలాగే ఉంటుంది కదా, ఈ లైన్ ఇట్లాగే ఉంటుంది కదా. ఓకే, లైన్ ఎట్లాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉంది, నీకు ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది, ఈ లైన్ కి టాప్ రైట్ సైడ్. సో జస్ట్ నీకు సపరేట్ అయినాయి. కరెస్పాండింగ్ ఇక్కడ కూడా టాప్ రైట్ సైడ్ ఏనే ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ కూడా ఏనే ఉంటుంది. రైటా, చివరి కనిపిస్తుంది కదా, రైటా, ఏ ఏ. సో ఫ్రమ్ ఈ రెండు కూడా ఎలా తీసుకోవచ్చు, ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ కదా ఇవి, ఎల్ ఎంఓ సమ్ కే, సమ్ కే. ఈ రెండు మళ్ళీ కే ఎల్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ కదా, means all vertical angles to be equal. Okay. It is up like this only. Cut అయింది L M your K, right? Okay. Here the corresponding angle here is equal to A. ఇక్కడ కూడా ఏనే ఉంటుంది కదా, A, and the corresponding angle here is equal to 180 minus A. 180 minus A, right? And here is also equal to, from vertical angle concept, this is equal to A. These two are called alternate angles. Very, very powerful. Okay, whenever you have parallel lines, immediately you have to indicate these alternate angles, or these are supplementary angles. Sum of these 2 angles is equal to always, supplementary angles అంటే sum of these 2 is always 180. Equal to 180 supplementary 180. Sum of these 2 angles, 180 minus A plus A, is always 180. Okay, these are supplementary angles, and these are the alternate angles. Whenever you have parallel lines, immediately indicate these angles. Very, very important. Okay, in geometry questions, or if you are asked to prove this L and M are parallel, then what you need to prove, you have to prove the angles, alternate angles to be equal, or the supplementary angle sum is equal to 180. Okay, if equal and automatic గా అన్ని ఈక్వల్ నీకు. ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఏముంటుంది, 180 మైనస్ ఏ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది, 180 మైనస్ ఏంది, టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్ సేమ్ ఇదే ఉండాలి కదా. ఓకే, జస్ట్ ప్యారలల్ లైన్స్ నువ్వు నీకు అర్థమయ్యేంత వరకు, నీకు అలవాటు అయ్యేంత వరకు మైండ్ ఇదే పెట్టుకో. కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్, ఒక ట్రాన్స్వర్స్ లైన్. నౌ సపరేట్ చేస్తున్నావు, వాటి సపరేట్ చేస్తున్నావు ప్యారలల్ గా, డెఫినెట్ గా నీకు మొత్తం పిక్చర్ మైండ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. కరెస్పాండింగ్ పొజిషన్ యాంగిల్స్ అన్ని ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, and here is equal to 180 minus A from straight angle. These are the corresponding angles of these parallel lines.
Now, if the distance between two parallel lines is equal to always the perpendicular distance between these two parallel lines. Whenever you ask to find, and this distance is same everywhere throughout these lines. Okay, right. And the distance from a point to the line. What point to the line means? Just imagine a line parallel to this line L and passing through the point A. Okay, and the perpendicular distance between these two lines is our minimum distance from A to this line. Okay, the minimum distance between any two parallel lines is D only. Why? If you consider any line, Okay. ఎన్ని లైన్ ఏమవుతుంది లైన్ దీనికి? లెట్ ఇట్ బి ఏ బి సి. ఏమవుతుంది ఇది ఏసీ అనేది హైపోటెన్యూస్. ఓకే, డెఫినెట్లీ ఎనీ లైన్ అదర్ దాన్ దిస్ ఏబి, ఏ పాయింట్ కరెక్ట్ చేసినా గానీ అదేమవుతుంది హైపోటెన్యూస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, దట్ నథింగ్ బట్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఏబి, perpendicular distance. So the minimum distance between any two parallel lines is the perpendicular distance only, and the distance from a point to the line is the minimum is the perpendicular distance only. ఎందుకు ఇంకా ఏ పాయింట్ కైనా సరే లైన్ గీసుకుంటే అది parallel గీసుకుంటే ఆ లైన్ కి parallel గీసుకుంటే ఆ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయ్యేటట్టుగా. అదే అమ్మా, ఇక్కడ నుంచి ఈ ఏం కాకుండా ఇంకే లైన్ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నా గానీ hypotenuse ఫామ్ అవుతుంది, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏసీ విల్ బి hypotenuse which is the greater than this AB. Okay, this is the lines only concept ఏముంది? Two lines intersect, coincident, parallel. Okay, one transverse line, corresponding coincident, separation. Just నీ కొంచెం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అలవాటు అయ్యేంత వరకు అదే మైండ్ లో పెట్టుకో. ఓకే, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ చేసుకున్నాం, మనం చూసుకున్నాం వీడియోస్ లో. అవన్నీ ఒకసారి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయామంటే పక్క క్లియర్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది parallel lines వీటి గురించి. నౌ ఇప్పుడు 3 పాయింట్స్, రైట్? 3 పాయింట్స్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఏంది 2 పాయింట్స్ అంటే ఒక లైన్ మీద ఉన్నాయని తీసుకున్నావు. ఇప్పుడు కన్సిడరింగ్ 2 పాయింట్స్ మీన్స్ 1 లైన్ సెగ్మెంట్, రైట్? 2 పాయింట్స్ మీన్స్ 1 లైన్ సెగ్మెంట్, రైట్? ఎనదర్ పాయింట్, ఇంకో పాయింట్ ఉండే పాసిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ ప్లేన్ లో? ఈ లైన్ ఉన్న ప్లేన్ లో ఇంకో పాయింట్ పాసిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? either it may be on this line AB or not on AB. Okay, either on this AB or not on AB. So somewhere I am considering the point here equal to C, right? The point here is equal to C, and I am connecting these line segments. Whenever 2 points we can get a 1 line segment, right? Right, and draw a parallel line to this one, imaginary parallel line. Just imagine a parallel line to the base AB. Okay, to the base AB. From the parallel lines concept, whenever you have 2 lines are parallel, immediately we can label the alternate angles, right? Here the angle is equal to A. Yeah. Some A I am considering, some alpha. Okay, this is alpha. Corresponding alternate angle here is also alpha. I am considering here some angle beta. The corresponding angle here is also beta, and the corresponding angle here is equal to C. They have given, right? Right, from straight angle you can write angle alpha plus beta plus C is equal to 180. Alpha is equal to angle A only, that is A plus angle A plus angle B plus angle C. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. That nothing but the corresponding figure ABC is called the triangle. Okay, so whenever you have a triangle, just imagine it is a figure between 2 parallel lines. Okay, ఇక్కడ parallel line తీసుకున్నావు, AB కి parallel గా తీసుకున్నావు, we can consider the line parallel to BC. Okay, or you can consider the line parallel to AC. Parallel to AC ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. Okay, the corresponding sum of internal angles of this triangle is equal to 180. Okay, right. Now this 180 means if all these angles are less than 90, if all these angles are less than 90, such a triangle is called acute triangle. All these angles, all these అంటే ABC, A comma B comma C are less than 90, such a triangle is called acute angle triangle. Such a triangle is called
ఫ్లో చూసుకో కరెక్ట్ గా. పాయింట్ నుంచి మొదలయ్యావు, పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ సర్కిల్లో పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ వరకు వెళ్ళి ఆగుదాం. ఓకే, ఫ్లో చూసుకో ఎట్లా వస్తుంది అనేది. ఆ ఫ్లో ఎలా వస్తుందో చూసుకో, ఒకదాని నుంచి ఒకటి ఎలా వస్తుంది, కనెక్టివిటీ చైన్ చూసుకో, నువ్వు ఎప్పటికీ మర్చిపోయి ఇంకా అది. ఓకేనా, లేదా కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ ఆల్ దీస్ యాంగిల్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 90, సచ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ కాల్డ్ acute angle triangle. If all these angles are greater than 90, not possible. ఎందుకు? Minimum from 270 అవుతుంది. All these are any one of these. సో ఇఫ్ అన్ని 90 గానే ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, మినిమం వచ్చేది 270 వస్తుంది, రైట్? సో బట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 ఓన్లీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్. ఇఫ్ టూ యాంగిల్స్ 90 గ్రేటర్ దాన్ 90, ఇజ్ ఇట్ పాసిబుల్? వాటి సమ్మే గ్రేటర్ దాన్ 180 వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొక యాంగిల్ పాజిటివ్ యాంగిల్ యాడ్ చేస్తున్నావు, డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దాన్ 180. బట్ ద మాక్సిమం అలౌవబుల్ సమ్ ఈజ్ 180 ఓన్లీ. మాక్సిమం అలౌవబుల్ లేదు, ద సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఈజ్ 180 ఓన్లీ. ఫిక్స్ 180 ఓన్లీ. ఓకే, సో ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ దీస్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్, any one of these is greater than 90, corresponding triangle is called obtuse angle triangle. Okay, if any one of these is exactly 90, then it is called right angle triangle. Any one is equal to 90, then the corresponding triangle is called right angle triangle. దాని గురించి ఏంది అయ్యని తర్వాత చూద్దాం అయ్యండి. ఓకే, దట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఆర్ నౌ లెట్ us see కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తావు. ఓకే, లెట్ us see కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్. Construction of a triangle. If you are given two sides, okay, so two side lengths AB, BC, AC. You have given AB, BC, AC and asked to construct a triangle ABC. Okay, triangle గానే 3 segments అయితే కావాలి కదా, ఆ 3 segments యొక్క length segments ఇవే AB, BC, AC. Okay, you are asked to construct a triangle. Now simply write a base AB. సింపుల్ గా AB డ్రా చేసుకో. తర్వాత విత్ సెంటర్ A అండ్ రేడియస్ B ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకో. విత్ సెంటర్ A అండ్ రేడియస్ B ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటాం, రైట్? అండ్ సిమిలర్లీ విత్ సెంటర్ B అండ్ రేడియస్ విత్ సెంటర్ A అండ్ రేడియస్ AC. ఇందాక విత్ సెంటర్ A రేడియస్ AC. నౌ విత్ సెంటర్ B అండ్ రేడియస్ BC ఇంకో సర్కిల్ గీసుకో. దీస్ టూ సర్కిల్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ సమ్వేర్. Okay, these two circles are not intersect. The given line segments are not a lengths of a triangle. Okay, triangle inequality ga chuddam adi. Okay, the intersection point corresponding is your C1 or C2. Okay, okay, by connecting this is your AC and this is your bindu radius hai kada, AC and this is your BC. Either this one or this one. It is your triangle. Okay, this is your triangle. All these measurements definitely are same. ఎందుకు నువ్వేం చెప్పుకున్నావు, నువ్వు ABC1 ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అన్నావు. ఓకే, రైట్? నీ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు, నేను ఇట్లా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాను అంటూ, రైట్? దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద పాసిబిలిటీ టు గెట్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఇట్లా ఏం తీసుకోవచ్చు లేదా ఎట్లా ఏం తీసుకోవచ్చు. నీ ఫ్రెండ్ తీసుకున్నది నువ్వు తీసుకున్నది కంపల్సరీ కూడా మిర్రర్ ఇమేజ్ టు ఈచ్ అదర్. Okay, mirror image to each other means these two are congruent to each other. Okay, that is whenever two triangles right, whenever you have these two are equal kada, whenever you have two triangles with all sides are equal measures, then these two triangles are mirror image to each other and the corresponding sides are equal and the corresponding angles are also equal. These such triangles are called congruent triangles. That is nothing but if all sides are equal. నువ్వు ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకున్నావు, మీ ఫ్రెండ్ ఇంకో ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకున్నారు, ఇద్దరు కూడా అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి.
So definitely these are only the possible figures, possible triangles, and these are congruent to each other. Okay, congruent means all corresponding sides are equal. That corresponding sides are equal. The order of writing is very important. మనం చూసాం ఆర్డర్ మిస్ అయితే ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేది. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ AB is equal to AB, BC1 is equal to BC2, or AC1 is equal to AC2. AC1 equal to AC2. So that is the corresponding ratio. AB by AB is equal to BC1 by BC2 equal to AC1 by AC2 equal to 1. And the corresponding angles are also equal. Angle A equal to same triangle. So angle A of this triangle is equal to angle A of this triangle. Angle B of this triangle equal to angle B of this triangle. Angle C1 of this triangle is equal to angle C2 of this triangle. Okay, this corresponding congruence is called triple S congruence. ఎందుకు నీకు 3 sides ఉంటే నీ ఫ్రెండ్ గీసినా నువ్వు గీసినా ఏ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి నీకు ట్రయాంగిల్. ఓకే, డెఫినెట్లీ those two triangles are mirror image to each other. Next you are given. ఓకే చూడు ఫ్లో పట్టుకో, ఏది విక్షమాకు, కనెక్టివిటీ ఎట్లా వస్తున్నాయి ఏంటనేవి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ వన్ సైడ్, వన్ యాంగిల్, వన్ సైడ్. Okay, one side that is some AB. Okay, and one more side that is from BC. Okay, and the angle between these two sides, that nothing but angle ABC. అంతే కదా, యాంగిల్ ABC. ఈ మూడు క్వాంటిటీస్ ఇచ్చారు మీకు, ఇచ్చేసి ఆస్క్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్. నిన్ను మీ ఫ్రెండ్ని అడిగారు ఈ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చేసి నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అని చెప్పి. సేమ్ ఏం చేస్తుంది, దాంట్లో AB గీసుకుంటావు, తర్వాత BC ఉంది కదా విత్ సెంటర్ బీతో సెంటర్ BC అనేది రేడియస్. ఓ సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటావు, రైట్. లెట్ ఇట్ బి సర్కిల్. సర్కిల్ రాలేదు, సర్కిల్ అనుకో. ఓకే అనుకోవా, సరే అనుకోకపోతే ఎట్లా గీసుకో, రైట్. అనుకుంటావుగా, రైట్. ఎలిప్స్ లాగా ఉందా, సరే ఏదో ఒకటి అనుకో, రైట్. BC now and angle ABC we are having angle ABC, right. Angle AB, this is the corresponding point C where this line intersect the circle. Right, the corresponding point is C. మీ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తుంది, కింద ఇట్లా గీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ corresponding angle here is equal to ABC some alpha. This is also some alpha, right. Right, and the corresponding AC, ఈ రెండు సిగ్మా, ఏ తెలిసింది C తెలిసిందిగా, ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేసుకో, AC1 C2 ఈ రెండు జాయిన్ చేసుకో. దిస్ ఈస్ ద ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్షన్ విత్ దిస్ silence AB, silence BC and angle between those two sides. So congruence. This is only the way. Okay, మీ ఫ్రెండ్ తీసుకున్న ఇదే ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటారు, లేదనుకో ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటుంది. These two triangles are all mirror image to each other and all these having the same measures. Same measures is nothing but corresponding sides are equal and the corresponding angles are also equal, and you can say these two are also congruent to each other. Okay, congruent to each other, and the corresponding congruence is the SAS congruence. Right, means order is very important. You are not allowed to write is congruent to BAC2. Okay, AB equal to AB. Okay, AC1 equal to BC. AC1 is not equal to BC2. We have AC1 equal to AC2. Right, this order is very important, and the corresponding angle point of view, angle A of this triangle is equal to angle A of this triangle, angle C1 of this triangle equal to angle C2 of this triangle, angle B of this triangle equal to angle B of this triangle. Corresponding angles are equal. Okay, this order is not correct. Order is very important, not only identification. Okay, next one more construction. You are asked to construct a triangle with A with some angle, some side and angle. Side means angle, this is between those two angles, but nothing but AB they have given
Okay, this angle is angle CAB and this angle is angle CBA. Okay, and you are asked to construct a triangle. Right? Again, draw a line AB. This is your A, this is your B, and with some angle alpha, this is some angle beta. Right? This is your some angle alpha, ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నావు. దీని నుంచి some angle beta, ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నావు. The corresponding intersection point your C1. That is C or C1. Okay, C1 ఇటు కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా. This is your alpha. Right? కింద కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా. మీ alpha. This is your beta. Okay. Point of intersection is the C2. Right? So మీ ఫ్రెండ్ డ్రా చేస్తే ఇలా చేస్తుంది లేదా ఇలా డ్రా చేస్తుంది. In these two cases also, if you measure the corresponding length, definitely these two are also equal. Okay, మీ ఫ్రెండ్ చేసింది నువ్వు చేసింది సేమ్ ట్రయాంగిల్స్ కదా. Those are mirror image to each other. Those are the congruent to each other. So whenever you have a triangles with these conditions, ASA, angle equal, side equal, and angle equal, then the two such triangles are congruent to each other, and the corresponding congruence is the ASA congruence. Here also the order is important. ABC1 is congruent to ABC2. ABC2. Okay. Next ఇప్పుడు చూడు. Again you are asked to construct a triangle. Asked to construct a triangle with side angle. Okay. With the side one angle. That nothing but AB BC angle CAB. Angle C అంటే కదా సైడ్ యాంగిల్. సో అగైన్ మరి ఏం చేస్తావు నువ్వు ఏబి డ్రా చేసుకుంటావు. రెండు సైడ్లు ఉన్నాయంటే డెఫినెట్ గా సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటావు. ఓకే, ఏబి డ్రా చేసుకున్నావు విత్ రేడియస్ BC అండ్ ద సెంటర్ B, సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటావు. రైట్? సర్కిల్ డ్రా చేసుకున్నావు. రైట్? అండ్ ఆ తర్వాత ఏం చేసుకుంటావు, యాంగిల్ CAB తెలుసు నీకు. ఓకే, యాంగిల్ CAB నుంచి ఒక లైన్ తీసుకుని దీన్ని కట్ చేసుకుంటావు. ఇదే కదా తెలిసింది. ఇలా కట్ చేసుకున్నావు. ఓకే, నువ్వు పేర్లు ఏం పెట్టుకున్నావు, ఇక్కడ C1 ఇక్కడ C2. అంటే ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది, నువ్వేమో ఈ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసినావు. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్ ఏం డ్రా చేసింది, ఇది డ్రా చేసింది. ఈ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసింది మీ ఫ్రెండ్, ఇది నువ్వు డ్రా చేసింది ట్రయాంగిల్. మీ ఫ్రెండ్ ఏం చేసింది, ఇది బిగ్ ట్రయాంగిల్ ఇది డ్రా చేసింది. ఏంటి ఓకే, రెండు ఈక్వలా? ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ సైడ్ AC1 AC2 డెఫినెట్లీ డిఫర్. ఓకే, అండ్ యాంగిల్ C1 యాంగిల్ C2 డెఫినెట్లీ డిఫర్. ఓకే, ఇన్ ది సిచ్యువేషన్ మేబీ షీ మే ఆల్సో ఇదే డ్రా చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎందుకు కిందకు కూడా డ్రా చేసుకొని సేమ్ ఇట్లాగే డ్రా చేసి ఉండొచ్చు. బట్ ఒక పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది కదా, ఇది డ్రా చేయకుండా బిగ్ ట్రయాంగిల్ కూడా డ్రా చేసే విధంగా ఇదే సేమ్ మెజర్స్, ఇవే మెజర్స్ ఇచ్చారు నీకు. ఏబి ఇచ్చారు, BC ఇచ్చారు, యాంగిల్ CAB ఇచ్చారు. నువ్వేమో ఈ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేసుకున్నావు, ఆమెమో యాంగిల్ ABC2 ఫామ్ చేసుకుంది. దీస్ టూ ఆర్ నాట్ కాంగ్రుయెంట్. ఓకే, ఇంకో ఫ్రెండ్ నా మీదే గీస్తుంది. ఓకే, దాన్ని బట్టి కాంగ్రెస్ అని చెప్పేయకూడదు. ఇన్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్ కాంగ్రెస్ రావడం లేదు కదా నీకు. Okay, these two are not congruent. So SSA is not a valid congruence property. నువ్వు ఈవెన్ ఉండగానే ఓకే, సమ్ కేసెస్ ఓకే, ఇదే ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకోవచ్చు, కింద కూడా డ్రా చేసుకొని వచ్చింది. కానీ ఇది గీస్తున్నారు, కంపల్సరీ ఇదే అని చెప్పలేం కదా. వీ కేసెస్ అనుకో కంపల్సరీ ఇదే ఉంటాయి. ఈ మెజర్స్ తో కంపల్సరీ నువ్వు గీసుకున్న ట్రయాంగిల్స్ ఎవరు గీసుకున్నా కానీ డెఫినెట్లీ ఇవే ఉంటాయి నీకు. ఇది ఏదర్ ఇది ఆర్ ఇది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఏదర్ ఇది వస్తుంది లేదా బిగ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో దెర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ దీస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ నాట్ కాంగ్రుయెంట్ టు ఈచ్ అదర్. సో నువ్వు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు SSA కాంగ్రుయెన్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేయొద్దు. ఇట్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ కాంగ్రుయెన్స్ థియరం. ఓకే, కాంగ్రుయెన్స్ ప్రాపర్టీ. రైట్? ఓన్లీ SSS, SAS, ASA ఆర్ ఆల్సో యూ కెన్ కాల్ AAS బికాస్ టూ యాంగిల్స్ లోనే అనుకోండి, ఇంకో థర్డ్ యాంగిల్ వచ్చేస్తుంది కదా, దాని నుంచి ASA అయిపోతుంది అది.
Okay, ASA, AS, and SSA is not a valid congruence. Here problems నీకు SESA identify అయినా కానీ you are not supposed to write these two are congruent to each other because this ABC1 and ABC2 ABC2 not congruent to ABC2. ఓకే, సమ్మేర్ అందరూ అనొచ్చు సార్ నేను కిందికి డ్రా చేసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ C1 పెట్టుకుంటాను, ఈ రెండు కూడా కాంగ్రెంట్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఈ రెండు కాంగ్రెంట్ ఉన్నాయి కదా. లేదనుకుంటే నేను ఇట్లా డ్రా చేసుకుంటాను, ఇక్కడ ఈ C2 పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ పేరు. ఓకే, C1 డాష్ C2 డాష్, అక్కడ కాంగ్రెన్స్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్ అవ్వడం లేదు కదా. అక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ షుడ్ బి ట్రూ ఫర్ ఎవర్. అది ఎప్పటికీ ట్రూ ఉంటేనే యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇన్ దీస్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంప్లీట్లీ వ్యాలిడ్ కాంగ్రెన్స్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయకు. SSA, these are the basic congruence properties, very very powerful congruences. Okay, clear. Problems నీకు congruent triangle identification, similar triangles identification, ఇదే నీకు మొత్తం. ఓకే, ఫ్లో కోసం చెప్తున్నా నీకు. మొత్తం ఆల్రెడీ చేసుకున్నావు, అన్ని రాసుకున్నావు, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసావు, ఇది అవుతున్నాయి. నేను ఎప్పుడైనా సరే జామెట్రీ అంటే ఏంటి అనగానే పాయింట్ దగ్గర మొదలు పెట్టాలి, పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ దగ్గర ఆపాలి. మొత్తం ఫ్లోలో నీకు ఉండాలి ఎలా వచ్చింది అనేది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, let us consider a rectangular sheet, rectangular floor. Okay, with square tiles. One by one, right? The square tiles of dimensions 1 by 1. Square tiles of dimensions 1 by 1. మొత్తం ఎన్ని టైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 by 5 20. ఎన్ని టైల్స్ ఉన్నాయి? 20 టైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, రోస్ లో ఎన్ని 4 ఉన్నాయి? ఈ రోస్ లో 5, అలాంటివి 4 రోస్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into 5. Total number of tiles is equal to 4 into 5, which is equal to 20. 20 means the area మొత్తం ఎంత? 20 square centimeter. The dimensions of the square tile is equal to 1 by 1 centimeter. ఓకే, అంతే కదా. 1 by 1 సెంటీమీటర్ ఉంది. నీకు మొత్తము నీకు ఎన్ని టైల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఇక్కడ? మొత్తం ఏరియా ఎంత ఉంది? నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ ఎన్ని ఉంటే అంత ఏరియా ఉంటుంది. ఈచ్ ఏరియా 1 square centimeter. Okay, 1 into 1 centimeter. So total is equal to 20 square centimeter. 20 square centimeter. Now I am drawing a diagonal. Okay, drawing a diagonal, and this diagonal divides this total into the two symmetrical parts. And what is the area of this part? ACB. ACB is nothing but it is the figure with 3 points. That is, you can call triangle. Okay, area of this triangle is equal to DC into AD by 2 and R. Area of this triangle is equal to 20 by 2. 10. Definitely this area is equal to 20 divided by 2. 10. And what is the type of the triangle we are having? Here the angle is equal to 90. So the corresponding is the right angle triangle, and whose area always bracket lo untundi itla. Okay, area of this right angle triangle is equal to simply half into base AB into BC. ante kada 4 into 5 divided by 2. 20 by 2 ante enti ikkada 4 into 5 by 2. 4 ante enti each dimension 1 2 3 4. Each dimension 1 2 3 4 5. అందులో హాఫ్ కదా అది. ఓకే, 20 by 2 4 into 5 by 2 అనకు. ఓకే, ఫాస్ట్. So area of this triangle ABC equal to simply half into AB into BC, and the angle here angle B is equal to 90 degrees. So the corresponding triangle is your right angle triangle. This area is equal to what you can call, if you consider this AB as the base and this BC is the perpendicular distance from C to this line B, and this C is on the line parallel to AB.
So this BC is the height of this triangle. Okay, height of this triangle. So you can call this is equal to half into base into height. This is the area of this triangle ABC. Okay, in this case right angle triangle. Suppose if the triangle is acute angle triangle, but nothing but all angles are less than 90. Let us consider a triangle ABC. ABC, and you are asked to find the area of this triangle. Just to draw a perpendicular from this to this base. Now this area of this ABC equal to area of this ABD. ABD plus ABC is equal to area of the triangle ABD plus ADC. ABD right angle triangle है क्या? ABD right angle triangle है क्या? इपड़े दूसरा corresponding area equal to half into this base BD into height AD plus area of this triangle ADC half into base CD into AD is equal to half into BD plus CD. BD plus CD is equal to half into BC. That is nothing but half into base BC into height AD. D is the perpendicular distance from A to this BC. That is height. Right. Now, if suppose you have obtuse angle triangle, right? If you have an obtuse angle triangle A, B, obtuse angle means one angle of this triangle must be greater than 90. Greater than 90. Here I am considering this angle is the greater than 90. Right? Okay. ABC. Now you are asked to find the area of this triangle. Simply draw a perpendicular from this line. Okay. అంటే ఏంది సి అనే పాయింట్ ఎలా ఉంటది సి మస్ట్ బి అనే పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ఏబి అందుకే పర్పెండిక్యులర్ అంటున్నాం which is parallel to AB. AB. These two are parallel, right? అందుకే నీకు ఎప్పుడైనా సరే ట్రయాంగిల్ ని ఇలా అనుకో ఇట్ ఈస్ ద ఫిగర్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ అని చెప్పి ఎస్పెషల్లీ అప్టూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో పర్పెండిక్యులర్ హైట్ ఐ మీన్ ఈ పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసుకోవడానికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే కంపల్సరీ అదే అనుకో లేదు ఇక్కడ నుంచి డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే ఏసీకి వస్తుంది డెఫినెట్ గా బి నుంచి ఒక ఏసీ లైన్ ప్యారలల్ ఉంది అనుకో లేదు ఏ నుంచి డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్ గా బీసీ అనేది ఒక ప్యారలల్ లైన్ ఉంది అనుకో దాని నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ is our required height. Okay, now from this the required area of this triangle ABC is equal to area of triangle ACD minus triangle BCD. Area of the triangle BCD is equal to simply half into in this one AD into CD minus half into BD into CD. Half into CD. This is equal to half into CD into AD minus BD. This is equal to half into CD into AB. AD minus BD means AB. CD into AB. Okay. Then nothing but again base into height. Okay. For any of triangle, right angle triangle or acute angle triangle or obtuse angle triangle. Area of this triangle equal to simply half into base into height. Okay. Right. Half into base into height. మనకి ఎన్ని బేసెస్ ఉన్నాయి ట్రయాంగిల్ కి 3 బేస్ ఉన్నాయి కరెస్పాండింగ్ ఎన్ని హైట్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు 3 హైట్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో while doing the problems you have to be careful about all these 3 bases and all these 3 heights. Okay. మూడిటి గురించి కాన్సంట్రేషన్ పెట్టుకో ఈ ఆల్టిట్యూడ్స్ అన్ని ఒక పాయింట్ నుంచే పోతాయి తర్వాత చూద్దాం కాంకరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటారు అవి ఓకే తర్వాత చూద్దాం తర్వాత కంపల్సరీ ఒక పాయింట్ నుంచే వెళ్తాయి అవి ఎందుకు వెళ్తాయి ఏంటి అనేది వాటి గురించి నేర్చుకునేప్పుడు చూద్దాం కరస్పాండింగ్ పాయింట్ ని ఆర్థో సెంటర్ అంటారు తర్వాత చూద్దాం అది ఓకే రైట్ చూసేవా క్వశ్చన్స్ లో డిఈఎఫ్ రైట్ నౌ ద కరస్పాండింగ్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ABC equal to half into
BC into AD, which is equal to half into AC into BE, which is equal to half into AB into AB into CF. ఓకే, ఈ 3 ఏరియా యూజ్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. ఓకే రైటా? నీకు అదే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది అనుకో, ఒకటి సంథింగ్ ABC అనేది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది అనుకో, డైరెక్ట్ గా 2 ఆల్టిట్యూడ్స్ తెలిసిపోతుంది. ఇదే కదా నీకు, బీసీ మీదకి వచ్చే ఆల్టిట్యూడ్ ఏబీనే, అలా ఏబీ మీదకి వచ్చే ఆల్టిట్యూడ్ బీసీనే. ఓకే, డైరెక్ట్ గా థర్డ్ ఆల్టిట్యూడ్ కూడా చెప్పేయచ్చు కదా నువ్వు. ఎందుకు? నీకు ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు height into AB into BC. Area of this triangle is equal to half into AB into BC. Equal to half into H anko point. D sum. D. Half into AC into BD. From this directly we can write BD equal to simply AB into BC. AB into BC divided by AC. Divided by AC. అంతే కదా? సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో నీకు రైట్ యాంగిల్ ట్రిప్లెట్ తెలిసి 3 సైడ్స్ తెలిసినాయి అంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ రైట్ ద 3 ఆల్టిట్యూడ్స్. ఏరియానే కదా నీకు, ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ విత్ కరస్పాండింగ్ బేస్, ఇంకో ఆల్టిట్యూడ్ ఇంకొక ఆల్టిట్యూడ్. ఓకే, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ రైటే కాదు. సో ఏరియా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఇన్ 3 ways. ఆ 3 ways గుర్తుపెట్టుకొని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే అన్నోన్ సైడ్ లైన్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకు? ఏరియా అంతా కాన్స్టెంటే కాబట్టి, సేమే కాబట్టి. ఓకేనా? నౌ ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్, అదే ట్రయాంగిల్స్ విత్ సేమ్ బేస్ అండ్ సేమ్ హైట్. That nothing but if 2 triangles are on the parallel lines, same parallel lines, definitely those 2 triangles having the same height. One of the height same అవుతుంది నీకు. ఎందుకు? Let us consider a 2 triangles, 2 lines AB, 2 lines. Okay, 2 triangles A, B, C, and also one more triangle I am considering like this, A, B, D. Okay, these 2 triangles. What is the area of this triangle ABC? Half. Okay, height anko. Area of this triangle ABC. Height H. Area of this triangle ABC is equal to half into AB into height అంటే ఏంది? Distance between these 2 parallel lines ఏ కదా. అదే H anko. Distance between these 2 parallel lines ఏ కదా height అంటే. The corresponding I am considering as some H, height into height, which is on area of triangle ABD కూడా అదే half into AB into H. సింపుల్ గానే ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ లో చాలా ఫేస్ చేసాము కూడా, పట్టుకొని ఐడెంటిఫై చేయకుండా. ఓకే, అందుకే వీటిని అన్నింటిని ఒక ఫ్లోలో, ఒక వాటర్ లో, ఒక వే, ఓకే నేర్చుకొని చూసుకోవాలి. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే ది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిడి. ఏరియాస్ ఈక్వల్ గానే కాంగ్రెంట్ అనొచ్చా? కాంగ్రెంట్ అయితే ఏరియాస్ ఈక్వల్, బట్ ఏరియాస్ ఈక్వల్ అయితే కాంగ్రెంట్ అనకూడదు నీకు అది. ఓకే ఓకే రైట్, మా బేస్ హైట్ సేమ్ కాబట్టి ఆ 2 ఏరియాస్ సేమ్ అయినా నీకు. నథింగ్ బట్ ద ట్రయాంగిల్స్ బిట్వీన్ 2 parallel lines. సింపుల్ గా కాంప్లికేటెడ్ ఫిగర్ ఉంటుంది. ఆ కాంప్లికేటెడ్ ఫిగర్ లో ఎక్కడో చిన్నగా ఇస్తారు. ఇవి ఐడెంటిఫై అన్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ వరకు అయిపోయింది, అయిపోగానే ఆర్ఎంఓ క్వశ్చన్ చేస్తావు. ఆర్ఎంఓ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు కనిపిస్తాయి నీకు ఇవన్నీ. ఓకే, అక్కడ ఐడెంటిఫై చేయలేవు. సో కాన్సెప్ట్ బాగా క్లియర్ కట్ మైండ్ లో ఉండాలి నీకు. ఫ్లోలో ఒకవేళ ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి అని ఇవన్నీ. రైట్, సెకండ్ వేస్ triangles with same altitude and different bases, but the bases are lying on the same parallel line. అప్పుడే కదా నీకు సేమ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఉండేది. అంటే 2 ట్రయాంగిల్ ఉంది, బేసెస్ 2 ఒకటే లైన్ మీద ఉండాలి, వర్టెక్స్ దాని ప్యారలల్ దాని మీద ఉండాలి. అప్పుడే కదా సేమ్ హైట్ ఉండేది నీకు. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ద ట్రయాంగిల్ లైక్ దిస్ A, B, C, right? Okay. And the height D. Okay, the triangle ABC is the figure between 2 parallel lines. Always mind lo anuko, this is triangle between 2 parallel lines. Ee triangle enti ABD.
ABD is on this parallel line, and the triangle ADC, the DC base is also on the same parallel line, and triangle ABC, this base is also on the same parallel line, right? Definitely the distance between these two parallel lines is always same. So the height of these two triangles with respect to these bases is always same. Now I am writing the ratio of area of ABD divided by area of ADC, which is equal to simply half into base BD into height H. Let it be the height is equal to H. Okay. The height is equal to H. H అంటే AD. మీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే. Divided by half into CD into H, which is equal to simply BD divided by simply BD by CD. Very powerful. చాలా క్వశ్చన్ చేసుకున్నాం, రైట్? ఆ వీడియోస్ అన్నీ ఉన్నాయి. BD by CD directly. Similarly you can write area of the triangle ABC divided by area of triangle ABD is equal to simply right రాస్తున్నాను BC divided by BC by BD. ఓకే. సిమిలర్లీ ఇంకొకటి ఏది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC డివైడెడ్ బై ADC. అదే ఉంది, నువ్వు రాసేసుకోండి, తెలిసిందే కదా. ABC డివైడెడ్ బై ADC, area of triangle ABC divided by area of triangle ADC, which is equal to simply BC by DC. BC by DC. ఇంకేం బేసిస్ రేషియోనే కదా, ఇంకేం చూసుకుంటాం ఎందుకు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది, ఆబ్వియస్ గా సేమ్ బేస్ triangles with same base A B C. One more triangle I am considering, D. Okay. With respect to ABC, A is on a line which is parallel to BC, and with respect to D, D is on the line which is parallel to BC, and the corresponding with respect to this, the corresponding height is equal to H1, and the corresponding is equal to H2. Now area of this triangle ABC is H1 into half, first half divided by area of this triangle BCD, whatever, okay, equal to ఏమవుతుంది half into H1 into BC divided by half into H2 into BC, which is equal to H1 by H2, height ratio. H1 by H2, that is height ratio of the height. Okay. First and same base, same altitude, triangles are having equal area, right? Next and same altitude, so ratio of the triangles equal to ratio of the corresponding bases. ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ బేస్, so the corresponding ratio of the triangles is equal to ratio of their heights. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. అది ఎలా చేస్తాం, ఏం చేస్తాం చూద్దాం. చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ, చాలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకో, పటాపట్ చేసుకొని. ఒక చిన్న బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూసుకున్నాం. కన్సిడర్ ఏ ట్రయాంగిల్ ABC, right? ఏం కనుక్కున్నావు ఇక్కడ నువ్వు? యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ కరస్పాండింగ్ సంథింగ్ ఏదో G అనుకో, ఇక్కడ G ఆర్ O వాట్ ఎవర్. వాట్ ఈస్ ద ఏమవుతుంది ఏరియా ఆఫ్ AOB divided by what? Divided by
అదే వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఏఓబి డివైడెడ్ బై బిఓసి చేసినావు కదా మర్చిపోయినావా రేషియో ఆఫ్ ఏఓబి డివైడెడ్ బై బిఓసి is equal to some d I am considering AD by DC. Prove that area of this triangle AOB divided by area of this triangle BOC is equal to AD divided by DC. AD by DC అని నేర్చుకున్నాం ప్రూవ్ చేసుకున్నాం ఓకే జస్ట్ అది ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోదాన్ని is O right area of this triangle AOB is nothing but మనకి నీకు ఏమున్నాయి ఏరియాస్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఉన్నాయి సో సైడ్స్ రేషియో ఉండేది ఎట్లా ఉంది సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ AOB is equal to simply AOB is equal AOB O into అక్కడ altitude length h1 అనుకో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ AOB is equal to simply నీకు ఎలా ఉంది లింక్ రేషియో ఆఫ్ సైడ్స్ ఇట్లా ఉంది AD కి DC కి దట్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABD minus AOD area of triangle AOD okay and this ABD equal to this ABD and similarly area of this triangle BOC BOC also equal to BOC కూడా నీకు ఏం చేసుకోవాలి దీంతో ఇంకో విధంగా రాసుకుంటాం మనం సో BDC area of triangle BDC minus BOC DOC minus DOC ఆ రెండు యాడ్ చేసేయ్ minus DOC right now the corresponding ratio తీసుకో AOB divided by BOC required is equal to ABD minus AOD divided by BDC minus DOC and ABD కి ఏం తెలుస్తుంది ABD divided by AOD కదా ABD divided by BDC equal to ఎంత ABD by BDC ABD by BDC we have ABD divided by BDC ఏ టైప్ అది సేమ్ ఆల్టిట్యూడ్ టైప్ ఎందుకు ABD లో పార్ట్ AD DC కూడా ఒకటే లైన్ మీద ఉన్నాయి and B is on the line which is parallel to AC so the distance between these two lines is same so the height of these two triangles is same so the corresponding areas ratio equal to ratio of their bases AD divided by DC similarly we have AOD divided by COD is equal to ఇగో అంతే ఉన్నాయి కదా AOD COD ఈ బేస్ లైన్ ఒక లైన్ మీద ఉన్నాయి O అనే వర్టెక్స్ on the line which is parallel to AC so the corresponding ratio here is also AD divided by DC AD by DC పైన సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో సింపుల్ గా ఓకే ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటావు ఎక్కడ సూటబుల్ అయితే అక్కడ ఇందులో సో ద రిక్వైర్డ్ రేషియో AOB divided by BOC is equal to ABD equal to simply AD by DC into BDC AD by DC into BDC AD by DC into D కరెక్ట్ రాసుకో AD by DC into BDC minus ఇది AOD అంటే AD by DC into COD divided by same in the BDC minus COD from this we have AD by DC into BDC minus COD BDC minus COD పైన సేమ్ అని చూడు ఇప్పుడు AD by DC into BDC minus COD divided by BDC minus COD
సేమే కదా అవును. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్. అవును. సో ద కరస్పాండింగ్ రేషియో హియర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు AD బై DC. ఓకే, ఇది బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ అని డిస్కస్ చేసుకుంది బాగా, ఇది మైండ్ లో పెట్టుకో. ఏంటంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీడియన్స్ ఆర్ కాన్కరెంట్ అని చెప్పి ఊరేస్తాం, మళ్ళీ సేమ్ ఫిగర్ వస్తుంది, రైట్? సో యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ టైప్స్ కూడా ఏరియా అనగానే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఒకటే పట్టుకొని వదిలేయద్దు. ఓకే, ఏరియా అనగానే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, 3 బేసెస్ 3 హైట్స్, రైట్? తర్వాత ద ఫిగర్స్ బిట్వీన్ 2 ప్యారలల్ లైన్స్, ఈక్వల్ బేస్ ఈక్వల్ హైట్. తర్వాత ఫిగర్స్ విత్ ఈక్వల్ హైట్, అంటే దాని బేసెస్ ఏమంటాయి, ఒకటే లైన్ మీద ఉంటాయి. దాని వర్టెక్స్ ఏమవుతుంది, ఇంకోటి ఆన్ ద లైన్ ప్యారలల్ టు దిస్ బేస్, కరస్పాండింగ్ రేషియో ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ దేర్ బేసెస్. నెక్స్ట్ ఏముంది, ఇంకోటి సేమ్ బేస్. ఓకే, బేస్ సేమ్ ఉంటుంది, హైట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, కరస్పాండింగ్ రేషియో ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ హైట్స్. ఓకేనా, రైట్? నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి, ఏరియాకి. నెక్స్ట్ దెన్ వీ హ్యావ్, మనం ఏం చూసాం, కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్ చూసుకున్నాం. కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఏం చెప్పాం, రేషియో ఏం చెప్పాం, కరస్పాండింగ్ రేషియో ఆఫ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ సైడ్ లెన్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా వాటి రేషియో కూడా 1 అవుతుంది. Ratio equal and it equal to 1. If it is not equal to 1, then such triangles are called similar triangles. That nothing but the corresponding ratio of the corresponding sides are equal and it is equal to some constant other than 1. Okay, even 1 also congruent triangles can be called similar triangles. But similar cannot be congruent. ఎందుకు రేషియో అనేది కూడా congruent is only one, because similar ఏదైనా. ఓకే, సో if congruence, what the congruence properties we have seen, SSS, then SAS, then ASA. SSA లేదు కదా, SSA లేదు కదా, HL ఆటోమేటర్ తీసేది. ఓకే, SSS, SAS, ASA. ఓకే, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎప్పుడు చూసుకుందాం, HL, రైట్? Okay, triple S అనగానే all sides are corresponding sides are equal, or if the corresponding sides ratio is equal to some constant, that nothing but if you say the triangle ABC, the triangle SSS first, right? Triangle ABC is similar to this symbol, is similar ఇట్లా కాంగ్రుయెంట్లీ రెండు తీసుకున్నాం కదా, ఈక్వల్ టు తీసిపోతుంది. ABC similar to some DEF, then the corresponding sides ratio AB by DE equal to BC by EF equal to AC by DF equal to some constant, some positive constant. Positive ఎందుకు, సైడ్ లెన్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటాయి కాబట్టి, so some positive constant K. Then the triangles are called similar triangles and the corresponding angles are equal. Angle A equal to angle D, comma, angle B equal to angle E, comma, angle C is equal to angle F. Okay, this triple S లో అన్ని ఈక్వల్ అవుతాయి, ఇక్కడేమో ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యువర్ ASA. ఓకే, చూద్దాం అది ASA. ASA నథింగ్ బట్ 2 angles equal and one side. The corresponding ratios are C. ASA. We can call 2 angles equal అని అంటే డెఫినెట్ గా సపోజ్ DEF ఉంది, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము, ఇక్కడ కూడా సేమ్ 2 triangles ABC DEF. ఓకే, DEF here is equal to some alpha, this is beta, here also alpha, here also beta, this is the corresponding side equal. ఇది నీకు ఇచ్చింది, ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సింది ASA. ఓకే, నీకు ఇందులో ఏమవుతుంది, ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్, ఆటోమేటిక్ గా యాంగిల్ ఏ ఎంత అవుతుంది, 180 మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఇక్కడ కూడా ఇదే కదా. ఓకే, దిస్ టూ, దట్ నథింగ్ బట్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే కదా. సో కరస్పాండింగ్ సిమిలారిటీ ఈజ్ కాల్డ్ AAA similarity. Very very powerful. ట్రిపుల్ ఏ సిమిలారిటీ, వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. ట్రిపుల్ ఎస్ ఎక్కడో చోట యూజ్ చేసుకుంటుంటారు, బట్ ట్రిపుల్ ఏ ఈజ్ ఎక్కడైనా వస్తూ ఉంటుంది. అది ఎవరీ సిమిలారిటీ అనగా ట్రిపుల్ ఏ ఆర్ SAS తర్వాత వస్తుంది అది. ఓకే, ట్రిపుల్ ఏ సిమిలారిటీ, దట్ నథింగ్ బట్ ద బేసిక్ సిమిలర్ ఫార్మ్ 1
On this triple similarity, let us consider the two triangles A, B, C, D, E. Given that DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. Parallel అనగానే మనకి యాంగిల్స్ అని తెలుసు కదా, జస్ట్ ఇవి కోయిన్సైడ్ ఉన్నాయి అనుకుంటాము. దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్వర్స్ లైన్. ఓకే, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఈస్ టాప్ రైట్ సైడ్. డెఫినెట్లీ కరస్పాండింగ్ టాప్ రైట్ సైడ్ దీని కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్, టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఇక్కడ కూడా కరస్పాండింగ్ అదే ఉంటుంది కదా, బీటా. ఓకే, ఫ్రమ్ యాంగిల్ ఏ ఈస్ సేమ్ ఫర్ దీస్ టూ, రైట్? A angle A of this triangle, angle B of this triangle, angle C of this triangle is equal to angle A of this triangle, angle D of this triangle, angle A of this triangle. A property. So from triple A similarity, we can say this ABC is similar to ADE. Similar to ADA. Okay, similar to ADA. So the corresponding ratio of their sides AB divided by AD equal to BC by DE equal to AC by AE equal to some constant. Okay, definitely this AB by AD equal to BC by DE equal to AC by AE. Okay, immediately we can write the corresponding sides are equal. Right, now see, I am considering again చేసుకున్నాం దీంట్లో ఓన్లీ these two తీసుకుంటున్నాం. AB by AD, AC by AE. AB by AD, the basic similar triangles. AC by AE. దీని నుంచి AB ఈక్వల్ టు AD ప్లస్ ఏమవుతుంది, AD ప్లస్ BD, AD ప్లస్ BD divided by AD equal to AE plus EC divided by AE. From this you can write 1 plus BD by AD is equal to 1 plus EC by AE. That is nothing but BD by AD is equal to AC by AE. So depend on the requirement, you can write directly this AD by BD is equal to AE by EC or BD by AD equal to EC by AE. Okay, be careful. ఈ రెండు ఈక్వల్ వచ్చేటప్పుడు we are not supposed to write DE by BC. ఓకే, ఇది కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. నీకు ప్రాబ్లమ్స్ రాసేటప్పుడు హడావిడిలో AD by DB ఈక్వల్ టు AE by EC ఈక్వల్ టు DE by BC అని రాసేసుకుంటారు. అదేం రాయొద్దు. నువ్వు ఫస్ట్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఫార్మేట్ రాసాయి. ఏ ఆర్డరు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్డరు. ఓకే, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, యాంగిల్ ఏ దగ్గర యాంగిల్ ఏనే ఉండాలి. యాంగిల్ డి ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ దగ్గర కరస్పాండింగ్ ఈక్వల్ యాంగిల్, యాంగిల్ బి ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, యాంగిల్ ఈ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ దగ్గర కరస్పాండింగ్ ఈక్వల్ యాంగిల్, యాంగిల్ సి ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, రైట్? యాంగిల్ ఈకి యాంగిల్ సి ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, వెరీ పవర్ఫుల్ ఇవి. ఏబి బై ఏడి ఈక్వల్ టు బీసీ బై డి ఈక్వల్ టు ఏసీ బై ఏఈ కరస్పాండింగ్ రేషియోలో టోటల్ గా రాసుకున్నప్పుడు. లేదు నేను డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటాను రాసుకుంటాను అనుకుంటే వీ కెన్ రైట్ ఏడి బీడీ బై ఏడి ఈక్వల్ టు ఈసీ బై ఏఈ, ఈసీ డివైడెడ్ బై ఏఈ. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ ఎస్ఏఎస్. ఎస్ఏఎస్ దగ్గర ఏం చూసుకున్నాం? నెక్స్ట్ SAS. ఓకే, SAS అంటే కరస్పాండింగ్లీ we have two triangles ABC and two triangles DEF. This ABC is similar to DE. That nothing but one side of this triangle is equal to corresponding side of another triangle, and one more side of this triangle is equal to corresponding side of another triangle, and angle between these two is also equal. Then also we can call these two are similar triangles if the ratio of their sides is same, equal. Equal. So I am writing this ABC similar to DFE. ABC similar to DFE. Okay, correct order? No. Enduku angle B of this triangle is equal to angle E of this triangle, not F of this triangle. So Also AB is equal to order is very very powerful. Okay, whatever ఏదైనా కానీ నువ్వేం చేసుకున్నావు, కాంగ్రెంట్ లో కానీ సిమిలర్ లో కానీ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయి. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఏదో ఒకటి నీ తోచిన ఆర్డర్ రాసేసేయి.
ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ కరెక్ట్ అని తెలిసినాయి. రాసిన తర్వాత కంపల్సరీ వెరిఫై చేసుకో రాసిని కరెక్టా కాదా. ఎందుకు? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కరస్పాండింగ్ రేషియోస్ ఏవైతే ఈక్వల్ అవి కరస్పాండింగ్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేవా అనేది. దాని గురించి ఏమి వరి అవ్వకు, టెన్షన్ అవ్వకు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్ అంతే. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నీకు తోచింది రాసేసి, బట్ రాసిన తర్వాత కంపల్సరీ వెరిఫై చేసుకో రాసిన ఆర్డర్ కరెక్టా కాదా. బ్లైండ్ గా మాత్రం రాసేసి వెళ్ళిపోకు. రైట్. సో ద కరస్పాండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కాంగ్రుయెన్సీస్ ABC is similar to order of similarity, similar to DEF. That is nothing but AB by DE equal to AB by DE is equal to BC by EF. Obvious గా ఇంకొకటి ఈక్వల్ AC by DF. ఆర్డర్ కరెక్ట్ రాసుకో. AB DE BC EF. మళ్ళీ ఈ రెండుది AC ది DF. ఓకే, AC ది కరస్పాండింగ్ DF ది. అండ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్, యాంగిల్ A ఈక్వల్ టు యాంగిల్ D, యాంగిల్ A ఈక్వల్ టు యాంగిల్ D, యాంగిల్ D కామా యాంగిల్ B ఈక్వల్ టు యాంగిల్ E కామా యాంగిల్ C ఈక్వల్ టు యాంగిల్ F. ఓకే, యాంగిల్ C ఈక్వల్ టు యాంగిల్ F. Now next, the basic similarity form 2. Here you are given two ABC DE, okay, and also given that AD divided by AB is equal to AE divided by AC. Okay, you are given these two, AD by AB equal to AE by AC. Then ఏమవుతుంది? దెన్ ఇక్కడ ఏమైంది? ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ADE, ట్రయాంగిల్ ABC. AD divided by AB, AD of this triangle divided by AB of big triangle is equal to AE of this triangle divided by AC, corresponding side of that big triangle, and one more angle is also equal for these two triangles. ఓకే, దిస్ టూ యాంగిల్ ఎక్కడ? ఈ రెండు మధ్యలోనే ఉండాలి. ఏదైతే సైజ్ రేషియో ఉందో ఆ రెండు మధ్యలో ఉండాలి. దట్ నథింగ్ బట్ AD కి AE కి మధ్యలో ఉండాలి, లేదా AB కి AC కి మధ్యలో ఉండాలి. ఓకే, ఐడెంటిఫికేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే కాదు, ఎన్ని క్వశ్చన్ చేసినా కానీ ఇంకా డౌట్ ఉంటారు. ఓకే రైట్. ఈ ఫ్లో, అందుకే ఫ్లో కరెక్ట్ గా పట్టుకొని మైండ్ లో అనుకుంటుండాలి. దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఫ్రమ్ SAS this triangle ADE is similar to triangle ABC. So the corresponding ratios AD divided by AB is equal to AE by AC is equal to DE by BC. And angle A of this triangle and angle D of this triangle is equal to angle B of this triangle alpha. Angle E of this triangle equal to angle C of this triangle, that is beta. And ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది నీకు? ఈ యాంగిల్స్ ఏం తెలుస్తుంది? ఈక్వల్ అని తెలుస్తుంది కదా నీకు. రెండు కోయిన్సైడ్ అయితే ట్రాన్స్వర్సల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే నీకు టాప్ రైట్ సైడ్ ఆల్ఫా రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి. డెఫినెట్లీ దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ parallel. Definitely these two lines are parallel. Okay, if suppose they అంగేస్తారు ఇంకేన్ని రాసుకోవచ్చు రేషియోస్. నువ్వు దీని నుంచి నాకు మ్యానిపులేట్ చేసుకొని రాసుకున్నావు ఒక రేషియో. నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, దీని నుంచి చేసుకోవచ్చు AD by BD is equal to AE by EC అక్కడ చూసుకున్నట్లు. ఓకే రైట్. If D and E are midpoints, వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. ఇది మిడ్ పాయింట్స్ అని కనపడిన ట్రయాంగిల్ లో కనపడి అంటే మైండ్ లో తెచ్చుకోవాలి. బేసిక్ సిమిలర్ ఫార్మ్ 2 SAS ప్రాపర్టీ, SAS సిమిలారిటీ ప్రాపర్టీ అని చెప్పి. ఓకేనా? D and E are మిడ్ పాయింట్స్ అంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఏం తెలుస్తుంది నీకు? డెఫినెట్లీ AD by AB is equal to AE by AC equal to 1/2 and angle ఇది. So from SAS we can say these two are congruent triangles. Correspondingly, the line joining these midpoints DE is parallel to the BC. Okay, so definitely if DE and E are midpoints, then the line joining DE is parallel to BC.
అదే నీకు డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అయిందనుకో డెఫినెట్లీ డి అండ్ డిఆర్ కంపల్సరీ మిడ్ పాయింట్స్ అవ్వాలా, మిడ్ పాయింట్ రేషియో ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. ఓకే, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారు నీకు. ఓకే రైటా. అప్పుడేంది నీకు నీకు ఈ రెండు ప్యారలల్ అంటే ఏంది ఫస్ట్ ఫామ్ రైట్. ఫస్ట్ ఫామ్ లో ఏం చేసుకున్నావు ద రేషియో ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ కే రైట్. రేషియో ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ కే నాట్ 1/2 సంథింగ్ ఇది రైట్ సమ్ కే. ఇప్పుడు నీకేం తెలుసు ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది మిడ్ పాయింట్స్ అంటే డెఫినెట్ 1/2 నుంచి దూరం సార్ ప్యారలల్ వచ్చేసి కే క్యాన్ బి 1/2 1/3 1/5 1/10 వాట్ ఎవర్. Okay, here it is. So definitely it may or may not the midpoints. Okay. If D and D are midpoints, then definitely the line joining the midpoints D is parallel to BC. BC, third line B. Third base ante ade kada. Okay. Then next one. Let us consider a right angle triangle. Let us consider wait. Two triangles A. Consider a triangle ABC and triangle DEF. These are similar they have given. Okay. Triangle ABC is similar to triangle ABC similar to DEF. Triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay. Then what is the ratio of their sides? Ratio of their areas. Areas గురించి చూద్దాం. Now area of this triangle ABC divided by area of this triangle DEF. ఈ రెండు సిమిలర్ అంటే ఏంది కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అని ఈక్వలే కదా. మీకు మళ్ళీ చెప్పేది ఏం లేదు అవన్నీ. ఓకే రైట్. This is equal to simply half into BC into H1 D. D కాదు some X. ఇక్కడ some Y. Perpendicular some Y. Half into BC into AX divided by half into EF into EF into DY. Now ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది నీకు ఈ రెండు కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వలే కదా. ఓకే ఇక్కడ ఏంటి యాంగిల్ 90. సో కరెస్పాండింగ్ హియర్ ఇస్ యాంగిల్ సమ్ ఆల్ఫా some beta. So corresponding here angle is equal to 90 minus alpha. And here also corresponding angle is equal to 90 minus alpha. From AAA similarity we can say ABX is similar to from AAA similarity we can say ABX similar to DEY. Okay. Similar to DEY. Right now. So from this we can say this AX divided by DY is equal to AB divided by DE. Put it over here. You have the required ratio of triangle ABC divided by DEF is equal to half of cut అయిపోతుంది this BC by EF into AX by DY which is equal to AB by DE. As these two triangles are similar triangles kada. Corresponding BC by EF is equal to AB by DE ne kada. ఇక్కడ రేషియో ఈక్వల్ కదా because these two are similar అని ఇచ్చేసారు వాళ్ళే. ఎవరు ఫ్రేమ్ చేసిన వాళ్ళు. ఓకే AC by DF. So from this you can write this BC by DE is equal to ఏదో ఒకటి BC by EF is equal to ఏదో ఒక రేషియో రాసుకోవచ్చు. So this is equal to AB by DE into AB by DE.
So this is equal to AB by DE whole square. If this congruent, then the corresponding ratio ఏమవుతుంది 1 కదా. So 1 అవుతుంది and these two areas are equal. Congruent triangles అయితే. If the similar triangles, the corresponding ratio equal to square of the corresponding sides ratio. Okay. Now in similar triangles we have, ఇవన్నీ ఏది గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, ఒక ఫ్లోలో అన్ని మైండ్ లోకి వచ్చేయాలి. ఒక పేపర్ తీసుకొని నేను ఎలా రాస్తున్నానో పాయింట్ నుంచి పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ దాకా ఓకే రాసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో కానీ ఎక్కడ ఖాళీ దొరికితే అక్కడ ఒక పేపర్ తీసుకోవడం, రఫ్ 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 రాసుకుని వెళ్ళిపోవడం, దాని నుంచి ఇది వచ్చింది అట్లా వచ్చింది అనేది. అప్పుడు కాన్సెప్ట్ నువ్వు ఎప్పుడు మర్చిపోదాం అనగా మర్చిపోయావు ఇప్పటికి. రైట్. నెక్స్ట్ లెట్స్ కన్సిడర్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. Let us consider a right angle triangle. ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ చేసుకున్నాం, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసుకొని పైథాగరస్ థియరం ప్రూవ్ చేసాం అంతే కదా. A B C, one more right angle we have D, right? Here let it be the corresponding angle here is equal to some x. Okay. This angle will be some 90 minus x. Sum ఏంది 90 minus x. Okay. Here it will be x. Here it will be 90 minus x. ఎందుకు టోటల్ ట్రయాంగిల్ లో 180 ఉంటుంది, ఇక్కడ 90 ఉంది. 190 పోయిందంటే ఈ రెండు కలుపుకుంటే 90 అవ్వాలి అంతేగా. 90 minus x. సో ఇక్కడ 90 పోయింది. సో ది కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు 90 minus of 90 minus x. దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 90 minus of 90 minus x. x ది. Right? Now 90 of this triangle 90 minus x. Here also 90 minus x. మనకి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే. ఏ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఏం కనిపిస్తున్నాయి, కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఎక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఇక్కడ నుంచి CBD రాస్తున్నాను నేను. ఈ సిమిలర్ టు యాంగిల్ C of this triangle is equal to angle B of this triangle, right? B 90 angle D of this triangle is equal to angle D of this triangle only. Oh sorry, B కదా ఇక్కడ ఉంది అంతేగా. B దగ్గర 90 ఏ 90 ఇక్కడ ఉంది, నీకు CBD ఇది రాస్తున్నావు నువ్వు. B అంటే 90 minus x. సో కరెస్పాండింగ్ A of this triangle, right? A and D దగ్గర 90, D దగ్గర 90. సో these two are congruent triangles. ఇది వన్. ఇంకా వన్ చూడు congruent triangles. పెద్దది ఏం ఇక్కడ ఏమైనా యాంగిల్స్ 90x 90 minus x. పెద్ద ట్రయాంగిల్ లో కూడా 90x 90 minus x ఉంది. సో ఫ్రమ్ ఏ సిమిలారిటీ we can write ABC similar to A is A only. The 90 of this B is D. ADB. అట్లాగే కింద ట్రయాంగిల్ కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. దిస్ ABC is similar to ఏ దగ్గర యాంగిల్ ఎంత ఉంది 90 minus x. ఈ కింద ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ ఉంది, B దగ్గర ఉంది. సో B యాంగిల్ B of this triangle ఎంత 90. So corresponding is D, right? BD and angle C of this triangle only same. BDC. Okay. From these two I am writing the ratios. Okay. For this one we have AB divided by AD is equal to BC by divided by DB is equal to AC by divided by BC. AC by AB. ఇది AC divided by AB. అంతే కదా. AB divided by AD. AC divided by BC divided by DB. AC divided by AB అంతే కదా. మన దాంట్లో ఉంది. సో ఫ్రమ్ దీని నుంచి AB by BD. దీని నుంచి AB by BD is equal to AC by BC. Okay, AC by BC is equal to BC by DC. BC by DC. Now దీన్ని కంబైన్ చేస్తున్నా. దీన్ని we have AB square is equal to ఏమవుతుంది AD into అదే AB square equal to AD into AC. ఇక్కడ ఏంది కంబైన్ చేసుకుంటాను నేను, BC ఈ రెండు కంబైన్ చేసుకుంటున్నా.
లాస్ట్ రెండు AC by BC, BC by DC. దీన్ని ఈ రెండింటిని AD into DC. ఈ రెండింటిని. సో it gives BC square is equal to AC into DC. BC square equal to AC into DC. By adding these two, sum AB square plus BC square is equal to simply AC into AD plus DC. It is equal to AC into AD plus DC, nothing but our AC only, which is equal to AC square. So AB square plus BC square is equal to AC square, which is our Pythagoras theorem, right? For any right angle triangle, square of the hypotenuse is equal to square of the sum of the sides. So that is nothing but AC square is equal to simply AB square plus BC square. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ parity game ఆడదాం చూడు, right? Nothing but I am writing the labeling తెలుసా మనకి B square BC square plus A square is equal to B square. స్మాల్ లెటర్స్ లో సైడ్ లైన్స్ ఇండికేట్ చేయటం. AB కి A అని రాస్తాం, C అని రాస్తాం, BC కి A అని రాసుకుంటాం, AC కి స్మాల్ లెటర్స్ లో B అని రాసుకుంటాం, రైట్? నౌ if all three are even, all three sides are even పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఎందుకు? ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెన్ ప్లస్ ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెన్. సో పాసిబుల్ ఉంది. నౌ ఆల్ ఆర్ ఆడ్, పాసిబుల్ ఉందా? ఆడ్ ఇంటూ ఆడ్ ప్లస్ ఆడ్ ఇంటూ ఆడ్ ప్లస్ ఆడ్ ఈస్ even, but here odd into odd is odd. Even is not equal to odd. So this case is never possible. మీ డైరెక్ట్ గా నీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు పెద్దవి, which of the following is the Pythagorean triplet అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. మూడు ఆప్షన్స్ లో ఆడ్ నెంబర్స్ ఉందంటే ఇమ్మీడియట్ గా తీసేస్తావు దాన్ని. ఓకే, if two are even, any two, if two are even, I am considering these two are even. Okay, even into even into even, and odd into this is odd, odd into odd, even plus even is even equal to odd అవుతుందా? అవ్వదు. సో ఇంకోటి, ఈ రెండే ఈవెన్ కాదు, ఓకే, ఇందులో ఒకటి ఆడు ఒకటి ఈవెన్ అనుకుంటున్నా. ఆడ్ ఇంటూ ఆడ్ ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెన్ అమ్మల్ ఆడు ప్లస్ ఈవెన్ ఆడు. నెంబర్ 3 లో బాగా చేసాం ఇవి. ఆడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈవెన్. ఆడ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అవుతుందా? లేదు. So this case is also not possible. Whenever you have two evens, one odd, is also not possible. Now if you one more ఇంకో కేసు ఏముంది? two odd, any two. Okay. two odd, ఒకటి ఈవెన్. నేను ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను? C స్క్వేర్ ని A స్క్వేర్ ని ఆడ్ అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఆడ్ ఇంటూ ఆడ్ అవుతుంది కదా, ఆడ్ ప్లస్ ఆడ్. ఇక్కడ ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెనే కదా, సో ఆడు ప్లస్ ఆడు ఏమవుతుంది? ఈవెన్. సో ఈవెన్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్. సో పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇంకోటి ఏం చేసుకో, లేకపోతే ఇది ఆడు ఇది ఈవెన్ అనుకో, సో ఆడు ప్లస్ ఈవెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆడ్ అవుతుంది. ఆ కేసులో ఏమవుతుంది నీకు? ఆడ్ ఇంటూ ఆడు ప్లస్ ఈవెన్ ఈక్వల్ టు ఆడు. సో ఆడు ప్లస్ ఈవెన్ అంటే ఆడే కదా. ప్యారిటీ నెంబర్ 3 చాలా చేసుకున్నాయి, బేస్ సిస్టమ్ లో కానీ అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ. ఓకే, ఆడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్. సో దిస్ కేస్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓన్లీ దీస్ టూ కేసెస్ ఆర్ ఓన్లీ పాసిబుల్. either all three are even, either all three even or only one is even. ఓకే, అందుకని 2 ఈవెన్ కాదు, either all three even or only one is even. ఓకే, రైట్ నా? ఆప్షన్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు నువ్వు చేయకుండా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద ప్రాపర్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అని చెప్పి పెద్ద ఇస్తారు. ఏది స్క్వేర్లు చేయలేటువంటివి.
ఇట్లా ప్యారిటీ మీద చెక్ చేసుకొని చేసే విధంగా. ఓకే, వితౌట్ థింకింగ్ డైరెక్ట్ గా మన ఆప్షన్ హెల్మెట్ వేసి పెట్టేసేయచ్చు. ఈవెన్ నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ చూడు, we have the Pythagorean from Pythagorean theorem we can write the square of the hypotenuse is equal to square of the hypotenuse is equal to that is a square plus b square is equal to c square, right? Now I am considering this ABC is having the GCD K. This is nothing but A comma B having the GCD K. All three having the GCD K. Okay. GCD of A comma B comma C equal to some K. Right? Okay. So this can be represented as this A square can be represented as here రాసుకోవచ్చు. A square GCD some K ఉంది. Some K into A dash. So A is equal to some K into A dash అని రాస్తున్నా. Some K into A dash. Similarly B equal to some K into B dash and C equal to some K into C dash. దాంట్లో పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది నీకు? K square A dash square plus K square dash square plus K B square B dash square plus K square equal to K square C dash square. C dash square. So this is equal to simply A dash square plus B dash square is equal to C dash square. అంటే ఏంటి, నీకు ఏదైనా పెద్ద నెంబర్స్ ఉంటే లైక్ 99 లేక 999 అలాంటి ఏం చేసుకోవచ్చు, సింప్లీ జీసీడీ బయట తీసుకొని స్మాల్ మెజర్మెంట్స్ తో రిక్వైర్డ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని లాస్ట్ కి మళ్ళీ జీసీడీ మల్టిప్లై చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ యువర్ రిక్వైర్డ్ Pythagorean triplet. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you are having a right angle triangle with a side length 9, 12 and asked to find the hypotenuse, డైరెక్ట్ గా సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కనుక్కోవచ్చు. బట్ అలా ఇప్పుడు చేయకు, ఫస్ట్ చూడగానే ఒక ట్రిప్లెట్ రాసి ఇదే మెథడ్ లో ఫాలో అయిపోయి వీటికి. ఓకే, ట్రిప్లెట్ ఏముంది నీకు 9, 12 సమ్ డాష్ లెగ్ హైపోటెన్యూస్, రైట్? వీటికి ఏమైనా జీసీడీ ఉందా అని చూసుకో. దీని జీసీడీ 1 కోప్రైమ్ అయితే కాదు కదా, ఇవి జీసీడీ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. సో 3 బయటకు తీసేసుకో, 3, 4 డాష్. ఓకే, కరస్పాండింగ్ దీనికి కనుక్కో. డాష్ లో ఏముంది ఇక్కడ నీకు? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్, బేసిక్ ట్రిప్లెట్ కదా, is equal to 5. So required H is equal to simply 3 into 5 15. ఏదైనా ఇట్లాగే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో, జస్ట్ ఇండికేట్ చేసుకో ఇచ్చింది ఏంటి. కామన్ వస్తే తీసేయి, కామన్ తీసే చెయ్యి. జనరల్ గా నీకు అలాంటివి ఇస్తారు. ఓకే, బేసిక్ ట్రిప్లెట్స్ ఉంటాయి, వాటికి సమ్ పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్ తో మల్టిప్లై చేసి వాట్ ఇస్ ద కరస్పాండింగ్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ అని అలాంటివి అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, ఇమ్మీడియట్లీ ట్రై టు టేక్ దిస్ జీసీడీ బయట తీసేసాయి. ఈ లేబులింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఇక ఇండికేషన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు లేకపోతే. ఓకే, నీకు ఇది ఇచ్చారా, ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చారా అనేది. లెగ్ 2 ఇచ్చారు, హైపోటెన్యూస్ తీసుకొని ఇక్కడ డాష్ లో ఏమొస్తుందో కనుక్కొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు కదా అప్పుడు తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు, రైట్? లాస్ట్ వాట్ ఎవర్ నీకు వచ్చిన దానికి మళ్ళీ ఆ జీసీడీతో మల్టిప్లై చేసుకుంటావు, విచ్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ హైపోటెన్యూస్ ఆఫ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ we have some basic algebra. ఒకటి చూద్దాం. n square minus 1 whole square plus minus n square plus 1 whole square minus n square minus 1 whole square ఏమొస్తుంది? n square plus 1 plus n square minus 1 2n square. a plus b whole square minus a minus b whole square. So this is compulsory is equal to 2 into 2 n square is equal to 2n 2n whole square. So that nothing but n square plus 1 whole square is equal to 2n whole square plus 2n whole square plus n square minus 1 whole square. n square minus 1 square. C square could a square plus b square laga undiga. So we can treat these three are the Pythagorean triplet or side lengths of a some right angle triangle. Okay, corresponding ఏ ఉన్నాయి? n square plus 2n comma n square minus 1 legs, n square plus 1 hypotenuse. Okay, leg hypotenuse.
ఓకే, ఇక్కడ చూడు నీకు ఇంత ప్యారిటీ మనం సాటిస్ఫై అవుతుందో చూద్దాం ఆగు. ఇప్పుడు n² - 1 n² + 1 నెంబర్ తిరిగి చేసుకున్నాం ఇవన్నీ. n² - 1 n² + 1 ఏ నెంబర్లు అవుతాయి అవి? డిఫరెన్స్ ఎంత అడిగే కాన్సిక్యూటివ్ అది మరి కాన్సిక్యూటివ్ అంటావే. n² - 1 డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం. n² + 1 minus of n² - 1 which is equal to 2. But nothing but if n² + 1 is odd, then definitely ఇది ఏమొస్తుంది నీకు, దాన్ని స్కిప్ చేసుకొని నెక్స్ట్ నెంబర్ అవుతుంది నీకు. సో డెఫినెట్లీ ఆడ్ తర్వాత ఏముంటుంది, ఈవెన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత వస్తుంది డెఫినెట్లీ n² - 1 is ఆడ్. ఓకే, ఎందుకు ఆడ్? నీకు సీక్వెన్స్ ఏముంటుంది, ఆడ్ ఈవెన్ అడిగే నెంబర్లు ఉండేది. ఓకే, కాన్సిక్యూటివ్ గా వచ్చేది నీకు. డెఫినెట్లీ దిస్ 2 ఆర్ స్కిప్ కౌంటింగ్ బై 2 డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నీకు. అది కామన్ డిఫరెన్స్ రెండింటికి 2 ఉంది. ఓకే, మధ్యలో ఒక నెంబర్ ఆడ్ అయింది అనుకో, దాని పక్క నెంబర్ ఏమవుతుంది, ఈవెన్ అవుతుంది. దాని తర్వాత నెంబర్ ఏమవుతుంది, ఆడ్ అవుతుంది. సో దిస్ 2 ఆర్ ఆడ్. డెఫినెట్లీ థర్డ్ ఏమై ఉండాలి నీకు, ఈవెన్ అయి ఉండాలి. అంతే కదా, ఈ రెండు సైలెన్స్ ఆడ్ ఉన్నాయి. హైపోటెన్యూస్ ఆల్రెడీ హైపోటెన్యూస్ ఇది లెగ్, ఇంకొక లెగ్ ఉంటుంది. ఆ లెగ్ కంపల్సరీ ఏమై ఉండాలి, ఈవెన్ అయి ఉండాలి. మరి 2n అంటే ఈవెనే కదా, సాటిస్ఫై అయింది కదా. సపోజ్ ఇఫ్ n² - 1 + 1 is even, definitely n² - 1 is even. So definitely థర్డ్ లెగ్ ఏమై ఉండాలి, ఈవెన్ అయి ఉండాలి. సో సాటిస్ఫైడ్. But nothing but for any even number other than 2 చూద్దాం. other than 2 you can write a corresponding Pythagorean triplet. Suppose you are asked to write a Pythagorean triplet, any one Pythagorean triplet with one leg is equal to 10, with one leg of the triangle is equal to 10, then definitely we can write 10 comma 5² - 1 comma 5² + 1, that is 10 comma 26. So for every even number there is one triplet other than 2. ఎందుకు n = 1 అయింది అనుకో, సైలెన్స్ 0 అయిపోతుంది. సో other than 2. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఏమొచ్చింది మనకి, n² + 1 whole square minus n² - 1 whole square equal to 2n whole square. Now 4 కింద తీసుకొస్తున్నా. n² + 1 / 2 whole square, n² - 1 / 2 whole square is equal to n². సో సరిపోయింది కదా నీకు. that nothing but n² + 1 / 2 whole square is equal to n² plus minus 1 / 2 whole square. c² equal to a² plus b². ఇక్కడ ఏమైనా ట్రిప్లెట్ అయింది ఇక్కడ నీకు, n కామా n² - 1 / 2 కామా n² + 1 / 2. ఓకే, n² + 1 / 2. నౌ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఈ రెండు ఏ నెంబర్ అవుతాయో, n² + 1 / 2 minus n² - 1 / 2 ఎంత, n² / 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 1 / 2 minus of minus 1 / 2 is equal to 1. That nothing but these two are consecutive numbers. That is, if one is even, definitely other one is odd. Definitely. ఎందుకు నీకు ఇది ఈవెన్ అయితే కాన్సిక్యూటివ్ కాబట్టి ఇది డెఫినెట్లీ ఆడ్. ఇది ఈవెన్ ఆడ్ ఏంటంటే థర్డ్ వన్ కంపల్సరీ ఉండాలి, ఆడే ఉండాలి. ఎందుకు, యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఓన్లీ 1 ఈవెన్ ఆర్ 3 ఈవెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ 1 ఈవెన్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇంకో నెంబర్ ఎన్ ఏమైంది, ఆడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎనీ ఆడ్ నెంబర్ we have one triplet other than n = 1. ఎందుకు n = 1 అయితే 0 అయిపోతుంది. సో సపోజ్ you are asked to find write any Pythagorean triplet with n = some 11, ఏదైనా అడగని వాళ్ళు. you are asked to write one Pythagorean triplet with n = some 11, right? Definitely corresponding is 11² - 1 / 2 comma 11² plus. ఇంకా ఉంటాయి ఇగో కాకుండా, ఇదే కాదు. ఓకే, డెఫినెట్ అవుతుంది. ఇంక నీకు చూసుకోవాలి కదా, చూసేదేంటి. సో ఫైనల్లీ యూ కెన్ రైట్ ఫర్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్
Except 2 and any positive integer, we can write it as we can write a Pythagorean triplet. except Okay, except 2 and 1. 2 and 1, except 1 comma 2, right? నీకు ఎక్కడైనా ఎవరైనా సరే ఏదో ఒక నెంబర్ చెప్పేసి వాట్ ఇస్ ద పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్, ఎన్ని పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అనగానే పటాపట్ ఏదైనా చెప్పనే వాళ్ళు. ఓకే, 27 స్క్వేర్ మైనస్ 1/2, 20 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా కానీ. 27 స్క్వేర్ అంటే 729, 709 మైనస్ 1/2, 709 ప్లస్ 1/2. సో 27 కామా 27 స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 ప్లస్ 1/2. చెక్ చేయడానికి అడుగుతారు మిమ్మల్ని ఇట్లా ఎవరన్నా ఏదో ఒక నెంబర్ చెప్పేసి రాండంగా పట్టుమని నాకు పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ చెప్పు అంటారు. సో దేనిదైనా రాసుకోవచ్చు అనమాట. 27 కామా 729 మైనస్ 1, 728/2, 7 ఆబ్వియస్లీ దీని పక్కనే ఉంటది, అది చేసే పని ఏం లేదు. చేయటం ఎందుకు, దాని తర్వాతే ఉంటది కదా, అది కాన్సిక్యూటివ్ కదా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 364 చేయవసరం లేదు, ఇంకా డెఫినెట్ గా 365 అవుతుంది కాన్సిక్యూటివ్ కాబట్టి. ఓకే, నీకు ఎవరైనా అడగని ఓకే వాట్ ఎవర్, ఓకే దేని నుంచి అయినా సరే ఎవరైనా నేను కప్పుకుని పట్టుమని రాయండి అంటే ఈవెన్ కైనా సరే ఈవెన్ అవుతుంది. 27 26 అది 26 ఏంది 2n అది, కేర్ఫుల్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ టు రైట్ ద ట్రిప్లెట్ విత్ 26, then this is your 2n, not n. n equal to 13. So corresponding is 13 square minus 1 comma 13 square plus 1 corresponding is equal to 26 comma 169 అది ఆబ్వియస్ గా 70. చూసేదాని తర్వాత 2a ఉండేది, నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ అన్ని ఈవెన్ అవ్వాలి కాబట్టి 26 ఇది అది. ఓకే రైట్, ఇది పైథాగరస్ థీరం. డైరెక్ట్ గా ఎవరు ఏమడిగినా కానీ నీకు పట్టమని చెప్పేసి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రైట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏం నేర్చుకున్నాం? సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి వచ్చుకున్నాము, లైన్స్ గురించి చేసుకున్నాము. ఓకే, ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అనుకున్నాము, ప్యారలల్ లైన్స్ అనుకున్నాము, దాని నుంచి ట్రయాంగిల్ తెచ్చుకున్నాము, కన్స్ట్రక్షన్ చూసుకున్నాము, కరస్పాండింగ్ కాంగ్రెస్ ప్రాపర్టీ చూసుకున్నాం, దాని నుంచి ఏరియా చేసుకున్నాం. ఏరియా చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ బేస్ సేమ్ ఆల్టిట్యూడ్, అదే ఏరియా టైప్స్ ది. ఓకే వాట్ ఎవర్ ఏరియా చూసి ఇట్లా ఫ్లో కదా ఏరియాస్ చూసుకున్నాం. ఏరియా చూసిన తర్వాత సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ చేసుకున్నాము. ఇఫ్ దిస్ ఆర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కరస్పాండింగ్ సిమిలర్ ఫార్మ్స్ 1, ఫార్మ్ 2 ది. ఓకే, ట్రిపుల్ ఏ సిమిలారిటీ, ఎస్ఏఎస్ సిమిలారిటీ, మెయిన్ గా అవి రెండే రిపీట్ బాగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి నీకు. ఓకే, అది చూసుకున్న తర్వాత ఏం చూసుకున్నావు నువ్వు? కరస్పాండింగ్ రేషియో ఆఫ్ ఏరియాస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ సైడ్స్. ఓకే, అది ప్రూవ్ చేసుకున్నావు. అప్రూవ్ చేసుకొని పైథాగరస్ థీరం చేసుకున్నావు నువ్వు. పైథాగరస్ థీరం చేసుకొని కరస్పాండింగ్ ట్రిప్లెట్స్ ఏమున్నాయి ఏంటి అనేది అన్ని రాసుకొని చేసుకుంటూ వచ్చావు. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్. టైం ఎంత అయింది? రైట్, చూడు నెక్స్ట్. ఇఫ్ ఏ లైన్ సమ్ లైన్ ఎల్ అనేది ఉంది, ఇంకో లైన్ ఎం అనేది ఉంది. సమ్ లైన్ ఎల్ ఉంది, ఉందా? ఉంది అనుకో, రైట్. ఎల్, దిస్ లైన్ ఎల్ ఈజ్ బై సమ్ లైన్ ఎం. ఎం అనే లైన్ ఈజ్ బైసెక్టింగ్ ద లైన్ ఎల్. బైసెక్టింగ్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఎం కట్టింగ్ దిస్ లైన్ ఎల్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. 2 పార్ట్స్ కాదు, 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. కటింగ్ అంటే కట్ చేస్తుంది, 2 పార్ట్స్ అవుతుంది. 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్, దట్ నథింగ్ బట్ ఎం బైసెక్ట్స్ ఎల్ into 2 equal parts. Okay, 2 equal parts, right. అదే ఎమ్ పర్పెండిక్యులర్ గా బైసెక్ట్ చేస్తుంది. ఎమ్ ఏం చేస్తుంది? పర్పెండిక్యులర్ గా బైసెక్ట్ చేస్తుంది. then the corresponding line m is called perpendicular bisector of the line L. Okay, perpendicular bisector of the line L. That is nothing but if some point, if you consider here A,
ద కరస్పాండింగ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఆపోజిట్ లో ఇంకోటి ఏముంటుంది, ఇంకో పాయింట్ ఏ డాష్. దిస్ ఏ డాష్ ఈస్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ. నువ్వు మిర్రర్ ముందు నుంచున్నావు అనుకో, నువ్వు ఇటువైపు కొంత డిస్టెన్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటావు. ఎగ్జాక్ట్ ఆ మిర్రర్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ కనపడతావు, సేమ్ ఇటు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నావో అటు అంతే డిస్టెన్స్ కనపడతావు. నువ్వు మిర్రర్ నుంచి దూరం వెళ్తున్నావు అనుకో, ఆ మిర్రర్ లో డిస్టెన్స్ కూడా దూరం అయిపోతుంది. నువ్వు దగ్గర వెళ్తున్నావు అనుకో, మిర్రర్ లో డిస్టెన్స్ కూడా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది. అదే నీ మిర్రర్ ఇమేజ్, నీ ఇమేజ్. దట్ ఈస్ ఆ మిర్రర్ ఏంటి, నీ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. నిన్ను అటువైపు మిర్రర్ లోపల ఉన్న నిన్ను కనెక్ట్ చేసే లైన్ ని మిర్రర్ ఏం చేస్తుంది, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఏ అండ్ ఏ డాష్ ఆర్ ద మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఈచ్ అదర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్ ఎం, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. ఓకే ఏంటి, రైట్. నౌ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ some more point here is equal to b. Okay, right, here is some point of interest, writing some o. We have oa equal to oa dash, right? Mirror images. Okay, oa equal to oa dash. దాని నుంచి ab ఎంత వస్తుంది నీకు, ab అంటే ab అంటే అది ఈక్వల్ టు ab equal to ab square equal to అదే నేను అంటుంది, ab square equal to b square plus a square. b square plus a square. Similarly, we have ab square is equal to a dash b square. అదే ఏ డాష్ బి స్క్వేర్. ఏబి స్క్వేర్ రెండు సార్లు రాస్తారా ఏంటి, ఏ డాష్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఓబి స్క్వేర్ ఆర్ బిఓ స్క్వేర్. b square plus o a dash square. అరే పైన ఏవో ఉంటే అదే మాట మాట్లాడు, రెండు ఈక్వల్ కానీ. ఏ డాష్ ఓ స్క్వేర్, ఏఓ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ ఓ. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఏబి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ab square equal to a dash b square. ఏ డాష్ బి స్క్వేర్. అరే అరే ఇందాక అది 45 45 90 అప్ 45 45 90 triangle 30 36 and triangle చేయలేదు కదా. So with this known Pythagorean theorem, let us see three triangles: isosceles triangle, equilateral triangle, I mean right angle isosceles triangle and equilateral triangle. Very very powerful triangles are these. The results are very very powerful. Okay, consider the right some isosceles triangle, writing ABC. Okay, in this AB is equal to AC. AB equal to AC they have given. Okay, then conclusion just చూద్దాం, conclusion ఏంటో చూద్దాం. Okay, AB equal to C. I am drawing a line A to midpoint of this side. A నుంచి ఏంది, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి, అందులో ఒక లైన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాను నేను. దట్ ఈస్ పాసెస్ త్రూ దిస్ B. ఒక పాయింట్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అందులో వన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ పాసెస్ త్రూ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ BC. రైట్ నా, మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ BC. Now from S we can say S is ఏంటి, AB of this triangle is equal to AC of this triangle, BM of this triangle equal to CM of this triangle, and one common thing AM common. From S we can say ABM congruent to ABM is congruent to ACM. ABM is congruent to ACM. So corresponding angles, angle A of this triangle is equal to angle A of this triangle, right now, and angle B of this triangle is equal to angle C of this triangle, and angle M of this triangle equal to angle M of that triangle. Angle M of this triangle. X anko. Right now? 90. Angle M of this triangle some x is equal to angle M of this triangle some x. దీని నుంచి స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది, దీని నుంచి 2x equal to x plus x equal to 180. So x equal to 90. So this BM is perpendicular to AM is perpendicular to BC. Okay na? Enti? Okay. And this AM is bisecting this BC. Enti? This AM is bisecting this BC. And also it is perpendicular. So this AM is called perpendicular bisector of BC. Bisector అంటే ఏంది చూసుకున్నాం కదా మనము, సింప్లీ టూ పార్ట్స్ కట్ చేయడం అది. Okay, so this corresponding AM is called the perpendicular bisector of this line BC, and the corresponding angles are also equal. In isosceles triangle, the angle opposite to these equal sides ki em ochindi, equal angles ochinayi neeku. So angle B is equal to angle C for the isosceles triangle. Conclusions. And also ikkada emaindi, ikkada corresponding angle kuda emaindi neeku, bisector, angle bisector.
some y, some y. ఇదే ఏం చేస్తుంది? నాట్ ఓన్లీ బైసెక్ట్ పర్పెండిక్యులర్లీ బైసెక్టింగ్ ద BC, it also make sub cutting, it also cuts this angle A into two equal parts called angle bisector also. Okay na? Okay. Right. Now suppose ఇప్పుడు నీకేం చెప్తున్నావు, ఈక్వల్ సైడ్స్ అని తీసుకొని కరస్పాండింగ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నావు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు విత్ ఈక్వల్ యాంగిల్స్ ABC, ఇక్కడ సమ్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ C అని చెప్పారు నీకు. ఓకే, యాంగిల్ B ఈక్వల్ టు యాంగిల్ C అని చెప్పారు. ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ నుంచి ఇన్ఫినిటీ లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ లైన్ passing through A and is perpendicular to BC. Okay, passing through A and perpendicular to BC. Now from listen, this is angle B equal to angle C equal to some x degrees, x. This value is definitely 90 minus x. Similarly this is also 90 minus x. This one is also 90 minus x, right? From A property, ASA. From ASA we can say ADB congruent to congruence ఎందుకు? కామన్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, సైడ్ ఈ సైడ్ కామన్ ఉంది, సో ద రేషియో ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది, రైట్? అందుకని కాంగ్రుయెంట్. ADB congruent to ADC. So from this you can write AD by AD equal to AB by AC equal to confusion corresponding sides DB by DC, which is so from this we have AB equal to AC and DB equal to DC. So the ఏం వచ్చింది మనకి? టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నాము, సో కరస్పాండింగ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నావు? టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనుకున్నావు, కరస్పాండింగ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వచ్చింది, రైట్? ఓకే, దట్ ఈస్ ఏమైంది? ఇఫ్ AB equal to AC we have the opposite angles are equal, angle B equal to angle C. Similarly if angle B equal to angle C, opposite sides are equal. So whenever you have, we can use if either the sides are equal, then you can equate the opposite angles are equal. If angles are equal, we can equate the opposite sides are equal, and the corresponding line, this AD here or AM here, is the perpendicular bisector as well as angular bisector. Okay, right? Such triangle is called in triangle isosceles triangle. Such triangle is called isosceles triangle. Very powerful triangle, చాలా ఈజీగా నీకు తెలిసి. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏముంది? రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వలే కదా అని. ఈ పాయింట్స్ అన్ని బిగ్ కాంప్లికేటెడ్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి. ఇమ్మీడియట్ గా ఎక్కడైనా సరే టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉండగానే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ఇమ్మీడియట్ గా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్, you have to be in position to develop the isosceles triangle accordingly. ఓకే, ఇమ్మీడియట్ గా ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకోగలగాలి. పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అది యూస్ఫుల్ అవని యూస్ఫుల్ అవ్వకపోని 90% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ యూస్ఫుల్ అయ్యే అది ఎందుకే ఇస్తారు అవి. ఓకే, నీకు తెలిసి ఇమ్మీడియట్ గా ఇండికేట్ చేసే దాంట్లో. ఓకే, రైట్? ద కరస్పాండింగ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ కాల్డ్ isosceles triangle. Isosceles triangle. Okay, now here what we have consider? Two sides are equal. Now we will consider three sides are equal, then what it will be we will see. Okay, let us consider a triangle with all sides are equal. Okay, right, all sides are equal. Just now we have seen if AB equal to AC, then we can, if you draw a line from A to the midpoint of this one, definitely it is the perpendicular bisector as well as angular bisector. Okay, the corresponding point I am labeling here D, right? These two are also equal. If you draw a line from B to midpoint of this AC, that also is the perpendicular bisector as well as angular bisector. Okay, right? E, and these two are also equal only. Yeah, same concept here also. If you draw a midpoint to this one, this is also definitely these three passes to the single point only. That next topic lo chudam adi medians of a triangle concurrent అని చెప్పి.
Okay, right. The corresponding here, this is the here I am considering all triangles are equal means these two are equal means opposite angles are equal. Yeah. Right. Alright. X X Pina. and these two are also equal. Yeah. So opposite angles are equal. Then opposite x only. Then opposite to again x only. So sum of the angles in a triangle X plus X is equal to 180. Okay. So from this we have 3x equal to 180. Thereby x equal to 60. X equal to 60. And such a triangle is called n triangle. Equilateral triangle. All sides are equal. Such a triangle is called equilateral triangle. Okay, equilateral triangle. Right? Now, here the corresponding angle is 90 degrees and చెప్పి. So ఇక్కడ కూడా 90. And it is the angle bisector. Means this line cuts the angle exactly equal parts. So this angle will be 30. how much? 60. మొత్తం 60. Okay, similarly here also it cuts exactly two parts. So corresponding angle here is equal to 30. And here the corresponding angle x is equal to 60. Now you are having a right angle triangle with angles 30, 60, 90. Right now, so corresponding triplet ends చూద్దాం. Let us consider the length of this side is equal to some s. Okay. Midpoint కదా ఇది. So definitely this will be that will be s by 2. Okay, definitely this will be s by 2. We are having the right angle triangle, this one ADB. Two sides తెలుసు. Definitely ఇంకో సైడ్ కనుక్కోవచ్చు ట్రిప్లెట్. Okay, so corresponding triplet ఏంటి ఇక్కడ నీకు s comma s by 2 comma dash, where s is the hypotenuse. Leg. Right? So 1 by 2 s by 2 by 2 చేసేస్తున్నాం. 2 comma 1 comma dash. So this value will be definitely root 3. So the corresponding AD, that is height కదా, perpendicular distance కదా ఏం దీని మీదకి. The height of this triangle or AD is equal to root 3s by 2. And that is the corresponding angles, the corresponding side lengths are in the ratio. Very, very powerful is it. Okay. Right. If the angles are in the ratio 30 is to 60 is to 90. Right. Yeah. The side opposite this 30. And the S by 2. Opposite to 30. S by 2 is to, okay, 30 is to also 30, 60, 90. 30, 60, 90. Now ratio of sides. 30 opposite to BD is to 60 opposite to AD is to 90 opposite to AB. Right now? Right. So BD length is s by 2. Is to AD length is what? S. AB is root 3 s by 2. That is nothing but 1 is to 1 by 2. Hey, 60 opposite ఏంటి? 60 opposite. Oh, 60 opposite root 3 s by 2 is to AB అంటే 90 opposite s. So 1 is to root 3 is to 2. Very powerful triangle. Whenever you have 30, 60, 90 or in a triangle, if you have only 30 degrees or 60 degrees whatever, నీకు 90 లేకపోయినా సరే దాన్ని డ్రా చేసుకో 90 ని. ఈ ట్రయాంగిల్ అని కాదు, ఎక్కడైనా ఒక ఫిగర్ లో, ఒక ట్రయాంగిల్ లో, కాంప్లికేటెడ్ ఫిగర్స్ లో 30 degrees కానీ 60 degrees కానీ 120 degrees కానీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 30 ఉన్నాయంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చేయాలి, ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసుకొని 30, 60, 90 ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేసేసి ఒక సైడ్ వేస్తే చాలు కదా, రిమైనింగ్ 2 sides డైరెక్ట్ రాసేటట్టుగా ఫ్రమ్ దిస్ రేషియో 1:3:2. చాలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఇట్లా నీకు 30, 60, 90 ట్రయాంగిల్ లో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో ఈక్వల్ టు 1:3:2. ఒక సైడ్ ఉందంటే ఫటాఫట్ ఇంకోటి రాసేయచ్చు ఇక అవి రెండు. ఓకేనా? 30, 60, 90. రైట్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ ట్రయాంగిల్, ఓకే అలా ఉంచు. నౌ వాట్ అబౌట్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్? Area is equal to simply half into base BC into height కదా అది AD into AD. So this is equal to half into BC is nothing but your side కదా S into AD plus చూసాం root 3 s by 2. So this value will be root 3/4 s square. Equilateral triangle area గుర్తుపెట్టుకోవడం లేదు. ఓకే.
నువ్వు మామూలుగా మైండ్ లో పెట్టేసుకొని చేసేసుకోవాలి 30/60/90 ఫార్మేట్ ప్రకారం. ఓకే రైట్, దిస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేటల్ ట్రయాంగిల్ √3/4 s². చాలా చాలా టైమ్స్ వస్తున్నది. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ట్రయాంగిల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, దట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్. ఓకే you are having right angle అంటే రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెలస్ అంటే 2 angles must be equal. ఐసోసెలస్ అంటే 2 angles must be equal. రైట్ యాంగిల్ అంటున్నా ఒకటైతే 90 అవ్వాలి. ఆ ఈక్వల్ యాంగిల్స్ 90 అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఎందుకు 90 అయినాయి అంటే అవి రెండు ఈక్వల్. ఒక 90 అయిందంటే ఆటోమేటిక్ ఇంకోటి 90 పాసిబిలిటీ లేదు కదా, నీకుండే ఒక 90 కదా నీకు. సో డెఫినెట్లీ దిస్ యాంగిల్ విల్ బి 90 and these two angles are equal angles. Nothing but these two legs of this right angle triangle are equal. This is the A, B, C, right? Okay. Now corresponding side line I am considering here also some S. There is also S. Okay, from right angle triplet S like this. There is a leg, some dash. That is S into 1 comma 1 comma dash. Dash lo emuntadi √2. Right? So corresponding length is equal to √2s. Okay, and what about this angle? 45. Here this angle x plus x must be equal to 90. From this x is equal to 45. From this the corresponding angle is equal to 45. So this is 45 and it is also 45. It is also 45, right? Now here the corresponding angles are 45, 90. The triangle name is 45/45/90 triangle, and the ratio of the sides is equal to 1:1. Sides ratio 1:1. Sides ratio AB is to 40 opposite to AB is to mali 40 opposite to 45 opposite to BC is to 90 opposite AC, right? Corresponding value is S is to √2s, right? So S this is the 1:1:√2. It is another powerful triangle, right angle isosceles triangle. Whenever you have 45 degrees, okay, try to form a 90 degrees and thereby 45/45/90 triangle. Okay, this isosceles triangle, equilateral triangle, right angle isosceles triangle. Main important 30/60/90 చాలా సార్లు వస్తుంది నీకు. అది ఎక్స్ట్రా 90 degrees లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. జామెట్రీలో చాలా ఫిగర్స్ ఒక ఎక్స్ట్రా లైన్ డ్రా చేయటం వల్ల వెళ్ళిపోతాయి. ఆ ఎక్స్ట్రా లైన్ 80% పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అవుతుంది. ఓకే, నీకు ప్రాపర్ గా సిచ్యువేషన్ బట్టి 90 degrees లైన్ గీసుకోవాలి. ఎక్కడ గీసుకోవాలి ఏంటి అనేది ప్రాబ్లం చేస్తూ ఉండగా తెలిసిపోతుంది అది. ఓకేనా? వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ 30 or 60 degrees or 120 degrees in a triangle, try to develop immediately a perpendicular depending on the requirement. ఓకే, అది యూజ్ అవుతుందా యూజ్ అవ్వదా అనేది సెకండరీ. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే డ్రా చేసుకోవటం, లేబుల్ యాంగిల్స్ ఎలా అయితే లేబుల్ చేసుకుంటామో అట్లా డ్రా చేసుకోవటం. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ఇఫ్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ ఏం కనుక్కున్నామో 2 sides ఏదైనా కానీ 2 legs తెలిసినా లేదా ఒక లెగ్ హైపోటెన్యూస్ తెలిసినా థర్డ్ వన్ కనుక్కున్నాం. నీకేం అడుగుతారంటే ఒక హైపోటెన్యూస్ ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అంటారు. ఓకే, పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ విత్ నోన్ హైపోటెన్యూస్. ఒకటేం చేసుకుంటాం మనము, ఇది ఈవెన్ ఆడో చూసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం. ఈవెన్ ఆడ్ ఏంటి, నీకు ఓన్లీ లెగ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చేసుకుంది. ఓకే, 2n అనేది ఈవెన్, కరస్పాండింగ్ ఏం చేసుకుని n² - 1/2 n² + 1/2 అది హైపోటెన్యూస్, n² + 1/2 అనేది. ఓకే, ఇంకోటి ఏంది n ఆడ్ అన్నావు. ఆడ్ అన్నప్పుడు ఇంకోటి ఏమనుకున్నావు, 2n అన్నప్పుడు n² - 1 n² + 1. ఓకే, n² + 1 అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూ అంటే హైపోటెన్యూస్, అది నీకు ఇచ్చింది లెగ్ ఈవెన్ అనేది. తర్వాత ఆడ్ ఉన్నప్పుడు లెగ్ ఆడ్ అయింది అనుకో, n² - 1/2 n² + 1/2 అని చెప్పుకున్నావు, అది హైపోటెన్యూస్. ఓకే, లెగ్ ఇచ్చినప్పుడు కరస్పాండింగ్ ట్రిప్లెట్ డైరెక్ట్ గా రాసేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక హైపోటెన్యూస్ ఇస్తారు, నోన్ హైపోటెన్యూస్ నుంచి పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ డెవలప్ చేయండి అంటారు. ఓకే, నీకేముంటుంది a² + b² = c². దట్ ఈస్ c is hypotenuse. Okay, a² + b² = c². From this we have a² = c² - b² is equal to c - b into
C minus B into C plus B. C minus B into C plus B. C is the hypotenuse కదా. ఓకే, సి అనేది అంటే హైపాటన్యూస్. ఇటు అయిపోయింది ఏ స్క్వేర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఇఫ్ ఈ పాసిబిలిటీస్ ఏముంటాయి నీకు, ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇటు సైడ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరే ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ సపోజ్ ది GCD ఆఫ్ C minus B and C plus B is equal to 1. ఓకే, GCD 1 అయిందంటే డెఫినెట్ గా ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి, ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. ఒకవేళ 1 కాకపోతే ఇట్ కెన్ బి పాసిబిలిటీ. నీకేంటి, ఇది 8 అవ్వచ్చు, ఇది 2 అవ్వచ్చు. 8 into 2 16. ఓకే, ఇవి రెండు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు, బట్ దర్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఎందుకయ్యింది, ఇందులో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ దీనికి షేర్ అవుతాయి, లేదా ఇందులో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ దీనికి షేర్ అవుతాయి. ఓకే, షేర్ అయ్యి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది అది. ఈవెన్ దిస్ 2 ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. ఓకే, సపోజ్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. సపోజ్ లెట్ us be consider the GCD of the C minus B comma C plus B equal to 1 అనుకుంటున్నాం. ఓకే, కరస్పాండింగ్ GCD of C minus B comma C plus B is equal to 1. ఓకే, 1 అయ్యింది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటాం, డెఫినెట్ గా దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఏమీ లేవు, దీని ఫ్యాక్టర్స్ దీనికి షేర్ చేయదు, దీనికి షేర్ చేయదు, ఎందుకంటే GCD 1 అయింది కాబట్టి. సో డెఫినెట్ గా ఇదేం అవ్వాలి, ఓవరాల్ గా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి, ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. సో అవర్ ఎస్టిమేట్ ఈస్ టు చెక్ ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ B ది C minus B is the perfect square. బికాస్ డెఫినెట్లీ C minus B వాల్యూ ఏమవుతుంది, C కన్నా తక్కువే ఉంటది కదా. ఓకే, సో C minus B C కన్నా లెస్ దాన్ C లో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఏమున్నాయి అనేవి చెక్ చేసుకొని దాని నుంచి B వాల్యూ ఎస్టిమేట్ చేసుకొని C plus B లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని C plus B also to be a perfect square. Okay, C plus B also to be a perfect square for that B value. That B is our required B. B తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏ వచ్చేస్తుంది కదా. అర్థమైందా? ఈ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ సిచ్యువేషన్ అడగరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎస్టిమేట్ చేయడం కొంచెం హార్డ్ అవుతుంది. ఓకే, అడిగినా కానీ కాంప్లికేట్ అవుతుంది అది. తక్కువ ఉండాలి. సపోజ్ ఇఫ్ C is equal to 79 నువ్వు అన్నట్లే, దెన్ ద కరస్పాండింగ్ A square is equal to 79 by minus B into 79 minus B into 79 plus B. ఓకే, ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాం, మనం అనుకుంటున్నాం ఈ రెండింటి కూడా GCD 1 అయి ఉంది, దీని ఫ్యాక్టర్స్ దాని ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి కోఆపరేట్ చేయట్లేదు, దీనికి దీనికి. సో డెఫినెట్లీ 79 మస్ట్ బి ఈజ్ ఏ అనుకుంటున్నాం అంతే. ఈ కేసు రాలేదనుకో కాంప్లికేట్ అవుతుంది కనుక్కోవడం. నువ్వు ఇమీడియట్ గా క్వశ్చన్ పెట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళు, వచ్చింది సొల్యూషన్ బట్ టైం కన్జ్యూమింగ్ అవుతుంది. ఓకే, లాస్ట్ చేసుకోవచ్చు, పక్కకి వెళ్ళిపో. ఓకేనా, సో 79 మైనస్ బి అవ్వాలి, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలంటే దీని పాసిబిలిటీస్ ఏమంటే డెఫినెట్లీ 79 కన్నా తక్కువే ఉంటది కదా, బికాస్ ఇట్ 79 మైనస్ బి, బి ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్ సైడ్ కాబట్టి. సో డెఫినెట్లీ పాసిబిలిటీస్ ఏమంటే నీకు 64, 49, 36, 4, 1. మళ్ళీ ఈ ఉన్నాయన్నీ డైరెక్ట్ ఫైనల్ కాదు, దీనికి వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ B వస్తుందో ఆ బికి మళ్ళీ ఏంటి 79 ప్లస్ B కూడా ఏమవ్వాలి నీకు, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. దెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, రైట్ సైడ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ సరిపోతుంది. ఇది బేస్ చేసుకొని కొంచెం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు, సింపుల్ క్వశ్చన్స్. విత్ ఇన్ ఎంతసేపు విత్ ఇన్ 1 minute 2 minutes అయిపోయేటట్టుగా. ఇలాంటి చిన్న చేస్తున్నా 79 లేకపోతే 49, 49 కాదు 45, అలా 26 అట్లాంటి ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ GCD ఈక్వల్ టు 1 అని నిజం చేసుకుంటే వెళ్ళిపో ముందుకి. ఓకే, రైట్. తర్వాత విత్ నాన్ హైపోటెన్యూస్, అలాగే విత్ నాన్ లెగ్ అయితే మనకు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ ఒకటి తెలుసు, ఏంటి అది ఆడ్ నెంబర్ అయితే డైరెక్ట్ n² - 1/2 n² + 1/2. ఓకే, అది ఈవెన్ నెంబర్ అయితే 2n అని తీసుకుంటావు, n² - 1 n² + 1. అది ఒకటి తెలుసు నీకు డైరెక్ట్ గా. అది ఒకటే కాదు కదా, ఆల్ పాసిబుల్ ట్రిప్లెట్స్ అంటారు నీకు. ఇఫ్ ద లెగ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈస్ గివెన్ విత్ నో లెగ్, okay, one method is if it is even ఇది తెలుసు డైరెక్ట్ గా ఏంది 2n, n² - 1 n² + 1 ఇది ఇస్తే నీకు
ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్ దెన్ అప్పుడు కూడా తెలుసు n square minus 1 by 2 and n square plus 1 by 2. n square plus 1 by 2 ఇట్ ఈస్ 1 ట్రిప్లెట్ డైరెక్ట్ రాసేసుకుంటావు. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా అదర్ ట్రిప్లెట్స్ కోసం సపోజ్ a square plus b square equal to c square, రైట్? యు ఆర్ గివెన్ a square. a square ఏంటో తెలుసు. సిమిలర్లీ a square is equal to simply c square minus b square, that is c minus b into c minus b into c plus b. దిస్ ఈజ్ యువర్ a square equal to. ఇప్పుడు ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు తెలుసు కదా నీకు, అన్ని పాజిటివ్ ఇంటీజర్సే. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అప్పుడు నెంబర్ తీరు చూసాం. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అనగానే పవర్ఫుల్ మెథడ్ ఏంటి, బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, ఎస్టిమేట్. ఓకే ఎస్టిమేట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఏ స్క్వేర్ ఇది ఫ్యాక్టర్సే కదా ఇవి రెండు, సి మైనస్ బి అండ్ సి ప్లస్ బి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేరే కదా. ఇఫ్ సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈవెన్, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈవెన్, ఏ ఈవెన్ అయిందంటే డెఫినెట్ గా బీసీలో ఏమై ఉండాలి, రెండు ఈవెన్ అని అయి ఉండొచ్చు, రెండు ఆడే అవ్వాలి. ఎందుకు ట్రిప్లెట్ లో ఓన్లీ ఇదర్ ఆల్ ఈవెన్ ఉండాలి లేదా ఓన్లీ వన్ ఈవెన్ ఉండాలి. ఓకే ఎందుకు లేదు, సిబి నేను సిబి గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఈవెన్ మీన్స్ సో బి కామా బోత్ మస్ట్ బి either ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్, either ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఇఫ్ బి కామా సి ఈవెన్ అయింది అనుకో, ఓకే బి మైనస్ సి బి ప్లస్ బి మైనస్ ఏమవుతుంది, ఈవెన్ అవుతుంది. సి ప్లస్ బి కూడా ఈవెన్ అవుతుంది. అదే సి మైనస్ బి సి ప్లస్ బి, ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెన్ ఈవెన్. ఓకే ఫైన్. అండ్ అది ఆడ్ అయింది అనుకో, ఇది ఏమవుతుంది, సి మైనస్ బి ఆడు ఆడు ఈవెన్, ఆడు మైనస్ ఆడు ఈవెన్. అలాగే సి ప్లస్ బి ఆడు ప్లస్ ఆడు ఈవెన్, ఈవెన్ ఈవెన్ సరిపోయింది. ఓకే అంటే నీకు ఏమవ్వాలి, ఈదర్ బోత్ సి మైనస్ బి అండ్ సి ప్లస్ బి మస్ట్ బి ఈవెన్ అయి ఉండాలి. అంతే కదా, ఇటు ఈవెన్ అంటే కంపల్సరీ ఈవెన్. అసలు ఏ ఒకటి ఈవెన్ ఇంటూ ఆడు ఏంటి ఈవెన్, ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెన్ ఈవెన్, ఈవెన్ ఇంటూ ఆడ్ అయినా కానీ ఈవెన్ వస్తుంది, కానీ ఆడ్ వచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు. అదవుతుందా క్లియర్ గా, ఎస్టిమేషన్స్ ఆడ్ వచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు. సో డెఫినెట్ గా సి మైనస్ బి బి ప్లస్ సి కూడా ఈవెన్ అయి ఉండాలి. సో దీన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకొని కరస్పాండింగ్ గా ఈవెన్ ఈవెన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే చెక్ చేసుకోవాలి ఎస్టిమేట్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా, మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి వీటి మీద. అందులో ఎస్టిమేట్ ఇది ఈవెన్ ఇది ఆడు బోత్, బోత్ బి మైనస్ సి బోత్ బి కామా సి ఈవెన్ ఆడ్. ఇది అవడం వల్ల ఈవెన్ ఆడ్ అవడం వల్ల సి మైనస్ బి సి ప్లస్ బి డెఫినెట్లీ ఈవెనే వస్తుంది నీకు. సో ఇట్ ఈస్ ఈవెన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈవెన్. ఎస్టిమేట్ లో ప్యారిటీ ఇంపార్టెన్స్ తెలుసు కదా, చూసుకొని నెంబర్ తిరిగి చేసుకున్నాం అవన్నీ. ఓకే ఎలా చూసుకుంటాం. ఇఫ్ సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఆడ్, ఇప్పుడు ఏ ఆడ్ అయింది అనుకో, ఏ ఆడ్ అంటే ఏ స్క్వేర్ కూడా, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఆడ్ దట్ నథింగ్ బట్ ఏ స్క్వేర్ ఆల్సో ఆడ్. ఒక ఆడ్ ఉందంటే డెఫినెట్ గా బి కామా సి లో వన్ ఆఫ్ బి కామా సి మస్ట్ బి ఆడ్. ఓన్లీ ఒకటే, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ అంటే రెండు అని అవ్వచ్చు అని కాదు, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ అంతే కదా. నీకు ఎందుకు ఆల్రెడీ ఒక ఆడ్ ఉంది, ఇంకొకటే ఆడ్ ఉండాలి నీకు. సో డెఫినెట్లీ అదర్ వన్ ఏమవుతుంది, ఈవెన్ అవుతుంది. సో బి మైనస్ సి ఆడు మైనస్ ఈవెన్ ఏమవుతుంది, ఆడ్ అవుతుంది. బి ప్లస్ సి ఆడు ఆడు ప్లస్ ఈవెన్ ఆడే అవుతుంది. అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు ఏమవుతాయి నీకు, ఆడు ఆడే. అఫ్ కోర్స్ ఏ స్క్వేర్ అనేది ఆడ్ నెంబర్ అయింది అనుకో, డెఫినెట్ గా దాంట్లో 2 టర్మ్ అయితే 2 ఫ్యాక్టర్ అయితే ఉండదు, ఈవెన్ వచ్చే పాసిబిలిటీనే లేదు. సో ఇది ఆడు ఇది ఆడు. ఓకే అలా ఎస్టిమేట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం అంతే అది. ఓకే విత్ నోన్ వన్ హైపోటెన్యూస్ ఆర్ విత్ నోన్ వన్ లెగ్. ఏమైంది, ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్, యాంగిల్ బైసెక్టర్స్, మీడియన్స్, ఆల్టిట్యూడ్స్ వాటి గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే నెక్స్ట్ వన్
పర్పండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే తెలిసింది కదా ఇప్పుడు. ఇఫ్ ద లైన్, ఇట్ ఇస్ ద లైన్ which bisects the other line M makes an angle perpendicularly. Okay, perpendicularly, right? Some line L అనేది ఉంది, some line M bisects this line perpendicular. just now ఇప్పుడే చూసింది మనం. ఓకే, ఏ బి ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత 90. సో every point on this line AB is mirror image with respect to this line M. ఓకే, జస్ట్ ఇప్పుడే చూసింది. పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ కనపడగానే ఐసోసెలెస్ ట్రయాంగిల్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి మైండ్ లోకి అని చెప్పి. సో ఇమ్మీడియట్ గా ఐసోసెలెస్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది కదా, ఐసోసెలెస్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది కదా నీకు. ఇది అవుతుంది, ఇది కూడా ఐసోసెలెస్ అవుతుంది కదా. ఇదైనా కానీ ఏదైనా కానీ ఏంటి లేదనుకుంటే నీకెందుకు, నీకు ప్రాబ్లం ఏముంది? సమ్వాంకు ఇక్కడ రైట్. ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏఓ స్క్వేర్ ప్లస్ ఓసీ స్క్వేర్. అట్లాగే బీసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఓ స్క్వేర్ ఓబీ స్క్వేర్. మెంటల్, బిఓకి ఓబీకి ఏముంది ప్లస్ ఓసీ స్క్వేర్. ఏఓ ఈక్వల్ టు ఓబీ కదా, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే ఏఓ ఈక్వల్ టు ఓబీ. సో ఏసీ ఈక్వల్ టు బీసీ. ఎట్లా అయినా కానీ ఏసీ ఈక్వల్ టు బీసీ అంటే ఏంటి ట్రయాంగిల్? ఐసోసెలెస్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, సో every point on this line M is equidistant from the points A and B అని అడుగుతారు. ఏం లేదు, వాళ్ళు ఏమంటారంటే the locus of the points those are equidistant from A and B. ఒక లైన్ ఏబి ఇస్తారు, the locus of the points those are equidistant from A and B. దీని మీద ఉంటాయి అవి, అదేమవుతుంది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ AB. అంతే కదా, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ AB. ఏముందా అంటే ఇంకా ఏమన్నా సింపుల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్. లెట్ us see ట్రయాంగిల్ లో పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ ఉంటే వాటి బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటది, వాటి కథ ఏంటి, వాటి చూద్దాం అది. ఓకే, రైట్. ఏబిసి అనేది ఒక ట్రయాంగిల్. ఈ ప్రతి లైన్ కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో దీనికి ఒక పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా ఒక పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకే, రైట్. Now let us consider here the corresponding intersection point is equal to O. ఏ టూ లైన్స్ అయిన ఒక ప్లేన్ లో ఏ టూ లైన్స్ అయినా ప్యారలల్ లేవు అంటే డెఫినెట్ గా రెండు ఎక్కడో చోట ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. అందుకే ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ డెఫినెట్లీ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. అది ట్రయాంగిల్ లోపల అవుతాయా, ట్రయాంగిల్ బయట అవుతాయా, ట్రయాంగిల్ మీద అవుతాయా అనేది అలా ఉంచుదాన్ని. క్లియర్ గా సర్కిల్ కాన్సెప్ట్ లో సింపుల్ చూపించేస్తా ఒకటే పాయింట్ లో. ఓకే, ఎక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి లోపల అవుతుంది, రైట్ యాంగిల్ కి దాని మీద అవుతుంది, అప్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అవుతుందని చెప్తావు. ఓకే, అలా ఉంచు. నీకు ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత సింపుల్ ఒక స్టెప్ లో అయిపోతుంది. జస్ట్ 1 hour తర్వాత ఒక స్టెప్ లో అయిపోతుంది. అలా ఉండు ప్రస్తుతానికి. ఓకే, మనం ఏం చూసుకున్నాం, దిస్ ఇస్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ BC. రైట్, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ BC. ఓకే, అలా ఉంచు. ఇప్పుడు ఏం తెలిసింది, ఎవరీ O ఇస్ ద పాయింట్ ఆన్ దిస్ లైనే కదా. సో మనకేం తెలిసింది, ఏ పాయింట్ అయినా సరే ఆన్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఈజ్ అట్ ఈక్విడిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దోర్ ఎండ్ పాయింట్స్. అంతే కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ O ఈజ్ ఈక్విడిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ the points B and C. So that nothing but OB is equal to OC. రైట్. అలాగే ఇది దీని మీద కూడా ఒక పాయింట్ కదా. దిస్ O is also on this perpendicular bisector. So OC is equal to OA also. Right? Yeah. OC equal to OA also. From these two we can write OA equal to OA equal to OB. That is, this point is also equidistant from OA equal to OB. Definitely it is to lie on the perpendicular bisector of the this line AB. Okay, అంటే ఏంటి, O is the point of intersection of all these three perpendicular bisectors. Right, that is called point of concurrence. All these three lines are concurrent, means all these three lines passing through one single point. Okay. with a condition that OA equal to
OA equal to OB equal to OC. But nothing but this OA, OO. The ABC are the points on the circle with the center O. అంతే కదా, OA ఈక్వల్ టు OB ఈక్వల్ టు OC అంటే 3 సెగ్మెంట్స్ ఈక్వల్ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి. ఎక్కడి నుంచి? సెంటర్ O నుంచి. సో ABC must be lie on the circle with center O. The corresponding circle is called circumcircle. Okay, and the corresponding center is called your circumcenter. This O is circumcenter. Very very powerful question. So దీని మీద వస్తానే ఉంటాయి. Okay, circumcenter and the corresponding circle is your circumcircle. Radius is circumradius. Circumcircle with radius circumradius, which is equal to OA equal to OB equal to OC. Okay, now I am considering a right angle triangle. Okay, just come out the right A B C a right angle triangle. Okay, దీనికి ఏం చేస్తున్నా? పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ డ్రా చేసుకున్నాను. ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్, ఇక్కడ 90 కదా ఇది. ఓకే, దిస్ టూ లైన్స్ ఏమవుతాయి? 90 90 ప్యారలల్, డెఫినెట్లీ ప్యారలల్ కదా, ఎందుకు? యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కదా నీకు. ఇక్కడ 90 ఇక్కడ 90, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ సమ్ ఈజ్ 180, రైట్? సో these two are parallel and correspondingly here also let it be some C angle. This is also your C. ఏం తెలుస్తుంది? డైరెక్ట్ గా ప్యారలల్ తెలియగానే ఫస్ట్ ఏ ఫామ్? బేసిక్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ 1 లోకి వెళ్ళిపోతాము. దీని ఇండికేషన్ చేసుకో, ఇది EF ఫ్రమ్ AAA సిమిలారిటీ. ఇది వస్తుంది డి కాసేపటికి వస్తుంది. From A similarity we can write this AEF similar to ABC. AEF similar to ABC, that is AE by AB is equal to మొత్తం రాయట్లేదు, AF by AC. మనకి ఎంత అవసరం అంతే రాస్తాను. AF by AC. AF by AC. AE by EB అంటే 1 by AE by EB హాఫ్ రాశాను నేను. సరే కంగారు ఫుల్ రాయి. AE by AB is equal to AF by AC. From this AE by AB అంటే ఎంత? 1/2 నే కదా, is equal to AF by AC. That is nothing but F is the midpoint of this hypotenuse. Okay, right? Midpoint of hypotenuse kada. So if you draw the perpendicular bisector of AC, this must passes through the midpoint of the hypotenuse, which is the circumcenter of the. Sure. ఏటో అది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే ఏంది? పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ మిడ్ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది కదా. సర్కంసెన్స్ ఎవరు అడిగారు నిన్న? మూడు గురించి చెప్పామా? ఓకే, ఇది ఎప్పుడైనా ఏం తెలిసింది నీకు? ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ అని తెలిసింది. ఓకే, ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ అని తెలిసింది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ఏసీ, డెఫినెట్ గా నుంచి వెళ్ళాలి, ఎప్పటి నుంచి వెళ్ళాలి కదా. ఎందుకు? ఏసీ మిడ్ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళాలి కదా అది. సో డెఫినెట్లీ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ఏసీ పాసెస్ త్రూ దిస్ ఎఫ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ తెలిసింది. మూడో పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ డెఫినెట్ గా ఎటు నుంచి వెళ్ళాలి? థర్డ్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ డెఫినెట్ ఎటు నుంచి వెళ్ళాలి? ఎందుకు? ఆల్ త్రీ. ఏది ప్రూవ్ చేసుకున్నావు? ఆల్ త్రీ ఆర్ కాన్కరెంట్. కాన్కరెంట్ అంటే ఏంటి? కంపల్సరీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఏంటి? F ఉంది. సో డెఫినెట్లీ దీని దగ్గర నుంచి పాస్ అవ్వాలి. అయ్యంత పక్కన పెట్టు, ఈ రెండు యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ నుంచి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో బికాస్ ఆల్ త్రీ ఆర్ కాన్కరెంట్. ఇప్పుడే చెప్పాము, ఉన్నది మాత్రం క్లారిటీ క్లియర్ కట్ గా. This is 90. So the circumcenter of the right angle triangle always lies on the hypotenuse and it is the midpoint of the hypotenuse. Very very powerful point is. Okay, right? The corresponding F is the midpoint of AC and it is your circumcenter. Okay, చాలా క్వశ్చన్లు డైరెక్ట్ గా వస్తాయి. ఇవి వింటానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఏముంది ఇంతేనా అని. క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం కష్టమవుతుంది. ఎక్కడో ఒక కార్నర్ లో చిన్నగా ఇస్తారు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్.
ఫిగర్ పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటది. ఎక్కడో చిన్న కార్నర్ లో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ పెట్టి అడుగుతాను నిన్ను, దీన్ని బేస్ చేసుకునే క్వశ్చన్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోతుంది. అక్కడ నీకు స్ట్రైక్ ఆ చిన్నగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ స్ట్రైక్ అవ్వదు నీకు. ఇండివిజువల్ గా క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి అడిగితే డైరెక్ట్ చెప్తావు నువ్వు, స్ట్రైక్ అవుతుంది నీకు. ఓకే, నీకు ఫిగర్ లో ఇట్లా పెద్ద ఫిగర్ చూద్దాం, ఉన్నాయిలే ఆల్రెడీ అన్ని చేసాం కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, చేస్తాము రైట్, నో ప్రాబ్లం. ఆర్ఎంఓ క్వశ్చన్ చేస్తాము, అందులో చాలా వస్తాయి. పిఆర్ఎంఓ క్వశ్చన్స్ అయినా ప్రీవియస్ పేపర్ చేస్తాం కదా, చాలా వస్తాయి ఐడెంటిఫికేషన్ లో. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. రైట్, దిస్ is about the perpendicular bisector. నెక్స్ట్ యాంగిల్ బైసెక్టర్. ఇంకో బైసెక్టర్ ఉంది కదా మనకి, ఏంటది? యాంగిల్ బైసెక్టర్. మరి చూసి దాన్ని కూడా చూడాలి కదా. రైట్, సో యాంగిల్ బైసెక్టర్ కూడా one line cuts the angle into two parts equally. Such one is called angle bisector. Suppose you consider an angle A. Okay. Angle A, it on the line M. Okay, which bisects this angle into the two equal parts. Let it be some x by 2, and this is also x by 2. Okay, it is also x by 2. Now I am considering some point A over here. Okay, some point A over here, and the distance, the perpendicular, దీని నుంచి చాలా లైన్స్ తీసుకుంటాం కదా, నేను ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటాను ఇక్కడ నుంచి. ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ లైన్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి సమ్ బి సి. ఏ ఎందుకు ఏ ఆల్రెడీ వాడే యూజ్ చేసావు కదా, మళ్ళీ ఏ అంటే ఊ అంటావే. ఓ. ఓకే, these are the perpendicular distance from this point to the sides of this angle. Okay, here angle 90 and ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 90 minus x by 2 నే కదా. This is also 90 minus x by 2. Okay, we are having a common side తెలుస్తుంది. From ASA we can say BAO is congruent to B దగ్గర 90 ఉంది, ఇక్కడ కూడా CAO. ఎందుకు, ఇక్కడ యాంగిల్ వచ్చి 90 minus x by 2, and this is also 90 minus x by 2. 90 minus x by 2. So BAO is congruent to CAO. From this you can write BA by CA equal to AO by AO BO by CO. From this you can write AO by AO one కదా. So BO equal to CO. Okay, BO equal to CO. Congruent రాసాము ఓకేలే కానీ. రైట్, BO equal to CO. That is nothing but the every point on this line, angle bisector, is equidistant from the sides of the angle. In previous case, every point on the perpendicular bisector is equidistant from the end points of that line. అక్కడ ఏమవుతుంది తెలిసింది, every point on this angle bisector is equidistant from the sides of the angle. Okay, very powerful. So the locus of the points, those are at equidistance from the sides of the angle. ఏంటి దేని మీద ఉంటాయి, on the angle bisector of the angle bisector మీద ఉంటాయి. రైట్, సో మన ట్రయాంగిల్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇందాకైతే ట్రయాంగిల్ లో సైడ్స్ ఉన్నాయి, సైడ్స్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ చూసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా ట్రయాంగిల్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో యాంగిల్ బైసెక్టర్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయొచ్చు కదా దానికి. చేద్దాం, చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ఓకే, చూద్దాం వద్దా ఏ చూడబోతే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ చూసి యాంగిల్ బైసెక్టర్ చూడబోతే ఊరుకుంటుందా, వస్తుంది, రైట్ వస్తుంది. ABC. Okay, let this is the angle bisector of A. Okay, and let it be this is the angle bisector of D. These two lines not parallel, so definitely they would intersect somewhere. Right, this intersection point I am writing as I. Okay, and this I is the point on the angle bisector of this angle A. So definitely it should be equal distance from the sides of this angle. That is nothing but some ABC E F. Okay, ఇక్కడ ఏదో D తర్వాత పెట్టుకుందాం, D.
తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు? Okay. ఓకే, సో IE ఈజ్ ఈక్వల్ టు IE equal to IF. ఎందుకు? ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేసుకున్నావు ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి. అలాగే ఈ దిస్ I is also on the point B, on the angle bisector of this B కూడా కదా. సో డెఫినెట్లీ IE ఈజ్ ఈక్వల్ టు ID అవుతుంది కదా. అవ్వాలి కదా పొందుతాను. ఓకే, సో దిస్ కరస్పాండింగ్లీ దిస్ యాంగిల్ IE ఈజ్ ఈక్వల్ టు ID. ఈ D అనేది దీని ఎక్స్టెన్షన్ కాదు. ఓకే, దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఏదో స్ట్రైట్ యాంగిల్ 180 అనొద్దు. ఓకే, ఈ సమ్వేర్ పాయింట్ ఇక్కడ గీయట్లేదు నేను, ఇక్కడ ఇంకో వేరే చోట ఇక్కడ గీస్తున్నా ఇట్లా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ D, రైట్? So the corresponding wave is I is on this angle bisector also. So this I should be equal at equidistance from the sides of this angle. So IE is equal to IF equal to ID. ఇక్కడ IF. ఓకే, ID. ఈ రెండు నుంచి ఏమవుతుంది? ఏం కంక్లూడ్ అయ్యింది? And one point. అరే IE equal to IF, IE equal to ID అంటే ఏం తెలుస్తుంది? I equal to ID. I equal to ID అంటే ఏం తెలిసింది? ఫస్ట్ ఇది ఏం తెలుస్తుంది? I equal to IF, I equal to ID. దట్ నథింగ్ బట్ IF. ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ మాట్లాడు, IF equal to ID. ఆ తర్వాత ఇది మాట్లాడు. సో we have this IF equal to ID is nothing but the distance from the fixed point I onto F is equal to the distance from fixed point I onto D. That nothing but I must also be lie on the angle bisector of C. Angle bisector of C. Okay. It also must lie on the angle bisector of C. కర్వ్ లాగా ఉందా? స్ట్రైట్ గీసుకో, కర్వ్ లాగా కాకుండా. ఇది యువర్ E, ఇది. సో దిస్ ఆల్సో మస్ట్ లై ఆన్ ద, ఇదే కలర్ ఎందుకు వస్తుంది? దిస్ C. So this I must also lie on the angle bisector of C. From this you can say all angle bisectors of the triangle are also concurrent. Okay, are concurrent and their point of intersection is your I. That nothing but in center. Okay, in center of this triangle. ఎందుకు ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది? IE is equal to ID equal to IF. Okay, so I is at a DEF are at a fixed distance from the point I. ఓకే, ఇది చాలా పవర్ఫుల్. ఇది నీకు ఎక్కడైనా సరే మూడు ఏదైనా కానీ సమ్ సెగ్మెంట్స్ ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఈక్వల్ అవుతున్నాయంటే డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ ఎ సర్కిల్. ఓకే, డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ ఎ సర్కిల్, రైట్? మూడుగా రెండైనా కానీ నువ్వు రాసేసుకోవచ్చు. యూ సపోజ్ OA ఈక్వల్ టు OB, యూ కెన్ అస్యూమ్ దిస్ there is a circle with center A and A comma B are points on the circumference of the circle. Okay, so if OA equal to IE equal to ID equal to IF means DEF are at a fixed distance from the point I. That nothing but there is a circle with center I and DEF are on the circumference of this circle. Okay, so the corresponding circle is like this. కరెక్ట్ డ్రా చేసుకొని పెట్టుకో నువ్వు. దిస్ వన్. ఓకే, ది కరస్పాండింగ్ సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ సర్కిల్ అండ్ యువర్ I is the in center. ఓకే, I is the in center. రైట్. సి ఇప్పుడు ఏం చెప్తా చూడు. ఇందాక ఏం తెలుస్తుంది నీకు? ఈ కాంగ్రెంట్ ట్రయాంగిల్ AB ఈక్వల్ టు AC కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ సే BE ఈక్వల్ టు BD. ఇంతే కదా, కాంగ్రెంట్ ట్రయాంగిల్స్ కదా. చూసుకునేది ఏం లేదు, ఇక్కడ చూసింది నీకు అది. BO ఈక్వల్ టు CO అండ్ AB ఈక్వల్ టు AC and also AB equal to AC. Right? Okay. That is, if I consider a triangle A, B, C and the corresponding in center is this one. Okay, and the points D, E, F
Okay, and center is your I, right? We have this AB equal to AC and all ఇంటి center equal కదా ఎటు నీకు దీని చెప్పేది ఏముంది ఇంకి ఓకే ఇన్ రేడియస్ ఇవి రేడియస్ లో ఓకే కరస్పాండింగ్ హియర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెట్ ఇట్ బి సమ్ x I am writing this x and ఇది కూడా x y I am writing here this is also y z I am writing here this is also z. Now the perimeter of this triangle of this triangle ఏమవుతుంది perimeter of the triangle equal to 2 into x plus y plus z. అది అలా ఉంచు ఓకే perimeter of the triangle s labeling 2s ఎప్పుడు కూడా ఓకే perimeter of this triangle AB plus BC plus CA is equal to 2x plus 2x plus 2y plus 2z. 2x plus 2y plus 2z. This perimeter is always represented with 2s where s is the semi perimeter. Okay, that is half of the perimeter. S గా సింబల్ ఉంది ఆ సింబల్ ఎప్పుడు s వాడతారు. Okay, s is nothing but semi perimeter of the triangle. So 2s is equal to this one. From this we have s equal to x plus y plus z. Y plus z. Okay. X equal to x plus y plus z. Right. From this we have x is equal to s minus y x equal to s minus of y plus z. Y plus z అంటే మళ్ళీ నీకు s minus b. s minus ac. ఓకే స్మాల్ లెటర్స్ రాసుకుంటే s minus b. ఇప్పుడు తెలుసు కదా ట్రయాంగిల్ లో దీని ఆపోజిట్ సైడ్ లెంత్ ని స్మాల్ b తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే సిమిలర్లీ ఈ సైడ్ ని స్మాల్ a తో ఇండికేట్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ ఈ సైడ్ ని స్మాల్ c తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే సో ది కరస్పాండింగ్ x is equal to s minus b ఇమిడియట్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకోగలగాలి ఇవి x equal to s minus b. సిమిలర్ z ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది z equal to s కి ఏమొచ్చింది x ఈక్వల్ టు దీని ఆపోజిట్ ది b కి ఆపోజిట్ b దగ్గరే కదా s ఉంది b కి ఆపోజిట్ b అన్నావు సో z ఎక్కడ ఉంది c దగ్గర ఉంది సో డెఫినెట్లీ z is equal to s minus c అండ్ సిమిలర్లీ y ఈక్వల్ టు y ఏమో a దగ్గర ఉంది సో s minus a I equal to s minus a ఆపోజిట్ సైడ్ ఏనే కదా స్మాల్ ఏనే కదా సో s minus a. Next ఓకేనా okay now that area of this triangle okay area of this triangle is equal to area of this triangle ABC right ABC is equal to I am writing area of this triangle BIA okay అక్కడ చూసుకో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ BIA ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ BIC ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ AIC. So this is equal to simply half into AB into ఇక్కడ ఎంత ఇది యాంగిల్ 90 ఇంక చూసేది ఏంటి ఇంక మరి హాఫ్ ఇంటూ AB ఇంటూ ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియానమ్మా ABI C ఓకే ఐదు పెట్టి హాఫ్ ఇంటూ AB ఇంటూ ఎంత అవుతుంది ID ఓకే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ హైట్ ఓకే ID ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ AC into మైండ్ ఇక్కడ పెట్టు BC into BC ఇంటూ IE ఎందుకు ఇదే కదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ యాంగిల్ 90 కదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ గా మనం డ్రా చేసుకుంది ఇందాక ఓకే సో ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ AC into IF into IF. From this we have this is half into AB plus BC plus AC. అంటే ఏంది 2S into ID equal to I equal to IF కదా which is equal to your ఇదేమవుతుంది రేడియస్ స్మాల్ r సో I కూడా స్మాల్ r IF కూడా స్మాల్ r into r. So this value equal to simply
R into S. So area of this triangle is equal to product of in radius and perimeter కాదు ఇది ఓకేనా సెమీ పెరిమీటర్ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ ఎస్ అంటే పెరిమీటర్ కాదు ఓకే సెమీ పెరిమీటర్ రైట్ అండ్ ఇంకేం తెలుస్తాయా యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఇండికేషన్స్ అయినా చేసుకునేవి క్యాల్కులేట్ చేసుకునేవి డిపెండ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మనం తర్వాత చేసుకుందాం అది ప్రాబ్లమ్స్ లో చూసేటప్పుడు చేసుకో ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద వర్టెక్స్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఓకేనా అది ఎక్కడికైనా ఉండొచ్చు అది కన్సిడర్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఏ బి సి ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద వర్టెక్స్ ఏ టు బిసి ఈజ్ యువర్ ఆల్టిట్యూడ్ okay is your altitude and the perpendicular triangle altitude this one perpendicular distance from B to this triangle is also one altitude and the perpendicular distance from C to this also one altitude మరి ఈ రెండు అయితే ఓకే ఏదో రెండు పాయింట్ ఒక ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఉండాలి సి అనేది మరి దీని నుంచి వెళ్తుందా లేదా డిఈఎఫ్ ఓకే ఏడి బిఎఫ్ ఇక్కడ కట్ అవుతున్నాయి ఓకే ఈ సి నుంచి వచ్చే ఆల్టిట్యూడ్ కూడా ఇదే పాయింట్ నుంచి వెళ్తుందా లేదా కాన్కరెన్స్ అయితే వెళ్తుంది మనకు తెలియదు కదా మనకి సో వీ హావ్ టు ప్రూవ్ ద ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఇస్ కాన్కరెన్స్ ఫస్ట్ అవుతాయా లేదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే దానికోసం ఏం చేస్తారంటే ఒక లైన్ ప్యారలల్ టు ఏ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి ద ఫిగర్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ ఇట్ ఈస్ ఒక లైన్ వన్ లైన్ ప్యారలల్ టు ఏ ప్యారలల్ టు బిసి పాసింగ్ త్రూ ఏ with length with A as the midpoint of this line. Okay. With A as the midpoint of this line. ఒక parallel line తీసుకుంటాడు ఆ A ని midpoint of this segment లో కన్సిడర్ చేసుకుంటాడు. Similarly, draw a parallel line through B with B is the midpoint of this line. Okay. Name some X, some Y. Similarly, one more line parallel to this AB. Right? Okay. Parallel to AB and it's cut this line at Z. With A is the midpoint of XY. A is the midpoint of XY. B is the midpoint of this one. And C is the midpoint of this one. Midpoint of this one. అంటే ఏమైంది నీకు ఈ ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యారలల్ గా తీసుకుంది కరెస్పాండింగ్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది 90 అయితే ఉంది ఇక్కడ 90 ఉంది కరెస్పాండింగ్ సప్లిమెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ 19 అవ్వాలి సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో 90 సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఇంకోటి ఇక్కడ దిస్ ఆల్సో 90 ఇది 90 అండ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ఏ ఓకే 90 ఉంది దిస్ ఏడి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వెళ్తుందంటే బైసెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ 90 డిగ్రీస్ కూడా ఉంది డెఫినెట్ గా ఏడి ఏమవుతుంది నీకు పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ బిగ్ ట్రయాంగిల్ కదా one of the perpendicular bisector of big triangle. Similarly, BF is the perpendicular bisector of this XZ. And this C is the perpendicular bisector of this YZ. So, the altitudes of this small triangle are the perpendicular bisector of this big triangle. Okay. So, that is the altitudes of this small triangle are perpendicular bisector of this big triangle. Just now we have seen, okay, the perpendicular bisectors of triangles are concurrent. So definitely the altitudes of this triangle are also concurrent and this passes through this some point. That point is named as the H and that H is called orthocenter. Okay now the altitudes of small triangle, that is ABC, are the perpendicular bisectors of big triangle XYZ. Of triangle XYZ equal to perpendicular bisectors of big triangle XYZ. As perpendicular bisectors are concurrent, these are altitudes of triangle also concurrent. Definitely they are passing through a one common point. That point is our H and this H is called orthocenter. Okay.
ఓకే ఆర్థో సైకిల్ గురించి మాట్లాడుకో. హెచ్ ఎందుకు నీకు తెలియదు, నీకు హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హెచ్డి ఈక్వల్ టు హెచ్ అనేది ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ ఏందో తెలియదు, ఎక్కడ ఉందో ఇది ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్. హెచ్ ఈక్వల్ టు హెచ్బి ఈక్వల్ టు హెచ్. సర్కమ్ సెంటర్ అన్నావు, సర్కమ్ సెంటర్ ఏది ఈక్వల్ అయింది, ఓజెడ్ ఈక్వల్ టు ఓఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఓవై, అది సర్కమ్ రేడియస్. అది హెచ్ఎక్స్, హెచ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్వై ఈక్వల్ టు హెచ్జెడ్, బట్ నాట్ హెచ్ఏ ఈక్వల్ టు హెచ్బి ఈక్వల్ టు హెచ్సి. ఓకే, సమ్ ఏదో ఎక్కడో ఉంటాయి ఆ పాయింట్స్, ఇవైతే ఈక్వల్ కాదు, మనకు తెలియదు ఆర్థో సెంటర్ ఎంత పాస్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ. సో హెచ్ ఇస్ కాల్డ్ సింప్లీ ఆర్థో సెంటర్, నేమ్ పెట్టుకున్నారు దానికి. దాన్ని స్టాండర్డ్ నేమ్ అందరూ ఆర్థో సెంటర్ అంటున్నారు, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్స్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, హౌ టు ఫైండ్ ద ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఎలా కనుక్కుంటా ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్? ఆల్టిట్యూడ్ లెంత్ కదా, ఫైండింగ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఫైండింగ్ ఆల్టిట్యూడ్. ఎలా కనుక్కుంటాం? ఏ బి సి. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్, దిస్ ఈస్ యువర్ డి. Okay, this is your D point, and let this is equal to this is some x. Okay, this value will be a minus x. Okay, total value ఏ కదా, a minus x. This is your C and this is your B. Okay, డైరెక్ట్ x ఎలా అని వస్తుంది నీకు, ట్రయాంగిల్ కదా నీకు ఇప్పుడు ఇది. సో c square minus x square is equal to ad square, which is equal to b square minus a minus x whole square. Okay, ఈ ప్రొసీజర్ చూసుకో. From this we have c square minus b square is equal to x square minus a minus x whole square. That is c minus b into c plus b is equal to x minus of a minus x into x plus a minus x. X plus a minus x. Okay, from this value equal to simply x is కట్టు కదా, a into 2x minus a into 2x minus a is equal to simply your c minus b into c plus b. This is the procedure. నువ్వు డైరెక్ట్ ప్రొసీజర్ అని వేసుకో, మన క్యాల్కులేషన్ ఎప్పుడు కూడా ప్రొసీజర్ ఏమి రాయం. సచ్ దట్ ఇక్కడ ఏమనుకుంటావు, సి గ్రేటర్ దాన్ బి. ఓకే, గ్రేటర్ సైడ్ ఉన్న వైపు ఎక్స్ అనుకుంటావు, డైరెక్ట్ గా బి సి మైనస్ బి ఇంటూ సి ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 2x మైనస్ సి. మైండ్ లో పెట్టుకో, ఇదేనా పెట్టుకొని చూసుకో, ఇదేనా చేసుకో. నేను చేసిన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ గా రాశాను. ఓకే, ఇదే డైరెక్ట్ మెథడ్. డైరెక్ట్ గా ఆల్టిట్యూడ్ అనగానే ఎక్స్ ఎప్పుడు కూడా బిగ్ సైడ్ తీసుకుంటావు, సి మైనస్ బి ఇంటూ సి ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఏ ఇంటూ దిస్ టోటల్ లెంత్ a into 2x minus a. a into 2x minus a మైండ్ లో పెట్టుకొని 2-3 క్వశ్చన్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది నీకు అది. ఓకే, మనం ఇంతకుముందు చేసిన క్వశ్చన్ లో కూడా ఇది డైరెక్ట్ గా రాశాను, ఎక్కడ నాకు త్రూఅవుట్ జామెట్రీ ఆల్టిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి అంటే. ఓకేనా, లైక్ దిస్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎనీ ట్రయాంగిల్, ఎనీ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఓకే, బీసీ కావాలనుకుంటే సిమిలర్ గా బిగ్ సైడ్ ఉన్న వైపు ఎక్స్ అని ఇండికేట్ చేసుకుంటావు. ఓకే, డైరెక్ట్ గా సబ్ట్రాక్షన్ ఎడిషన్ is equal to simply a this side b into 2x minus b. That x is in the side of big side. Big side అంటే ఏమన్నాను, x అనేది ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా, అంటే బిగ్ సైడ్ అంటే ఈ సైడ్ దగ్గర, ఇది ఇటు సైడ్ కి ఇటు సైడ్ కి ఉంది అని. అదే బి పెద్దగా ఉంది అనుకో, ఎక్స్ ఇక్కడ ఉండిద్ది అని. ఈ కన్ఫ్యూజన్ అంతా నాకు ఎందుకు, నేను ఇండికేట్ చేసుకుంటా అంటే చేసుకో. ఓకే, సింపుల్ గా పైథాగరస్ థీరం రాసుకుంటావు ఫటాఫట్. అదే ఇది సింపుల్ క్యాల్కులేషన్. ఇది 2-3 క్వశ్చన్లు చేసిన తర్వాత నీకే గుర్తుండిపోతాయి, ఓహో ఇట్లా రాసేసుకోవచ్చు అని. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ మీడియన్. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆల్టిట్యూడ్స్ కూడా కాంకరెంట్ అని తెలిసిపోయింది. దెన్ మీడియన్స్. మీడియన్ అంటే ఏంటి, లెట్ us consider a triangle ABC is a triangle. If you draw a line from A to BC to the midpoint of BC, from A to midpoint of BC. Okay, that line is called median. D some E F. ఓకే, ఈ ఎఫ్ ఇక్కడ కూడా 2 మీడియన్స్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి, ప్యారలల్ గా లేవు కాబట్టి. మరి 3 కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేటట్టు గీసాను కదా,
అంటే ఏం చేయాలి నువ్వు మీడియన్స్ ఆర్ ఆల్సో టు బి కాన్కరెంట్ అని చూపించాలి నువ్వు ఇప్పుడు ఫస్ట్. ఓకే, let I am considering this D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AB. That is the concentration point equal to G. I am considering. Okay, G is the point of intersection of the medians BF and sorry AD and CE. What we need to prove? This is also to be lie on this line BF. అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. అదే అలా పాస్ అవుతుంది అంటే ఎఫ్ అనేది కంపల్సరీ ఏమంటే మిడ్ పాయింట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి నీకు. ఓకే, మిడ్ పాయింట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి నీకు, రైట్. దీనికోసం ఏం చేస్తారంటే ఏరియా కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తారు. మనం నిన్న క్వశ్చన్ చేసాం ఏరియా చెప్పుకునేటప్పుడు. ఓకే, డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను నేను. ఆ క్వశ్చన్ ఏం ప్రూవ్ చేసుకున్నావు నువ్వు? ఇదే సేమ్ సిమిలర్ క్వశ్చన్ తీసుకొని చేసుకున్నావు. ఏజీబీ ఏరియా ఆఫ్ ఏజీబీ డివైడెడ్ బై బీజీసీ. గుర్తుంటే ఓకే, లేదనుకుంటే లాస్ట్ రిఫర్ చేసుకో. ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఏఎఫ్ బై ఎఫ్సి అని ప్రూవ్ చేసాం మనం. ఇది క్వశ్చన్ ఇక్కడ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ ప్రూవ్ చేశాను నేను. ఓకే, ఏజీబీ డివైడ్ బై బీజీసీ ఈక్వల్ టు ఏఎఫ్ బై ఎఫ్సి అని చెప్పి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ పొజిషన్ టు సో దిస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ ఎఫ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ. ఓకే, నువ్వేమేం తీసుకున్నావు ఇప్పుడు? నువ్వు ఈ రెండు తీసుకున్నావు కదా, నేను ఈ రేషియో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటున్నా. కరస్పాండింగ్ ట్రయాంగిల్స్ ఏమవుతాయి? ఏజీబీ డివైడెడ్ బై ఏజీసీ, ఇంతే కదా. ఇందాకేముంది ఏఎఫ్ బై ఎఫ్సి అన్నావు, ఈ పార్ట్ వదిలేసి ఏజీబీ డివైడ్ బై జీబీసీ రాసావు. ఇప్పుడు ఏంది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాస్తున్నాను నేను. సో ఏజీబీ డివైడెడ్ బై ఏజీసీ, జస్ట్ బుక్ మీద రాసుకొని ఒకసారి చేసుకుంటే అయిపోతుంది, నీకు పెద్ద విషయం ఏం కాదు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెఫినెట్లీ ద రేషియో బీడీ బై డిసి. ఇంతే వచ్చింది. ఏజీబీకి ఏఎఫ్ డివైడెడ్ బై బీజీసీకి ఎఫ్సి. ఇంకా చూస్తామేంటి మరి. సిమిలర్లీ ఇంకోటి ఏం రాయొచ్చు దీని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? ఏజీసీ ఏజీసీ డివైడెడ్ బై బీజీసీ కదా. ఈ పార్ట్ నుండి పెట్టుకొని చేసుకోవాలి. ఏజీసీ డివైడెడ్ బై బీజీసీ is equal to simply AGC. AE divided by BE. ఈ రెండు మిడ్ పాయింట్ కదా. డి అనేది ఏంటి? మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీనే కదా. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. సో ఈ రేషియో కూడా ఎందుకు? ఈ అనేది ఏంటి? మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB. సో AE by BE equal to 1. From this you can conclude AGB is equal to దీని కూడా అవుతుంది. ఏరియా ఆఫ్ ఏజీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ఏజీసీ. దీని నుంచి కంక్లూడ్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు ఈ రెండు నుంచి కంక్లూడ్ అవుతుంది. ఏం కంక్లూడ్ అవుతుంది? ఇది తీసేయి. ఈ రెండు నుంచి కంక్లూడ్ అవుతుంది ఏరియా ఆఫ్ ఏజీబీ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ఏజీబీ is equal to area of BGC. ఈ రెండింటి నుంచి ఇంతే కదా. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతావు? ఇక్కడ పెట్టుకో. ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఏం తెలిసింది నీకు? ఏఎఫ్ బై ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు AF by FC equal to 1. No? So F is the midpoint of AC. So F is the, దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. F is MP of midpoint of AC. AC. That is, this BF is the median. Okay, so G is lying on the line BF and this F is the midpoint of AC. So G is lying on the all medians of this triangle. That is, all medians of this triangle are concurrent. And the point of intersection is G. That G is called centroid. Okay, this your G is called centroid. D is called centroid. Okay, clear? So all these medians are concurrent. ఈ రేషియో ఎలా వచ్చింది అనేది లాస్ట్ క్లాస్ ఏరియాస్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పుకున్నాం. ఏరియాస్ కాన్సెప్ట్ దగ్గర క్లియర్ గా చూసుకుంటే ఇది సేమ్ హైట్ సేమ్ బేస్ కాన్సెప్ట్, సారీ సేమ్ హైట్ సేమ్ ఆల్టిట్యూడ్ కాన్సెప్ట్ లో 3 కేసులు చెప్పుకున్నాం కదా సెకండ్ కేసులో. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? మీడియన్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఆర్ concurrent. Okay, and the point of concurrence is your centroid G.
Fine? Right. Now, let us consider a triangle ABC. Let us consider a triangle ABC and the medians are AD, BE, CF. Okay? ఇప్పుడు చెప్పు. So point of intersection is G. Now the ratio of BGD, just areas revision ante, application of areas concept, nothing is there. GDC, what is the ratio? Area of BGD by GDC. BD by DC ఎందుకు? Same altitude. Okay, direct రాస్తున్నా is equal to BD by DC is equal to 1. So these two areas are same, but it be some x. Both are some x. Similarly, these two areas are also same. Area of GEC divided by area of GAE. అంతే కదా? GAE is equal to also GEC, EC by AE, which is equal to 1. So that will be Y. Similarly, ఈ రెండు కూడా Z. Right? Now, what is the ratio of AGB divided by, ఇక్కడ రేషియో రాస్తున్నా, AGB divided by ADC. ఓకే ఏంటి చెప్పు? AGB కాదు, ABD divided by ACD equal to 1. BD by DC is equal to 1. That's nothing but area of ABD is equal to area of ACD. ABD అంటే ఎందుకు ఏరియా? ఈ మొత్తం కదా, x plus 2z is equal to x plus 2y. From this we have y equal to z. Similarly, area of ఏమవుతుంది? ఈ రెండు BEC is equal to, similarly BEC is equal to BEC equal to AEB, ABE or whatever. So BEC అంటే 2x plus y is equal to 2z plus y. 2z plus y. From this we can conclude x equal to z. From these two we can write x equal to y equal to z. X equal to y equal to z. So x equal to y equal to z. అంటే ఏమవుతుంది? x equal to definitely x equal to y equal to z కదా, ఇది ఈక్వల్ కదా. So అన్ని, so all small triangles are equal area. Okay, equal area కదా. All small triangles x equal to y equal to z equal to simply area of triangle ABC divided by 6. Okay, nothing is there. Direct గా అడుగుతారు నిన్ను, ఇచ్చేసి ఏదో ఒక ఏరియా చెప్పండి అని చెప్పి. Okay, all the small triangles are equal area. That is nothing but ABC divided by 6. Okay, right. Next, very powerful ratio. Very powerful ratio. A, B, C. Okay, ఇవే కదా మీడియన్స్, ఇంతే కదా మీడియన్స్. ఏంటి ఇవే కదా మీడియన్స్. కాంక్రెంట్ ఎప్పుడు డ్రా చేయొద్దు ఇట్లా. ఓకే, మీడియన్స్ ఎవరైనా డ్రా చేసినా కానీ చెప్పండి వాళ్ళకి, డ్రా చేయకూడదు అట్లా అని చెప్పు. ఎవరు చెప్పారంటే ప్రూవ్ చేయాలి. మా సార్ చెప్పాడు, మా డాడీ చెప్పాడు, మా ఇంకెవరో మా బుక్ లో చదివాము అనేది కాదు. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే మ్యాథ్స్ ఏదైనా సరే వాట్ ఈజ్ వాట్ అని అడిగారు అంటే ఇమ్మీడియట్ గా ప్రూవ్ చేసే విధంగానే చెప్పాలి ఆన్సరు. లేదు మా సార్ చెప్పాడు, మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు, మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చెప్పారు, బుక్ లో ఎక్కడ చదివాను అన్నట్టు ఉండకూడదు. మ్యాథమెటిక్స్ లో నీకు ప్రూవ్ చేసే విధంగా తెలియలేదు అంటే అసలు మర్చిపో, చేయమాక అది.
అర్థమైందా? డెఫినెట్ గా ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా ఈ రోజు నుంచి మొదలవుతుంది, మనకి 2 years వరకు ఉంటుంది. 2 years దాకా ఏదైనా సరే మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎవరైనా వాట్ ఈజ్ వాట్ అక్షయ అడిగితే ఇమ్మీడియట్ గా ఇది అని ప్రూవ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఓకేనా? ఎవరైనా గీసేసి ఇట్లా గీసేసి కాంక్రెంట్ కాదు అంటే అలా అనకూడదు. ఓకే, ప్యారలల్ యాంగిల్స్ ఎందుకు ఈక్వల్ అంటే పట్టుమని చెప్పగలగాలి. వాట్ ఇస్ ఎక్సెస్ ట్రయాంగిల్ పట్టుమని చెప్పగలగాలి. వాట్ ఇస్ కాంగ్రుయెన్స్ ఎందుకు అంటున్నావు నువ్వు? సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఏంటి? రేషియో ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ ఏరియాస్ ఈక్వల్ రేషియో ఆఫ్ సైడ్ స్క్వేర్ ఎందుకు అవుతుంది? ఓకే, ఎవరైనా వాట్ ఎవర్, ఎవరు అడగని అడగకపోయినా ఎవరైనా కానీ నీకు మైండ్ లోకి ఏది కూడా మ్యాథ్స్ లో ఆహా ఇట్లానా అదా అని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోకు. ఓకే, మ్యాథ్స్ అలాగే నేర్చుకున్నావు అంటే ఫిజిక్స్ ఆటోమేటిక్ అలాగే వస్తుంది. రైటా? ఎందుకు అనేది ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా గుర్తుపెట్టుకో. అది ఉంది అంటే బాగా కాంప్లికేటెడ్ ప్రూఫ్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయలేని సిచ్యువేషన్ లో 4-5 ఫార్ములాస్ ఏవో ఉంటాయి, సంథింగ్ ఉండేవి అటు మైండ్ లో పెట్టుకుంటాం. ఇంకా బెటర్ అటు వదిలేసేయి. అదేనా? మైండ్ లో పెట్టుకుని అనవసరంగా వేస్ట్ చేసుకునే అవసరం కూడా లేదు. నాకు తెలియదు అని చెప్పుకునే కన్నా నేను చూడలేదు అని చెప్పుకోవడం బెస్ట్. ఓకే, నువ్వు చేసేది ఎప్పుడైనా సరే విత్ ప్రూఫే, విత్ నీ సాటిస్ఫాక్షనే నమ్మాలి. మ్యాథ్స్ లో ఏది కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటాను నేను, ఆహా పలానా అట్లుందా, పలానా బుక్ లో నేను చదివానా, మా సార్ ఏదో చెప్పాడా, ఓకే లేదంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చెప్పారా, లేదంటే మా డాడీ ఎవరో చెప్పారా, అట్లా ఏముండొద్దు. ఎవరైనా సరే నువ్వేనా ఎవరైనా కానీ వాట్ ఈజ్ ఇట్ వాట్ వాళ్ళు చెప్పారు, ఎవరు చెప్పారు? మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అలాగే నేర్పించు. ఎవరైనా సరే నేను అడిగేసి సంథింగ్ ఏదో ఒకటి నువ్వు చేస్తూ ఉంటావు కదా క్లాస్ లో. గబుక ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్, లెంత్ ఆఫ్ ద సెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ సో అండ్ సో అని రాశారనుకో ఎట్లా? క్వశ్చన్ మరి ఎట్లా? ఎవరు చెప్పారు? ఎందుకు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ పై ఆర్ స్క్వేర్? వై కుడ్ నాట్ బి పై ఆర్ క్యూబ్? అదే ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్. ఎందుకు పై ఆర్ స్క్వేర్? ఎందుకు పై ఆర్ క్యూబ్ ఎందుకు కాదు? అట్లా ఇలా ఈ విధంగానే నేర్చుకో. మ్యాథ్స్ చిన్న వయసులో ఉన్నారు, 6th క్లాస్ 5th క్లాస్ అంటే వెరీ వెరీ స్మాల్ ఏజ్. అది ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్లాగే నేర్చుకుంటావు. ఓకేనా? ఎక్కడున్నా కానీ మ్యాథ్స్ లో ఏది అనొద్దు. ఓకే, ఈవెన్ ఎవరైనా చెప్పినా సరే ఫార్ములా అలా గుర్తు పెట్టుకోండి అని చెప్తే మాత్రం ఇమీడియట్ గా అని అడగపోయినా పర్వాలేదు, నువ్వు క్వశ్చన్ చేసుకో. ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫార్ములా లాగా? ప్రూఫ్ తెలుసుకొని అడుగు. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో మెయిన్ గా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడే ఉంటాయి. అంటే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్ అంటే ప్రూఫ్స్ ఎలా వచ్చింది అనే దాని మీదే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఓకేనా? రైట్. కానీ టైం వేస్ట్ ఎంత? నాట్ టైం వేస్ట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్సే. రైట్, పెట్టుకో. మ్యాథ్స్ ఎప్పుడైనా అదే విధంగా ఉండు. మ్యాథ్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ. ఓకే, కెమిస్ట్రీ గురించి తర్వాత చూద్దాం, అలా పెట్టు. 8th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకుందాం. కానీ అది ఒకటే క్వశ్చన్, ఎందుకు, ఎవరు చెప్పారు, ఎందుకు ఇది, ఎవరు చెప్పారు అని అర్థం చేసుకొని అట్లా ముందుకెళ్ళాలి. అప్పుడే ఈ ఫ్లో వచ్చింది నీకు. ఓవర్వ్యూ అని చెప్పి మనం చెప్తున్నాం, నేను చెప్పుకుంటున్నాం ఓవర్వ్యూ అని చెప్పి. మొత్తం 6 hours 7 hours పట్టింది. ఎలా వస్తుంది ఫ్లో? ఎందుకు, ఆహా ఇదా, అందుక, ఇందుక అని. ఈ ఓవర్వ్యూ నుంచి క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది సబ్జెక్ట్ మీద. ఓకే, ఈ ఓవర్వ్యూ ప్లస్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఈ కంబైన్ చేసుకొని అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి, కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి. అప్పుడు 50% ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఇంకో 50% ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఉండేది హై కాంప్లికేటెడ్, అది అవసరం లేదు ఇప్పుడు. అదేనా? మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఏం అవసరం లేదు మనకి. ఓవర్వ్యూ విత్ లిటిల్ బిట్ ప్రాక్టీస్ మన వీడియోస్ అన్నింటిలో ఉన్నాయి. లిటిల్ బిట్ ప్రాక్టీస్ ఈ రెండు కంబైన్ చేసుకుంటే నీకు 30% ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది. వీటితో పాటు కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ డిఫికల్టీ ఎలా అంటే ఈ వీడియోస్ కన్నా నెక్స్ట్ లెవెల్ కొంచెం కాంప్లికేట్ ఉన్నవి చేసుకుంటే 50% సబ్జెక్ట్ వస్తుంది నీకు. ఈ 50% సబ్జెక్ట్ ఇది ఎనఫ్ 8th క్లాస్ వరకు నువ్వు చేసుకోవాల్సిన నాలెడ్జ్ కంపల్సరీ. ఓకే, అందుకు నువ్వు పట్టుమని చెప్పి ఎక్కడా చెప్పొద్దు. నాకైనా చెప్పొద్దు, ఎవరికైనా చెప్పొద్దు. నువ్వు ఎవరైనా కానీ మ్యాథ్స్ లో డెఫినెట్ గా ప్రూఫ్ లేకుండా నమ్మొద్దు. వాళ్ళు ఎవరో సైంటిస్టులు చెప్పారు, అప్పుడు చెప్పారు ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు తెలుసుకుంటేనే నమ్ము. ఓకే, నువ్వు నమ్మవా, తెలుసుకోలేదు అనుకుంటే వదిలేసేదాన్ని, నన్ను అడుగు. ఓకే, నేను తెలుసుకునే నీకు చెప్తాను. బట్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకు, బాగా గుర్తుపెట్టుకు ఈ పాయింట్.
ఎప్పుడు కూడా. ఓకేనా? ఎట్లా? ఓకే, ఎలా వచ్చింది? ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే ఎట్లా? సర్కమ్ సెంటర్ పోయి ఓఏ కోటి ఓబీ కోటి ఓసి ఎందుకు? ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎందుకు? ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపజాయిడ్ హాఫ్ హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఎందుకు? ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ హెక్సాగాన్, ఏరియా ఆఫ్ ఆక్టాగాన్, అన్ని మన ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్, పవర్ ఆఫ్ పాయింట్. ఓకే రైటా? ఏది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. రైట్, కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నాం? రైట్, ఈ మీడియన్స్ ఏంది? కంపల్సరీ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఆర్ పాసింగ్ త్రూ some point and that nothing but these medians are concurrent to each other and this point of concurrence is the centroid. Okay, point of concurrence is the centroid and we have just now we have proved all these small triangles have the equal area. Now I am considering this area AGB, this AGB divided by BGD. ఇమీడియట్ గా ఏజీబీ డివైడ్ బై బీజీడీ ఏం తెలుస్తుంది? ఏజీజీడీ సేమ్ లైన్ మీద ఉన్న బేసెస్. ఓటెక్స్ ఇక్కడ నుంచి ప్యారలల్ లైన్ అనుకుంటావు, పర్పెండిక్యులర్ గీసుకుంటావు. సో కరస్పాండింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ రాస్తున్నాం, ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఏజీ డివైడెడ్ బై జీడీ. దిస్ ఏజీబీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ 2 ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ ఏ ఆర్ ఏబిసి అని రాసే. రెండు చిన్న పార్ట్సే కదా అక్కడ ఉంది. ఈచ్ పార్ట్ ఏబిసి బై 6. 2 చిన్న పార్ట్స్ ఉన్నాయంటే 2 ఇంటూ ఏబిసి బై 6 డివైడెడ్ బై బీజీడీ. చిన్న వన్ సింగిల్ చిన్న పార్ట్ ఏబిసి బై 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజీ బై జీడీ. ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఏజీ బై జీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2:1. వెరీ పవర్ఫుల్ ఇది. ఓకే, ఏజీ ఇస్ టు జీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2:1. దట్ centroid divides the median in the ratio 2:1. ఓకే, ఏజీ ఇస్ టు జీడీ. ఎప్పుడు ఇది? సెంట్రాయిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియన్స్ కే. సో సెంట్రాయిడ్ డివైడ్స్ మీడియన్ ఇన్ ద రేషియో 2:1. ఓకే, హర్రీలు ఏం చేస్తారంటే ఆల్టిట్యూడ్ ఇచ్చిన ఇదే రేషియో వేయాలని ట్రై చేస్తారు. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియన్స్ ఇవి. నౌ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ చూసాము, యాంగిల్ బైసెక్టర్ చూసాము, ఆల్టిట్యూడ్ చూసాము, మీడియన్ చూసాము. ఓకే, వన్ మోర్ మీడియన్ లో ఇంకొకటి చూడు. ఇది కూడా చిన్న క్వశ్చన్ లా చేసి అడుగుతున్నారు. ఏబిసి ఏంటంటే బీసీ మిడ్ పాయింట్ డి, ఏసీ మిడ్ పాయింట్, ఏబి మిడ్ పాయింట్ సమ్ ఎఫ్ అనుకో. సరే నీ పేరు నెక్స్ట్ వచ్చిందో పెట్టుకో, ఎఫ్ పెట్టుకో. ఓకే, ఈ మూడింటిని కనెక్ట్ చేస్తున్నా. నీకు ఎప్పుడైనా మిడ్ పాయింట్స్ కనపడగానే బేసిక్ సిమిలర్ ఫార్మ్ 2 నుంచి we can conclude mid points, SAS property. Okay, SAS from 1 we can conclude EF is parallel to BC. ఎందుకు? from SAS we can say AEF and ABC. AEF is similar to ABC. From this we can conclude EF is parallel to BC. ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తా, పట్టుకొని వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ. తెలుసుకోవడం, ప్రాక్టీస్ చేయడం అంతే సొల్యూషన్. ఓకే, these two are parallel to each other. Similarly, these two are parallel. Similarly, these three are parallel. These two are parallel. Okay, నీకు అయిపోయింది. ప్యారలల్ లైన్స్ దొరకగానే ఏం చేసుకుంటాం? యాంగిల్స్ లేబుల్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ అంటున్నావు నువ్వు అంటే ఏమవుతుంది? నీకు కరస్పాండింగ్ ఈ రెండు తీసుకుంటున్నా, ఈ రెండు ప్యారలల్ అండ్ దిస్ డిఎఫ్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్స్ లైన్. ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్సే కదా ఇవి, ఎక్స్ సమ్ ఎక్స్. సిమిలర్లీ ఈ రెండు కూడా ప్యారలలే కదా. ఈ రెండు ప్యారలల్ దేనికి రాసింది నువ్వు? సారీ, నీకు ఏ రెండు ప్యారలల్? ఇక్కడ ఈ రెండు ప్యారలల్. ఈ రెండు ప్యారలల్ ఏ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి? ఈ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఎక్స్, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఇది కదా ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్ ఎక్స్. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్ టు దీస్ టూ లైన్స్ ఆల్సో. ఈ ప్యారలల్ కదా. సో కరస్పాండింగ్ ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి? ఇక్కడ వై, ఇక్కడ వై. ఓకే, ఈ చిన్న ట్రయాంగిల్ లో 2 యాంగిల్స్ ఈక్వల్. ఓకే, ఫ్రమ్ ఏఎస్ఏ. ఈ కాంగ్రెన్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ జామెట్రీ మొత్తంలో, ఫిజిక్స్ లో కూడా చాలా క్వశ్చన్లు వేసిపోతాయి కాంగ్రెన్స్ ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత. కాంగ్రెన్స్ తెలిసింది, ఫోర్స్ క్యాల్కులేషన్ చేసేటప్పుడు ట్రయాంగిల్స్ డ్రా చేస్తావు.
ట్రయాంగిల్స్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇవి కాంగ్రెస్ ట్రయాంగిల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం తెలిస్తే సెగ్మెంట్స్ ఏం ఈక్వల్ అవుతున్నాయి అనేది పటాపట తెలిసిపోతాయి నీకు, యాంగిల్స్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ. ఇది బాగా క్వశ్చన్స్ మనకు సఫిషియెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకు, అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే బాగా ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ చెప్తున్నాను అంటే, ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ చెప్తున్నాను అంటే ఆ క్వశ్చన్ అనేది చేశాం కాబట్టి. ఓకే రైట్, అంతే, ఏం లేదు దాంట్లో. సో ఎక్స్ సైడ్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ASA we can say FDC congruent to x అంటే ఇక్కడ x, D తర్వాత y ఎక్కడ ఉంది, y యాంగిల్ D ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ యాంగిల్ F ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. సో F ఇంకోటి E, రైట్. ఫ్రమ్ దిస్ we can conclude FDC congruent to DFE అంటే ఏరియాస్ ఈక్వలే కదా నీకు. కాంగ్రెంట్ ఎందుకు అంటున్నాను నేను, సైడ్ ఈక్వల్ కాబట్టి. అదే సైడ్ ఈక్వల్ కాకపోతే ఇంకో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, ఏది సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో మళ్ళీ ఏరియాస్ ఈక్వల్ ఉండదు, రేషియో స్క్వేర్ వస్తాయి. ఓకే చూసాం అవన్నీ, ఓకే ఆల్ రైట్. సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ FDC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ DF, నథింగ్ ఇస్ దేర్. సిమిలర్లీ మిగిలిన కూడా ఈక్వల్ చేయొచ్చు కదా. Similarly, we can write ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకో, ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు కదా, సేమ్ ASA నుంచి కాంగ్రెంట్ అవుతాయి అవి కూడా. BDE is equal to EDF. Similarly పైది కూడా AEF is equal to DEF. అదే కదమ్మా అన్నిటికి. సో అంటే ఈ 4 triangles are of the equal area. So finally we can conclude area of AEF is equal to area of BED equal to BFC, area of DFC equal to DEF, area of DEF equal to area of ABC divided by అన్ని ఈక్వల్ కదా, డివైడ్ బై ఎంత, ABC divided by 4 ఉన్నాయి, అన్ని ఈక్వల్ ఏరియా. ఇందాక ఏమన్నా చిన్న ట్రయాంగిల్ 6 ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని ఈక్వల్ ఏరియా ABC by 6. ఈ 4 ఉన్నాయి, అన్ని ఈక్వల్ ఏరియా ABC divided by 4. ఓకే రైట్. నౌ ఇఫ్ లెట్ us consider an equilateral triangle. ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్, యాంగిల్ బైసెక్టార్, తర్వాత ఏం చూసుకున్నావు, ఆల్టిట్యూడ్ మీడియన్. ఓకే నౌ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ an equilateral triangle ABC. ఓకే equilateral triangle ABC, రైట్. equilateral triangle ABC, ఈ రెండు ఈక్వలే కదా, మిడ్ పాయింట్ ఇదే కదా నీకు. సో ఇట్ ఈస్ ద మీడియన్, రైట్. D ఐఎమ్ రైటింగ్, ఇట్ ఈస్ ద మీడియన్. ఐసోసెల్ ట్రయాంగిల్ అంటే కదా నీకు. సో కంపల్సరీ ఏమవుతుంది AD అనేది, అఫ్ కోర్స్ మీడియన్. ఓకే ఇంకా ఆల్టిట్యూడ్ అవుతుంది కదా నీకు. దిస్ వాట్ ఈక్వల్ డెఫినెట్లీ ఎందుకు అవుతుంది ఆల్టిట్యూడ్, perpendicular bisector, and also it is angle bisector. As it is 90 degrees, so definitely it is altitude also. Okay, it is altitude also. This AD is the median, perpendicular bisector, altitude, angle bisector. Okay, similarly this BE also, equilateral triangle. Okay, similarly this BE and similarly CF. ఓకే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుంది నీకు ఇప్పుడు, ఇది ఏమవుతుంది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సైడ్, ఇది ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇది ఏమవుతుంది, సమ్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నా దీని పేరు. ఓకే దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ మీడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ ద centroid. From perpendicular bisector's point of view it is the circumcenter indicated by O. And from altitude's point of view it is the orthocenter indicated by H. From angle bisectors it is the in center I. Okay, per equilateral triangle అన్ని కూడా ఒకటే.
ఎందుకు అన్ని ఇట్లాగే వచ్చినాయి, యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ అయ్యే, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ అయ్యే, మీడియన్స్ అవే, ఆల్టిట్యూడ్స్ అవే. సో ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఇన్ ఈక్వేటల్ ట్రయాంగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ is the represent the same point. Okay, that is centroid, orthocentro, circumcentro, incentro, depending on the questions మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. if suppose isosceles triangle మనకి ఓన్లీ ఏ బి సి, డెఫినెట్లీ సర్కంసెంటర్ ఏదో దీని మీద ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఇది మన ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ఓన్లీ, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ఓన్లీ. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ డెఫినెట్లీ ఆర్థోసెంటర్ ఎక్కడ చోట ఎక్కడ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ మీద ఉంటుంది కదా. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి సమ్ ఓ, రైట్, దిస్ ఓ అండ్ దిస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, మిడ్ పాయింట్ కదా అయ్యేది, ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా ఉండేది. సో ఇది రేడియస్ ఆర్ అనుకుంటున్నాను నేను, ఇది కూడా నీకు రేడియస్ ఆర్ కదా అయ్యేది. అండ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ హెచ్ మైనస్ ఆర్. ఈ వాల్యూ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా సైడ్స్ తెలిస్తే, దీని మీద కోసం ఫ్రేమ్ చేస్తారు అంతే. ఒక ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ఇస్తారు, O is the circumcenter, so definitely it lies on the perpendicular bisector. ఇంకో పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ అనవసరం నీకు అయ్యి. ఓకే, సో ఇది రేడియస్ కదా నీకు, రేడియస్ రిప్రజెంటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ ఫర్ ఏది సర్కంసెంటర్, స్మాల్ ఆర్ ఇస్ ద ఇన్ సెంటర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆర్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఆర్. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సింప్లీ హెచ్ మైనస్ ఆర్ అండ్ దిస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది a by 2. So from this we have r square is equal to 9 by 2 na, a by 2 is 9 అనుకోము, a by 2 whole square plus h minus r whole square. ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఇదే ఈ ఐసోసెలస్ కాబట్టి ఇది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అయ్యింది. ఇంకొక పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ తీసుకుంటే కంపల్సరీ దీని నుంచి వెళ్ళాలని ఉండదు, వర్టెక్స్ నుంచి. ఓకే, ఎందుకు పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఈజ్ జస్ట్ ఇట్ బైసెక్ట్స్ ద సైడ్, కంపల్సరీ ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ నుంచి వెళ్ళాలని లేదు. ఇక్కడ వెళ్తుంది ఎందుకు, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి, ఇక్కడ ఈక్వేటల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి కంపల్సరీ అన్ని వర్టెక్స్ నుంచి వెళ్తూ ఉంది. ఓకే, ఒక అందుకని ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చేసి ఈ ఓన్లీ ఈ పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధంగా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఓకే, రైట్, అదొకటి చేసుకో, మన క్వశ్చన్స్ లో కూడా ఉంది. రైట్, నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే, ఎక్కడైనా సరే నీకు యాంగిల్స్ సెగ్మెంట్స్ ఉండి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కనపడిందంటే జామెట్రిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, అందులో ప్రైమ్ మోస్ట్ ఫస్ట్ బేసిక్ది ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. రైట్, ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అలా ఉంచు. మన రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏం తెలిసింది, ఏ బి సి, ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి, పాజిటివ్ కదా ఉండేది. ఏబి స్క్వేర్ బీసీ స్క్వేర్ ఆర్ పాజిటివ్, సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఏసీ స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏబి స్క్వేర్, కామా ఏసీ స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్, అంతే కదమ్మా. సంథింగ్ 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే థర్డ్ నెంబర్ వస్తుంది, ఆ థర్డ్ నెంబర్ డెఫినెట్లీ దీనికన్నా బిగ్గే కదా, మరి చూస్తావు లేదా అన్నట్టు. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ కంక్లూడ్ ఏసీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏబి కామా ఏసీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ బీసీ. AC is greater than AB comma AC is greater than BC. That is in right angle triangle hypotenuse is the largest value than AB and BC. Okay, than AB and BC. Next, we consider an acute angle triangle. I am considering an acute angle triangle. Okay. An acute angle triangle ABC with condition that angle B is greater than angle C. Okay, given angle B is greater than angle C. Okay, then condition also the ఏమవుతుంది అనేది, angle B is greater than angle C, right? Now drawing a perpendicular, I am drawing a perpendicular named is D, right?
నో ఈక్వల్ యాంగిల్ ఏసీ, ఈక్వల్ సైడ్ ఏసీ ఇటువైపు డ్రా చేసుకుంటున్నాను నేను. ఇటువైపు డ్రా చేసుకున్నాం అంటే పాసిబిలిటీ ఏముంటుంది? నీకు తెలియదు ఏబీకి ఏసీకి ఏది చిన్నది ఏది పెద్ద తెలియదు నీకు, ఏది స్మాల్ ఏది గ్రేటర్ తెలియదు నీకు. సో డెఫినెట్లీ ఏసీ మేబీ ఎక్కడ ఉండొచ్చు? either located at here, either it may be located at here or it may located at here. But you have the condition that angle B is greater than angle C. Okay, suppose ఒక perpendicular ఉంది, ఇక్కడంతా యాంగిల్ 90, ఇక్కడ వచ్చేది డెఫినెట్ ఏముంది 90 కన్నా తక్కువే కదా ఉండేది. అంటే యు ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ వే, ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది నీకు 90 కన్నా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది నీకు, ఇలా వెళ్తుంటే ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, అంతే కదా. ఇక్కడ 90 బిగ్ వాల్యూ అంటే ఇది కంపల్సరీ దీనికన్నా తక్కువే కదా. దీనికన్నా తక్కువ అంటే ఏంటి, దీనికన్నా స్మాల్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యు ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఈస్ డిక్రీజెస్, right? Here it is angle will be small and here this value will be small. This is x, ఇది y, ఇది z అనుకుంటే z is less than y is less than x, ఇంతే కదా నీకు ఉండేది. సో ఇక్కడ ఏమన్నా ఎక్కడ ఉండాలి పాయింట్, ఇక్కడ నీకు యాంగిల్ b is greater than angle c, b is big value, so definitely c must be exist in this here only. ఓకే, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఒక పర్పెండిక్యులర్ ఇక్కడ 90 ఉంది, సో x డెఫినెట్లీ లెస్ దాన్ 90. సో మీన్స్ ఇటువైపు వెళ్తూ ఉంటే 2 hours 90 వెళ్తుంది అంటే యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. సో ఇటు యాంగిల్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతూ ఉండాలి. సో డెఫినెట్లీ దిస్ యాంగిల్ జెడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ యాంగిల్ వై ఈజ్ లెస్ దాన్ యాంగిల్ సి. సో ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు నీ కండిషన్, యాంగిల్ బి గ్రేటర్ దాన్ యాంగిల్ సి అన్నారు. ఓకే, యాంగిల్ సి ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ, రైట్? ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దిస్ ఏసీ హియర్ అంతే, విత్ కండిషన్ దట్ యాంగిల్ సి అంటే ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్, దీంతో మేక్ చేసేది కదా యాంగిల్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ బి అయి ఉండాలి. ఓకే, లెస్ దాన్ బి అయి ఉండాలంటే డెఫినెట్ గా ఎక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడే ఉండాలి. ఇదే కరెక్ట్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ నాట్ అవర్ ప్రాపర్ ఏసీ. సో ద కరస్పాండింగ్ ద యాంగిల్ హియర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి, రైట్? acute angle, here is the acute angle making with this line. Okay, this is the corresponding acute angle making this line AB. ఏంటి? రైట్. నో ఇప్పుడు దీన్ని నేను చెప్పు, ఏసీ ఏమవుతుంది, ఏసీ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎట్లా ఉంటుంది నీకు ఏసీ కంపేర్ టు ఏబి? ఏసీ కంపేర్ టు ఏబి ఎందుకు ఎట్లా? ఇప్పుడు 90 కి ఆపోజిట్ ఇది కదా, అంటే AC is greater than AD వచ్చింది. గ్రేటర్ దాన్ ఏడి ఎందుకు? ఫ్రమ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏసీడి, ఇక్కడ యాంగిల్ C ఉంది చూడు, AC is greater than AD. ఓకే, కరెక్ట్. ఇప్పుడు యాంగిల్స్ AB is also greater than AD. ఓకే, AB యాంగిల్ ఉంది, యాంగిల్ ACB ఇంకా యాంగిల్ ABD. ఇప్పుడు దాని ప్రకారం అక్కడ యాంగిల్ x అనుకో, XY అనుకో, ఎక్కడ యాంగిల్ ACD x అనుకో, యాంగిల్ AC ఇటువైపు, అదే ABD ఇక్కడ ఇక్కడ అదే ఇక్కడే కదా, అదే x, ఇక్కడ ABD ఏమో y. ఇప్పుడు x అనేది స్మాలెస్ట్ యాంగిల్, అప్పుడు అపోజిట్ AD అనేది స్మాలెస్ట్ వస్తుంది. అదే కదా ఎవరు చెప్పాను నీకు? అది అదే కదా ప్రూవ్ చేయలేదు, దాన్ని చేయబోతుంది ఇక్కడ. నువ్వు ఎవరు చెప్పాను నీకు అది ఏదే అని చెప్పి? ఏసీ గ్రేటర్ దాన్ ఏడి, ఏబి గ్రేటర్ దాన్ ఏడి. ఏడి స్క్వేర్ ప్లస్ అదే ఏడి స్క్వేర్ ప్లస్ బిడి స్క్వేర్, ఏడి స్క్వేర్ ప్లస్ బిడి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్, ఏబి స్క్వేర్. ఏడి ఏడి కామన్, సిడి స్క్వేర్ అనేది బిడి స్క్వేర్ కంటే పెద్దగా ఉంది. సిడి స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద బిడి స్క్వేర్. ఫ్రమ్ దిస్ CD square is greater than BD square. This implies we can conclude AC square is greater than AB square. దీన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చావు ఇక్కడ నువ్వు. AC square is greater than AB square. That is యాంగిల్ తగ్గుతా వెళ్తుంటే సైడ్ తగ్గుతా వెళ్తుంది. That is అది కాదు. AC square greater than AB square means AC is greater than AB. AC is greater than AB, right? From this AC is greater than
AB. AC is the line segment opposite to the bigger angle, larger angle. Okay. ఇక్కడ AC is the side opposite to the angle B, that is larger of this B and C. And also C is the ఇంకోటి ఏది AB. AB is the side opposite to the smaller angle. From this you can conclude the side which is opposite to the larger one is larger, and the side which is AB కూడా 90 కి ఆపోజిట్ ఉంది కదా. 90 కదమ్మా యాక్చువల్ ట్రయాంగిల్ ABC లో. ABC లోనా? నీ ఫైనల్ కంక్లూడ్ అయింది ఏంటి? AC greater than AB. If angle B is greater than angle C, if angle B is greater than angle C, then AC is greater than AB. That is AC is the side opposite to angle B. AC is the side opposite angle B. And AB is the side opposite to angle C. Angle C. So in a triangle, ఏం చెప్పాలి కంక్లూడ్ చేయొచ్చు? The side opposite to the smaller angle is the smaller one, and the side opposite to the bigger angle is the larger side is the larger one. Okay, very very powerful ఇది కూడా. Then if you consider a obtuse angle triangle, ఇప్పుడు వేసింది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ obtuse angle triangle. అంతే, ఒక రైట్ యాంగిల్ తీసుకుంటాము, కంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. సో రైట్ యాంగిల్ తీసుకో ఇక్కడ. From this right angle triangle some D, right? From right angle triangle ACD we can conclude AC is greater than hypotenuse kada. AC is greater than CD. ante kada. AC is greater than CD, and also BC is greater than CD. దీని నుంచి ఇప్పుడు చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా చేసుకుంటాం స్టెప్స్ ఫటాఫట్. AC greater than CD, and also AC is greater than AD. That nothing but is greater than AB ne kada. So you can conclude AC greater than AB. Then ఇది కంక్లూడ్ అయింది. ఇప్పుడేమో BC కావాలి. తర్వాత BC దానికి ఇందా సేమ్ ఇందా చేసింది AC స్క్వేర్ ప్లస్ AD square is equal to CD square. Sorry, AC square equal to AD square plus CD square. Similarly BC square equal to BD square plus CD square. BD square plus CD square. So from this we can write AD as AD is greater than BD. We can say AC square is greater than BC square. That is AC is greater than BC. That nothing but angle which is larger angle, the opposite side is the larger. Opposite ఇది దానికి వచ్చిందే కదా నీకు. అంటే ఏంది అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఇదే ఒకటే అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ఉంటుంది, అదే హైయెస్ట్ యాంగిల్ ఉంటుంది, లార్జర్ యాంగిల్ ఉంటుంది. సో ద సైడ్ ఆపోజిట్ టు దట్ లార్జర్ యాంగిల్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ సైడ్. అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కూడా అంతే, అదే 90 బిగ్గెస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ 90 obtuse కదా బిగ్గెస్ట్ వచ్చేది. సో డెఫినెట్లీ ద సైడ్ ఆపోజిట్ టు దిస్ obtuse is the larger one than the other two sides. మళ్ళీ వీటి గురించి ఏంటి అనేది ఆ యాంగిల్స్ తెలిస్తే తెలుస్తుంది. వీటిలో ఏ యాంగిల్ బిగ్గర్ ఏ యాంగిల్ స్మాలర్ అనేది డిపెండ్ ఆన్ దీస్ టూ యాంగిల్స్. ఓకే, సో విత్ known angles we can write directly inequality of the sides, inequality relation among the sides. Okay, with known side lengths also we can write the inequality angles among the inequality relation among the angles. Okay, but nothing but if suppose in a triangle, ఓకే ఇక్కడ ఏమో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మంచిగా, ఈ దీంతో క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేసుకో. తర్వాత చూద్దాం, మళ్ళీ ఇంకా బిగ్ క్వశ్చన్ తర్వాత చూద్దాం. దట్ ఈస్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్, ఫైనల్ యూ కెన్ కంక్లూడ్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ABC, if AB greater than BC greater than CA, then angle C greater than angle A greater than angle B. అంతే కదా, AB కి ఆపోజిట్ ఉంటే C నే కదా యాంగిల్.
ఓకే, బీసీకి ఆపోజిట్ ఉండేది ఏనే కదా, సో సిఏకి ఆపోజిట్ ఉండేది బి. దెన్ యాంగిల్ సి గ్రేటర్ దెన్ యాంగిల్ బి, యాంగిల్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ యాంగిల్ బి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏ బి సి, AC square is equal to AB square plus BC square. తెలిసిందే కదా. ఇన్ acute angle triangle ABC, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నా. చేయనా వద్దా? చేయాల్సిందే, తప్పదు. కావాలంటే ఇక్కడ వినో, ఇంకో 10 minutes. ఫ్రమ్ దిస్ AB square is equal to AB square equal to AD square plus BD square. AC BD square. ఓకే, AC లేదు BC లేదు, చూస్తూ ఉండు. AD square plus BD square చూస్తూ ఉండు. ఫ్రమ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ we have AC is greater than AD, అంతే కదా, అండ్ ఆల్సో CD is greater than BD. ఒకే సైడ్ లైన్ మీద ఉన్నాయి కదమ్మా. CD కాదు, BC. BC greater than BD అనుకోకు, విను జాగ్రత్త. BC, ఓకే, రైట్. BC greater than BD. So from this we can conclude this AB square is definitely less than, ఇంతే కదా. AC greater than AD రాసుకో సరే. AC square is greater than AD square and BC square is greater than BD square. Now AC square plus B పాజిటివ్ కదా, యాడ్ చేసుకుని ఏం చేసుకున్నా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏమి చేంజెస్ ఉండవు. AD square plus BD square which is greater than, ఇది అంటే ఏంది, AB square కదా, AB square. So in acute angle triangle, okay, in acute angle triangle AB square is less than, AB square is less than AC square plus BC square if C is acute. Okay, if C is acute in a triangle, not only acute angle triangle, in a triangle ABC, if C is acute, then the square of the side opposite to this C, AB square, is less than AC square plus BC square. నువ్వేం చెప్పుకున్నావు, దీన్ని acute angle triangle తీసుకొని చెప్పుకొని చేసావు. ఇది సపోజ్ ఇది acute angle triangle కాదు, obtuse angle triangle అయింది అనుకో. సో ఓకే, దట్ acute angle triangle ABC తీసుకున్నాము, C is acute అని తీసుకున్నావు. C is acute అని తీసుకుని ఏం ప్రూవ్ చేసినావు, the side opposite to this AB square is less than AC square plus BC square. ఓకే, less than AC square plus BC square. acute angle triangle అంటే అన్ని యాంగిల్స్ acute కదా నీకు, యాంగిల్ B acute, యాంగిల్ A acute. Now I am considering angle C is acute only, but angle B is obtuse. Okay, angle B is obtuse I am considering, right? And what you are saying that if C is acute angle, then AB square must be less than AC square plus BC square. Okay, అది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. Okay, what is our intention? AB square must be less than AC square plus BC square. It be true or not? Acute angle triangle true and prove అయింది. Okay, if B is obtuse, even though angle C కి ఆపోజిట్ లో ఉన్న సైడ్ లెస్ అవుతుందా లేదా అనేది ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నువ్వు, అంతే కదా. సో we are having, this is obtuse angle triangle కదా, definitely AC is greater than AB, అంతే కదా, AC greater than AB. So definitely AC square is greater than AB square. You are okay, greater than AB square. ఇది ఆల్రెడీ AC square greater than AB square అయింది. సమ్ పాజిటివ్ నెంబర్ యాడ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ greater than AB square కదా ఉండేది. అది we have some positive number AC square, that positive number is your BC square, plus BC square is greater than AC square, which is greater than AB square. So we can conclude this AB square is less than AC square plus BC square. That is, if an angle is acute angle, the square of the opposite side is less than the sum of the square of the remaining sides, AC square plus BC square. Now what about the AC square? Okay, in this case ఎందుకు B obtuse కదా, acute గానే చెప్పావు నువ్వు. సిమిలర్లీ A acute ఉంటుంది కదా నీకు, డెఫినెట్లీ BC square is less than AC square plus AB square. ఓకే, సిమిలర్లీ నౌ ఇక్కడ B obtuse ఉంది కదా నీకు, ఈ obtuse కేసులో ఏమవుతుంది, వాట్ అబౌట్ ద AC square?
ఇప్పుడు ఏం చేసావు, అక్యూట్ కి ఆపోజిట్ స్క్వేర్ గురించి చెప్పావు. ఓకే, బట్ అక్యూస్ కి ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? ఓకే, రైట్. సింప్లీ డ్రా ఏ రైట్ యాంగిల్. Let it be D. Okay, we have AC square is equal to AD square plus AD square plus CD square. CD square. Right? AD square plus CD square. CD square. Now AD square and AB square. AB square is equal to AD square equal to AB square minus AB square minus BD square plus BD square plus CD square. CD అంటే CB plus BD కదా. Simple algebra, nothing is there. BD square plus BC plus BD whole square. Right? From this we have AB square minus BD square plus BC square plus BD square plus 2 into BC into BD. BD get cancelled. This is equal to AB square plus BC square plus 2 into BC into BD. అంతే కదా, అంటే BCBD పాజిటివ్ కదా నీకు. BCBD పాజిటివ్ అంటే డెఫినెట్లీ దిస్ AC స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్. అంతే కదా, సమ్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంది నీకు అది. సో డెఫినెట్లీ AC స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఆపోజిట్ టు ద అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఏం కంక్లూడ్ చేసుకున్నావు నువ్వు? ఇప్పుడు ఇస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, డెఫినెట్లీ AC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్. For acute angle triangle, the side opposite to the acute angle, square of that side is less than the sum of those two squares, other two squares, right? Yeah. So conclude చేద్దాం. conclude చేసి రాసుకుందాం. Issue. Okay, right. So for right angle triangle, what you have seen ABC. Okay, if it is right angle, then AC square equal to simply AB square plus BC square. Okay, if it is acute angle triangle ABC, then AC square is less than అన్ని acute కదా, acute అంటే AB square plus BC square, and also AB square is less than AC square plus BC square, and also BC square is less than AC square plus AB square AC square also. Okay, right. If any obtuse angle triangle, in this case ABC, okay, AC square is greater than AB square plus BC square. ఈ రెండు అక్యూట్ అవుతాయి కదా గైస్ గా. సో డెఫినెట్లీ AB square is less than AC square plus BC square, and also ఇంకోటి BC square is also less than AC square plus AB square. ఓకే, ఏవి నీకు. ఓకే, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే ఇది, acute angle triangle అయితే సింపుల్, నథింగ్ ఇస్ దేర్. acute angle triangle అయితే ఆపోజిట్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ టూ స్క్వేర్స్. అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అయితే ఆపోజిట్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద sum of the square of remaining two. Okay, next one, let us consider a triangle ABC. In the charging, right, let us consider a triangle ABC. Okay, right, again we'll draw చేసుకో right angle. Okay, some D, we have AB greater than AD, and also this AB greater than BD. Okay, this is AB greater than BD కదా, and also AC greater than CD కదా. ఈ రెండు యాడ్ చేసుకో. ఇది పవర్ఫుల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. దిస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ BC. Okay, AB plus AC is greater than
BC. Similarly, other two. Right? Sum of two sides is always greater than the third one. Very, very powerful is main triangle inequality. Main. Okay? ఇప్పుడు నీకు acute angle triangle చూసుకున్నప్పుడు. Okay? If it is obtuse angle triangle or right angle triangle, whatever. Obtuse angle triangle తీసుకున్నాం. ఓకే ఏ బిసి సేమ్ ఇంతే ఏం లేదు ఏదైనా అంతే రైట్ యాంగిల్ డ్రా చేసుకుంటావు సో దట్ ఈస్ సమ్ డి ఇదే కదా హైపోటెన్యూస్ ఏబి గ్రేటర్ దాన్ ఏడి ఏబి గ్రేటర్ దాన్ సిడి సో ఏబి గ్రేటర్ దాన్ ఏడి అండ్ ఆల్సో బిసి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సిడి రెండు యాడ్ చేసుకో ఏబి ప్లస్ బిసి గ్రేటర్ దాన్ ఏసి అంతే కదా నీకు ఏబి ప్లస్ బీసీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏసీ ఇంకో ఏది కావాలన్నా కానీ ఇంకో సైడ్ నుంచి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రాసుకో ఏది కావాలంటది కరస్పాండింగ్ ది చెప్పుకొని చేసుకోండి ఇవి దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఫర్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఆల్సో సో సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కూడా అంతే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏంది ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇంకో రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ గీసుకో ఒకటి ఏ బిసి ఇంకోటి ఏదో డి సేమ్ కేసు ఇది కూడా దీని నుంచి we can do this AB plus BC is greater than AC. ఇంకో దానికి ఆపోజిట్ గీసుకున్న రైట్ యాంగిల్ దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో దానికి గీసుకుంటే దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఏది గీసుకోను ఇది గీసుకోను డెఫినెట్లీ తెలుస్తుంది కదా నీకు AB is definitely less than BC plus AC. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ AC పెద్దది యాడ్ చేస్తే కంపల్సరీ డెఫినెట్లీ మీకు ఇచ్చినది అయిపోతుంది AC is greater than AB. సో BC BC కూడా అంతే సో డెఫినెట్లీ AB is less than AB and BC are less than AC కాబట్టి ట్రయాంగిల్ ఈక్వాలిటీ డెఫినెట్లీ AB is less than BC plus AC. ఓకే అలాగే BC is less than AB plus AC. వీటిలో కూడా దీని మీద రైట్ యాంగిల్ తీసుకున్నాం ఇంకో రైట్ యాంగిల్ తీసుకుని అది ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో రైట్ యాంగిల్ తీసుకుని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ we can conclude sum of the two sides is always greater than the third one. Okay, very very powerful ఇది sum of two sides is in triangle ABC. Any sum of AB plus BC is always greater than AC. AC plus BC is always greater than AB. And ఇంకోటి ఏం మిగిలింది AC plus AB is always greater than BC. ఇది ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఆ రైట్ యాంగిల్ స్క్వేర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది ఇంకొకటి ఈ ద లైన్ సెగ్మెంట్ గ్రేటర్ దెన్ ద లార్జర్ ఆపోజిట్ టు ద లార్జర్ యాంగిల్ ఈస్ ద లార్జర్ సెగ్మెంట్ సైడ్ లార్జర్ సైడ్ ద సైడ్ ఆపోజిట్ టు ద లార్జర్ యాంగిల్ is the larger one and the side opposite to the smaller angle is the smaller one. Okay, right. So okay, for 3 points to be exist on the plane ఎలా ఉంటే 3 points first 2 points lie on the one line AB, right? AB and third point maybe on this line or somewhere other than on this line. Okay, so అది చూసాము ట్రయాంగిల్ గురించి 3 points. ఒకవేళ పాయింట్ దీని మీద ఉంటే ఎక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది మేబీ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ హియర్ or it is in between AB or it is on BA bar beyond A, right? A B C in this situation AC is equal to AB plus BC and in this situation AB is equal to AC plus BC and in this situation BC equal to AB plus AC. Okay, and if this point is not on this line then inequalities are sum of the two sides is always greater than AC. Okay, if the point is on the line it may be AC equal to AB plus BC. Okay, or if it is AB is equal to AC plus BC or it is equal to BC is equal to AB plus AC. Okay, that is for the existence of 3 points on the line and the line AC must be always less than or equal to AB plus BC or AB is less than or equal to AC plus BC or BC is less than or equal to AC plus AB for 3 points A comma B comma C to be lie on the plane
అంతే కదా. నేను ఏసీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఏబీ ప్లస్ బీసీ ఇది ఇన్ ది సిచ్యువేషన్ లో ఐదర్ ఇట్లా కానీ లేదా సమ్వేర్ ఆన్ ద ప్లేన్. ఏబీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఏసీ ప్లస్ బీసీ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఆన్ ది లైన్ ఆర్ సమ్వేర్ ఆన్ ద ప్లేన్ అదర్ దాన్ దిస్ లైన్. BC less than or equal to AC plus AB. Okay, this situation is called degenerative triangle. ఎక్కడన్నా ఆ వార్డ్ వింటే కొత్తగా అనుకోబాగది, అంతే అవసరం లేదు. బట్ డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్, నాన్ డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్. దిస్ ఇస్ నాన్ డిజనరేటివ్, బై డిఫాల్ట్ ఇస్ నాన్ డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్. డిజనరేటివ్ అంటే ఏం లేదు, తగ్గించడం. తగ్గించడం ఈక్వల్ తగ్గించడం, ఏదైనా ఫిగర్ ని తగ్గించిన డిజనరేటివ్ అంటారు. ఓకే, సో డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్ సీన్ ఏంది తీసుకొచ్చి తగ్గిస్తున్నావు, సీన్ కింద తీసుకొచ్చి దీని మీద వేసేస్తాం. ఏబి డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్ ఏం లేదు, ఎక్కడన్నా క్వశ్చన్స్ లో నీకు చూస్తావు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ నాట్ ఏ డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్ అంటాడు. సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇవి. ట్రయాంగిల్ ఏబిసి కెన్ బి ఏ డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్ అంటాడు. దెన్ ద ఈక్వాలిటీస్ ఆర్ ఇవి ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ సి యాంగిల్ బైసెక్టర్. యాంగిల్ బైసెక్టర్ గురించి చూసాం కదా. Angle bisector means some line, it bisects the angle into two equal parts and every point on that line is at equidistance from the sides of the triangle. The perpendicular distance from the point on the angle bisector to the sides of the angle is constant. Okay, is equal, right? Okay. Now consider some triangle ABC. Let it be, this is the angle bisector of this A. Okay, means equal angles, that nothing but here is x, here is also x, right? Triangle is means a figure between two parallel lines. Okay, this I am considering this one more parallel line passing through C and it is parallel to AB. Okay, right? This is the line I am considering. Okay, more parallel line which is passing through C and parallel to AB. Right, and let the extension of this angle bisector intersect this line at somewhere and name this equal to E. Okay, equal to E. At these two lines are parallel, right? And this AE acts as a transverse line only. Alternate angles. Here is x, definitely here is also x. And again from this triangle ACE, ఏం ట్రయాంగిల్ అవుతుంది? The angles are equal. Angles are equal means definitely these sides will be equal. AC is equal to CE because of triangle ACE is isosceles triangle. Is isosceles triangle. Okay, next here is x, here is some vertical angles hai kada ivi. Yeah, some y I am writing. Okay. Right, these two vertical angles are equal. Idu y ayindante definitely this value, definitely this angle will be some 180 minus of x plus y. And this angle also 180 minus of x plus y. So from దొరికేసింది కదా triple A. From the triple A similarity you can say, from triple A similarity we can say this ABD is similar to ఈ triangle kan తెలిసింది. A and x corresponding x ఇక్కడ E, B ki y 180 minus of x plus y, corresponding angle here is C and D ECD, right? From this we get the corresponding ratio of their sides AB by EC is equal to BD by CD is equal to AD by ED. Now AB by EC, EC is equal to your AC. So I am writing from here AB by AC is equal to BD by CD. Very very powerful ఇది. ఓకే, చూడగానే పక్కన ఐడెంటిఫై చేయగలం. దిస్ కాల్డ్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ థీరం. ఏదో ఒక థీరం, ఏదో ఒకటి యాంగిల్ బైసెక్టర్ థియరీ. ఇమీడియట్లీ ఏదైనా ట్రయాంగిల్ ఉంది, ఒక యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఉంది అంటే ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ద కరస్పాండింగ్ ఏబి బై ఏసి. ఏబి యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఉంది కదా, ఇటు సైడ్ ఉన్న రేషియోస్ ఏదో ఒక ఆర్డర్ తీసుకో నువ్వు, లేదా యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఇటువైపు ఒకటి అటువైపు ఒకటి ఉన్నది.
AB divided by AC is equal to accordingly BD by DC. Or you can say AB by AC. AB by AC is equal to BD by CD. ఏదైనా AB by BD, AC by CD. ఈ రెండు వైపు ఉన్న రేషియో, ఇటువైపు ఉన్న రేషియో, లేదా దీనికి వన్ సైడ్, దీనికి అదర్ సైడ్ ఉన్న రేషియో డివైడ్ బై ఇది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకేనా? ఎక్కడైతే కనపడినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి మన వీడియోస్ లో కూడా. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నా కానీ ఫుట్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ కనపడగానే ఇది యూజ్ చేసేసుకో. రైట్? అండ్ ఆల్రెడీ రైట్ నౌ లెట్ us see యాంగిల్ బైసెక్టర్ థీరం. ఆఫ్టర్ దిస్ లెట్ us see the X సర్కిల్. ఇన్ సర్కిల్ గురించి చూసాం నిన్న. రైట్? X సర్కిల్. ఇన్ సర్కిల్ అంటే ఏంటి? పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ is the in center and the corresponding distance from that point to the sides of this perpendicular distance from that point center to sides of the triangle. Okay, is constant to a corresponding circle is called in circle. And చూసాం. In similar fashion we have one more circle, X circle. Okay, one more circle, X circle. Let us consider a triangle ABC. Consider a triangle A B C. Extend this line to somewhere, extend this line to somewhere. Okay, let us consider wait straight గా లేదు అది, ఇక్కడ గీసుకో ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్. రైట్? దీని ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకో, ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ లైన్, సిమిలర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. నౌ ఐ am drawing the external bisector of external angle bisector. This is internal angle and this is external angle. Okay, external angle bisector of this line, let it be some line. Okay, and similarly the external angle bisector of this one. Okay, let this point of intersection is IA. Okay, let this point of intersection is IA. Okay, it is angle bisector again. Yeah. So definitely the distance from this point to sides of this angle must be perpendicular distance from this point to sides of this angle is equal. Right? Okay. Let it be some DE. DE. Similarly, this IA is on the angle bisector, external angle bisector of this one is also. Okay, indicate చేస్తే angle bisector, external angle bisector అని. Right. Equal angles indicate చేస్తే తెలిసిపోతుంది. Okay, right. Similarly, this IA is on the angle bisector of this angle also. So definitely the perpendicular distance from this point to the sides of this angle also to be equal. So ఎలా ఈక్వల్ అని చూసాం నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో. రైట్? సో దిస్ యాంగిల్, దిస్ నేమ్ is F. From this we have IAD is equal to IAE is equal to IAF. That is nothing but DEF are the points on the circle with the center IA. Okay, if you draw a circle with the center IA, the corresponding DEF points lie on the circumference of that circle. Okay, right? So circle గిజం చేసుకుందాం. అంటే మెయిన్ టాంజెంట్ ఇది లైన్ BD కి లైన్ B ఇట్లా సర్కిల్ ఉంది అనుకో, సర్కిల్ షేప్ అనుకోదండి. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ద సర్కిల్. సర్కిల్ లాగా లేదు, సర్కిల్ షేప్ అనుకోదు. ఓకే, రైట్. ద కరెస్పాండింగ్ సర్కిల్ is called your X circle. That is external circles. Circle external to this triangle and tangent to the side BC, that is opposite to A. అందుకని చెప్పి IA అంటున్నా సఫిక్స్ లో. ఓకే, ఇదే సర్కిల్ ఇటు ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని ఇక్కడ తీసుకుంటే కరెస్పాండింగ్ సెంటర్ ఏమంటావు IB అనుకుంటావు సఫిక్స్ లో, ఇటు ఉంటే IC అనుకుంటావు. 3 triangles ఫార్మ్ చేయొచ్చు కదా ఇట్లాంటివి, 3 types of X circles. Okay, I am considering the corresponding X radius is equal to, నేను ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇన్ రేడియస్ is equal to R అని స్మాలర్ అనుకున్నాం. సో X radius here is equal to బిగ్గర్ సర్కంసెంటర్ అయిపోతుంది. X radius is equal to సర్కిల్ దేనికి ఆపోజిట్ లో ఉంది, A కి ఆపోజిట్ లో ఉంది. సో దిస్ ఇస్ నేమ్డ్ యాజ్ RA.
ఓకే RA. అదే సర్కిల్ దీనికి ఆపోజిట్ ఉంటే RB, RC. Okay, now let us try to find the area of this triangle ABC. Area of this triangle ABC, this is equal to, simply I am connecting this line to IA, right? Area of this triangle is equal to simply AIAB plus AIAC minus AIAC. ఎక్స్ట్రా ఏమొచ్చింది నీకు? BIAC. ఎక్స్ట్రా ఏమొచ్చింది? దీంట్లో ఈ పార్ట్ వచ్చింది, దీంట్లో ఈ పార్ట్ వచ్చింది. సో BIAC మైనస్ చేయాలి, రైట్? మైనస్ BIAC, రైట్? ట్రయాంగిల్ ABC మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ మైనస్ ద ట్రయాంగిల్. ఇంకేముంది? డైరెక్ట్ వేసుకోవచ్చు కదా. AIAB ఈక్వల్ టు సింప్లీ హాఫ్ ఇంటూ base AB into the perpendicular distance from IA to this line AB. ఇదే కదా ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది, IAD plus half into AC into IAF minus half into this line BC IA. ఇదిగో perpendicular distance ఇదే కదా, altitude IA, height, altitude. So this is equal to half into AB plus AC minus BC into radius of the circle. అంతే కదా, ఎన్ని ఈక్వల్ కదా ఇవి, ఈ మూడు, which is equal to RA, small RA అవుతుంది. So the corresponding is equal to simply RA, right? RA, right? So this is equal to, I am writing half into AB is nothing but small letters లో రాస్తున్నా. AB అంటే C కి ఆపోజిట్, C plus B minus A into R, RA, right? So this is equal to 1/2 into A plus B plus C minus 2A into RA. So this value will be S minus 2A into RA into 1/2. This value will be simply this is equal to half into ఏంటి పెరిమీటర్ కదా, పెరిమీటర్ కదా, A plus B plus C 2S, S అంటే సెమీ పెరిమీటర్, 2A into RA. This is equal to simply S minus A into RA. So the area of triangle ABC Terms of A is equal to R into S, where R is the radius in radius. Okay, and also it can be represented as RA into S minus A. RA is the radius of X circle, radius of X radius. దేనికి ఉంటుంది? Tangent to the side opposite to angle A. Okay. Similarly, this value equal to RB into S minus B, and also this is equal to RC into S minus C. This is some information about the in circle and X circle. Okay. ఇక్కడ ఉండగానే డైరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. మైండ్ లో ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా, గుర్తుపెట్టుకోవడం కాదు ఇవన్నీ. ఎక్స్ సర్కిల్ అనగానే నీకు షేప్ అలా మైండ్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఏం లేదు, 2-3 టైమ్స్ పేపర్ మీద రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయావు అంటే నువ్వు వద్దన్న అదే ఉండిపోతుంది అది. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే 2-3 టైమ్స్ రాయడం. ఇక్కడ అది ఉంటుందా లేదా అనేది కాదు, 2-3 టైమ్స్ రాయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. మైండ్ లో పెట్టుకుని అరే నేను చూసుకోవాలి, అనలైజ్ చేసుకోవాలి, రాసుకోవాలి అనేది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్ చూసాం, ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటామో, రైట్? ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ మీడియన్, క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్ చూసుకున్నావు. ఓకే, క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ మీడియన్ ఇది డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది, చెప్పే అవసరం ఏం లేదు. తిరిగి ఒకసారి చూడు. సమ్ ట్రయాంగిల్ ABC, రైట్? ఇట్ ఈస్ యువర్ మీడియన్, ఇట్ ఈస్ యువర్ మీడియన్, రైట్? నౌ ఆల్టిట్యూడ్ ఎలా కనుక్కోవాలి తెలుసు కదా నీకు. ఆల్టిట్యూడ్ సమ్వేర్, ఆల్టిట్యూడ్ ఇది ఆల్టిట్యూడ్ అనుకో, ఇది మీడియన్ అనుకో, ఏదైనా కానీ నీ ఇష్టం. ఇది స్ట్రైట్ ఉంది కదా అందుకని అంటున్నాను, ఇది స్ట్రైట్ ఉంది కదా అందుకని అంటున్నాను అంతే. దిస్ ద మీడియన్, రైట్? BM is equal to MC ఆర్ వాట్ ఎవర్ MC. నీకు ఆల్టిట్యూడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఈ వాల్యూస్ కనుక్కోవడం తెలుసు కదా నీకు. సపోజ్ ఇది X అనుకున్నావు అనుకో, ఇక్కడ దిస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? A minus X, అంతే కదా, A minus X. నువ్వు కనుక్కుంటే X వచ్చేస్తుంది నీకు. X నుంచి AD కనుక్కుంటావు,
ఆల్టిట్యూడ్ సమ్ హెచ్ ఇది. ఓకే, ఆల్టిట్యూడ్ సమ్ హెచ్. ఇది ఎక్స్ వచ్చేసింది మనకి. ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? సింప్లీ MC మైనస్ ఎక్సే కదా. MC ఈక్వల్ టు A/2నే కదా. విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A/2 మైనస్ ఎక్స్. నీకు A/2 తెలిసేసింది, హెచ్ తెలిసేసింది. రిక్వైర్డ్ మీడియం AM, రిక్వైర్డ్ మీడియం లెంత్ AM is equal to simply AM square is equal to H square plus A/2 minus x whole square. అంతే. ఓకే, AM square is equal to simply దిస్ వాల్యూ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి. ఏమైపోయింది? ఇదేదో సమ్ డి. ఓకే, H square plus A/2, 9/2 కాదు, A/2. A/2 minus x whole square. Okay, this is your length of the median. Okay, right? ఇదో ట్రయాంగిల్ డిస్కషన్ స్టాప్ చేద్దాం. ఓకే, ట్రయాంగిల్స్ ఏమన్నా సరే నీకు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏమైనా సరే ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నువ్వు క్లియర్ కట్ గా పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ దాకా పెట్టుకొని ప్రాబ్లం చేసుకుంటూ వెళ్ళు. అంటే ఏంటి? ట్రయాంగిల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాలిగాన్. పాలిగాన్ అంటే ఏంటి? క్లోజ్డ్ ఫిగర్ విత్ స్ట్రైట్ ఎడ్జెస్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ పాలిగాన్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, స్ట్రైట్ ఎడ్జెస్ తో క్లోజ్డ్ ఫిగర్ రావాలంటే మినిమం 3 సైడ్స్ ఉండాలి కదా. ఓకే, యాంగిల్స్ కూడా ఉంటాయి, అది ఓకే. ఓకే, 3 సైడ్స్ ఉండాలి. ది బేసిక్ పాలిగాన్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్. ఇంకా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ విత్ మోర్ దాన్ 3 సైడ్స్, ఆల్వేస్ ట్రై టు స్ప్లిట్ ద గివెన్ పాలిగాన్ ఇంటూ ద ట్రయాంగిల్స్. యాంగిల్స్ గురించి కనుక్కో, ఏరియా గురించి కనుక్కో. 2 డైమెన్షన్ లో మెయిన్ ఇవే ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ కనుక్కో. దట్ జస్ట్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ ద basic polygon your triangle. Okay, now let us see the triangle, the polygon with more than 3 straight edges. Okay, that nothing but the polygon ante ne closed figure with straight edges, right? Polygon with 4 edges, 4 straight edges, right? Such figure is called your emantaru quadrilateral, right? Some random quadrilateral ఏదో ఒకటి షేప్ తీసుకో, random షేప్, రైట్? ABCD. ది పాలిగాన్ ఉండగానే ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చేసుకుంటావు? దీన్ని ట్రయాంగిల్ గా స్ప్లిట్ చేసేసుకో. ట్రయాంగిల్ ఎట్లా స్ప్లిట్ చేస్తావు? ఏదో ఒక ర్యాండమ్, ఏ పాలిగాన్ అయినా సరే ఏదో ఒక ర్యాండమ్ పాయింట్ ఒకటి చూస్ చేసుకో. ఓకే, దాని నుంచి ఎన్ని డయాగ్నల్స్ డ్రా అయితే అన్ని డయాగ్నల్స్ డ్రా చేయి. సపోజ్ హియర్ ఇక్కడ ర్యాండమ్ పాయింట్ ఒకటి చూస్ చేసుకుంటున్నాను, ఏబిసిలో నుంచి డి అనే పాయింట్. ఓకే, డయాగ్నల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద 2 పాయింట్స్, నాట్ ద పాయింట్స్ అడ్జసెంట్ టు దిస్ పాయింట్. దీని పక్కన ఉన్న అడ్జసెంట్ పాయింట్స్ కాకుండా ఇంకొక పాయింట్ కి లైన్ సెగ్మెంట్ డ్రా చేస్తే కరస్పాండింగ్ సెగ్మెంట్ ఇస్ కాల్డ్ డయాగనల్ ఆఫ్ ద పాలిగాన్. ఏ పాలిగాన్ అయినా సరే. ఓకే, స్ట్రైట్. ట్రయాంగిల్ డయాగనల్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటాయా? ట్రయాంగిల్ ABC. ఓకే, ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంది? బి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బికి అడ్జసెంట్ ఉండకుండా పాయింట్స్ ఇంకేదన్నా ఉంటే ఆ పాయింట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాము. దట్ ఇస్ కాల్డ్ డయాగనల్. ఉందా ఇంకోటి ఏమన్నా దీనిలో పాసిబిలిటీ? ట్రయాంగిల్ కి ఏముంటాయి? డయాగనల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? డయాగనల్స్ ట్రయాంగిల్ కి 0 డయాగనల్స్. ఎందుకు? దానికి ఏం పాసిబిలిటీ లేదు ఇంకా. సిమిలర్లీ ఇన్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కన్సిడరింగ్ ద పాయింట్ D. ఓకే, మొత్తం పాయింట్స్ 4 ఉన్నాయి. ఈ D2 కన్సిడర్ చేయొద్దు. దీనికి అడ్జసెంట్ 2 ఉంటాయి. 4 - 3 తీసేస్తే ఎన్ని ఉంటాయి? 1 డయాగనల్ ఉంటుంది. ఏది? దీని నుంచి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డయాగనల్స్ గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఓకే, D నుంచి డ్రా చేయగలిగే డయాగనల్స్. ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డయాగనల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? వాటి కథ ఏంటి తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, ద డయాగనల్ కెన్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ దిస్ వర్టెక్స్ D is only one, that is your this one. ఓకే, ఇది క్లోజ్డ్ ఫిగర్ లో ఇంటర్నల్ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే ఎన్ని పార్ట్స్ డివైడ్ అవుతుంది? 2 పార్ట్స్ డివైడ్ అవుతుంది. ఏ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ అయినా సరే 5 లైన్స్ డ్రా చేస్తే 6 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. సమ్ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ 1 2 3 4 5 ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతాయి? 1 2 3 4 5 6. ఏదో క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఏదో ఒకటి 3 లైన్స్ గీసుకోండి, ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతాయి? 1 2 3 4. ఓకే, సిమిలర్ గా ఇక్కడ డయాగ్నల్స్ గీసుకున్నప్పుడు ఒక డయాగ్నల్ గీసుకున్న క్లోజ్డ్ లో ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది? 2 పార్ట్స్. అంటే ఏంది? 2 పార్ట్స్ కూడా ఏంది? ట్రయాంగిల్స్ కదా నీకు ఇవి. ఓకే, 2 పార్ట్స్ కూడా ఏంటి? ట్రయాంగిల్స్. సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఫిగర్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ అండ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. Okay, and internal sum of the internal angles of this figure we want. Our discussion is concentrating on
sum of the internal angles, angle A plus angle B plus angle A plus angle B plus angle C plus angle D. Okay, this is equal to simply angle A plus angle B అంటే ఏంది angle ABD స్ప్లిట్ అయింది కదా అది ప్లస్ యాంగిల్ DBC అంతే కదా ప్లస్ యాంగిల్ C అంటే యాంగిల్ C ఏం మారలేదు అది యాంగిల్ D కూడా స్ప్లిట్ అయింది ఎట్లా స్ప్లిట్ అయింది యాంగిల్ ADB ప్లస్ యాంగిల్ BDC నా ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు యాంగిల్ C యాంగిల్ BDC యాంగిల్ DBC ఏమవుతాయి అవి ఇది యాంగిల్ C యాంగిల్ BDC ట్రయాంగిలే కదా సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 కదా రైట్ నా 180 సో ఇంకో మిగిలినవి యాంగిల్ A యాంగిల్ ABD యాంగిల్ ADB ఈ ట్రయాంగిలే కదా సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఈక్వల్ టు 180 ప్లస్ this is equal to 360, right? Sum of the internal angles of any quadrilateral is equal to 360. Okay, in general గా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఒక ఇన్ జనరల్ పాలిగాన్ లో ఎన్ని డయాగోనల్స్ ఉంటాయి వాటికి ఎన్ని సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఎంత అవుతుంది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ ఎంత అవుతుంది నెక్స్ట్ డిస్కషన్ లో చూద్దాం ఓకే రైట్ దిస్ ఇస్ 360 degrees సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ quadrilateral is 360 degrees right now and right if you consider a quadrilateral అంటే ఏంటి 4 side edges ఉన్నాయి కదా అందులో 2 edges are parallel if you consider the 2 edges right we consider a quadrilateral with 2 edges are parallel and 2 are non-parallel A B C D okay A B C D these two are parallel ఈ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ ప్యారలల్ గా ఉంటాయి నౌ I am connecting a line with the midpoints of these non-parallel sides AD and BC if the quadrilateral with 2 sides are parallel and 2 are non-parallel such parallelogram is such quadrilateral is called trapezoid okay your trapezoid and the parallel sides are called bases of the trapezoid and these are called legs of the trapezoid okay ఏదో పేరు పెట్టుకున్నారు ఓకేనా ఒక కోఆర్డినేటర్ రెండేమో ప్యారలల్ గా ఉంటాయి రెండేమో నాన్ ప్యారలల్ గా ఉంటాయి ఓకే వాటిని ఆ కోఆర్డినేటర్ ఏమంటారు ట్రిపజాయిడ్ అంటున్నాడు నౌ ఐ యామ్ డ్రాయింగ్ దిస్ వన్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దీస్ 2 నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఓకే దిస్ MN ఈ MN దీనికి ప్యారలల్ గా ఉంటుందా ఉండదా ఎలా తెలుస్తుంది నీకు MN అనేది ప్యారలల్ ఉందా తెలియదు కదా నీకు దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఓకే పైకి ఎక్స్టెండ్ చేసుకో ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తున్నాను ABCD అయిపోయింది E రైట్ ఈ రెండు ప్యారలల్ గా ఇచ్చింది వాళ్ళు నీకు మధ్యలో లేదు తెలియదు బట్ ఈ రెండు ప్యారలల్ కదా ప్యారలల్ గానే basic similar triangle form one from this we can say EDC is similar to EAB అంతే కదా EAB from this we can write the corresponding ratios ultara AE divided by ED equal to BC idhar majhilo AB divided by CD is equal to BE divided by CE and also you can write ఇంకోటి చెప్పుకున్నాక డైరెక్ట్ గా ED by AD దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి కట్ చేసుకొని చేసుకున్నాం అది ED by AD is equal to EC by CBC రైట్ ఈ రెండు అయినా సరే ఓకే ఎట్లా ఉంచు నౌ AE by AD is equal to చూడు మనకు తెలిసిన సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ని ఎలా యూజ్ చేసి వీటిని ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది పాయింట్ ఇక్కడ ఓకే AE అంటే మళ్ళీ ED plus AD నే కదా ED plus AD divided by ED is equal to AB by CD from this we can write AD by ED is equal to AB minus CD by CD కట్ అవుతుంది అన్నట్టు తీసుకెళ్ళిపోయాను రాసుకోండి సార్ 1 plus
equal to AB by CD. From this we have AD by ED equal to AB minus CD by AB minus CD by CD. ఏంటిది AD by ED. ED. మిడ్ పాయింట్ అంటున్నావు కదా ఇది. ఓకే. This AD can be written as a 2 MD by 2. మిడ్ పాయింట్ కదా అది. MD by 2ED is equal to AB minus CD by CD. From this we have MD by DE is equal to AB minus CD by CD divided by right. From this MD is equal to AD by 2. Okay. That is AD divided by already రాసావు MD by MD by 2AD. You got AB minus CD by CD. That is MD by MD divided by ED is equal to 2 into AB minus CD by CD. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నావు, దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నావు. సేమ్ ఈ రెండు కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వస్తే ఇదే వచ్చింది ఇక్కడ నీకు కూడా. ఇక్కడ సిఎన్ కూడా ఏమవుతుంది, బీసీ బై 2నే కదా. బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ సిమిలర్లీ వీ కెన్ రైట్ సిఎన్ డివైడెడ్ బై ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ సేమ్ ఇది మధ్యలో తీసుకున్నావు కదా, ఈ రెండే కదా, ఇదేం చేంజ్ ఉండదు కదా నీకు. ఏబి మైనస్ సిడి బై సిడి. ఇప్పుడు ఏం తెలిసిందో చూడు, ఎండి బై ఈడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు MD by ED is equal to this one NC by EC. అంటే ఏమైంది నీకు, సెకండ్ ఫామ్ వస్తుంది కదా నీకు. సెకండ్ ఫామ్ లో ఏంది, ఏం అవ్వాలి నీకు, EM డివైడెడ్ బై ఇది అవ్వాలి నీకు. సరే యాడ్ చేసుకో, నీకు MD by ED కదా, MD by ED, ED by DM రాసు. ED by DM is equal to CD divided by 2 into అలా తర్వాత ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా నీకు. So from this we can write ED by MD is equal to CN by ED by MD అయితే మన EC వచ్చింది, EC by CN, ED by MD EC by CN. ఎందుకు అది అట్లాగే ఉంటుంది, అంత ఎందుకు నీకు MD by ED తిప్పుకోవడం ఎందుకు, equal to CN by EC. CN by EC అటు ఇటు 1 యాడ్ చేయి, plus 1 add on both sides. Here was MD plus ED. MD plus ED by ED is equal to CN plus EC by EC. MD plus ED అంటే EM MD plus ED EM ఏ కదా. So EM divided by ED is equal to CN EC అంటే EN by EC. EN by EC అంటే ఏం తెలిసింది నీకు, ME by ED is equal to EN by EC. One side of this big triangle, this triangle divided by other corresponding side of the small triangle is equal to one side of this triangle divided by corresponding side of this triangle and one vertex. So from SAS we can say from SAS okay అక్కడ ఉంది రేషియో ప్రకారం కూడా రాయొచ్చు EMN. From SAS you can say EMN EMN ratios లో ఉంది కదా EDC similar to EDC corresponding that nothing but the corresponding angle D of this triangle is equal to angle M of this triangle kada, and angle Y of this triangle is equal to angle N of this triangle. ఇప్పుడు ఏమైంది నీకు, these two angles are equal, coincide అయింది, టాప్ రైట్ సైడ్ సేమ్ యాంగిల్ ఉంది. So we can say these two lines are parallel. From this we can conclude DC is parallel to MN. So the line joining the median of the trapezoid. The line joining the midpoints of non-parallel sides is called the median of the trapezoid, and this is parallel to the basis of the trapezoid. ఓకే, జస్ట్ అడుగుతారు ప్రూవ్ చేయమని చెప్పి, ప్రూవ్ చేయమంటే సింపుల్ అదేది సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్, బేసిక్ ఫార్మ్ 1 బేసిక్ ఫార్మ్ 2 యూజ్ చేసుకొని we prove DC is parallel to MN. Now what is the value of this MN? Now what is the value of this MN? రైట్, అలాగే మనకు ఉన్నాయి కదా, దీని నుంచి రేషియో ఉంది కదా నీకేది,
ED by DM. ED by DM. MD by ED, whatever. ఓకే, MD by ED. దీని నుంచి ఏం తెలుస్తుంది? ఈడీకి మన ఇది అనవసరమైన వాల్యూ కదా, అన్వాంటెడ్ వాల్యూ కదా ఇది ఈడీ. సో ఈడీని ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఈడీ ఉంది, ఇంకొక ఈడీ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ నుంచి ఈడీ ఉంది. ఓకే, ఈ రెండు ఈడీస్ ఈక్వల్ చేసుకుంటే అంతే కదా. నీకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎంఎన్, రైట్? ఎంఎన్ ఎంఎన్ ఎక్కడ ఉంది? నీకు ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఎంఎన్ ఎంత వస్తుంది? నీకు అక్కడ లేదు, ఇక్కడ నీకు ఎంఎన్ లేదు దీంట్లో, అది ఎలిమినేట్ చేయడానికి. ఓకే, మళ్ళీ డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఏదైతే కన్క్లూడ్ అయింది కదా, లైన్ జాయినింగ్ దోస్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్, రైట్? నౌ లెట్ us consider the trapezoid A B C D. It is your M N, it is your E, it is your E. ఇవన్నీ ప్యారలల్ అని తెలిసిపోయింది, రైట్? Our intention is to find the value of MN. మిడ్ పాయింట్ కదా, ఇవన్నీ ఈక్వల్, రైట్? We have EDC similar to, already proved, similar to EMC, EMN. From this I am writing this ED divided by EM. EM ఏ కదా? EM is equal to simply DC divided by MN. ఉల్టా రాసుకో, సపరేట్ వేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ED is equal to MN by DC. This EM is equal to EM. ఇక్కడేగా EM is equal to simply ED plus DM, right? ED plus DM, రైట్? రాస్తున్నాను నేను, అదే రాసుకో స్టెప్ ఏమైంది. ED plus DM divided by ED equal to MN by DC. From this 1 plus DM by ED is equal to MN by DC. From this we have DM by ED is equal to MN minus DC by DC. From this we have ED is equal to DM into DC. అంటే ED is equal to ఏమవుతుంది? DM into DC MN minus DC. ఇది ఎలా ఉంచు. ఇంకొక ఈడీ, ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకొని ఇంకొక ఈడీ కనుక్కో. ఆ రెండు ఈక్వల్ చేసుకో. ఎంఎన్ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నోన్ వాల్యూస్ డిసి, ఏబి, ఏడి, బిసి లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ దీస్ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ యూ కెన్ రైట్ అగైన్ ఈడిసి similar to EAB, right? From this we can write ED divided by రైట్ రాస్తున్నాను నేను ఇంకా. ఏడి కొంత కన్ఫ్యూజ్ అమ్మా, మొత్తం రాసుకో, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త చేసుకో. ఈఏఈ డివైడెడ్ బై ఈడి ఈక్వల్ టు ఏబి బై డిసి. ఓకే, ఏఈ సపరేట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఇందాట్లాగే. సేమ్ ఏం లేదు, సేమ్ ప్రొసీజర్, అన్ని ఏ ప్రొసీజర్లు. ఓకే, నేను సపరేట్ చేస్తున్నా. ఈడి ప్లస్ ఏడి divided by ED is equal to AB by DC. From this we have 1 plus AD by DE is equal to AB by DC minus 1. From this we have AD by DE equal to AB minus DC by DC. దీని నుంచి DE equal to AD into DC by AB minus DC. AD into DC by AB minus DC. From this AD DE equal to AD into DC. ఇవన్నీ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని అవసరం లేదు అనుకున్న కూర్చో, మాకు నీకు ఎలా యూజ్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ యూజ్ చేసి చేసుకుంటూ వచ్చాం మనం ఇవన్నీ. మనకు అన్వాంటెడ్ సెగ్మెంట్ ఇది ఈడీ అనేది, దాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? ఎంఎన్ అనేది ఈడీలో ఉంది. ఓకే, ఈ ఈడీని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే ఎంఎన్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది. అది ఈ స్టెప్స్ అవి ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం ఏంటనే చూసుకోవాలి. ఈ క్వశ్చన్ చేసామా లేదు అనేది కాదు. ఇది ఈక్వల్ టు ఏబి మైనస్ డిసి. దిస్ ఈడీ అండ్ దిస్ ఈడీ ఈక్వల్ నా. సో ఏడి ఇంటూ డిసి డివైడెడ్ బై ఏబి మైనస్ డిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ డిసి డివైడెడ్ బై MN minus DC.
mn minus dc. ఇప్పుడు నీకు AD అంటే ఏంటి? AD అంటే 2dm కదా. అవును. From this we can write by writing this AD equal to 2dm. CD అంటే అదే We have AD equal to 2dm. CD కూడా అంతే. ఇంకా అదేందో దాని అవసరం లేదు, ఇక్కడ పెట్టేసుకో. ఓకే, సో 2dm into dc divided by AB minus dc is equal to dm into dc divided by mn minus dc. From this we can write క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా వేరియబుల్స్? ఇట్లా వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయొద్దు. ఓకే, వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయొద్దు, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లో మిస్ అయిపోతావు. చాలా సార్లు చెప్పాను నేను ఈ మాట. ఓకే, సో dm into dc 2dm into dc divided by AB minus dc minus m into dc divided by mn minus dc equal to 0. దీని నుంచి dm కామన్ తీసేసుకో. ఇట్లాగే చేయాలి ఎప్పుడు. 2 into dc by AB minus dc minus dc by mn minus dc ఇది ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలంటే ఏదర్ దిస్ టర్మ్ 0 అవ్వాలి లేదా దిస్ టర్మ్ 0 అవ్వాలి. dm అయితే 0 అవడానికి లేదు, ఎందుకు నీకు లెంత్ కదా అది. సో dm is not equal to 0. as dm is not equal to 0, so this value to be equal to dm into dc కూడా dc కూడా. ఓకే, as dm is not equal to 0, dc also not equal to 0. dc comma dm not equal to 0, so this value to be equal to 2 into AB 0. This term is to be 0. From this we have 2 by AB minus DC equal to 1 by mn minus DC. mn minus dc. అంటే 2mn minus 2dc. 2mn minus 2dc is equal to 2ab minus 2dc. 2mn minus 2dc equal to 2ab. 2ab na? 1ab. 1 అనేది ఉంది అది. ab minus dc. ab minus dc. From this 2mn is equal to 2mn equal to ab plus dc. From this 2mn is equal to ab plus dc. 2mn is equal to simply ab plus dc. ab plus cd, whatever. From this mn is equal to ab plus cd by 2. ab plus cd by 2. That is Sum of bases by half of the sum of bases. అంటే the average of the bases of the trapezoid. This is your median of the trapezoid. Okay. Okay. Median of the trapezoid is equal to simply average of the Bases. bases of the trapezoid. సింపుల్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతా ఉంటారు. 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. దీంట్లో అన్ని అడిగే ఏంటంటే లైన్ జాయినింగ్ ద మీడియన్ ఫస్ట్ ప్యారలల్ గా ఉండిద్దా లేదా. ఓకే, ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్యారలల్ దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ లెంత్ మీడియన్ ఆఫ్ ద ట్రెపెజాయిడ్. Okay, or if they can ask you to prove that mn is the average of the bases, whatever, nothing ఏం చేయలేదు మనం ఇక్కడ. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకున్నాం. హౌ టు యూజ్ త్రో ని జామెట్రీ 2 డైమెన్షన్ జామెట్రీ అని అంతా కూడా సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా రైట్. ఎక్కడెక్కడ ఉండి ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం వాటిని వేసుకుంటూ వచ్చేయడం. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రెపెజాయిడ్? సింపుల్, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. దాన్ని కట్ చేసుకోవడం ఏంటి, కట్ చేసుకోవడం ట్రయాంగిల్ లాగా రాసేసుకోవడం. రైట్. ట్రెపెజాయిడ్ మళ్ళీ దాంట్లోకి యాజ్ యూజువల్లీ ఏ బి. ఈ కోఆర్డినేటర్స్ ట్రయాంగిల్ వరకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎట్లా ఇండికేట్ చేసినా కానీ ఏబిసి నేమ్స్ అవి. కోఆర్డినేటర్ నుంచి మోర్ దాన్ దిస్ 3 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నట్టు నుంచి పాయింట్స్ ఒక ఆర్డర్ లోనే డ్రా చేయాలి. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు డూ ఏబిసిడి. ఓకే, దిస్ ఏబిసిడి ఇస్ నాట్ ఏ కోఆర్డినేటర్, దిస్ ఇస్ ఏబిడిసి ఆర్ ఏసిడిబి. ఓకే, పర్టికులర్ ఆర్డర్ లోనే ఫాలో అవుతూ వెళ్ళాలి. ట్రయాంగిల్ ప్రాబ్లం లేదు, 3 ఉంటాయి కాబట్టి ఎట్ నుంచి వెళ్ళినా కానీ మోర్ దాన్ 3 సెగ్మెంట్స్ ఉన్న ట్రయాంగిల్ ఏదైనా కానీ ఫిగర్ ఏదైనా కానీ ఫిగర్. ఓకే, నువ్వు చేయాల్సింది ఒక ఆర్డర్ లోనే డిపెండ్ చేయాలి. ఇఫ్ దే సెడ్ ఏసిడిబి ఇస్ ద
quadrilateral. Okay, then order must be AC, then DB, then AC, DB. Okay, here it is ABCD is a trapezoid. Order of representation very very important. Mistake చేస్తారు చిన్నది. ఓకే, చాలా తక్కువ మంది 1% మెంబర్స్, రైట్. ABCD ఇదేంటి ప్యారలల్ కదా. ఓకే, నా ఏరియా అంటే ఏం చేసుకుంటాం మనం, స్ప్లిట్ చేయటమే కదా. సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ABCD is equal to area of this ABCD is equal to simply area of the triangle ACB plus area of the triangle ACD, right? Area of triangle ACB ante malle half into base into height, right? So this is simply half into AB into height ante enni, the distance from C, perpendicular distance from C to this line AB. It already the figure is between two parallel lines kada. Okay, so the corresponding height is nothing but the distance between two parallel lines kada, which is equal to H I am writing, right? Not N, H, H into H, right? Plus half into CD into దీని హైట్ కూడా ఇదే కదా, ఏ నుంచి దీని మీకు ఉండేది, ఏ నుంచి దీనికి ఉండేదే కదా నీకు. సో దిస్ హైట్ ఆల్సో H into H. From this we can write this area of this trapezoid is equal to simply H by 2 into AB plus CD. That nothing but H by 2 into sum of the bases of the trapezoid. This is your area. Height into average of bases. Area equal to height into median. ఏం చెప్పుకోవచ్చు మీకు 1 మార్క్ క్వశ్చన్లు ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాపెజాయిడ్ ఈక్వల్ టు H into మీడియన్ అంటారు. అరే ఇది ఎక్కడ కనపడలేదా మనకి, H into మీడియన్ అనుకోవద్దు. మీడియన్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ ఆఫ్ ఇదే కదా, ఓస్ లో కూడా రాస్తారు H into యావరేజ్ ఆఫ్ ది బేసెస్ అని చెప్పి మీడియన్. ఓకేనా, సో దిస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ as simply height into median is equal to your area of trapezoid ABCD, రైట్. 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇదంతే. అది ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ కూడా ఉంటుంది. అది చూడగా నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అని పెట్టేస్తారు. ఓకే, మనకు తెలిసింది ఇదే ఉంటుంది, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఉంటుంది పెట్టేస్తారు. ఓకే, ఇలాంటివి అడుగుతారు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ సపోజ్ ఇన్ దిస్ ట్రాపెజాయిడ్ ఈ నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏంటి కథ, ఐ రెండు ఈక్వల్ అయితే స్టోరీ ఎలా మారిపోతుంది. ఓకే, రెండు ప్యారలల్ అయి ఉంటాయి, ఈ రెండు ఈక్వల్. If these two are equal, then ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఈ రెండు ఏమన్నారు, ఈక్వల్ అంటున్నారు, రైట్. ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ పర్పెండిక్యులర్. రెండింటికి హైట్ సేమే కదా దానికి దీనికి. ఓకే, ఇది H, సమ్ H, దిస్ సమ్ X లెంత్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ కాబట్టి X లెంత్, రైట్. కరస్పాండింగ్ నేమింగ్ ఇచ్చుకో, DCEF. ఏ ఎంత అవుతుంది, ఈక్వల్ టు X² మైనస్ H². రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా, మరి చూస్తూ ఏంటి ఇంకా. BF is equal to H². ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా. ఓకే, దీన్నే HL కాంగ్రుయెన్స్ అనేది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదు HL కి. ఇప్పుడు ఏమైంది, హైపోటెన్యూస్ ఒక లెగ్ ప్లస్ ఆటోమేటిక్ ఇంకో లెగ్ ఈక్వల్ కదా, నో ట్రిపుల్ S. ఓకే, ఇది SSA అనొద్దు, SSA ప్రకారం కాంగ్రెంట్ అనడం లేదు నేను. ఓకే, నువ్వు అలా అనుకోవచ్చు, SSA ఉంది, మనం స్టడీలో SSA ఇస్ నాట్ ఏ ప్రాపర్ కాంగ్రెన్స్ ప్రాపర్టీ చదువుకున్నాము, ఇక్కడ SSA ఉంది అంటే ఈ రెండు కాంగ్రెంట్ కదా అనుకోవద్దు. ఓకే, SSA కాంగ్రెంట్ కమ్ ఫ్రమ్ ట్రిపుల్ S అవుతుంది ఇండైరెక్ట్ గా. X H ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది, ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది. HL కాంగ్రెన్స్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, HL కాంగ్రెన్స్. అది పెద్ద కాంగ్రెస్ ఏం చెప్పుకునే అవసరం ఏం లేదు, క్లియర్ గా కనబడుతుంది కదా నీకు. ఓకే, H ఉంది, ఇది ఉంది, రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి, అన్ని ఈక్వల్ అయితే SSS. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే ADE congruent to ADE congruent to BCF. Okay, so corresponding angles equal అవుతాయి కదా. Here the angle alpha, this angle is also some alpha. Okay, that is if the non-parallel sides of the trapezoid are equal, then the corresponding base angles are equal. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే నీకు ఇది యాక్చువల్ ప్యారలల్ కదా నీకు.
180 minus alpha నే కదా ఇది. అది కూడా 180 minus alpha. 180. This is also 180 minus alpha. 180 minus alpha. Okay, these two are equal and these two are Base equal. angles. Base angles are equal. These are equal. Okay na? ఇప్పుడు నీకు by considering the condition that non-parallel sides are equal. Okay. Now, if the base angles are equal అని చెప్పారు. If suppose the base angles are equal, suppose consider a trapezoid. A, B, C, D. Okay. నీకు ఈ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పారు. X, ఇది 19 కదా. డెఫినెట్లీ ఇది ఏమవుతుంది? 90 minus x. 90 minus x కదా అది. ఓకే, ఏమైతుంది? ఏం కనబడుతుంది నీకు ఇప్పుడు? ASA. From ASA we can say naming ఇచ్చుకో EF. From ASA you can say ADE congruent to BCF. ప్రాపర్ గా చెప్పుకోవాలి యాంగిల్స్. A అంటే x, B అంటే x. కరస్పాండింగ్ ఏంది ఇక్కడ? D 90 minus x. ఇక్కడ C కి 90 minus x. E 90, E 90, F 90. From this also we can conclude this AD is equal to BC. So finally you can say if the non-parallel sides equal అయినా కానీ base angles are equal. If the base angles equal అయినా కానీ non-parallel sides equal అవుతాయి. Simply about the isosceles triangle only. Okay, isosceles triangle only. Now, what about the diagonals of this isosceles? Very very important isosceles trapezoid. The significance eక్కడ polygons లో వస్తుంది, regular polygons లో. Every regular polygon has a isosceles triangle and isosceles trapezoid అని నేర్చుకుంటాం. అక్కడ వస్తుంది. దానికోసం అక్కడ ఏం డిస్కస్, అక్కడ కోసం ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను డిస్కషన్స్. ఓకే, రైట్. What about the diagonals? What about the diagonals? We have right angle triangle కదా ఇది. From the triangle ACF. Okay, AC square is equal to CF square plus AF square. Okay, this CF square plus CF square ఏంది? CF square plus AF square. AF అంటే ఏంటి? AE plus EF కదా. We have ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడు. AF is equal to AE plus EF. ఈ AE అంటే ఏంది నీకు? రెండు ఈక్వలే కదా నీకు. ఈ రెండు ఈక్వలే కదా. దీంట్లో కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఇది కామా AE ఈక్వల్ టు BF. ఈ రెండు ఈక్వల్ ఏంటంటే HL నుంచి అని చెప్పొచ్చు కదా. ఆ కాంగ్రుయెన్స్ అయినా కానీ AE ఈక్వల్ టు BF. ఈ ఐడియాని ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు రాదు నీకు ఫట్ మనీ. ఇది ఇది చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఐసోసెలెస్ ట్రాపెజాయిడ్ మీద అది ఏరే కనుక్కునేది ఎప్పుడైనా సరే. సో A ఈక్వల్ టు BF. యూ కెన్ రైట్ దిస్ BF ఈజ్ ఈక్వల్ టు BF ప్లస్ EF which is equal to your BE. So AF can be written as BE ikkada. So this is equal to CF square plus BE square. CF square plus BF square. CF అంటే ఏంది? DE నే కదా మళ్ళీ నీకు. CF అంటే హైటే కదా నీకు. CF అంటే DE. So this can be represented as this is equal to DE square plus BE square which is equal to BD square. ఈ diagonal BD square అంతే కదా. ట్రయాంగిల్ దాంట్లో వచ్చి ఈక్వల్ టు BD square. సో దానికేం చెప్పుకోవచ్చు ఎట్లాగైనా కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అయినా ఎట్లయినా కానీ. సో AC is equal to BD. AC equal to BD. Right? The diagonals of these isosceles trapezoid are congruent. Okay? ఎక్కడైనా సరే isosceles trapezoid కనపడగానే నీకు నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ చేసుకుంటాము, యాంగిల్స్ ఈక్వల్ పెట్టుకుంటాము, డయాగనల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ పెట్టుకుంటాము. బేస్ యాంగిల్స్ కానీ కింద పైన యాంగిల్స్. ఓకే, అండ్ ద కరెస్పాండింగ్ డయాగనల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. ఓకే, వెరీ పవర్ఫుల్. నీకు 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో కానీ రకరకాలు అడుగుతూ ఉంటారు. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో కానీ. ఓకే, ఐఎం లేవనుకుంటే నీకు థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతూ ఉంటారు. రైట్ నౌ రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటున్నాం? ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ లో ట్రాపెజాయిడ్
A triple add. अरे consider A B C D ట్రిపజాయిడ్. ఈ ట్రిపజాయిడ్ లో ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే ఏమని చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్యారలల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది? ఓకే, ప్యారలల్ సైడ్ ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది? ప్యారలల్ సైడ్ ఈక్వల్ గా డ్రా చేసుకో. A B C D రైట్. ఇఫ్ ఎందుకు ఇఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది అనేది, AB ఈక్వల్ టు CD, దెన్ ద ఫిగర్ ఇక్కడ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కదా, చూపించుకోవడానికి AB ఈక్వల్ టు CD అయ్యేటట్టుగా. ఓకే, నౌ ఈ రెండు ప్యారలల్ అండ్ ఆల్సో ఈక్వల్ రైట్. మళ్ళీ డయాగోనల్ గీస్తున్నాను ఒకటి. ఓకే, ప్యారలల్ కాబట్టి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ x, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్సే కదా. ఓకే, x, సో SAS, SAS, ఫ్రమ్ SAS we can say DCA congruent to BAC. కరెక్ట్గా చూసుకో ఆర్డర్. రాయిపైన చెక్ చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. మెనీ టైమ్స్ చెప్పాను నేను, రాసిన తర్వాత చెక్ చేసుకో అని చెప్పి. సో వీ హ్యావ్ DC డివైడెడ్ బై AB. ఓకే, DC ఈక్వల్ టు AB కదా, అండ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ C ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ A ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. ఇంకో వర్టెక్స్ A. ఓకే, యాంగిల్ A ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ C ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. అదే వచ్చింది నీకు ఇప్పుడు, ప్రూవ్ చేసుకుంది. సో హియర్ ఈజ్ Y, హియర్ ఈజ్ ఆల్సో Y. From this alternate angles కదా నీకు, we consider this is the transverse line, no, and these are alternate angles. So these two lines AD and BC are parallel. ఓకే, ఏమైంది నీకు ట్రిపజాయిడ్ లో ప్యారలల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నప్పుడు ఫ్రమ్ యాంగిల్ DAC is equal to angle ACB. From this we can conclude DA is parallel to BC, and also we have from this congruent relation DC equal to BA, DC equal to BA, AC equal to AC equal to AC, and DA equal to BC. DA equal to BC. So DA and BC are parallel and also equal. Okay na? So the trapezoid converts to one more diagram named as your parallelogram. ఇక్కడ రాస్తా షార్ట్ కట్ లో. ఓకే, ట్రయాంగిల్ లాగా ఇప్పుడు ప్యారలల్ లైన్ గీసేసుకొని గ్రామ్ అని రాస్తారు, parallelogram. ఓకేనా? ద trapezoid converts into the basic figure, that is your parallelogram. Okay, right. Now ఇంకో డయాగ్నల్, వన్ మోర్ డయాగ్నల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? రెండు డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి కదా ప్యారలగ్రామ్ కి, ఏ కోఆర్డినేటర్లకైనా కానీ. A B C D ఒకటి నీకు అన్ని తెలుసు. ఈ రెండు ప్యారలల్ అని తెలిసిపోయినాయి, ఈ రెండు ప్యారలల్ అని తెలిసిపోయినాయి, వీటి లెంత్లు కూడా ఈక్వల్ అని తెలిసిపోయినాయి, అన్ని కూడా ఈక్వల్ అని తెలిసిపోయినాయి. ఓకే, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ O, వర్టెక్స్ O అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, ఓకే, వర్టెక్స్ O, వర్టికల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదా, వర్టికల్ యాంగిల్ ఈక్వల్, అండ్ నీ కరస్పాండింగ్ ఇక్కడ యాంగిల్ X, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ Y ఉంటే ఇక్కడ కూడా Y. సో ఫ్రమ్ అక్కడ ఇష్టం లేదు ఇక్కడ పెట్టుకో, ఓకే, Y ఇక్కడ Y పెట్టుకో. రైట్, ఫ్రమ్ ASA, from ASA we can write DOC congruent to ఇక్కడ BOA, right? BOA. From this we can say congruent to this one BOA, right? From this ఏం రాసుకోండి అన్ని, DO equal to BO, ఇంపార్టెన్స్ దానికోసం. DO equal to BO and also OC equal to OA. That is nothing but O is the midpoint of, from this O is MP of BD, దీని నుంచి, and from this O is MP of AC. That is nothing but this
AC bisects the diagonal BD and also BD bisects the diagonal AC. So in parallelogram, diagonals are bisect each other. ఒకదానికొకటి bisect చేసుకుంటాయి. Okay, DC అంటే AC ని BD ని AC ని, but not congruent to each other. Okay, right? The diagonals are not equal, but they bisect each other. Okay. Nothing but O is the midpoint of both the diagonals. Right now. Okay. Now, as we said, DOC is congruent to BOA. So area of this DOC is equal to area of DOC. Area of DOC equal to area of BOA. Now we concluded O is the midpoint of this one. Now I am writing the ratio of DOC to OCB from area concept. DOC divided by OCB ఏమవుతుంది? ఈ రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఒకే బేస్ మీద ఉన్నాయి, ఒకే లైన్ మీద ఉన్నాయి బేసెస్. అంటే మీనింగ్ సేమ్ సింప్లీ సేమ్ ఆల్టిట్యూడ్. ఎందుకు ఇంకొక ప్యారల్ లైన్ దీనికి ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే the perpendicular from C to this base is common. That nothing but same altitude type. Right? So from this we can write DOC by OCB equal to ratio of their bases. Okay na? Okay. Clear రాకపోతే ఏరియా కాన్సెప్ట్ చూసుకో. DO divided by BO. ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా, O అనేది మిడ్ పాయింట్ కదా దానికి. So this value is equal to 1. Okay. That nothing but DOC is equal to OCB. And also we can say this OCB is congruent to OAD. Similar concept. Right? So we can conclude these all four triangles have equal area. Similarly we can write OCB congruent to OCB congruent to ఎట్లా Z అరే Z. ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా నీకు. ASA ప్రకారం ఎందుకు ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఈక్వల్ కదా నీకు, వర్టికల్ యాంగిల్సే కదా అవి. ఓకే, ఈ రెండు ఫ్రమ్ ASA we can say OCB similar to OAD. From ASA we can say OCB similar to OAD. O angle Z of this triangle A and D. And D కదా. Right. From this we can say area of this OCB equal to area of OAD, which is equal to area of OCB. OCB అనేది ODC నే కదా. ODC which is equal to area of BOA. Right? So these all four triangles have equal area and which is equal to equal to 1 by ABCD by 4. by 4. And what is the area of ABCD? Triangles. Split the quadrilateral parallelogram into the triangles and use the sum of the triangles. That's it. Okay, right. Let us see what is it. Area of the ABCD. Okay. Flow మర్చిపోకు. Okay, పాయింట్, లైన్, ట్రయాంగిల్, క్వాడ్రిలేటరల్, ట్రెపజాయిడ్, దాని నుంచి parallelogram. ఓకే, ఫ్లో మర్చిపోమాకు. ఫ్లో మర్చిపోకనుంటే నువ్వు నిదట్లో లేపి ఫటాఫట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను కానీ ఫటాఫట్ చేయగలుగుతావు. ఒక ఫ్లో మిస్ కావద్దు. ఇప్పటి నుంచి 8th క్లాస్ అయిపోయేంత వరకు, ఫిజిక్స్ లాస్ట్ అయిపోయేంత వరకు ఫ్లో మిస్ కావద్దు. ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఫ్లోలోనే చెప్తాను నీకు నేను. ఓకే, జిగ్ జాగ్ వచ్చి నీకు ఏర్పడేది ఏం లేదు. నిజం, నీకు ఫిజిక్స్ లో మ్యాగ్నెటిజం అయిపోయేంత వరకు, ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం అయిపోయేంత వరకు. రైట్, ABCD 3 years టైం పడుతుంది. బరాబర్ ఒక ఫ్లోలో ఉంటుంది. నేర్చుకోవటం, ఆ ఫ్లో పట్టుకోవటం, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవటం, అంతే నీ పని. ఓకే, రైట్. ABCD ప్యారలల్ కదా. రైట్, నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ చేసే. Now area of this ABCD is equal to simply area of triangle ABC plus area of the triangle ADC or ACD, whatever. This is equal to half into AB into the perpendicular distance, the perpendicular distance between these two parallel lines, H.
Okay, half into AB into H. Okay, we have this ABC. ఏది ABC SC కదా, SC సమ్ ట్రిపుల్ S. ఇలాంటివన్నీ చెప్పుకునేదే ఉండదు. ACD is congruent to ACB, right? So area of this triangle is equal to ACD ACB, అంతే కదా. సో దీస్ టూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ ఏరియా ఇంటూ 2, ఎందుకంటే since from triple similarity we have ACD is congruent to ACB. So area of this ABC equal to area of this ACD. So half into AB into H into 2. This value is equal to simply AB into H, right? AB into H, right. ఇంకొకటి నేను ఇట్లా తీసుకోను, ఈ డయాగ్నల్ తీసుకుంటే ఈ ట్రయాంగిల్స్ నుంచి, ఓకే, ఇది బేస్ గా తీసుకుంటా, రైట్. BC into the perpendicular distance from these two lines. ఓకే, ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది, AB into perpendicular distance between two parallel lines. So we can say the area of triangle, అటెండ్ ఏదైనా కానీ. So from this we can say the area of this parallelogram is equal to base into the perpendicular distance. Base into height ఏది, రెండు హైట్స్ ఉన్నాయి. Base into perpendicular distance between the corresponding perpendicular distance drawn onto this base. ఇది perpendicular distance drawn on this base. ఏ బేస్ కి అయితే ఆ బేస్ ది. సపోజ్ if you have this triangle అదే ఉంది అనుకో, the corresponding area ABCD, let it be H1 equal to simply half into AB into H1. వద్దురా, H1 ఇది ఇక్కడ H కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు. ఓకే, half into AB into H1 into 2 which is equal to half into BC into H2 into 2. That is nothing but into 2 ఎందుకు అంత కన్ఫ్యూజ్. సో this equal to simply AB into H1 which is equal to BC into H2. ఓకే, కరస్పాండింగ్ ట్రిపుల్ ఇక్కడ అదే పారలాగ్రామ్ ABCD. ఓకే, ABCD, this is your perpendicular distance, this is your H1 perpendicular, this is your H1, right? And this is your perpendicular distance between these two lines. ఏ టూ లైన్స్ కి, AC కి BC కి, ఈ రెండు మధ్యన perpendicular distance. This is your H2. Okay, area of this triangle equal to simply AB into H1 or also BC into H2. ఏదో వాల్యూస్ ఇస్తారు నీకు, AB ఇస్తారు, H1 ఇస్తారు, అండ్ H2 కనుక్కోమంటారు AD ఇచ్చేసి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా కానీ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పారలాగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ ఇది, రైట్. నెక్స్ట్ ఈ పారలాగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకు, ట్రిపజాయిడ్ లో పారలల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అనుకుంటే, ఓకే, పారలల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని తీసుకొని కరస్పాండింగ్ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే కరస్పాండింగ్ అదర్ టూ లెగ్స్ ఆల్సో పారలల్ వచ్చినాయి and the values are also equal. Okay, such figure is your parallelogram. Okay, right. See, now if you consider a quadrilateral, some quadrilateral A B C D with AB equal to CD. ఏ ప్యారలల్ ఏం చెప్పలేదు నీకు, క్వాడ్రిలేటరల్ విత్ AB ఈక్వల్ టు CD అండ్ AD ఈక్వల్ టు BC అండ్ AD ఈక్వల్ టు BC. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫిగర్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, ఏమన్నారు, సింప్లీ AB ఈక్వల్ టు CD అండ్ AD ఈక్వల్ టు BC. డయాగ్నల్ డ్రా చేసుకో, రైట్. ఫ్రమ్ yes we can say ABC is congruent to ADC. సరిపోయిందా, చూసుకో. AB of this triangle is equal to CD of this triangle. కరెక్ట్ అయిందా మరి రాసింది? ఓకే, అందుకే కంపల్సరీ కాంగ్రుయెన్స్ రాసిన తర్వాత ఆర్డర్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, రాంగ్. దెన్ ABC is congruent to
ABC కాంగ్రెంట్ టు CDA. నీ కాంగ్రెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అని మాట్లాడు. కాంగ్రెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసినా కానీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెన్స్ కంపల్సరీ నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ కరెక్ట్ అని చెప్పి రాసినా కానీ వెరిఫై చేయి వెదర్ ద ఆర్డర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే, దిస్ AB నౌ చూడు, AB ఈక్వల్ టు CD. ఓకే, సాటిస్ఫై అయింది. BC ఈక్వల్ టు DA, ఫైన్. అండ్ AC ఈక్వల్ టు AC. సరిపోయింది కాంటారు. AC సరిపోయింది కదా. సో ఆర్డర్ ఇస్ కరెక్ట్. ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ యాంగిల్ A ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ C ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, అంతే కదా. అండ్ యాంగిల్ B ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ D ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. ఏమైంది? ఓకే కదా. అండ్ ఇంకొకటి యాంగిల్ C ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఏది ABC ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ A ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, రైట్? యాంగిల్ A ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. Okay. No, from this you can conclude alternate angles है क्या? Alternate angles. We can say this AB is parallel to CD. मगर इधे ट्रांसवर्स लाइन इवन alternate angles है क्या? ZDV. So these two are also parallel. AD is parallel to BC. That's nothing but a parallelogram. Two lines parallel, opposite sides parallel, and the length of their segments are also equal. We can say the corresponding figure ABCD is the ABCD is a parallel. Is parallelogram है क्या? Parallelogram. Is parallelogram in this situation also. In this situation also. So whenever you have see a quadrilateral with opposite sides are equal, definitely it is a parallelogram. Okay. Whenever you see a trapezoid with parallel sides are equal, definitely it is a parallelogram. కరస్పాండింగ్ ఏరియా, కరస్పాండింగ్ కాంగ్రెంట్ ట్రయాంగిల్స్, కరస్పాండింగ్ ఇవి ఇక్కడ బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, కాంప్లికేటెడ్ ఫిగర్స్ వస్తాయి చేసి జామెట్రీ చేసేటప్పుడు, అప్పుడు నీ పట్టు ఎక్కడో కార్నర్ లో చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఏర్పడుతుంది. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మొత్తం క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్, కరస్పాండింగ్ సెగ్మెంట్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పి ఎక్కడ ఈక్వల్ వెతుక్కుంటూ ఉంటాం. ఓకే, అందుకే తెలుసుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. Okay, right. Now the sum of the squares of this diagonals of a parallelogram ఏమవుతాయో చూడు, ఇంకో అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, sum of the squares of the diagonals of this parallelogram A B C D. ఓకే, ఇది హైట్ కదా, ఇది సమ్ నేమ్ ఇక్కడ E. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా సమ్ నేమ్ F. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో సార్ ADDEF G ఒకటి, రైట్? ఇక్కడ చూడు, ఇది రెండు ఈక్వల్ కదా, ఇది హైట్ కూడా ఈక్వల్ కదా. ఫ్రమ్ కాంగ్రెన్స్, ఫ్రమ్ HL కాంగ్రెన్స్ we can say DF is equal to BE అంతే కదా. నీకు హైపోటెన్యూస్ హైట్ సేమే, ఇక్కడ హైపోటెన్యూస్ హైట్ సేమే. సో వీ కెన్ సే DF is equal to BE equal to BE equal to AG, D equal to AG. ఇక్కడ కూడా ఇదే కదా, నీకు సైడ్ హైట్ ఈక్వల్ టు AG ఇలా ఉంచుకో. రైట్, నౌ what your intention is to find the sum of the square of the diagonals. I am writing AC square is equal to simply AE square plus CE square. అంతే కదా. సో దిస్ AE square equal to AB plus BE whole square కదా. AB plus BE whole square plus CE square which is equal to simply AB square plus BE square to AB into BE plus CE square plus CE square AC square. Similarly BD square కూడా రాసుకో. అటు సమ కావాలంటున్నాడు. ఈ సమ్ దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మీడియన్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డైరెక్ట్ గా, ఆల్టిట్యూడ్స్ అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోకుండా. అందుకోసం సో BD square is equal to now this BD square is equal to ఏమవుతుంది DG square ప్లస్ BG square BG square అంతే కదా. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్
BG square. Now this DG square is equal to AD square. DG square now AD square plus ఏంది ఇంకా AD square minus ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ హైపోటెన్యూస్ కాదు అది AD ఇది O కాదు AD square మైనస్ AG స్క్వేర్ ప్లస్ మరి BG అంటే AB మైనస్ AG హోల్ స్క్వేర్ అంతే కదా ఈ అన్వాంటెడ్ టర్మ్స్ అని తీసేయడానికి అంతే ఏం లేదు సో దిస్ ఈక్వల్ టు AD స్క్వేర్ మైనస్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ AG స్క్వేర్ మైనస్ 2 AG గాన్ ఇక్కడ వరకే గాన్ సో దిస్ ఈక్వల్ టు AD స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్ మైనస్ 2AB AG 2AB ఇంటూ AG. ఇప్పుడు నీకు మరి AG అంటే ఏంది BE నే కదా సో దిస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ AD స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ 2AB ఇంటూ AG అంటే BE అందుకే ముందే రాసింది ఇక్కడ ఇంటూ BE. ఇప్పుడు దీన్ని 1 అనుకో దీన్ని 2 అనుకో 1 + 2 చేసుకో అదేగా మనకు కావాల్సింది AC స్క్వేర్ ప్లస్ BD స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా నీకు ఇది AD స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ BE స్క్వేర్ ఓకే నీకు AD స్క్వేర్ D ఇది O అనుకో మాకు D AD స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్ AD స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ BE స్క్వేర్ ఎందుకు వచ్చింది AE AB స్క్వేర్ ప్లస్ BE స్క్వేర్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ BE స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB ఇంటూ BE ప్లస్ CE స్క్వేర్ నీకు ఆ రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది నీకు BE స్క్వేర్ ప్లస్ CE స్క్వేర్ రెండు కంబైన్ చేసుకో ప్లస్ సరే ఇక్కడ చేసుకో కూడా ప్లస్ BE స్క్వేర్ ప్లస్ CE స్క్వేర్ కూడా ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఓకే నౌ ఈ రెండు సమూహం మళ్ళీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా అది ఓకే సింపుల్ నథింగ్ ఇస్ దేర్ ఏముంది అక్కడ AD స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ రెండు B స్క్వేర్ ప్లస్ CE స్క్వేర్ BC స్క్వేర్ మళ్ళీ నీకు AB స్క్వేర్ అంటే CD స్క్వేర్ సరే ఓకే అదేందో నీకు రెండు ఏబీలే ఉన్నాయి నీకు AD BC చూడు సరే AD BC ఏమంటావు ఇప్పుడు AD స్క్వేర్ ఏమంటే CD అంటావా ప్లస్ CD స్క్వేర్ నేను ఇదన్నాను నేను ఇట్లా అంటా మరి అలా రాసుకుంటా 2 into AD స్క్వేర్ ప్లస్ AD స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్ నేను ఇట్లా అంటా ఓకే ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద డయాగనల్స్ ఆఫ్ ద పారలాగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఓకే డైరెక్ట్లీ సింపుల్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వాటి అప్లికేషన్ అంతే అక్కడ చేసింది ఏం లేదు ఏమైనా చేసా కొత్తగా ఏమన్నా ఏం లేదు ఓకే రాసుకున్నాం యాడ్ చేసుకున్నాం పెట్టేసుకున్నాం సో సమ్ ఆఫ్ ద బట్ ద రిజల్ట్ ఈస్ పవర్ఫుల్ AC square plus BD square sum of the diagonals squares of the diagonals is equal to sum of the squares of the sides of the parallelogram ఓకే దీని రిజల్ట్ ఎలా యూజ్ చేసుకొని మీడియం ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాడో చూడు ఎందుకు నీకు ఇక నీ డయాగనల్స్ ఏమవుతాయి బైసెక్ట్ అవుతాయి కదా ఆ బైసెక్ట్ అనే పాయింట్ ని అంటే మిడ్ పాయింటే కదా మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డయాగనలే కదా దానికి ట్రయాంగిల్ కి అప్లై చేసుకుంటారు అనమాట మీడియం అంటే ఏంది మిడ్ పాయింట్ డ్రా చేసుకునేదే కదా లైన్ సెగ్మెంట్ చూడు సింపుల్ వన్ ఒక ట్రయాంగిల్ గీస్తున్నా ఆస్క్ టు ఫైండ్ ద మీడియన్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ M ఓకే ఆస్క్ టు ఫైండ్ ద మీడియన్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ M ట్రయాంగిల్ ఓకే నౌ ఐఎమ్ డెవలపింగ్ ఏ పారలాగ్రామ్ ఇదేంటి పారలాగ్రామ్ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అనుకొని ఇంకొక ట్రయాంగిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దీనికి పారలాగ్రామ్ డెవలప్ చేస్తున్నా అది ఎట్లా ఉంటుంది కంపల్సరీ AC ఈక్వల్ అవ్వాలి ఏసీకి ప్యారలల్ గా ఉండాలి రైట్ ఈ రెండు ఈక్వల్ ఎవరు చెప్పారు నీకు రైట్ ఓకే ఏసీకి ఈక్వల్ ఉండాలి ఏసీకి ప్యారలల్ గా ఉండాలి ఇంకోటి అండ్ ఆల్సో
ఏబికి ఈక్వల్ ఉండాలి, ఏబికి ప్యారలల్ ఉండాలి, అంతే కదా. కొత్తదేం కాదమ్మా తల్లి. ఓకే రైట్. ఏబిసి ఈ రెండు ఈక్వల్ అండ్ ఆల్సో ప్యారలల్, ఈ రెండు ఈక్వల్ అండ్ ఆల్సో ప్యారలల్. ఒక డ్రా చేసుకున్నాం అంతే, నువ్వు డెవలప్ చేసుకున్నావు ఒక ట్రయాంగిల్ కింద దానికి ఈక్వల్ గా ఉండేటట్టు. సో ఇదేమవుతుంది డి, ఇది డయాగ్నల్ కదా ఇది. బీసీ అనేది డయాగ్నల్ ఆఫ్ దిస్ పారలాగ్రామ్. ఇంకో డయాగ్నల్ ఏముంది, కంపల్సరీ దీని మిడ్ పాయింట్ నుంచే పాస్ అవ్వాలి కదా. ఎందుకు, డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైసెక్ట్. సో ద మిడ్ పాయింట్ is definitely another diagonal must passes through this midpoint and M. Passes through this M. Right? Definitely it should passes through M. Pass. Okay? Right. So another diagonal also must passes through midpoint of this diagonal M. And we can say half of this diagonal is our required median kada. Half of this diagonal is our required median. So on the result we have AD square is equal to AD square plus BC square is equal to 2 into AB square plus BD square and 2 into AB square plus BD square. BD square and సరే BD square and AC అని ఒకటే కదా, AC square అని వస్తుంది. ఎందుకు అది కదా నోన్ వాల్యూ మనకి. ఇది మనం డెవలప్ చేసుకున్నవి. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్, నోన్ వాల్యూ ఇది కూడా. ఓకే, AD square plus BC square equal 2 into AB square plus AC square. నీ AD అంటే ఏంది మళ్ళీ 2AM కదా, దట్ ఈస్ 2AM హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ BC అన్న BM కదా, 2BM హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into AB square plus AC square. ఇదంతా ఏం చేసుకోవసరం లేదు, బట్ ఈ రిజల్ట్ అని ఒక థీరం అంటారు. సో 2 into AM square plus BM square is equal to 2 ఏంది ఇంకా ఇక్కడ 4 ఉంది, క్యాన్సిల్ అయింది. అపోలోనియస్ థీరం అంటారు దీన్ని. ఓకే, పేరు నీకేం అవసరం లేదు కానీ అపోలోనియస్ థీరం అంటారు దీన్ని. ఓకే, నీకు 2 into నీకేం లేదు దీంట్లో డెవలప్ చేసుకున్నాము, సింపుల్ గా ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకున్నాము అంతే. సమ్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sum of their squares of their sum of the squares of the sides. So from this AD square plus B square equal to ఇది. నీకు BC known value, AB known value, AC known value, ఓన్లీ అన్నోన్ వాల్యూ ఏంటి AM, అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా మీడియం ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ పారలాగ్రామ్ లో అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతే ఏమవుద్ది. Okay, now the next flow is continuity of this one. Next flow is continuity of this flow. ఒకటే ఫ్లో, మనకి స్టార్ట్ అయిన ఫ్లోనే 3 సంవత్సరాల దాకా అదే ఫ్లో. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూటీ. ఇఫ్ దిస్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, A B C D. Okay, if all sides are equal of this parallelogram, ఈ రెండు ప్యారలల్. ఓకే, ఈ సైడ్స్ అని ఈక్వల్ అనుకుంటే ద కరస్పాండింగ్ షేప్ ఇస్ నేమ్డ్ యాజ్ ఏమంటాడు, రాంబస్. పారలాగ్రామ్ లోనే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే కరస్పాండింగ్ ఇస్ కాల్డ్ రాంబస్. ఈ రాంబస్ బిహేవియర్ ఏంటంటే ఒకటే ఒక బిహేవియర్. ఇదేంటి ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ కదా, అక్కడ ఏమంటారు డయాగ్నల్స్ జస్ట్ బైసెక్టర్ ఇంకా 90 ఉంటది. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అయ్యేది దీనికి ఇది. సో ఎందుకు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసి ఎన్నిసార్లు ప్రూవ్ చేస్తావు వాడిని. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ప్రూవ్ చేసిందే, మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయకపోతే పోదా. Isosceles triangle it is ADC. So definitely that is their point of intersection is some O. Okay, this OD is equal to DB is the definitely perpendicular bisector. ఎందుకు O is the midpoint of this diagonal. Isosceles midpoint అంటే meaning altitude, that is perpendicular bisector. Is perpendicular bisector. Okay, isosceles triangle ఆ డిస్కషన్ కావాలంటే ముందు డిస్కషన్ లోకి వెళ్ళి చూసుకో. Right, perpendicular bisector. So in this rhombus the diagonals are perpendicular to each other. Okay, diagonals are perpendicular to each other. Now what is the area? Area parallelogram lane. Okay, లేదనుకుంటే what is this area? The area is equal to simply area equal to
Isosceles Simply triangles. area of this ADC ADC plus ABC. plus area of this ABC. ABC. So this is equal to half into base AC. AC into height. This is height perpendicular altitude into OD plus half into AB. Sorry, AC తీసుకో. AC into OB. నీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి. OD. OD. అదే కదా వచ్చేది OD అయినా OB అయినా. into OD. ఫస్ట్ OB అని రాయి. ఫస్ట్ OB అని రాయి తర్వాత. సో దిస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ AC into OD plus OB. Is equal to BD. OD plus OB which is equal to BD. Half into AC plus is equal to half into AC into BD. That nothing but half into product of the diagonals. half into Product of the diagonals. Okay. Whenever not only this rhombus, a quadrilateral line sare, if the diagonals are perpendicular, the area of that quadrilateral is equal to simply half into product of the diagonals. ఎందుకు నీకు ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ ఇక్కడ దేని మీద డిపెండ్ సైడ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సైడ్ లెన్స్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సైడ్ లెన్స్. బేస్ ఏం తీసుకున్నావు, ఒక డయాగనల్ తీసుకున్నావు, ఇంకోటి హైట్ తీసుకున్నావు. ఈవెన్ ఇది ఈక్వల్ కాకపోయినా కానీ ఏ కోఆర్డినేటర్ అయినా సరే ర్యాండమ్ కోఆర్డినేటర్ ఏదో తీసుకో. Some random coordinate A, B, C, D. Okay. If they given the diagonals are perpendicular to each other. The diagonals are perpendicular to each other. Some E. Okay. So the area of this quadrilateral is equal to simply area of the quadrilateral equal to perpendicular. Area of this simple triangle se kada. Diagonal. Area of C equal to simply ABC. ABC plus ACD. ఇంతే వచ్చింది అదే. ACD. దీంట్లో ఏమవుతుంది నీకు హాఫ్ ఇంటూ ఏసీ ఇంటూ డిఈ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఏసీ ఇంటూ బిఈ. హాఫ్ ఏసీ కామన్ తీసుకుంటే కదా నీకు ఏసీ కామన్ తీసుకుంటే బైసెప్ట్ తో నీకు సంబంధం లేదు. సో ద రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈక్వల్ టు సింప్లీ హాఫ్ ఇంటూ ఏసీ. సరిపోదు అక్కడ. Required area equal to half into AC into DE plus BE. DE plus BE అంటే ఏంటి? BD. DE plus BE is equal to BD. So this is equal to half into AC into BD. That nothing but any quadrilateral, if the diagonals are perpendicular to each other, then the area is equal to simply half of the product of the diagonals. Okay. Rhombus అయినా కానీ ఏదైనా కానీ rhombus లో ఈ ప్రాపర్టీ వచ్చింది నీకు, డయాగనల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పి. ఎందుకు? ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అయ్యింది. సో దిస్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. నౌ ఇప్పుడు ఏమైంది, పారలగ్రామ్ అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ తీసుకొని వెళ్ళినాం. ఇప్పుడు అన్ని యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే ఓకే, వాట్ ఇట్ విల్ బి ఇఫ్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ద పారలగ్రామ్ ఆర్ ఈక్వల్. సి ఓకే, వాట్ ఇట్ విల్ బి ఇఫ్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. రైట్, ఒక పారలగ్రామ్ ఇక్కడ డ్రా చేసుకో. పారలగ్రామ్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఏమైంది, ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే ఈచ్ యాంగిల్ ఎక్స్ 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 ఎక్స్. ఆల్ యాంగిల్ రెక్టాంగిల్ ఏదో ఒక యాంగిల్, ముందు యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360. 4x ఈక్వల్ టు 360. ఇది ఇంపార్టెంట్ నీకు. అన్ని యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అనుకుంటే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఏమైంది, 90 అయిపోయింది. 90 అయిందంటే ఏమైంది, ఇది ఇట్లా షిఫ్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్రయాంగిల్ ABCD. రైట్, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఇస్ 90 అండ్ సచ్ షేప్ ఈజ్ కాల్డ్. ఇప్పుడు చెప్పు, rectangle. Okay, rectangle. What is the diagonal of this one? AC equal to AC. Is the diagonals equal? Diagonal. Because of HL congruences. AC equal to AB and the corresponding figure will become Rectangle. A, B, C, D. Right? These all are rectangle, right angles. Right angles,
and the corresponding figure is rectangle. ఏమవుతుంది Rectangle. rectangle, famous figure. Okay, rectangle. From this we have AC square is equal to simply AB square plus BC square, and also one more diagonal BD square is equal to simply AB square plus AD square, which is equal to AB square plus BC square. ఎందుకు AD equal to BC కదా. ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా. ఓకే, AD equal to BC. So the diagonals of the rectangle are congruent or equal. Parallelogram equal కాదు, rhombus లో కూడా equal కాదు. But here the right diagonals of this rectangle are equal. AC equal to BD. ఈ మిగిలిన ప్రాపర్టీస్ అని అంతే బైసెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, bisect to each other, and the corresponding diagonals are congruent. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్, అన్ని యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, పారలాగ్రామ్ లో ఓన్లీ సైడ్స్ అని ఈక్వల్ అయితే రాంబస్ అని చెప్పుకున్నాం, అన్ని యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే రెక్టాంగిల్ కి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు సైడ్స్ ఈక్వల్, రాంబస్, సైడ్స్ ఈక్వల్, యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్. ఓకే, ద మోస్ట్ ఫేమస్ ఫిగర్ స్క్వేర్. సైడ్స్ ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. ఓకే, యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. పారలాగ్రామ్ రెక్టాంగిల్ అది రెండు కంబైన్ అయిపోయి రాంబస్. రాంబస్ కదా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నీకు డయాగ్నల్స్ డెఫినెట్ గా ఏముంటాయి, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి, అండ్ ఆల్సో ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. యాంగిల్స్ 90 degrees ఉంటాయి. ఓకే, ABCD. ఇక్కడ ఏరియా ఏంది, రైట్ యాంగిల్ సింప్లీ ఏరియా పారలాగ్రామే కదా. AB ఇంటూ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు AB ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. దీని మీద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇదే కదా తీసుకునేది, BC. ఆర్ వి కెన్ సే దిస్ AD ఇంటూ ఇదే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, దీని మీద తీసుకుంది AB. వాట్ ఎవర్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. దిస్ AD ఈక్వల్ టు BC, నథింగ్ బట్ సింప్లీ లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. ఓకే, దిస్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ L ఇంటూ W. L is the length, W is the width. ఓకే, రైట్. నౌ ఏరియా ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఏమవుతుంది నీకు, అన్ని ఈక్వల్ కదా నీకు, x x x x. ఓకే, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ, అది ఏంటది అంటే ఏంటి, x అని చెప్పుకున్నావు మెజర్మెంట్, x స్క్వేర్. ఏరియా ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ సింప్లీ, అండ్ డయాగోనల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x రూట్ 2. ఏంటి 45 45 90, అది పవర్ఫుల్ ఇక్కడ. ఎందుకు ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా నీకు, ఈక్వల్, అండ్ హియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. సో దిస్ ఈజ్ 45, this is also 45, it is also 45. So this angle is equal to 90. Right now? ఏంటి, ఓకే. రెక్టాంగిల్ 45 ఉంటుందా, ఉండదు. ఎందుకు, దీస్ టూ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ఐసోసెలస్ కాదు ఇది. ఇక్కడ ఐసోసెలస్ అయిపోయింది, ఇదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. రెక్టాంగిల్ లో కూడా 45 పెట్టేస్తారు. ఓకే, ఇది నాట్ 45, ఎందుకు, ఇది ఐసోసెలస్ అయింది కాబట్టి టోటల్ యాంగిల్ is 90, and these two are equal angles, so sum is 90. 45 45. ఓకేనా, రైట్. ఫ్రమ్ దిస్ ద డయాగోనల్ is equal to x root 2. ఏమవుతుంది, ABC is the 45 45 90. ఇంతే కదా, 45 45 90 ట్రయాంగిల్. సో రేషియో సైడ్స్ ఈక్వల్ టు 1:1:1 root 2. అందుకే x x x root 2. ఓకే, diagonals are congruent to, which is equal to BD. Diagonals are congruent to and are perpendicular bisect to each other. Area of ABCD ఇది. ఓకే, దీని ఫిగర్ ఏరియా ఇది. రైట్ నా, these are the corresponding shape is called ఏమంటారు దీన్ని, మోస్ట్ ఫేమస్ స్క్వేర్. ఓకే, all sides are equal and all angles are also equal. It is also another name, it is regular polygon with 4 straight edges. Regular polygon అంటే ఏంటి, రెగ్యులర్ పాలిగాన్ అంటే అన్ని సైడ్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. రెగ్యులర్ పాలిగాన్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఓకే, యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్సో టు బి ఈక్వల్. దెన్ సచ్ పాలిగాన్ ఇస్ కాల్డ్ రెగ్యులర్ పాలిగాన్. బేసిక్ ఫస్ట్ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ ఏంటి, స్క్వేర్. అట్లా ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్. రెగ్యులర్ పాలిగాన్ ఇస్ ద పాలిగాన్ విత్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్. అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, సైడ్స్ యాంగిల్స్ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. With all sides equal and all internal angles are equal.
and all internal angles are equal. ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదేంటి? అయితే మరి ఇంకా ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ లాస్ అయిపోతుంది కదా. ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ 180 మైనస్ అదే కదా, ఈక్వల్ అయితే ఎక్స్టర్నల్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి కదా. మళ్ళీ అదంతా ఎందుకు ఇంక మరి? ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. All angles are equal. Such a polygon is called your regular polygon. The first regular polygon is equilateral triangle. Equilateral triangle, then square, rhombus avutada? Equilateral triangle, square, etc. Chuddam tarvata em ayindi. Okay, square, etc. Now we will enter into the polygons with more than 4 straight edges. Okay, so in general n polygon, n vertices ఉంటాయి. n vertices ఉన్నాయి అంటే n sides ఉంటాయి. Okay, n sides ఉంటాయి, right? Right, n sided polygon, n vertices polygon, n sided polygon. Okay, a polygon with n vertices or a polygon with n sides. Polygon అంటే ఏంది? క్లోజ్డ్ ఫిగర్ విత్ స్ట్రైట్ ఎడ్జెస్. ఓకేనా? ఎన్ని ఉంటాయి నీకు? n సైడ్స్ ఉంటాయి, రైట్? n vertices and n sides. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ డయాగోనల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఓకే, ఆ తర్వాత చూద్దాం. సరే రాసే ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ డయాగోనల్స్. వెయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ డయాగోనల్స్ చూస్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ n వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. సో n వర్టిస్ లో నుంచి ఒక వర్టెస్ చూస్ చేసుకోవడానికి n వేస్. ఓకే, n వేస్ ఇంటూ డయాగోనల్ అంటే ఏంటి? ద లైన్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ n టు ద అదర్ వర్టెస్ విచ్ ఇస్ నాట్ టు బి అడ్జసెంట్. దాని పక్కనైతే ఉండకూడదు. అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న వర్టెక్స్ తీసేయాలి, ప్లస్ ద అడ్జసెంట్ ఉన్న 2 వర్టెక్స్ తీసేయాలి. మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి? n-3 ఉంటాయి. n-3 లో నుంచి 1 డయాగోనల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 1 పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, 1 వర్టెక్స్ ఇంటూ n-3. మళ్ళీ పాలిగాన్ ఏంటి? సమ్ పాలిగాన్ ABCDEFG ఏదో ఉందనుకో, ABCDEFG ఎట్సెట్రా పాలిగాన్. అందులో నుంచి ఇక్కడ నేను వర్టెక్స్ ఫస్ట్ B తీసుకున్నా, రైట్? ఇక్కడ నుంచి సమ్ D తీసుకున్నా, రైట్? సమ్ D తీసుకున్నా. లేదు ఇక్కడే B తీసుకొని అక్కడ D తీసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడే B తీసుకొని, సారీ ఇక్కడే D తీసుకొని, ఓకే ఇక్కడే D తీసుకో, ఎక్కడైనా B అయి ఉండొచ్చు కదా. నీకు రెండు కూడా సేమే కదా. నీకు దీని నుంచి ఏమో BD వచ్చింది, దీని నుంచి DB వచ్చింది, డూప్లికేట్ ఏర్పడింది కదా నీకు. సో డెఫినెట్లీ హాఫ్ చేసుకోవాలి. ఏంటి కౌంటింగ్ థియరీలో చూసాము, అట్లా మళ్ళీ చూద్దాం కౌంటింగ్ థియరీలో. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. n ఇంటూ n- డూప్లికేట్ ఏర్పడే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో n ఇంటూ n-3/2. నెంబర్ ఆఫ్ డయాగోనల్స్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ n ఇంటూ n-3/2. లేదనుకున్నావు అనుకో, ఓకే, ఆర్ నీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నీకు? మొత్తం n పాయింట్స్ ఉన్నాయి. n పాయింట్స్ నుంచి ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ డ్రా చేసుకుంటాం? ఫస్ట్ ఒక సెగ్మెంట్ డ్రా చేయాలంటే 2 పాయింట్స్ కావాలి కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ అంటే n ఇంటూ మళ్ళీ ఏమి తీసేస్తావు? ఒకటి తీసుకున్నావు నువ్వు, డెఫినెట్ గా ఇంకో నెక్స్ట్ దానికి అదైతే కన్సిడర్ చేయకూడదు. n ఇంటూ n-1 డూప్లికేట్ ఏర్పడుతుంది. సో n ఇంటూ n-1/2 మొత్తం సెగ్మెంట్స్ ఇవి, మైనస్ సైడ్ తీసేయాలి కదా. నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -n. సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సింప్లీ n ఇంటూ n-1/2 -1. దిస్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ n-3/2. ఏదైనా కానీ ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ ఎన్ని తీసుకుంటాం అనేది. ఓకే, మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ విచ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ n-3/2. వాట్ ఎవర్ ఏదైనా కానీ నెంబర్ ఆఫ్ డయాగోనల్స్. ఓకేనా? రైట్. సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్. సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్, దీనికి ఏం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్? కోఆర్డినేటర్ లో ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం, ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అది. ఓకే, ఎన్ని వేస్ తీసుకోవడానికి? ఓన్లీ 1 వే తీసుకుంటాము. తీసుకుని దాని నుంచి ఆల్ పాసిబుల్ డయాగోనల్స్ డ్రా చేసుకుంటాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 5 డయాగోనల్స్ దెన్ ఇట్ డివైడ్స్ ద ఫిగర్ ఇంటూ 6 ట్రయాంగిల్స్. అది చూసాం కదా. సమ్ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఏదో ఉంది, 3 లైన్స్ తీసుకున్నాం. లోపల ఎన్ని షిఫ్ట్ అవుతాయి? 1 2 3 4 అవుతుంది కదా. 4 పార్ట్స్ 3 లైన్స్ తో. సో ఇక్కడ ఒక n పాలిగన్ ఉంది. ఓకే, n పాలిగన్ లో ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అదే కదా, ఇది n పాలిగన్ ని
డివైడ్ చేస్తున్నా ట్రయాంగిల్స్ గా. ఓకే, సో మీరు పెంటగాన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 2 3 4 5. ఓకే, ఏ బి సి డి ఈ అని రెగ్యులర్ కాదు పెంటగాన్. ఓకే, విత్ 5 స్ట్రైట్ ఎడ్జెస్ కోదురు ఫిగర్. ఓకే, ఇందులో ఏదో ఒక ఫిగర్ ఏదో ఒక రొటేషన్ తీసుకుంటున్నా. ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఎనీవేస్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కదా, డి అనేది తీసుకుంటున్నా. ఓన్లీ వన్ వే ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అని తీసుకున్నాను నేను. వన్ వే ఇంటూ ఇంకొక డయాగ్నల్ పాసిబిలిటీస్ ఏమంటాయి, దీనికైతే కనెక్ట్ చేయకూడదు, దీనికి కనెక్ట్ చేయకూడదు, ఈ మూడింటిని తీసేయాలి. సో డెఫినెట్లీ 5 - 3. అటు ఇటు ఓటో పాసిబిలిటీ ఉందా? ఇక్కడ బి తీసుకున్నావు, ఏముంది ఇక్కడ బి తీసుకున్నావు, ఇక్కడ ఏముంది కంపల్సరీ చూసుకోవాలి. ఇది క్వాంటిటీ లో బాగా నేర్చుకున్నాం ఏంటి, ఏమని నేర్చుకున్నాము, 1 × 5 - 3 కంపల్సరీ. ఇటు పాసిబుల్ వచ్చే ఈ గ్రూప్ నుంచి ఈ గ్రూప్ కి, ఈ గ్రూప్ కి వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా, డూప్లికేట్ అనేది వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా. ఓకే, ఇక్కడ బి తీసుకున్నావు, ఇక్కడ డెఫినెట్ ఏ వస్తుంది, ఏదో డి వస్తుంది లేదా ఈ వచ్చింది. ఇక్కడ డి వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా, లేదు, ఇది ఫిక్స్. సో బయట వేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 2. వీ హ్యావ్ 2 డయాగ్నల్స్. 2 డయాగ్నల్స్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ చేస్తుంది, అంటే 3 పార్ట్స్ కి చేస్తుంది. క్లోజర్ ఫిగర్ లో 2 లైన్స్ గీస్తే ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతాయి, 3 పార్ట్స్ అవుతాయి. అంటే 3 ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు 3 × 180. రైట్, అంతేగా కోఆర్డినేటర్ లో 2 ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × 180 వేసుకున్నావు. ఇక్కడ 3 ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి. సో ద రిక్వైర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, ఇంటర్నల్. ఎందుకంటే ఇన్సైడ్ యాంగిల్స్ తీసుకుంటున్నావు నువ్వు. ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 2 × 180. 3 ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఇన్ సిమిలర్ వే, రైట్, ఇన్ సిమిలర్ వే ఫర్ n సైడ్ కి, ఫర్ n సైడెడ్ పాలిగాన్, n-gon అంటారు. ఓకే, ఫర్ n సైడెడ్ పాలిగాన్ we have first fixed point number of diagonals from one fixed point. Okay, total diagonals కాదు, one fixed point. One fixed point is equal to 1 × n - 3, right? So in ఉంటాయి n - 3 diagonals ఉంటాయి. Okay, this splits the figure into splits the polygon into ఎన్ని n - 3 + 1 triangles. Right, ఇక్కడ రాసు is equal to n - 2 triangles. n - 2 triangles. So the sum of internal angles is equal to 180 × n - 2. ఇది ఎందుకు అనేది కోఆర్డినేటర్ లో చూసాం కదా, సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్. అన్ని రాసుకుంటూ బి ఏంది 3 షిఫ్ట్ అయింది, ఇక్కడ డి 2 షిఫ్ట్ అయింది, ఈ 2 షిఫ్ట్ అయింది. ఓకే, మొత్తం సమ్ రాసుకొని చూసుకో, గ్రూపింగ్ చేసుకో, అన్ని సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. మళ్ళీ కోఆర్డినేటర్ చేసినట్టుగానే సేమ్ ప్రాసెస్. ఇది ఎంటర్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 180 × n - 2. ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉంటే అన్ని. రైట్, రైట్. నౌ వాట్ అబౌట్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్, 180 × n - 2. What about external angles? ఏముంది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్? ఫస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకో, అది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ అంటే ఏంది అసలు? ఏ బి సి, దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని ఇక్కడ మేక్ చేసే యాంగిల్ అంతే. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏంటి, ఇదే బేస్, దీంతో చేసే యాంగిల్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని దీంతో చేసే యాంగిల్ అది ఎక్స్టెండ్ చేసుకునేది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్. ఎక్స్టెండ్ చేసుకునేది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్. ఓకే, దిస్ వాల్యూ విల్ బి సింప్లీ 180 - c. అంతే కదా, 180 - a, ఇది a, ఇది 180 - b. సో ది సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 3 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. రైట్, 3 × 180 minus of a plus b plus c, which is equal to 2 × 180. 3 × 180 minus 2 × 180. 2 × 180 na, a plus b plus c and 180 equal to వచ్చింది. minus 180 బెంటల కింద ఏంటి ఏమన్నా
3 into 180 minus final అని చెప్తున్నావా 2 into 180 is equal to 360. Okay, now for n sided polygon, n sided polygon కానీ ఏమొస్తుంది అంటే అప్పుడు n into 180 minus sum of external angles, n into sum of external angles in n sided polygon is equal to 180 ఏమొస్తుంది సింపుల్ గా n యాంగిల్స్ అయితే ఉంటాయి కదా n into సో 180 n into 180 minus of into n minus 2 sum of internal angles అంతే కదా వచ్చింది minus 2. ఓకే sum of internal angles, sum of internal angles. ఓకే sum of internal angles మనకు తెలుసు కదా 180 minus 2 into n minus 2 అని వచ్చింది ఏమొచ్చింది చూసాంగా సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సింప్లీ n into 180 minus of 180 into n minus 2. 180 కామన్ తీసే This value equal to n into 180 minus 180 into n minus 2 into 180 plus 2 into plus minus into minus. బ్రాకెట్ తీసే ఓకే అన్ని వివరంగా రాయాలా వద్దులే కానీ 6th క్లాస్కి వచ్చినావు 3rd క్లాస్ పిల్లవా n into 180 minus n into 180 minus into minus plus 2 into 180 this is equal to 2 into 180 this is equal to 360. So sum of external angles of any polygon is equal to 360. Confuse avoko sum of internal angles of any polygon equal to 360 avaddu. Okay, internal angles means this 180 into n minus 2. Sum of external angle equal to simply 360. This is our some general topic about the polygons. Okay, if we consider the regular polygons, we consider regular polygon is nothing but sum of sides and angles are equal. Regular polygon, all angles are equal Side and sides are also equal. Okay, all sides and all angles are equal. So internal angle of sum of regular polygon with n vertices. Okay, with n vertices, each angle is equal to ఏమవుతుంది సమ్ తెలుసు 180 into n minus 2 ఏదైనా డివైడెడ్ బై n అంతే కదా మరి చూసేదేనా ఇంకా 180 into n minus 2 divided by n or you can say 180 into n minus 2 by n ఉంది కదా సో సరే రాసే this equal to 180 minus 360 by 360 by n. Okay, right. Already we know some of the external angles ఏమవుతుంది 360 కదా సో దాని నుంచి ఈచ్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది టోటల్ సమ్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదా సో ఈచ్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఈక్వల్ 360 by n. దాని నుంచి అయినా సరే ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 minus 360 by n అంతే కదా ఆర్ ఫ్రమ్ హియర్ వీ కెన్ రైట్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 divided by n అంతే కదా సమ్ టు 360 అన్ని ఈక్వల్ ఈచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 by n. డైరెక్ట్ గా అలా అని చెప్పొచ్చు లేదా ఎలాగని చెప్పొచ్చు. ఓకే రెగ్యులర్ పాలిగాన్ అనగానే ఇమీడియట్ గా కరస్పాండింగ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా నౌ లెట్ us కన్సిడర్ ఏ పాలిగాన్ విత్ n vertices, right? Some name A, B, C, D, E, F, G like that. Okay. E, F, G like that. We have one regular polygon. I'm considering only with 4 vertices A, B, C, D. Okay. Right. See, regular polygon means all angles are equal and all sides are also equal. So you are having AB equal to AC, BC equal to CD, right? So AB equal to BC. That is nothing but triangle ABC is isosceles triangle. Like that, triangle BCD is also isosceles triangle. Okay. All the perimeter మొత్తం polygon construct చేసాం అనుకో. Okay. We have number of isosceles triangles. Right? Oh, okay. Right. What is the area of this here? From here angle is equal to how much? 180 minus 360 by n. Right. If it is n vertices, the corresponding external angle is equal to 360 by n. అంతే కదా 360 by n. ఇదేమో 180 minus
360/n. ఇక్కడ కూడా అంతే కదా. External angle అంతనే ఉంటుంది. So here this value and this value both are same sum x I am considering, where this x is equal to 180 minus 360/n. Okay, from ASA we can say, from ASA, sorry, SAS, side angle side kada. From SAS congruence we can say these two triangles ABC is congruent. Okay, ASA na అనుకోవచ్చు. ASA na ఎక్కడ? ఓకే, ఇక్కడ కూడా బి యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి, ఇక్కడ కూడా యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది, సేమ్ యాంగిల్స్ ఏ ఉంటాయి. ఓకే, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సే ASA or SAS. From you can say ABC is congruent to triangle BCD. That is, area of those two triangles are equal, right? So ABC is equal to area of BCD, area of BCD. Now what is the area of ABC? Half into AB, half into BC into BC base తీసుకో, BC into height H1, right? This is equal to half into same BC into height H2, height H2. నీకేంది, two triangles equal అయినాయి and these are having the same base. Listen, same base. Okay, that's nothing but from this it gives H1 is equal to H2. H1 అంటే ఏంటి? The perpendicular distance from A to this line. అంతే కదా. Triangle ABC is on the one line on the base BC and this vertex is on the line parallel to BC, right? So the parallel distance is equal to H1. And also what is H2? H2 is also a perpendicular distance from D to this one. So definitely this D must lie on this line, where A lies and that line is the parallel to BC. Then only we have these 2 points as the perpendicular distance with this line BC, right? Okay. So we can say this BC and AD are parallel. BC is parallel to AD. అప్పుడే కదా నీకు perpendicular distance, ఈ distance సేమ్ అవుతుంది H1 and this is the perpendicular distance H2. We have H1 is equal to H2. That nothing but BC and AD are parallel. Okay, right? BC and AD are parallel. What you concluded? These two are parallel and the diagonal line kada idi. Diagonal parallel is nothing but this ABCD is a trapezoid. We are having one pair of parallel lines, right? One pair of parallel lines means this is trapezoid over, and also ABC is congruent to BCD. That is nothing but AC is equal to BD. AC is equal to BD means ACBD ఏంటి? Diagonals of this trapezoid కదా. The diagonals of this trapezoid are equal as AC is equal to BD. That is, diagonals of the trapezoid are equal. Such a trapezoid is called isosceles trapezoid. Okay, already ఇచ్చి ఉంది ఏంది, trapezoid and base angles equal ఉన్నాయి, లేకుంటే నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ లెగ్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి అండ్ డయాగనల్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి, కాంగ్రుయెంట్ గా ఉన్నాయి. Okay, so this ABCD is in trapezoid isosceles trapezoid. Isosceles trapezoid. ఈ isosceles trapezoid కండిషన్స్ అన్ని తెలుసు కదా మనకి. ఓకే, ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం కదా. ఇక్కడ బేసెస్ ఉన్నాయి, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ కి ఏరియా కనుక్కోవడానికి యూజింగ్ యాంగిల్స్ కనుక్కుంటావు, అండ్ ఐసోసెలస్ ట్రిపజాయిడ్ కి ఏరియా కనుక్కుంటావు. ఏ పాలిగన్ అయినా సరే ఇలా సపరేట్ చేసుకోవడం, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్స్ ఐసోసెలస్ ట్రిపజాయిడ్స్ సపరేట్ చేసుకోవటము, లేదనుకుంటే వాట్ ఎవర్ రెక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్ గా, ట్రయాంగిల్ గా కోఆర్డినేటర్స్ గా సపరేట్ చేసుకోవటము, కావాల్సిన ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడమే. ఓకే, రైట్. ఎవ్రీ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద every polygon is having isosceles trapezoid and isosceles triangle. Isosceles triangle. Now, one more point. If you draw a angle bisector of all these angles, let again I am drawing here AB. Okay, BC something A B C D. Okay, right. Let angle bisector of some polygon, right? Extension ఉంటుంది, extension ఉంటుంది, right? So angle bisector of this all these angles,
meet at some point O. Okay, angle bisector of all these points meet at some point O. As it is a regular polygon, all sides are equal. Yeah. Right? All sides are equal and all angles are also equal. Right? Yeah. As it is the angle bisector, definitely here also angle will be equal. Okay, let it be all angles are x. All angles are x. Right? Angle A equal to angle B equal to angle C equal to x. Okay, so this value will be x by 2 ne kada. Here also x by 2, x by 2, x by 2. Right now, from ASA, we can say from ASA, we can say triangle OAB and O is congruent to OBC. OBC. From this, OA of this triangle is equal to OB of this triangle. Right now, OA of this triangle is equal to OB of this triangle. And AB of this triangle is equal to BC of triangle already we are having. And OB of this triangle Equal to OC of this triangle. That is, all these vertices are at equidistance from some point O. O is the some point of intersection of all the angle bisectors. Okay, that is, all these vertices of this regular polygon are at equal distance from a point. That point is point of intersection of all angle bisectors. And it is called center of the regular polygon. Okay, center of the regular polygon. ఇదేం ట్రయాంగిల్ నీకు ఇది ఓబీసీ అనేది మళ్ళీ OBC అనేది isosceles triangle కదా. Okay, isosceles triangle. If you draw a line, angle bisector of this O, again I am drawing. Okay. Angle bisector of this O is definitely the perpendicular bisector of this triangle only, of this BC only. Okay, and if you draw one more perpendicular bisector, here also same కదా. ఎందుకు ఇది isosceles triangle కాబట్టి కంపల్సరీ పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసుకుంటే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అవుతుంది. పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవుతుంది కదా, x/4 x/4. ఈ లెంత్ కూడా సేమ్ హెచ్ఎల్. ఫ్రమ్ హెచ్ఎల్ కాంగ్రెస్ వీ కెన్ సే OD, O some x some M. Okay, OM ON. OM is equal to ON. Similarly for all these triangles. Okay, so the sides are also at a equal distance from the perpendicular distance from center to sides of this polygon is also same. Okay, all vertices are at a equal distance from a center of the regular polygon and all sides are also at a equal distance, that is equal perpendicular distance from the center of the polygon. Okay, from this you can conclude area of this overall polygon is equal to simply half into base into height. Okay, and this OM is called, general name is దీనికి ఒకటి. This OM is called APOTHEM, apothem of regular polygon. Okay, of regular polygon. From this simple ఏం లేదు, అంతా congruent triangles అంతే. Okay, so area of this polygon, area of the regular polygon is equal to simply half into side, right, into height. Okay, height అంటే some OM అని రాస్తున్నాం. OM some ఏదో ఒక ఈక్వల్ హైట్ హెచ్ అనుకోదాం. OM is equal to H, right, half into S into H plus half into S into H. అలా ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి, n sides ఉన్నాయి కాబట్టి n ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి. So this triangle is equal to simply n into half into S into H, right? So this is equal to half into n into S into H. n into S అంటే నీకు టోటల్ సర్కంఫరెన్స్ ఏగా, టోటల్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ దిస్ రెగ్యులర్ పాలిగానే కదా. Okay, so this is equal to half into some P into H, where P is the perimeter. Okay, perimeter of the regular polygon, area of this regular polygon. Okay, simple, half into P into H. H is the perpendicular distance from center of the polygon to the side.
అంతే కదా. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అదే వస్తుంది. ఓకే, విత్ నోన్ యాంగిల్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద పాలిగాన్, రిక్వైర్డ్ పాలిగాన్, వాట్ ఎవర్ దే ఆస్క్. ఓకే, జస్ట్ లేబుల్ చేసుకోవడం చేసేయడం, ఏం లేదు, సింపుల్ కదా. ఏంటి ఏమైనా కష్టం డిఫికల్ట్ ఉందా? ఓకే రైట్. Then we will see the regular general regular polygons, pentagon, hexagon, octagon. ఓకే, అది గురించి జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకో, ఏమైనా సింపుల్ అవి కూడా డ్రా చేసుకోవటం వెళ్ళిపోవటం. రెగ్యులర్ పెంటగాన్, పెంటగాన్ అంటే 5 sides, all sides are equal, as it is regular, all sides are equal, right? సో మీద పెంటగాన్ గీసుకో. 5 A B C D E, right? Pentagon means each internal angle is equal to 1. Each internal angle, angle A equal to 180 minus 360 by n. అంతే కదా, మరి చూసేది ఇంకా వాట్ ఎవర్ ఏదో ఒకటి 180 into n minus 2 divided by n అవ్వాలి, లేదా ఏదైనా కానీ. Or it is better to write external angle. External angle is equal to 360 by 5. 360 divided by 5. 360 divided by 5 is equal to మొత్తం సమ్ ఈక్వల్ టు 360, మనకి ఎన్ని 5 ఉన్నాయి, అన్ని ఈక్వల్, ఇది ఈక్వల్ టు 72. సో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ హియర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 108. ఓకే రైట్, హియర్ ఆల్సో 108, here also 108, here also 108, here also 108. Okay, in general what is the minimum angle, minimum internal angle ఏముంటుంది? మినిమం ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అంటే యాక్చువల్గా సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఏంటి, అది ఈచ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ 180 minus 360 by n కదా. అందులో మినిమం ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఉండాలంటే నీకు యాక్చువల్గా నీకు బేసిక్ పాలిగాన్ ఏంటి, ట్రయాంగిలే కదా నీకు. సో n equal to 3 కదా మినిమం పాసిబుల్ పాలిగాన్. ఓకే, n equal to 3, if n equal to 3 then the corresponding angle is equal to 60. If n equal to 4 then angle equal to 90. If n equal to greater than 4 then angle definitely greater than 90. That is internal angle of the polygon is always obtuse angle. Okay, obtuse angle for n greater than 4. అంతే కదా, for n greater than 4 internal angle is ఏ యాంగిల్ అవుతుంది, obtuse angle అవుతుంది కదా కంపల్సరీ. ఇప్పుడు 5 ఏంటంటే 6 ఇంకా పెద్దగా ఉంది. Internal angle is obtuse. ఓకే, ఏ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఆఫ్ పాలిగాన్ గ్రేటర్ దాన్ 4 అయితే, లేదనుకుంటే n greater than 4 అనుకున్నాం అనుకో, నీకు ఏమవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ టు 4 అయితే 90. ఓకే, n ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ 360 by n ఉంది కాబట్టి డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే 90 కన్నా తక్కువ వస్తుంది. ఓకే, లెస్ దాన్ 90. ఈ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ లెస్ దాన్ 90 అంటే ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఆబ్వియస్ గా obtuse యాంగిల్. Okay, so compulsory definitely for regular pentagon internal angle will be greater than 90 only. Okay, and regular pentagon gaani edaina తీసుకో. Okay, for n is greater than 4 or sum of the internal angles is equal to sum of each internal angle is obtuse angle only. If n equal to 3 minimum 60 ఉంటుంది, equal to 4 అయితే 90 ఉంటుంది. మన ఇదే ఇంత రెగ్యులర్ అంటే స్క్వేరే కదా, ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఇది స్క్వేర్ ఇది. ఓకే, సో పెంటగాన్ కొని ఏమొచ్చింది 108 వచ్చింది. ఓకే రైట్ రైట్, ఇక్కడ చూడు ఈ రెండు కార్డు చేస్తున్నాను అంతేగా, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ కదా ఇది. ఇవన్నీ సింపుల్ లేబులింగ్, అంత థింగ్ ఇస్ యాంగిల్ గేమ్ అంతా. ఈ పాలిగాన్స్ అన్ని అంతే. 72 సారీ ఎంత ఉంటుంది అది 108. ఇక్కడ సింప్లీ 180 minus 108 divided by 2, this angle ఎంత అవుతుంది, 72 by 2 36. 36 here also 36. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ లైక్ ఈ 36 డెప్త్ ఎక్కడ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ఇది కూడా 36. ఓకే, ఈ 36 అంటే మొత్తం 108 కదా, సో దిస్ వాల్యూ విల్ బి 36. ఓకే, ఇక్కడ 36 పోయింది, ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది నీకు 72, ఇది 72.
ఓకే, నీకు ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు అంతే కదా. మొత్తం 36 72 ఇక్కడ దాకా 72. ఓకే, జస్ట్ యాంగిల్స్ లేబులింగ్ అంతే. ఎలా ఏ యాంగిల్ అడుగుతారు వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా. ఇప్పుడు ఏం ట్రయాంగిల్, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, ఇది ఒక ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్, ఇది ఒక ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ 36 72 72 అండ్ ఆల్సో దిస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ నుంచి 3 ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ యూ కెన్ సే ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్, ఐసోసెలస్ ట్రెపజాయిడ్. సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ pentagon is equal to simply sum of the area of this trapezoid and area of this isosceles triangle. వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు ఏమి అడగని, పెంటగాన్ అడుగుగానే సపరేట్ చేసుకో. ఏదో ఒక యాంగిల్ డిఫరెంట్ యాంగిల్ అడుగుతారు వీటిలో. జస్ట్ యాంగిల్ గేమ్ అంతే, లేబులింగ్. ఐసోసెలస్ నుంచి వీటి నుంచి వెళ్ళిపోవడమే. సిమిలర్లీ హెక్సాగాన్ అంటే ఎన్ని సైడ్స్, 6 సైడ్స్, రైట్. A B C D E F రైట్. హెక్సాగాన్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, హెక్సాగాన్ 360/6. సింప్లీ 180 minus 360/6 is equal to 120. సో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ 120. ఇది 120, ఇది 120. ఓకే, దిస్ టోటల్ ఈజ్ 120. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్. ఇప్పుడు రా ఏ యాంగిల్ సెంటర్, యువర్ సెంటర్ యాంగిల్ బై సెంటర్ కదా ఇది 60 60. ఇక్కడ యాంగిల్ కూడా ఎంత అవుతుంది, ఎందుకు ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా, ఈ రెండు ఈక్వల్. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ 2 బేస్ యాంగిల్ 60 60 + 60 120, 180 minus 120 60. ఇక్కడ కూడా అంతే కదా నీకు, ఇంకా ఈ సెంటర్ అయితే 60 60 రైట్. 60 60. సో 60 60 60 మొత్తం ఎంత 180. సో డెఫినెట్లీ ఎఫ్సి అనేది స్ట్రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది కదా నీకు. సో ఎఫ్సి ఇది స్ట్రైట్ యాంగిల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద టోటల్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది నీకు. దిస్ టోటల్ లెంత్ ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2s అయిపోతుంది. ఓకే, అదవుతుందా. ఇక్కడ 60 60 60. సో దిస్ కరస్పాండింగ్ లైన్ ఇస్ ద స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఓన్లీ and this corresponding line is also straight angle only and this is also straight angle. కొంచెం కర్వ్ లాగా ఉంది, స్ట్రైట్ అనుకో. ఓకే ఓకే. సో దిస్ వాల్యూస్ FC is equal to AD is equal to BF is equal to 2 into S if S is the side of the regular hexagon. Okay, regular hexagon. Okay, ఇందుకు ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కదా నీకు, S S S. Because of this angle 60 60 60, this is the straight angle only. Okay, straight line only. So the AD will passes through the center O of this regular hexagon. Okay, right now equilateral triangle. So area is equal to simply 6 into ఏదో ఒక ట్రయాంగిల్ ది 6 into area of triangle ABO, whatever ఏదో ఒకటి. సరే ABO తీసుకో, అదే నచ్చితే నీకు. ABO is equal to simply 6 into √3/4 into S square. అంతేగా, 6 into √3/4 S square. ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, హాఫ్ ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ హైట్ అయితే అవుతుంది, √3/2 S అవుతుంది. 60 30 60 90 ట్రయాంగిల్. ఓకే రైట్ నా, ఆయనే తెలుసు కదా, మోసం చేసినావు. ఓకే 30 60 90, ఇక్కడ 30 ఉంటుంది. 30 60 90 హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 60కి ఆపోజిట్ ఇది S 1:√3:2. ఓకే, చెప్పేది ఉంది 2p ఈక్వల్ టు అది, రైట్. దిస్ ఇది 30 60 90. సో సైజ్ రేషియో విల్ బి 1:√3:2. 90కి ఆపోజిట్ 2p ఈక్వల్ టు S, S ఈక్వల్ టు S/2. సో 60 ఆపోజిట్ సమ్ m అనుకుంటే, సో OM ఈజ్ ఈక్వల్ టు S/2 into √3. √3p కదా స్టార్టింగ్ నేర్చుకున్నది ఇది. OM is equal to √3p, this is equal to √3 into S/2, √3 S/2. So area is equal to simply half into base into height, this is equal to √3/4 S square. అదే ఇది. సో area of this regular hexagon is equal to simply 6 into √3/4 S square.
ఓకే, రెగ్యులర్ హెక్సాగాన్ అనగానే ఫటాఫట్ మైండ్ లో ఉండాలి, అన్ని 60 120 degrees 60 degrees. ఇది స్ట్రైట్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ డెఫినెట్ గా డి నుంచి ఎందుకు పాస్ అవుతుంది అంటే స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు 180 అవుతుంది నీకు. ఓకే, హియర్ ఆల్సో 60, రైట్, 60 60 60, రైట్ నా. దీన్ని పాస్ అవుతుంది, దీని యాంగిల్ బైసెక్టర్ దీని నుంచి రెగ్యులర్ పెంటగాన్ కి. ఓకే, అన్నిటికి వెళ్తుంది అనుకో, యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఎక్కడెక్కడ సెంటర్ ఉంటుంది దీన్ని, యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఎట్లా వెళ్తుంది ఇది. ఓకే, దీంట్లో యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ నుంచి వెళ్తుంది. ఎందుకు వెళ్తుందంటే స్ట్రైట్ యాంగిల్ 180 ఫామ్ అవుతుంది. అవుతుంది ఇక్కడ కంపల్సరీ ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ వెళ్ళదు నీకు. ఓకే, సో ప్రతిదానికి స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుద్ది అనుకోకు, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ రెగ్యులర్. నెక్స్ట్ ఏంది రెగ్యులర్ ఆక్టాగాన్. రెగ్యులర్ ఆక్టాగాన్ కూడా అంతే, ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకో, యాంగిల్స్ ఇండికేట్ చేసుకో, దాని నుంచి ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్, ఓ ట్రెపజాయిడ్, ఓ రెక్టాంగిల్, ఇవి ఒకటి వస్తాయి నీకు. ఓకే, రెగ్యులర్ ఆక్టాగాన్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి సైడ్స్, 8 ఉంటాయి, 8 సైడ్స్ 8 వర్టిసెస్, అంతే కదా. ఆక్టాగాన్ ఎట్లా తీసుకో, రెగ్యులర్ ఆక్టాగాన్ 4 అయిపోయినాయి, ఈ 4 కనెక్ట్ చేసుకో. మళ్ళీ ప్యారలల్ గా ఇంకో 4 వీటికి. ఓకే, వచ్చింది ఆక్టాగాన్ మంచిగా, బాగా రాకపోయినా కానీ మంచిగా గీసుకో. ABCDEFGH. ఓకే, షేప్స్ లేవా, ఆక్టాగాన్ ఆక్టాగాన్ లేదు, ఆక్టాగాన్ ఆక్టాగాన్ పెంటగాన్ ఒకటే ఉంది సరే, ఆక్టాగాన్ లేదు. ఓకే, ఎనీవే దీనికి ప్యారలల్ గా ఇక్కడ ఇంకొక లైన్, మళ్ళీ దీనికి ప్యారలల్ గా, రైట్. ఈ రెండు కనెక్ట్ చేస్తూ ఇది మళ్ళీ ఈ ప్యారలల్. సరే ఇలా అనుకోది, ABCDEFGH. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది, సింప్లీ 180 మైనస్ 360 డివైడెడ్ బై 8, 135. ఓకే, రైట్. ఇయర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 135, ఇక్కడ కూడా 135 లో ఉంటాయి. ఐసోసెలస్ ట్రెపజాయిడ్ కదా ఇది, ఇది కూడా ఐసోసెలస్ ట్రెపజాయిడ్ కదా. ఓకే, కరెస్పాండింగ్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత, ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, ఎందుకు ఈ రెండు ప్యారలల్, సో సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. సో హియర్ ఈక్వల్ టు 45, ఇక్కడ 45 అంటే ఇది 90, రైట్. హియర్ ఆల్సో 90, here also 90, here also 90. It is also 45. It is also 45, right? As it is 90 90, so these two are definitely parallel. Here 90 90, these two are also definitely parallel. And then there is nico isosceles trapezoid, rectangle, isosceles trapezoid. So required area is equal to simply 2 into isosceles trapezoid. ABCH isosceles trapezoid plus ABCH plus rectangle CDGH, right? CDGH is your rectangle. అంతే కదా, అన్ని 90s ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. CDGH, this is your isosceles trapezoid and it is your rectangle. CDGH. ఓకే, ఏదో ఒక ఏదో సైడ్ లెంత్ ఏదో ఇస్తారు మీకు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి. సైడ్ లెంత్ ఇస్తే ఏం చేసుకుంటావు, ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ డ్రా చేసుకుంటావు. ఓకే, సైడ్ లెంత్ ఏబి ఉందని ఇది కూడా అదే తెలుస్తుంది కదా నీకు, తెలుస్తుంది నీకు. క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ద గివెన్ మెజర్మెంట్స్. ఏబి లెంత్ ఇస్తారు, యాంగిల్స్ ఇస్తారు, వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ రెగ్యులర్ రెక్టాగన్ అంటారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, so we have a regular polygon and the each vertex is at a equal distance from the center of the regular polygon. Okay, that is the point of intersection of the angle bisectors. Right. No, one more point here.
the lines of symmetry. Lines of symmetry అంటే lines of symmetry. Suppose equilateral triangle ఉంది అనుకో. You have an equilateral triangle A, B, C. Okay, definitely equilateral triangle kada. If you draw a perpendicular bisector here, definitely it bisects this triangle into two parts, and these triangle A, MC and AMB are mirror image with respect to this line AM. అంతే కదా. These two are congruent to each other, right? Yeah. These two triangles are mirror image with respect to this line. That line is called line of symmetry. Okay, how many such type of lines are there here? ఈ లైన్ ఉంటుంది. Okay, it is also a line of symmetry. Means the MN, BN and BCN are mirror image to each other. Okay, with respect to the line BN. Okay, so BN is also one line of symmetry, and this one also, right? Some O, CO is also one line of symmetry because AOC is mirror image of this triangle BOC. Okay, the line two equal parts గా split చేస్తుంది figure ని. Okay, that's your line of symmetry. For triangle this, we are having how many lines of symmetry? 3 lines of symmetry. Coming to your square. Square కి ఎన్ని line of symmetry లో? 4. చూడు, ఫస్ట్ diagonal is vertex to vertex. A, B, C, D. Okay, exactly 2 parts చేసింది కదా. This one line of symmetry, and also BD. It is also one line of symmetry, and from side to side, midpoint of this side to midpoint of opposite side. ఇది కూడా 2 parts చేస్తుంది కదా exactly. Okay, it is also one line of symmetry. ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. It is also one line of symmetry. So here we are having how many lines of symmetry? 4 lines of symmetry for square. 4 lines of symmetry. And here you have 3 lines of symmetry. 3 lines of symmetry. ఏం కంక్లూడ్ అయింది? ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ పాలిగాన్. ఓకే, 3. ఇక్కడ 4 సైడ్స్ అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ పాలిగాన్. ఓకే, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ పాలిగాన్ ఏమైంది? ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. n = 3. ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటే అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, the corresponding line of symmetry is vertex to midpoint of the opposite side. Okay, vertex to midpoint of the opposite side. ఇక్కడ ఏమైంది నీకు? vertex to vertex and also midpoint of the side to midpoint of the opposite side. Okay, that is if a regular polygon with an n gone, n regular polygon, right? Okay, n regular polygon, if n is odd, number of lines of symmetry ఎక్కడి నుంచి? vertex నుంచి opposite to midpoint of the opposite side. Okay, means n polygon అంటే n vertices ఉంటాయి కదా నీకు. n vertices ఉంటాయి కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ క్యాలిక్యులేట్. కాన్సంట్రేట్ చేయ మంచిగా, సింపుల్ గా, అంతా మంచిగా కాన్సంట్రేట్ చేయవసరం లేదు. సింపుల్, దాంట్లో ఏం లేదు. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి? వర్టెక్స్ చూస్ చేసుకోవాలి కదా. ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి మనకి? n పాలిగన్ అంటే n పాలిగన్ లో n వర్టిసెస్. యూ నీడ్ టు చూస్ 1 వర్టిసెస్ అమాంగ్ ద n వర్టిసెస్. n ways ఇంటూ సైడ్స్, ఆపోజిట్ సైడ్స్ కూడా ఎన్ని ఉంటాయి? n ఉంటాయి కదా. అంటే n సైడ్స్ ఉంటాయా చూస్ చేసుకోవడానికి? ఈ వర్టెక్స్ చూస్ చేసుకున్నావు, డెఫినెట్ గా సైడ్ ఎన్ని వేస్ ఉంటుంది? అంటే ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి సైడ్ కి? ఓన్లీ 1 వేనే ఉంటుంది. ఎందుకు? ఆల్రెడీ సైడ్ ఇది డిపెండెంట్ ఆన్ ద చూజన్ వర్టెక్స్. చూజన్ వర్టెక్స్ కి n వేస్. ఓకే, సైడ్ డెఫినెట్లీ ఎన్ని వేస్ ఉంటుంది? ఓన్లీ 1 వే. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n. డివైడ్ బై 2 వేసుకోవాలా? ఇది వర్టెక్స్ గ్రూప్, ఇది సైడ్ గ్రూప్. ఓకే, వర్టెక్స్ సైడ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. అది ఇటు రావడానికి లేదు, అండ్ దర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ డూప్లికేట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n. రైట్ నా? నౌ if n is odd, sorry, if n is even, ఈ కేసులో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? 2 types of lines of symmetry ఉంది. One is vertex to opposite vertex, another one is midpoint of side to midpoint of opposite side.
ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ వర్టెక్స్ తీసుకోవడానికి ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి? వర్టెక్స్ చూస్ చేసుకోవడానికి n వేస్. ఓకే n వేస్. నెక్స్ట్ దీని ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ చూస్ చేసుకోవడానికి ఓన్లీ 1 వే ఫిక్స్ కాబట్టి అది n ఇంటూ 1 డివైడ్ బై 2 వేసుకోవాలా? ఎందుకు? ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ ఏ తీసుకున్నావు అనుకో, ఇక్కడ సి తీసుకుంటావు. లేదు నేను ఇక్కడే సి తీసుకున్నాను అనుకో, ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటావు. సో డెఫినెట్ గా డూప్లికేట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఈ n లో ఏమున్నాయి? ఏసీ ఉంది, సిఏ కూడా ఉంది. ఓకే దట్ ఈస్ డూప్లికేట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. సో డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు మేక్ బై 2. డివైడ్ దిస్ n ఇంటూ 1 డివైడ్ బై 2 ప్లస్ సైడ్స్. సైడ్స్ తీసుకోవడానికి ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి? ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి? మొత్తం n సైడ్స్. సో n వేస్ ఇంటూ ఆపోజిట్ సైడ్ తీసుకోవడానికి ఓన్లీ 1 వే ఫిక్స్ కాబట్టి ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 2. ఇక్కడ కూడా డివైడ్ బై 2 ఎందుకు? డిసి తీసుకోవచ్చు, ఏబి తీసుకోవచ్చు. లేదు ముందే ఏబి తీసుకొని తర్వాత డిసి తీసుకోవచ్చు. రెండు సేమే కదా లైన్. మిడ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎం, ఇక్కడ ఎం, ఇక్కడ ఎన్ అనుకుంటే ఓకే రెండు కూడా సేమే కదా. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డిసి అండ్ ఏబి అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబి అండ్ డిసి డూప్లికేట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో n ఇంటూ 1 బై 2 దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ n ఓన్లీ. సో n ఈజ్ ఆడ్ అవని ఈవెన్ అవని. ఫర్ n సైడ్ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ హౌ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ? సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్. 3 సైడ్ అయితే ఇది డెకాగానికి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఉంటాయి? 10 ఉంటాయి. డోడెకాగానికి ఎన్ని ఉంటాయి? 12 ఉంటాయి. ఓకే హెక్సాగానికి ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి. 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు లైన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కి ఎన్ని ఉన్నాయి? స్క్వేర్ కి ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పి. ఓకే ఫర్ ఎనీ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ with n sides having the n lines of symmetry. Okay right now right. Next yes మనం ఏం చూసాం? ఫర్ ABCDEFGH ఇన్ఫినిటీ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ తీసుకుంటున్నాం. ABCDEFGH అట్లా. ఓకే ఆల్ దీస్ vertices are at equal distance from a fixed point. Okay that is point of intersection of the all angle bisectors. Right? Yeah. Okay now this is the center of your regular polygon. Center of your regular polygon. Now see and the perpendicular distance from this to all also same. చూసాం కదా అది? చూసామా లేదా? మరి యాక్టివ్ చెప్పు. కొత్తగా అన్నట్టు చూస్తాం ఎందుకు? కొత్తదనం ఏం లేదు ఇక్కడ. నథింగ్. రైట్ నా? రైట్ ఆల్ నౌ ఏమన్నావు నువ్వు? ఇన్ఫినిటీ కార్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ సైడ్స్ ఉన్నాయనుకో. ఇవి ఆ ఇన్ఫినిటీ సైడ్స్ కూడా లెట్ ఇట్ బి ABCDFGH is a regular polygon with infinite sides and each side is infinitely negligibly small. నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్. ఏం చేస్తున్నాను నేను? తగ్గించేస్తున్నాను దీన్ని. ఓకే కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకో. ఏమవుతుంది? ఈ అన్ని సైడ్స్ ని కూడా బాగా తగ్గించేస్తున్నాను. ఇన్ఫినిట్లీ స్మాల్. అప్పుడు ఏమైంది? ఇన్ఫినిట్లీ స్మాల్ చేసినప్పుడు ఓకే ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనం చూడు దిస్ AB is a very very small, almost negligibly small, like a point. So at that situation it gives if the side of this polygon smaller than the point. The side of this polygon is negligibly small అంటే చాలా చిన్నది అనమాట. ఏదైనా ఒక సైడ్ లెంత్ ఒక సెగ్మెంట్ ఉంది, దాన్ని నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్ అంటే ఏమవుతుంది? పాయింట్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక పాయింట్ నుంచే కదా 2 పాయింట్స్ కనెక్ట్ చేస్తే లైన్ సెగ్మెంట్ వచ్చింది. ఆ లైన్ సెగ్మెంట్ లెంత్ ని చాలా చిన్న 0.00 నాట్ 0.0000 అలా తీసుకున్నాం సపోజ్. వెరీ ఇన్ఫినిట్లీ స్మాల్. that becomes a point only. So all these all becomes point. అది ఏమవుతాయి? సైడ్స్ అన్ని ఏమవుతాయి? పాయింట్ రౌండ్ గా పాయింట్ లాగా ఉంటాయి. ఓకే సో ద డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు OA OB ఈక్వల్ OM అయిపోతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ సైడ్ ఆఫ్ ద పాలిగాన్ నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్, then it becomes as a point and this side OA is equal to OB equal to OM. అంతేగా చిన్నగా అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇది ఏ కామా బి కామా ఏమో ఒకటే పాయింట్ అయిపోయినాయి. సో OA ఈక్వల్ టు OB ఈక్వల్ టు OM. ఓకే రైట్. సో ఆల్ these sides behave like a point, and all these are at a
equidistant. All points are equidistant from the center of this. Okay, so the center is your center, and this fixed distance is called your radius, and the corresponding figure is called your circle. Okay, for any circle, okay, for any type of circle with a fixed resistance, fixed radius, the ratio of the circumference to diameter. To diameter is always constant. The constant is called our pi. Irrational number pi. Okay, irrational number means it is a non-repeating decimal. We cannot represent this number in the form of a p by q, ratio of two integers. Number starting class lade. Okay, irrational number means decimals any types manaki terminating, repeating, non-repeating. Terminating ni repeating ni we can written as a ratio of two integers, but non-repeating decimal cannot be written as a ratio of two integers. Okay, this is the irrational number pi, and this value approximately equal to 3.14, and approximately equal to, it cannot be, listen, 22/7 p by q ఫామ్ లో రాయలేమని చెప్తున్నావు, మళ్ళీ 22/7 అని రాస్తున్నావు అనుకోకు, ఇది అప్రాక్సిమేట్ చేశారు అంతే. దీన్ని పై ఈక్వల్ టు 22/7 కాదు. ఓకే, దీని ఏంటి చాలా పెద్ద వాల్యూ 3.14 కొంతనే ఉంటది, అది వాట్ ఎవర్ ఏదైనా కానీ ఉంటుంది. దాన్ని 3.14 అప్రాక్సిమేట్ చేసుకొని కరస్పాండింగ్ రేషియో 22/7 మ్యాథమెటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంతే. ఓకే, దిస్ రేషియో నువ్వు ఏ సర్కిల్ అయినా తీసుకో, నేను చిన్న సర్కిల్ తీసుకుంటాను, ఓకే, రేడియస్ చిన్నగా ఉంటుంది. నేను బిగ్ సర్కిల్ తీసుకుంటాను, రేడియస్ బిగ్గా ఉంటుంది. సో ది సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ డివైడెడ్ బై డయామీటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, డయామీటర్ అంటే ఏం చూసుకున్నావు, ఇట్ ఇస్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ ద circle. Chord, it is a chord passing through center of the circle, that is your diameter, and which is equal to 2 times of the radius, right? ante kada. Right, this is your center and it is the diameter. Of radius unte total diameter is equal to 2r. So circumference of the circle is equal to diameter by 2. Circumference circle equal to 2r into pi. This is equal to 2 pi r. Okay, 2 pi r. Now area of the circle is equal to, now area of the circle equal to from polygon point of view. Any triangle say kada? Okay, circle means it is infinite n-sided polygon with all chords side lengths are negligibly small. Okay, almost a point. అంటే ఏంది, it is the combination of triangles కదా నీకు, right? Combination of triangles they equal to simply half into base అంటే height side తీసుకుంటున్నా, AB అని రాసుకున్న సైడ్. ఓకే, నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్, యాక్చువల్ ఎక్కడి నుంచి రెగ్యులర్ n పాలిగాన్ నుంచే కదా వచ్చింది. సో హాఫ్ ఇంటూ ది సైడ్ AB ఇంటూ డిస్టెన్స్ OM ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ అప్ టు సో, ఇన్ని ఇన్ఫినిటీ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి అట్లాంటివి. ఓకే, అన్ని క్లోజ్డ్ ఫిగర్ లో, రైట్? దాని నుంచి టోటల్ ఏరియా ఈక్వల్ టు సింప్లీ హాఫ్ ఇంటూ దిస్ OM ఇంటూ AB ప్లస్ BC ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్, దట్ ఈస్ circumference of this polygon, that is circumference of this circle. Okay, so this value equal to simply half into OM and radius has a fixed distance into the circumference of this circle. Enta circumference of the circle 2 pi r. So this is equal to simply half into r into 2 pi r, that is your pi r square. This is your area of the circle. Okay, area of the circle. N side infinite, n side regular polygon, no, each side infinitely small, it became a circle. Okay, it became a circle. అంతే కదా, అన్ని చూసుకుంటే నీకు యాడ్ చేసుకున్న సర్కంఫరెన్సే కదా అది. ఈ సర్కంఫరెన్స్ ఎలా వచ్చింది నీకు, ఏ ఫిగర్ అయినా సరే సర్క్యులర్ ఫిగర్. ఓకే, ది రేషియో ఇస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్, ఇది అబ్జర్వేషన్. ఏ ట్రయాంగిల్ అని గీసుకో, ఏ స్క్వేర్ సర్కిల్ అని గీసుకో, విత్ సమ్ ఫిక్స్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ స్మాల్ సర్కిల్ అయినా బిగ్ సర్కిల్ అయినా సరే. ఓకే, ది రేషియో ఇస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ పై. దాని నుంచి ఎస్టిమేట్ చేసుకున్నాము సర్కంఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 2 pi r.
Okay, this area is nothing but area of all the circles in the actual regular n-sided polygon equal to, so half into r into ఈ మొత్తం ఏంది circumference కదా, circumference of the polygon with each is infinitely small, that is circle. Circumference of circle is 2 pi r. So from this area of circle is equal to pi r square. Okay, ఇప్పుడు ఇది circumference diameter equal to pi ప్రూవ్ చేయడం ఎట్లా? అది అబ్జర్వేషన్, అందుకే అంటుంది అది అబ్జర్వేషన్. దాని సైంటిస్ట్ అందరూ అబ్జర్వ్ చేసింది, ఏ సర్కిల్ తీసుకున్నా సరే దాని రేషియో ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ వస్తుంది అని, సమ్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది ఏ సర్కిల్ డ్రా చేసుకున్నా కానీ నీకు. ఓకే, ఇది అబ్జర్వేషన్ అది. ఓకే, నువ్వు సర్కిల్ ఒక డ్రా చేసుకో, ఫిజికల్ గా డ్రా చేసుకొని ఆ సర్కంఫరెన్స్ డివైడ్ బై రేడియస్, వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ 10 సర్కిల్స్ తీసుకో, ఏ సర్కిల్స్ కైనా కానీ రేషియో కాన్స్టెంట్ గా వస్తుందంట. ఆ కాన్స్టెంట్ అనేది 3.14 అయ్యింది. సో దాని నుంచి కన్క్లూడ్ చేసింది సర్కంఫరెన్స్ బై డయామీటర్ 2r ఈక్వల్ టు పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi r. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్ సర్కిల్, అబ్జర్వేషన్ ఇది. Okay, for any circle the ratio of the circumference to the diameter is a constant. That constant is named as a pi. 3.14 value something వస్తుంది, ఆ కాన్స్టెంట్ పై అనుకున్నారు. సో circumference of circle equal to 2 pi r. Okay na? Okay. Right. So from this area of circle is equal to simply pi r square. Now we are having the discussion about the circles. Right na? Circle అనగానే ఏముంటుంది నీకు, సెంటరు, రేడియస్. దిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సెంటరు, రేడియస్, కార్డు, పేర్లను తెలుసు కదా, జస్ట్ చూసుకో. సెంటరు, సెంటరు, రేడియస్, సెంటరు, రేడియస్, కార్డు, ఇది టెర్మినాలజీ మొత్తం దీంట్లో ఉండేది. టాంజెంట్, డయామీటర్, సరే కార్డు తర్వాత డయామీటర్, డయామీటర్, టాంజెంట్, టాంజెంట్, ఆర్క్, సెక్టారు, సెక్టార్ తర్వాత ఇంకా సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్, ఇంకేముంటాయి పేర్లు. ఓకే, అది చూద్దాం. సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఈ నేమ్స్ అన్ని సర్కిల్ గా రిపీట్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి నీకు. ఓకే, కార్డ్ అంటే సెంటర్ అంటే తెలుసు నీకు, సెంటర్. రేడియస్ ఈజ్ ద రేడియస్ and chord means the line segment connecting the 2 points on the circumference of the circle is your chord. Okay, this is radius, this is center and it is a chord. Okay, the biggest chord ఏమవుతుంది, diameter. బిగ్గెస్ట్ కార్డ్, కార్డ్స్ అన్ని కూడా ఇట్లా వెళ్తూ ఉన్నాయి. ఏదో కార్డ్స్ ఎట్లయినా ఉండొచ్చు, అది ఇదే విధంగా ఉండాలి కదా, ఇట్లా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. సింప్లీ ఇట్ ఇస్ లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ 2 points ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఓకే, ద బిగ్గెస్ట్ కార్డ్ ఈజ్ డయామీటర్. సో ఇట్ ఈస్ డయామీటర్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఇట్ ఈస్ ఎ కార్డ్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, దిస్ యువర్ డయామీటర్. నెక్స్ట్ టాంజెంట్, ఇదే కార్డ్ ఏమవుతుంది, ఇంకా చిన్నగా వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది కదా. స్మాల్ స్మాల్ గెట్టింగ్ స్మాల్ గెట్టింగ్ స్మాల్, ఆర్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్, నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్ లెంత్. కార్డ్ విత్ నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్ లెంత్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ పాయింట్. పాయింట్, that is point. Chord with negligibly small length is the point, and if the line passing through this point is your tangent. Okay, అది ఎన్నో ఉంటాయి టాంజెంట్, ఎక్కడ ఉండొచ్చు నీకు. సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ మీద ఉండే ఏ పాయింట్ కైనా కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ కార్డ్ విత్ నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్ లెంత్ పాయింట్ ని. ఓకే, రైట్, కార్డ్ తగ్గిపోయి. సో దట్ ఈస్ యువర్ టాంజెంట్. And arc means some part of the circumference is your some part, ఏదైనా ఏదో ఒక పార్ట్ చెప్తున్నా. ఇది this is your arc, some name, or we can call this is also your arc. RKB. Okay, RKB. Okay, or you can call this is arc BC. Right, arc BC indication itla chestar, it is nothing but arc BC. Okay, the angle at the center is this one, the angle made by this arc.
Okay, angle made by this angle is always constant. Arc angle is constant. Length of arc is either increases or decreases depending on the radius of the circle. ఇప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ పెద్దగా అయింది అనుకో, లెంత్ ఆఫ్ ఆర్క్ పెద్దగా అవుతుంది కదా నీకు. ఇట్లా వెళ్తుంది, ఇది ఒక రేడియస్, ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటాం ఇట్లా. ఓకే, ద కరస్పాండింగ్ ఆర్క్ ఇది అవుతుంది. ఆర్క్ is going to be increases but angle is same. Okay, angle is same. ఆర్క్ లెంత్ అనేది సర్కంఫరెన్స్ లో పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్కంఫరెన్స్, టోటల్ సర్కంఫరెన్స్ ఇక్కడ 2πr, పర్టికులర్ యాంగిల్ అయితే ఎంత అయితే అంత ఉంటుంది, చూద్దాం అది. ఓకే, రైట్, దట్ ఈస్ యువర్ ఆర్క్. దెన్ దిస్ టోటల్, దెన్ సెక్టార్, దిస్ OABC అనుకో, దిస్ టోటల్ ఈజ్ యువర్ సెక్టార్. ఓకే, దిస్ టోటల్ ఈజ్ యువర్ సెక్టార్. అండ్ ఇంకోటి ఏముంది, సెక్యులర్ సెగ్మెంట్. Secular segment is nothing but simply if you draw a triangle OAB with this arc, right? This region is called your the region between the chord and to the circumference of the circle. It's called your circular segment. Okay, ఇది circular segment. Okay na? And one more important point. ఈ triangle ఏమవుతుంది నీకు, ఇది OAB. ఈక్వల్ అవుట్ చెప్తారు, ఏబి ఈక్వల్ కాదు కదా. OA and OB are equal, right? So the triangle OAB is isosceles triangle. Okay, isosceles triangle. So if we draw a angle bisector perpendicular from O to this AB, definitely it is a perpendicular bisector kada. Okay, perpendicular bisector కదా. Now drawing one more chord, ఇంకా తగ్గిపోతే వెళ్తుంది కదా నీకు, ఇంకో కార్డ్ మీద గీసుకుంటున్నాం. ఇఫ్ యూ డ్రా లాస్ట్ ఇన్ఫినిట్లీ స్మాల్ ఉంది కదా నీకు, ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ O to this point, ఇది ఆల్సో ఏముంటుంది, కంపల్సరీ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది కదా నీకు. లిజన్, దిస్ OM or whatever some line is a perpendicular bisector of this line AB, and in the perpendicular bisector of the chord, that is the line passing through the center of the circle is perpendicular bisector of this chord. Okay, chord ఏం చేసుకుంటున్నాం, tangent అంటే ఏంది, it is the line passing through the point on the circumference of the circle. That is nothing but it is a line passing through the point. The point ఎలా వచ్చింది నీకు, the chord with infinitely small length. ఓకే, ఇన్ఫినిట్లీ స్మాల్ లెంత్, అంతే కదా. సో ఇది నేను చేస్తున్నావు, నేను కంపేర్ చేసుకుంటూ పోతున్నావు, పోయినప్పుడు చిన్నగా పాయింట్ అయిపోయింది. సో ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద రేడియస్, ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద టాంజెంట్. టాంజెంట్ అంటే ఏంది, ఇట్ ఈజ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ వన్ పాయింట్. ఓకే, ఆ పాయింట్ ఏంటది, ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్. ఎట్లా తీసుకున్నావు, కార్డ్ ని విత్ రెడ్యూస్డ్ లెంత్. ఓకే, కార్డ్ ని విత్ రెడ్యూస్డ్ లెంత్, నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్ లెంత్ తీసుకున్నావు నువ్వు. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద రేడియస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ కార్డ్. Okay, so the line passing through this point is perpendicular to the line passing through center of the circle. Very very important point is it. Okay, while doing the calculations problems lo. So angle between tangent and radius is always 90 degrees, always perpendicular. Okay, angle between tangent and the radius. Okay. Angle between tangent and radius. Charging అయిపోతుందండి. Angle radius is 90 degrees. Okay, and angle between chord and the radius is also 90 degrees. అంతే కదా, యాంగిల్ బిట్వీన్ కార్డ్ రేడియస్ కాదు, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కార్డ్ అండ్ లైన్. ఓకే, రేడియస్. ఆ రేడియస్ అంటే ఈ పాయింట్ కాదు, కార్డ్ అంటే ఏబి. ఓకే, దిస్ ఏబి ఎక్కడైనా తీసుకొని నీకు ఎక్కడైనా సమ్ మీద పాయింట్ డి అని పెట్టుకుని ఇక్కడ కార్డ్ తీసుకుంటున్నాం. సో డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ లైన్ ఫ్రమ్ origin, it is also by isosceles triangle. Is it isosceles triangle? Definitely it is a perpendicular bisector of this chord. So the line passing through the radius is always perpendicular to the chord. నువ్వు టాంజెంట్ అంటే ఏమనుకున్నావు, ఇట్ పాసింగ్ టు సింగిల్ పాయింట్ అండ్ నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్, ఆ మిడ్ పాయింట్ కి సింక్ అయ్యింది అది ఆ కార్డ్.
ఓకే, అందుకే పర్పెండిక్యులర్ అయిపోయింది అది. ఓకేనా, ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అబౌట్ సెంటర్, రేడియస్, అందుకు గీసుకో, ఒక సర్కిల్ గీసుకో, అందులో ఉండేటువంటి టర్మినాలజీ అంతా సెంటర్, రేడియస్, కార్డ్, డయామీటర్, టాంజెంట్, ఆర్క్, సెక్టర్, సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్. ఏరియా ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటావు చూద్దాం, నో ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఓకే, విత్ ద బేసిక్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, సర్కిల్ ఎలా వచ్చింది, సర్కిల్ ఏరియా ఏంటి, సర్కిల్ లో ఉన్న బేసిక్ టర్మ్స్ ఏంటి, రైట్. నౌ లెట్ us see. Right, consider a circle. Right, circle with center O and radius R. It is your center. It is your center. Okay, ఎక్కడో కట్ట మధ్యలో పెట్టుకోవట్, సెంటర్, రేడియస్. నౌ ఆర్క్ ఏ బి, రైట్. ఆర్క్ ఏ బి is equal to simply some angle x degrees. Some angle x degrees, right. For 360 degrees we have the length of the arc is nothing but complete arc and circumference hai kada. For 360 degrees the length of the arc is equal to simply 2 pi r. For x degrees ఇక్కడ ఏమవుతుంది నీకు, యాంగిల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే లెంత్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. సో ఫర్ x degrees how much, simply 360 by x is equal to డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, 2 pi r by length of the arc, some variable length L అనుకుంటున్నా. ఓకే, length of the arc. So this length of the arc L is equal to 2 pi r into x by 360. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లేదు, ఏం చేయవసరం లేదు, అకార్డింగ్లీ కనుక్కోవడం అంతే. సమ్ యాంగిల్ ఇస్తారు 360 degrees కి అయితే టోటల్ సర్కంఫరెన్స్ 2 pi r. ఓకే, సమ్ పర్టికులర్ యాంగిల్ అంటే సింప్లీ 360 కి 2 pi r, ఆ యాంగిల్ కి ఎంత ఉంటే అంత, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, this angle is constant, right. If suppose r is increases, angle at center is constant. r increase avana decrease avana edaina gaani, angle at center is constant, fix adi. Okay, x degrees only. Okay, but length is increases. If r is decreases, r decrease అయితే length decrease అవుతుంది, but angle at the center is constant. Okay, this is x degree, this is also x degrees. Okay, ఇక్కడ కూడా తీసుకున్న అంతే కదా యాంగిల్ ఉండేది. సో ద AB length is equal to x degrees. ఇండికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. AB arc length of the arc in degrees and it is x degrees, then it is the angle made by this arc at the center. Okay, okay, x degrees, right. Now next area point of view. Okay, what is the area of this area, total area of the circle is equal to pi r square, right. Area of the circle. Now for total 360 degrees we have pi r square. For x degrees we have simply direct proportional కదా, టోటల్ ఏరియా అంటే 360 degrees, యాంగిల్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఏరియా కూడా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టర్, దట్ ఈస్ సెక్టర్, ఏరియా సెక్టర్ OAB ఈక్వల్ టు pi r square divided by సెక్టర్ ఏరియా. ఇట్లా ఇండికేట్ చేస్తాం త్రూ అవుట్, నేను చేసే మొత్తం ఇంతే. ఓకే, ఓన్లీ ఇది ఇండికేట్ చేస్తే OAB ట్రయాంగిల్ విత్ దిస్ ఆర్క్, దట్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టర్ OAB which is equal to simply pi r square into x by 360, వాట్ ఎవర్ ఏది వస్తే అది దీని నుంచి గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. ఓకే, జస్ట్ ఇండికేషన్ అంతే, ఇది సెక్టర్ ఎలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది అనేది, రైట్. నౌ ద circular segment, this part is called your circular segment. This region is your circular segment. Okay, now area of the circular segment is equal to simply very important is మాత్రం circular segment మాత్రం అంటే ఏంటి, ఏరియా కనుక్కోవడం కాదు, ఏరియా కనుక్కోవడం సింపుల్ మైనస్ చేసుకొని వస్తలే కానీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్. ఫంకీ ఏరియాస్ అని చెప్పి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నీకు, ఏదో సర్కిల్ ఎక్కడో ఇచ్చేసి చిన్న పార్ట్ లో ఏరియా కనుక్కోండి అంటారు. ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి వీడియోస్ లో. ఓకే, రైట్, ఫంకీ ఏరియాస్ అని చెప్పి ఆ సిచ్యువేషన్ లో సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడమే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్ is equal to simply area of the sector OAB
minus area of the triangle OAB. Okay, area of triangle calculate చేసుకోవటం area sector చేసుకోవటం. Okay, that is about arc sector. Okay, now semicircle perimeter ఎంత? Okay, semicircle area చూద్దాం first. Area of semicircle. Semicircle is nothing but a sector కదా with angle 180 degrees. Sector కదా with angle 180. 180. Okay, this is equal to simply pi r square into 180 by 360. 360. Which is equal to simply pi r square divided by 2. Pi r square divided by 2. Okay, area of the sector A B. This is your O. Area of the sector is equal to simply that is area of your semicircle total by 2. And there half. Okay, now area half అయ్యింది మరి perimeter of semicircle Perimeter of semicircle and that half another. Perimeter of semicircle circumference whatever. Sir, first half into 2 pi r into perimeter of semicircle. అదే half into 2 pi r. అదేమవుతుంది సర్కిల్ హాఫ్ అంటున్నాము ఇక్కడ కూడా హాఫ్ అంటాను అనుకో. ఓకే 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 హాఫ్ ఓకే హాఫ్ అంటే ఏది నీకు వచ్చింది ఈ పార్ట్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే అండ్ పెరిమీటర్ సెమీసర్కిల్ అంటే ఏంటి దిస్ పార్ట్ ప్లస్ దిస్ ఏబి ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. 2 pi r by 2s తీసేస్తారు. 2 pi r by 2 plus 2r. ఓకే ఏరియా ఆఫ్ సెమీసర్కిల్ అంటే pi r square by 2 అంటున్నాం తీసేస్తున్నాం అంటున్నాం. ఏరియా ఆఫ్ క్వార్టర్ సర్కిల్ ఏమవుతుంది క్వార్టర్ అంటే 90 degrees pi r square by 4. ఓకే పెరిమీటర్ ఆఫ్ క్వార్టర్ సర్కిల్ ఏమవుతుంది pi r square by 4 plus r plus r. ఓకే కన్ఫ్యూజ్ మనకు దానికి ఏరియాకి ఎలా వేస్తున్నాం కదా అని దీనికి అలా వేస్తా అనుకోవద్దు. క్వార్టర్ సర్కిల్ 90. సో ఏరియా ఈక్వల్ టు సింప్లీ pi r square into 90 by 360. This equal to pi r square divided by 4. Okay, and perimeter is equal to simply 2 pi r into listen 2 pi r into 90 by 360 plus r ఇది. Okay, this part 2 plus r plus r. This length of the arc is equal to 2 pi r into 90 by 360. So this equal to simply ఎంత అవుతుంది 2 pi r by 2 plus 2r. ఓకే పెరిమీటర్ చేసేటప్పుడు సర్కిల్ డ్రా చేసుకోండి పెరిమీటర్ ఆఫ్ పర్టికులర్ సెక్టార్ అని అడిగితే వాట్ ఎవర్ ఏదైనా కానీ డైరెక్ట్ రాసేయద్దు. ఏరియాకి ఓకే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏరియా ఏంటంటే మొత్తం ఇదే ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే పెరిమీటర్ అనేది బౌండరీ మీద టచ్ అవుతూ వస్తుంది పెరిమీటర్. ఓకే రైట్ నా నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ఏ సర్కిల్ consider a circle and a chord AB. Point A, point B and point C. Okay, what is the angle C? I need to calculate. But nothing but angle between the chords on the circumference of the circle. Angle between these two chords AC and BC on the circumference of the circle, and corresponding angle is called your inscribed angle. Okay, this angle C we want. Let us consider the center of the circle is O. Okay. Right? Yeah. Just join చేసుకో ఇవి అంటే రేడియస్లే కదా ఇవి అన్ఈక్వల్ కదా ఉండేది. Yeah. Isosceles triangle. Okay, that will be corresponding angle here is equal to x. What about this one? X. అంతే కదా రెండు ఈక్వల్ సైడ్స్. And here I am considering y. This also will be y. Okay, what about this angle? Angle AOC 180 minus 2x. 180 minus 2x. Angle BOC 180 minus 2y. Right? Now AOB. Angle AOB. And the angle AOB equal to simply total angle 360. Total angle 360. Right? That is 360 minus angle AOC minus angle BOC. This is equal to simply 2 into x plus y. So here the angle is equal to 2 into x plus y. The corresponding angle equal to AB ide kada? Arc AB. Which is equal to arc AB. AB.
right? ఇక్కడ యాంగిల్ కదా నీకు యాంగిల్ AOB, which is your arc AB, right? Now what is angle C? Angle ACB, that is angle C. Angle ACB equal to x plus y kada. So this is equal to simply arc AB divided by 2. Very very powerful point. Okay, arc AB divided by 2. So simply the angle between the chords on the circumference of the circle is arc length divided by 2. Okay, this E arc length divided by 2. Okay, that angle is called inscribed angle. Inscribed angle opposite to arc length ఎంత ఉంది. Okay, similarly we can write angle CBA equal to AC by 2. Okay, similarly you can write angle CAB equal to BC by 2. Okay, BC by 2. ఎన్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది నీకు? By adding all, x plus y, adding all, we have AB plus AC plus BC divided by 2. AB plus AC plus BC ఏమవుతుంది? మన సర్కంఫరెన్స్ కదా. AB AC BC మొత్తం ఎంత? 360 by 2, which is equal to 180. That is the sum of angles in a triangle. ఇదే కదా sum of angles in a triangle. Okay, angles in this triangle kada నీకు. So important point here is that finding of this inscribed angle, that is simply directly is equal to opposite angle divided by 2, opposite length divided by 2. Okay, మన రెగ్యులర్ పాలిగాన్ ఏం తెలుసుకున్నాం మనము? Regular polygon, all sides are at all vertices are at equal distance from the center of the regular polygon. 1 2 3 ఏదో ఒకటి పెంటగాన్ తీసుకున్నాం. Consider a regular pentagon. Okay, as these vertices are at equal distance from the center of this polygon, we can consider all these are the vertices on the circumference of the circle with radius OA, OB, OC, OD, OE. Right? Now what is the angle between this one? All are equal కదా నీకు. Regular polygon అంటే ఏంటి? All sides are equal. So all the arc lengths are also equal. Each arc length ఎంత అవుతుంది? 360 divided by 5. 360 by 5 is equal to simply ఎంత? 72. 72. Right? That is here it is 72. And it is 72 నే కదా ఉండేది. Here it is 72 and 72. Right? Now angle EAB, internal angle of the regular polygon కదా. Angle EAB అంటే ఏంటి? This angle made by these chords EA and EB on the circumference of the circle. Simply ఎంత అవుతుంది నీకు? దీనికి ఆపోజిట్ ఉన్న ఆర్క్ లెంత్, that is BE divided by BCDE. ఇదే కదా, divided by 2, BCDE by 2. BCDE అంటే ఎంత ఉన్నాయి? ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3. 3 into 72 by 2 is equal to 108. అదేగా ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ పెంటగాన్. ఓకే రైట్. నీకు ఏ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ అయినా సరే ఇప్పటి నుంచి ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ కనుక్కోవాలన్నా, పర్టికులర్ ఏ యాంగిల్ కనుక్కోవాలన్నా సరే ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ కాన్సెప్టే యూజ్ చేయండి. ఓకే, ఏదైనా వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ ఈసిడి. యాంగిల్ ఈసిడి అన్ని యాంగిల్స్ లేబుల్ చేసి ఇండికేట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, యాంగిల్ ఈసిడి నథింగ్ బట్ సింపుల్ గా డ్రా చేసుకో. ఓకే, ఈసిడి అంటే దీనికి ఆపోజిటే కదా ఉంది. సింపుల్ ఈడీ బై 2 కదా. ఆర్క్ ఈడీ బై 2. ఈడీ ఎంత? 72 బై 2 ఈక్వల్ టు 36. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఏ యాంగిల్ కావాలనుకున్నా సరే నీకు ఏం పాలిగాన్ అంటే ABCDE. ఓకే, వాట్ ఈస్ యాంగిల్ ACE? యాంగిల్ ACE ఏకి ఈకేగా AE by 2. దట్ ఈస్ సింప్లీ AE divided by 2. AE arc divided by 2 is equal to 36. 70 A 2 by 2 36. Okay, if the polygon is ABCDEFGH like that. Okay, 1 2 3 octagon.
The polygon is regular octagon and they will ask you what is the angle AFH. సర్కిల్ రాజేయద్దు, ఏం రాజేయకూడదు, మైండ్ లో ఇమాజిన్ చేసుకొని చెప్పేసుకోవాలి మీకు ఇది. యాంగిల్ AFH, ఏకి హెచ్కే కదా, సో సింప్లీ AH/2. AH/2 అంటే ఏంది? AH అంటే 360/8 అన్ని ఈక్వలే కదా, మొత్తం సర్కంఫరెన్స్ ది 8 పార్ట్స్ ఉంటాయి. 360/8 డివైడెడ్ బై 2, వాట్ ఎవర్ ఎంత వస్తే అంత. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద ACE, ఏదో ఒకటి యాంగిల్ ACE కావాలి. యాంగిల్ ACE, ఓకే, అంటే నీకు AE డివైడ్ బై 2, AE మేజర్ ఆర్క్ డివైడ్ బై మేజర్ ఆర్క్ మైనర్ ఆర్క్. మేజర్ ఆర్క్ అంటే ఇది మైనర్ ఆర్క్. ఓకే, నీకు రాసావు కదా BCDE, బిఈకి ఉంది, ప్రతి ఒక్క బిఈకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్క్స్ ఉంటాయి కదా, మైనర్ ఆర్క్ మేజర్ ఆర్క్. ఓకే, అది మిస్ అయింది. ఇది చిన్నది మైనర్ ఆర్క్, బిగ్ వన్ మేజర్ ఆర్క్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎక్కడైతే కనుక్కుంటున్నావో ఆ 1 పార్ట్ ఏమవుతుంది? మైనర్ ఆర్క్ అవుతుంది. నువ్వు ఎప్పుడు ఏం చేసుకుంటావు? మేజర్ ఆర్క్ బై 2 వేసుకుంటావు. ఆపోజిట్ అంటే మేజర్ ఆర్క్ కదా ఉండేది, ఆపోజిట్ ఆర్క్. సో హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ACE నథింగ్ బట్ ఆర్క్ AE డివైడెడ్ బై 2, వేర్ C ఉండదు. ఆర్క్ AE అర్థమవుతుందా? ఆర్క్ ఏ ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ EAB అంటే ఏంది? ఆర్క్ BE బై 2. ఆర్క్ బిఈలోని 2 ఆర్క్లు ఉంటాయి, ఒకటి మేజర్ ఉంటుంది, ఒక మేజరో మైనరో వాట్ ఎవర్, 2 ఆర్క్లు ఉంటాయి. ఒక దాని మీద ఏ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది, ఇంకో దాని మీద ఏ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండదు. నీకు కావాల్సింది ఏంటి? ద ఆర్క్ వేర్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో దిస్ ACE నథింగ్ బట్ ఆర్క్ AE డివైడెడ్ బై 2, వేర్ C ఉండకూడదు. నీకు C ఉండకూడదు పార్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి నీకు? ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ అయ్యేది మొత్తం చూడు జాగ్రత్తగా, అన్ని ఏ క్వశ్చన్ చేసేయగలగాలి. ABCDE అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4, మొత్తం 8 పార్ట్స్ లో 4 పార్ట్స్ C ఉంది. సో రిమైనింగ్ 4 పార్ట్స్ లో C ఉండదు కదా. సో డెఫినెట్లీ ద కరస్పాండింగ్ ఆర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into 360/8 బై 2. ఓకే, నీకు ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ దీన్ని చేయాలనగానే యాంగిల్ EAB, యాంగిల్ EAB ఇక్కడ సంథింగ్ ఉంది. ఓకే, BA EAB ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి నీకు. ఓకే, 2 పార్ట్స్, ఆ 2 పార్ట్స్ లో ఏ ఉంటుంది. డెఫినెట్ గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇంకొక ఆర్క్ ఉండాలి, దాని మీద ఏ ఉండకూడదు. డెఫినెట్లీ పార్ట్స్ ఉంటే 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అదే నేను తీసుకుంది ఇక్కడ 3 into 72/2. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకో. సింపుల్, నీకు రెగ్యులర్ పాలిగాన్ ఇచ్చేసి పటాపట్ నేను ఏమైనా యాంగిల్స్ అడుగుతారు, నిన్ను అంత గీసుకొని ఏమి చేయాల్సిన స్థితి లేదు. ఓకే, ఒక డోడెకాగాన్ తీసుకుంటున్నా, ABCDEFGHIJKL. ఓకే, డోడెకాగాన్ 12 సైడ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే 12 పార్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఆర్క్ లైన్ 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, 12 పార్ట్స్, అండ్ ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30, రైట్? నాకు ఏ యాంగిల్ కావాలంటే యాంగిల్ BFH కావాలి. యాంగిల్ BFH దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఎట్ F ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, ఏముండాలి? BH అనే ఆర్క్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BH/2, రైట్? BH కి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్క్స్ ఉంటాయి. ఒక ఆర్క్ లో F ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇంకో ఆర్క్ లో F ఎగ్జిస్ట్ కాదు. మనకు కావాల్సింది దానికి ఆపోజిట్ ఇది. సో F ఎగ్జిస్ట్ కానీ ఆర్క్ డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, BH కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే దగ్గర? 1 2 3 4 5 6 పార్ట్స్ అయిపోయినాయి. సో డెఫినెట్ గా F లేని పార్ట్ ఉన్న ఆర్క్ లో 6 ఉంటాయి, మొత్తం 12 ఉన్నాయి కదా, 6 పోయినాయి. సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 6 into 360/12 హోల్ డివైడ్ బై 2, 6 into 30/2 is equal to 90, రైట్? ఏ యాంగిల్ సార్ నీకు కావాల్సింది ఒకటి చెప్పి, ఇంకోటి ఏదో ఒకటి లాస్ట్. బీతో అయిపోయింది కదా, సరే ఒకటి యాంగిల్ CJK, డెఫినెట్లీ CK/2, CK/2, రైట్? ఇప్పుడు J ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఆర్క్ ఒకటి ఉంటుంది, J లేని ఆర్క్ ఇంకోటి ఉంటుంది. ఓకే, J ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఆర్క్ తీసుకున్నాం అనుకో. J ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఆర్క్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయా నీకు? 1
2 3 4 5 6 7 7 8 8 ఓకే ఆపోజిట్ డెఫినెట్గా ఎన్ని ఉంటాయి 12 minus 8 into 360 by 12 whole divided by 2 అదే కదా నీకు అయ్యేది సో ఇది ఈక్వల్ టు 4 into 30 by 2 is equal to 60 డైరెక్ట్ గా యాంగిల్ పెడతారు నీకు రెగ్యులర్ పాలిగాన్ లో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఏదో ఒక లొకేషన్ చేసి సింప్లీ యూజింగ్ దిస్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ ఈజీలీ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ right the circle let it be a tangent right it is your diameter angle between tangent and the line passing through the center that is diameter ఎంత ఉంటుంది angle definitely it is 90 definitely it is 90 some point ఇక్కడ a this is your B and this is your C. Okay? ఇక్కడ ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ ఎంత యాంగిల్ CBA అంటే 90 యాంగిల్ CBA 90 ఆర్కి ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిలే కదా అదే 90 ఓకే ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిలే కదా నీకు సో ఇక్కడ దీని ఆపోజిట్ అని ఆర్క్ ది ఎంత 180 ఎందుకు డయామీటర్ కాబట్టి అది 180 by 2 this equal to 90 ఓకే హియర్ ఇట్ ఈస్ 90 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా ఇది ఏబిసి అనేది ఓకే ఏబిసి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అండ్ సర్కిల్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ దీస్ వర్టిసెస్ సో సర్కిల్ ఇస్ నేమ్డ్ యాజ్ యువర్ సర్కమ్ సర్కిల్ ఓకే సర్కిల్ ఏమంటారు సర్కమ్ సర్కిల్ కి ఏముంటుంది సెంటర్ అదేగా మనం చదువుకుంది అదే కనబడుతుంది ఓకే సర్కిల్ టాంజెంట్ అండ్ దిస్ ఏసీ ఇస్ ద డయామీటర్ సో యాంగిల్ CBA is your 90 degrees right angle triangle. అక్కడ చదువుకున్న కూడా ఇదే కదా రైట్ యాంగిల్ CBA equal to 90 degrees. And what about this angle? Angle CAB fast గా CAB inscribed angle BC arc by 2 BC arc by 2 okay and angle ACB అంటే AB arc by 90 minus BC by 2 అంతే కదా ఈ ట్రయాంగిల్ లో నుంచి అంతే 90 minus BC by 2 ఇది 90 minus BC by 2 సో డెఫినెట్లీ ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది అదే BC by 2 సింప్లీ BC by 2 నే కదా సో యాంగిల్ BC సమ్ ఏదో ఇది సమ్ K ఓకే యాంగిల్ BCK is equal to BC by 2 ఓకే ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా లైట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ నీకు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఐడెంటిఫై చేయడమే ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఓకే this angle case BCK is equal to simply this BC divided by 2 nothing okay right right చూడు ఇక్కడ నీకు ఏమొచ్చింది నీకు యాంగిల్ ఈక్వల్ టు 90 and the corresponding right angle triangle circumcenter is midpoint of this midpoint of the hypotenuse right now consider an obtuse angle triangle here some obtuse angle triangle here okay and obtuse angle నీకు ఇది okay ఇట్లా obtuse angle so this angle definitely must be ఎంత ఉండాలి greater than ABC greater than arc angle BAC is greater than 90 definitely greater than 90 because this BAC is the obtuse angle triangle okay BAC is obtuse angle triangle సో అంటే సర్కమ్ సర్కిల్ కదా దీని సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇన్సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ ఉంటుందా అవుట్ సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ ఉంటుందా ఇన్సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ ఉంటుందా అవుట్ సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ ఉంటుందా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ if it is considered this inside the triangle this arc length BC must be BC must be less than 180 less than 180 అంతే కదా BC less than 180 so corresponding inscribed angle BAC is equal to BC by 2 BC by 2 this is less than 90 but obtuse angle triangle means angle BAC must be greater than 90 to make this BAC is greater than 90 the center of the circle must be outside in case and if the center is inside O is inside the triangle so but the requirement is angle BAC must be greater than 90 so it is not to be inside the
circle. So definitely O must be on the outside of the circle. Okay. If O is outside ఎప్పుడు ఏమైంది? Outside. If O is outside, definitely this BC is greater than 180. 180. Now the required angle BAC is equal to BC by 2, which is greater than 90. So for obtuse angle triangle, the circumcenter is outside the triangle. Outside the triangle. This is your O. Okay. Now for acute angle triangle, ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా నీకు, ఇక్కడ తెలిసింది కదా. acute angle triangle ఏంటి? ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ less than 90. less than 90 ఉండాలి, సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇన్సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ ఉండాలి. అదే కానీ నీకు అక్కడ ఉంది. సో ఫర్ acute angle triangle, the center of the circle is inside the triangle. Inside the triangle. If this ABC is acute, then the center of the triangle is inside. Circle. Circumcircle. Center of the circumcircle. ఏ సర్కిల్ ఇది? Circumcircle is inside. the triangle. అంతే కదా? Is inside the triangle. Now till now what we have seen, angle on the circumference of the circle, and that angle is called inscribed angle. Okay. Now we will see angle inside the circle, angle made between the chords inside the circle. దాని తర్వాత angle between the chords inside the circle చూద్దాం. Okay. On the circle చూసాము, that is inscribed angle. Okay. Now angle between the chords inside the circle, అండ్ తర్వాత ఇంకేముంటుంది? ఇన్సైడ్ సర్కిల్ అయిపోయింది, ఆన్ ద సర్కిల్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. ఓకే, లెట్ us see అది ఎలా ఉంటుంది చూడు. రైట్, కన్సిడర్ a circle. Consider a circle. Right, two chords A, ఏదో ఒకటి ఎక్కడో కట్ చేసుకోండి, గీసుకోండి ఇట్లా. రైట్, ఏబి కార్డు, సిడి కార్డు. యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ కార్డ్స్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ we need to calculate. Right? Okay. Now here the corresponding, ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? సింప్లీ యాంగిల్ x అనుకో, x కాదు BD by 2. యాంగిల్ DCB డైరెక్ట్ తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు దాన్ని నేర్చుకుంది ఎందుకు? x అనుకునేది ఏంటి ఇంకా? BD by 2. అండ్ ఈ యాంగిల్ AC by 2. Simply this angle is AC by 2. AC by 2. Now the required center O అనుకో దీన్ని, mixed point from, so angle DOB, angle between these two chords inside the circle is equal to ఏంటి? external angle of this triangle కదా ఇది. Okay, it is simply 180 minus of angle BOC. This is equal to 180 minus of 180 minus BD by 2 plus AC by 2. This is equal to simply BD plus AC whole by 2. BD plus AC divided by 2. This is simply angle here is equal to sum of these two arcs, BD plus AC by 2. If the corresponding, if angle ikkada ide, similarly angle AOD equal to simply AD plus BC by 2. AD plus BC by 2. Very powerfully way. Okay. Simply directly angle AOD equal to simply AD plus BC by 2. ఓకే, ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చేది 180 వస్తుంది మొత్తం. AD ప్లస్ BC ప్లస్ BD ప్లస్ 360 డివైడ్ బై 2 180. అది పెద్ద విషయం కాదు, స్ట్రైట్ యాంగిల్ కదా ఈ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే 180 రావాలి. మరి కొత్తది వస్తుంది. రైట్, నౌ యాంగిల్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్, యాంగిల్ మేడ్ బై దీస్ కార్డ్స్ outside the circle. అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. ఇక్కడ సమ్ పాయింట్ దగ్గర P దగ్గర కలుపుతున్నాయి ఇవి, A B C D సమ్ పాయింట్ P.
We need to find the angle BPD or whatever the angle. Okay, simple. ఎక్కడ కూడా రాసుకోండి. అక్కడ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది రైట్ గా? ఆ యాంగిల్ అనేది AC/2. AC/2. ఇక్కడ యాంగిల్ BD/2. BD అయిపోయింది. BD/2. సెగ్మెంట్ కాదు, ఆర్క్. సరే, ఆర్క్. ఓకే, సో యాంగిల్ PBC, యాంగిల్ PBC. ఇక్కడ ఏమవుతుంది సింపుల్ 180 మైనస్ AC/2. AC/2. So the required angle P is equal to 180 minus half 180 minus AC/2 plus BD/2. This is equal to AC minus BD/2. AC minus BD whole by 2. సింపుల్, మేజర్ ఆర్క్ మైనస్ మైనర్ ఆర్క్ బై 2. ఇక్కడ ఏమైంది ప్లస్ బై 2. ఓకే, దీని ఆపోజిట్ ఉన్న ఆర్క్ ప్లస్ దిస్ ఆర్క్ డివైడ్ బై 2. ఇక్కడ మైనస్ బై 2. ఈ ప్లస్ మైనస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అంతే జస్ట్ ఇక్కడ, అందుకని గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. జస్ట్ సింపుల్ అనలైజేషన్ 2-3 క్వశ్చన్లకి ఇట్లా చేసేసుకో, లోపల చేస్తే నీకు ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది అది. ఓకే, యాంగిల్ ఇన్సైడ్, యాంగిల్ అవుట్ సైడ్. No, okay, right. In this case, what is the angle APC? That is angle P is equal to how much? Okay, that is చెప్పచ్చు కదా మనకి. Already we know angle made by this tangent with this chord is equal to AB/2. Okay, and angle here, inscribed angle made by this chord, right? Equal to how much? AC/2. Right? This external angle of this triangle only. Yeah. External angle of this triangle APB. So we can write this AC/2 is equal to AB/2 plus angle P plus AB/2. AB/2, right? From this angle P equal to simply AC minus AB/2. AC minus AB/2. But nothing but in previous case ఇదే కదా చూసింది మనం. This arc minus this arc divided by 2. Okay, now if we consider this line is also as a tangent, this secant line is also to be as a tangent, right? See, shape of a circle, pen, line. Okay, tangent, and this is also one tangent. Definitely they are this arc minus this arc divided by 2. Okay, right. ఇది మన డైరెక్ట్ తెలిసిపోతుంది కదా నీకు. ఇది some center. This is your chord AB, right? It is your chord AB, and this angle is equal to AB/2. AB/2, and this angle is also AB/2. AB/2 only. అంతే కదా, inscribed angle already చూసాము, the tangent made by the chord. This angle is also AB divided by 2. Okay, AB/2 means isosceles triangle. So two angles in this triangle are equal, angle PAB. Isosceles triangle, the opposite sides are also to be equal, as PAB is triangle, isosceles triangle. Isosceles triangle, the angles opposite this equal sides are also equal. Because so corresponding is equal to PA is equal to PB. మనం చూసాం కదా ఇన్ సర్కిల్ లో చేసినప్పుడు. ఓకే, ఎక్కడ ఏం చేసుకున్నాం, యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఫ్రమ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ SAS, these two triangles are congruent. From there we have proved PA equal to PB, or in this way also we can prove it, PA equal to PB. Okay, here this angle is equal to AB/2, here is angle equal to AB/2. Okay, AB/2 is nothing but simply isosceles triangle. Okay, opposite sides must be equal in the triangle. Two triangles having the equal angles. So PA is equal to PB, right? Our requirement is to calculate the P. Angle P equal to simply 180 minus 2 into AB/2, right? So this value equal to simply 180 minus AB. ఈ ప్రీవియస్ కేసు ప్రకారం ఏమవ్వాలి యాక్చువల్ గా నీకు, this arc minus this arc divided by 2, as this arc is equal to AB అనుకుంటున్నాం. ఈ ఆర్క్ ఏమవుతుంది 360 minus AB నే కదా. Okay, and this is equal to AB. Okay. Then in this case also, what is that value? Angle P is equal to simply major arc minus minor arc divided by 2. అదే కదా చేసింది. మరి అంతే చూస్తాం ఎందుకు. In this direction also you can write this equal to 360 minus AB divided by 2. ఇంత ముందు కేసెస్ లాగా యాక్చువల్ గా
angle outside the circle. Major arc minus minor arc divided by 2. Okay, so this value is equal to simply 180 minus AB. Whatever, okay. So here the point is like this. This is your center. Okay, this is your center and this is AB. Right? The radius is Radius. the radius. So if you draw a line from this to center, definitely from PA equal to PB, here the angle is AB by 2. ఓకే, ఏ యాంగిల్ మొత్తం ఏమవుతుంది? AB బై 2 ఇంతవరకే. ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? అక్కడ వరకు అయితే మొత్తం అనేది రేడియస్. ఓకే, రేడియస్. మనకు తెలిసినేమో PA టాంజెంట్ ఇది రేడియస్ అమ్మా. 90 ఏదో చెప్తాను ఎందుకు? సో యాంగిల్ PAO is equal to 90. డెఫినెట్లీ 90. ఎందుకు? టాంజెంట్ ఇది. Tangent makes an angle 90 with the line passing through center of the circle. Okay, this is 90 and here is also 90. We can say from SAS this triangle PAO is congruent to angle PBO, right? From SAS the triangle PAO is congruent to triangle PBO. From this we can say this P of this triangle is equal to P of this triangle, that is nothing but PO. If a line passing through center of the circle, that line is the angle bisector of this point P. Okay? Angle bisector of this point P. See, angle APO is equal to angle BPO. So PO is the angle bisector of this triangle. Angle bisector of this triangle PAB. If the line is passing through సెంటర్, ఏ లైన్ పడితే ఆ లైన్ గీస్తే కాదు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ దీనికి. ఓకే, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ కదా, అఫ్కోర్స్ ఇది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అండ్ దిస్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఆల్సో. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే డెఫినెట్ గా నీకేమవుతుంది? రేడియసే కదా. ఏబిని రేడియస్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ రేడియసే కదా ఇది. రేడియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద లైన్ పాసింగ్ ద సెంటర్ డివైడ్స్ ద ఏబి. ఇది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ఏబి కార్డ్. అదే కదా నీకు ఉంది. సో డెఫినెట్ గా ఇక్కడ 90 degrees ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ షుడ్ పాస్ చేస్తూ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఓకే, సర్కిల్ అనగా ఇంటర్లింక్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని ఫటాఫట్ మైండ్ లోకి వచ్చేసుకోవాలి. ప్రాబ్లమ్స్ ఇది చేయగలగాలి. నీకు తెలుసు టాంజెంట్ రేడియస్ 90 degrees అని చెప్పి పక్కన అడిగేటప్పుడు ఆలోచిస్తున్నావు ఏముంది ఇక్కడ అని. ఓకే, క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఉండాలి. నీకు ఉండాలంటే మైండ్ లో థింక్ చేసుకోవాలి. దాన్ని సర్కిల్ అనగానే నీకు దానికి సంబంధించిన పాయింట్స్ వచ్చినాయి అన్ని కూడా మైండ్ లోకి వచ్చేయాలి, ఎలా వచ్చినాయి అనేది. ఓకే, ఇది కూడా 90 ఎలా అయ్యిద్ది అనేది కూడా చూసుకోవాలి. టాంజెంట్ ఏంటి? లైన్ పాస్ ద పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్. ఆ పాయింట్ అంటే ఏం తెచ్చుకున్నాము? ఇట్ ఈస్ ఎ కార్డ్ విత్ ఏ నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్ లెంత్ అనుకున్నాం మనం. ఓకే, కార్డ్ ని సింక్ చేసి పాయింట్ అయిపోయిందని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో the point passes through midpoint of this chord is line passes through midpoint of this chord must passes through center and it is perpendicular. So the angle made by tangent to the radius of the circle is 90 degrees అని చెప్పి క్లియర్ కట్ గా తెలుసుకున్నాం మనం అక్కడ. ఓకే, వీటి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఫటాఫట్ యూజ్ చేసుకోగలగాలి. కనపడినప్పుడు ఆ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే నీకు అనాలసిస్ నీట్ గా ఎలా వచ్చినాయి ఏది ఏంటి అనేది క్లియర్ కట్ ఐడియా ఉండాలి. దానికోసం చెప్తూ ఉంది ఇదంతా. ఓకే, లేదంటే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోని చెప్తారా? ఎప్పుడు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. ఓకే, సో హియర్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు సింప్లీ 180 మైనస్ ఏబి. రైట్, నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ఏ సర్కిల్. ఇప్పటిదాకా ఏం చూసుకున్నాము? యాంగిల్స్ ఆన్ ద సర్కిల్, యాంగిల్స్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్, యాంగిల్స్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. ఇప్పుడు సెగ్మెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్, సెగ్మెంట్స్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. Okay, segments inside the circle, segments outside the circle. The corresponding concept is called your power of point. Power of point. ఇప్పుడు ఎందుకు? కార్డ్స్ కట్ చేసుకుంటే వాటి యాంగిల్ చూసుకున్నావు. అదే కార్డ్స్ కట్ అవుతాయి, సెగ్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే కండిషన్. పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ పాయింట్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏం లేదు, అన్ని కాన్సెప్ట్ దాంట్లో అంతా ఉన్నాయి. వాటిని మనం క్వశ్చన్స్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి. మరి చెప్తున్నా, కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవటము క్వశ్చన్స్ లో అప్లై చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఓకే, ఏ బి కార్డ్, సి డి. ఓకే, సి డి. These two are two chords.
Corresponding inscribed angle concept prakaram. Here the angle is equal to AC by 2. Some x I am writing. Okay. So this angle is also x. And also from this chord. ఇక్కడ here this angle is equal to that angle equal to dB by 2. Sorry, AD by 2, AD by 2. Some y I am writing. So here also this angle is equal to dB. Whatever. ఇది y కదా, ఇక్కడ కూడా angle is equal to y. dB by 2 or whatever. ఆ తర్వాత చూద్దాం ఏంటి అనేది ఇంకా తర్వాత. అక్కడ ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్స్ అన్ని రాసేసుకో ఫటాఫట్, ఏముంది దాంట్లో చేయడానికి. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ సమ్ జెడ్. ఓకే, సో బీసీ బై 2, బీసీతో చేసుకునేది ఇక్కడ ఏముంటుంది జెడ్. యాంగిల్ డిఏబి ఎంత అవుతుంది, సమ్ యు డబ్ల్యూ, సరే ఏదో ఒకటి. డబ్ల్యూ మీన్స్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ ఆల్సో డబ్ల్యూ. ఓకే, సింప్లీ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్స్. ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకో, 2 కార్డ్స్ కట్ చేసుకో, ఇండికేట్ చేసుకో, బాగా అలవాటు అవుతుంది నీకు. ఓకే, ఎలా ఈక్వల్ ఏమవుతున్నాయి అనేది. రైట్, ఫ్రమ్ దిస్ ఏదో ట్రయాంగిల్ తీసుకో. ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ సమ్ పి. రైట్, వై జెడ్ సమ్ యాంగిల్, వై జెడ్ సమ్ యాంగిల్. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ సే దిస్ పిడిబి ఫ్రమ్ ట్రిపుల్ ఏ సిమిలారిటీ. From triple A similarity, this PDB, right? ఏమవుతుంది PDB similar to P D of this triangle is equal to A of this triangle, A and C, right? PAC. From this we can write PD divided by PA is equal to PB divided by PC is equal to DB divided by AC. అదొకటి పెట్టేసి. Now PA into PB is equal to PC into PD. వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం. నీకు సమ్ పాయింట్స్ ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇవ్వకుండా ఒక రేషియో ఇస్తారు నీకు. అదే రేషియో ఏంటి, పిఏ ఇంటూ పిబి ఈక్వల్ టు పిసి ఇంటూ పిడి అనేది. ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఒక కామన్ వర్టెక్స్ ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ ఎ సర్కిల్ విత్ ఏబిసిడి ఆర్ ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్. ఏ ఆపోజిట్ లో బి ఉంటది, సి ఆపోజిట్ లో డి ఉంటది. ఓకే, ఎట్లా అయితే నువ్వు ఓఏ ఈక్వల్ టు ఓబి ఈక్వల్ టు ఓసి ఎక్కడ కనపడితే ఏమనుకుంటావు, డెఫినెట్లీ ఏబిసిఆర్ ఆన్ ద సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓ, విత్ సెంటర్ ఓ. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తావో, వెన్ ఎవర్ యూ సీ పిఏ ఈక్వల్ టు పిబి, పిసి ఈక్వల్ టు పిడి, immediately you have to identify this ABCD are on the circumference of the circle with the AB as the segment chord and CD and the segment. ABCD ఇట్లా ఉండదు. ఓకే, రైట్. నీకు మరో పాయింట్ అప్లై చేయటము, ఈ కండిషన్ చూసుకొని రివర్స్ లో వెళ్ళడము. రైట్, నౌ ఇవేంటి కార్డ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ సెగ్మెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్, అదే సెగ్మెంట్స్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్, అంతే కదా. నెక్స్ట్ చూడు, సెగ్మెంట్స్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటావు, 2 లైన్స్, కట్ చేస్తుంది. ఇది పి, యువర్ ఏ, దిస్ ఇస్ బి అండ్ దిస్ ఇస్ సి. ఓకే, అండ్ ఇది సమ్ సెంటర్ ఓ, ఎక్కడ ఉంది సెంటర్ ఓ ఉంది, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. నౌ వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ హియర్, నీకు డైరెక్ట్ తెలుస్తుంది కదా. యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, AB by 2, AB divided by 2. And what about this angle? BC by 2. This angle. Okay, angle AB by 2. Inscribed angle కదా. నేను BSc చెప్తున్నాను. చెప్పకో, అడిగిన చెప్పు. This is AB by 2. AB by 2. రైట్, ఇక్కడ ఏముంది, కామన్ యాంగిల్ P ఉంది. AB by 2, AB by 2. From this you can say PAB similar to PCA. జాగ్రత్తగా PCA, ACA కాదు, PCA. From AA or AAA similarity. Right, we can say angle P of this triangle is equal to angle P of this triangle, angle A of this triangle is equal to angle C of this triangle. Okay, careful about it. Angle B of this triangle is equal to angle A of this
Angle B of this triangle equal to angle A of big triangle. Okay? Right. From this we can write the ratio. The PA by PC is equal to PB by PA. okay. PA by PC is equal to PB by PA is equal to AB by AC, whatever. It is go. From this we have PA square is equal to PB into PC. PB into PC. Suppose if you have a line like this, okay, then and it will cut at D and E. In this case also you can write PA square is equal to PD into PE. In this case also PA square equal to PA square is equal to simply PD into PC. PD into PE. దీనిలాగే PA square equal to PB into PC. Same observation తో derive చేయొచ్చు కదా, similar triangles form చేసుకొని. PA square equal to PD into PE. From this we can write PD into PE is equal to PB into PC. Very powerful. Okay. Again P. Definitely there is a circle passing through the vertices BCDE. BCDE are lying on circumference. BCDE. Okay, lying on circumference of the circle. Whenever you have to identify it, very very important. Okay, na? Right? Okay. Right. Next one. This is called concept and power of point. Okay. Then again consider a circle, shape, circle. Right? Circle. If the two chords are having the equal length, and ఏమన్నారు, two chords some A B some AB ఇంకోటి ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఓకే, CD అనేవి కొంచెం ఇట్లా గీస్తాను నేను, CD. These two chords are of the equal length అని ఇచ్చారు. Then what about their arc lengths AB and CD? Okay, this is your radius only. Yeah. It is also your radius only. Yes. All these are equal. What they are saying? They given the chord segments AB is equal to CD. AB equal to CD, and this is the circle from A property. S. ఏ ఎక్కడ ఉంది నీకు? ఏ గురించి ఏం తెలియదు కదా నీకు? From S AB equal to CD they have given. Okay, these two are also equal. So from S you can say let it be some P. Okay. APB. Not P, that is center of the circle only. Radius అన్నాం కదా మనం. మరి P అంటే ఎందుకు? ఓన్ పెట్టుకో. ఓకే, వేరే వాడు ఎందుకు? ఓన్ వాడతాం కదా అన్ని చోట్ల. యూ కెన్ టేక్ P, నో ప్రాబ్లం. నేను P నే తీసుకుంటా అంటే P నే తీసుకో, లేదు నా పేరు అక్షయ్ నేను ఏ తీసుకుంటా అంటే ఏ తీసుకో. దే ఆల్రెడీ ఇక్కడ తీసుకున్నావు. ఓకే, రైట్. సో ఫ్రమ్ ట్రిపుల్ S we can write OAB is congruent to OCD. ఓకే, సరిపోయిందా? OA equal to OC, AB equal to CD, OB equal to OD. Okay, that is from this we can conclude angle O of this triangle is equal to angle O of this triangle. That is nothing but this one only. Right? These two are equals. These two are equals. Let it be some x. Okay, x. This is x is the angle at center, so definitely the corresponding arc length is equal to x degrees only. X degrees. Okay, and this is also your x degrees. So this AB and CD are of same length. Right now? Clear? Okay. Right. From this, these two are congruent, means area is equal only. Area equal, and this angle is same. Okay, area of this sector OAB equal to area of sector area of the sector OAB is equal to area of the sector OCD. And also you have area of this triangle OAB is equal to area of the triangle OCD. From this area of this circular segment is equal to area of this circular segment. Whenever you have the equal chords, you can use these facts while solving the big problems. Okay, ఇవి సింగిల్ స్టేట్మెంట్లు, బిగ్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు సింగిల్ స్టేట్మెంట్లు ఇవి అంతే. ఓకే, వీటి అక్కడ యూజ్ చేసుకోగలగాలి. ఓకే, రైట్. నౌ if you have a circle and a parallel chords,
shape, circle, and parallel chords. Pennu, parallel chords, right? If you have two parallel chords, then what it will be? A, B, C, D. These two are parallel, they are giving. Okay? Parallel, they are saying. Then this is your transverse line. Okay, here is alternate angles. So x is equal to okay, if the angle is here equal to x, it also be x. If x ante the corresponding x is equal to your x equal to AC by 2 and BD by 2. AC by 2 and BD by 2. This is equal to simply BD by 2 here, and here is equal to AC by 2. AC by 2. From this you can conclude AC by 2 is equal to AC by 2 equal to BD by 2. BD by 2. That is nothing but arc length AC is equal to arc length of BD. AC is equal to arc length BD. BD. Right? I am considering some center here. Okay? Some center is over here. Now from this, these are the radius only. Yeah. This is your radius and this is also your radius. Right? Here the angle is equal to same. Center O. Right? Okay. Center O. Center O. Okay? The angle same also because AC equal to BD is nothing but angle AOC is equal to angle BOD. So from SAS, radius like that. From SAS, you can say the triangle AOC is congruent to triangle AOC. AOC is congruent to triangle BOD. So from this you can say the chord AC is equal to BD. ఇందాక ఏం చేసుకున్నాం AC ఈక్వల్ టు BD అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆర్క్ లెన్స్ ప్రూవ్ అని తెలిసిన తర్వాత కరస్పాండింగ్ కార్డ్స్ AC ఈక్వల్ టు BD అయిపోతాయి. ఓకే, క్లియర్ కన్నా? ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఇంక వీటి గురించి చెప్పండి, నేను డైరెక్ట్ గా రాసేస్తాను. అక్కడ ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అక్కడ అడక్కు. ఓకే, నీకేం తెలిసింది? కార్డ్స్ ఈక్వల్ అని ఉంటే డెఫినెట్లీ కరస్పాండింగ్ ఆర్క్స్ ఈక్వల్. ఓకే, ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏంటి నీకు? అదే కార్డ్స్ ప్యారలల్ అయితే ఈ ఆర్క్స్ కాదు, ఈ ఆర్క్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్. దిస్ BD is equal to this AC. Okay, as these arcs are equal, the corresponding chords AC is equal to BD. Okay, not this parallel chords equal అని చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ parallel chords ABCD మన ఈక్వల్ అని కంక్లూడ్ చేసింది ఏంటి? ACBD. Okay, right now? Now next, if you have a circle with 4 points on it, and you have a quadrilateral inscribed quadrilateral inscribed in a some circle shape. ఏదో quadrilateral తీసుకో. ఓకే, ఎందుకంటే ఒక సర్కిల్ దాంట్లో quadrilateral. ఓకే, A B C D. Okay, now angle A is equal to ఏమవుతుంది? angle A equal to BCD by 2. Angle A equal to simply BCD by 2. And similarly angle C. Angle C ఏమవుతుంది? Angle C equal to DAB by 2. BAD అంటున్నాను నేను. నీ ఇష్టం ఏదైనా అనుకో. BAD divided by 2. This BAD is equal to simply 360 minus BCD divided by 2. So this is equal to 180 minus BCD by 2. 180 minus BCD by 2. So this is equal to angle A, 180 minus angle A. From this you can conclude angle A plus angle C is equal to 180. That is, if ABCD is a quadrilateral inscribed in some circle and angle A, sum of the opposite angles is equal to 180. Very powerful. Okay, similarly angle B plus angle D is also 180.
అండ్ ఇన్ పారలాగ్రామ్ ఏం తెలుసు మనకి ఈ రెండు ఈక్వల్ అని తెలుసు. యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి, యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అని. ఇఫ్ it quadrilateral is inscribed in some circle, then the sum of the opposite angles is equal to 180. Then this ABCD is called ever in quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Okay, very powerfully identify చేసుకోవడం ఇవన్నీ. ఓకే, క్వశ్చన్స్ లో వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్పరు నీకు. ఇది సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్ వాళ్ళు ఎవరు నీకు సమ్ ఫిగర్ ఉంటుంది, నీకు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ 90 + 90 180 వచ్చేటట్టు ఉంటాయి. 90 + 90 కానీ సమ్ ఏదో ఒక యాంగిల్ సమ్, వాటి సమ్ 180 వచ్చేటట్టు ఉంటాయి. ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ ఈస్ ఎ సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్. ఓకే, అదే తెలిసిన తర్వాత ఏం చేసుకోవచ్చు, ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎందుకు ఏసీడీ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఏబిడి, ఆర్ యూ కెన్ సే బిఏబి సిఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడిబి, ఏదైనా కానీ రాసేసుకోవచ్చు. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ ది ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఇస్ దట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్. పాయింట్స్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు, ఏ ప్రకారం ఏ పాయింట్ 3 నేర్చుకున్నావు. సపోజ్ ఈ సర్కిలే ఉందనుకో, ఆ క్వాడ్రిలేటరలే సర్కిల్లో ఉంది. ఓకే, క్వశ్చన్స్ లో కండిషన్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్. ఫస్ట్ టైం నేర్చుకున్నాం, ఇఫ్ ఏబి సైడ్ ఏబిని రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఏసిబి యాంగిల్ ఏసిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏడిబి, ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్స్. ఓకే, ఇదేనా ఉండొచ్చు, లేదా విత్ ఏబి తీసుకుంది. నెక్స్ట్ విత్ బిసి, బిడిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ బిఏసి, విత్ డిసి డిబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ డిఏసి, విత్ ఏడి యాంగిల్ ఏబిడి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏసిడి. నథింగ్, ఏం లేదు. నువ్వు రెఫరెన్స్ ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నావు, ఏబి సైడ్ తీసుకున్నావు. అవి కాకుండా మిగిలిన పట్టేసేసి ఏంటి, సిడినే కదా, అటు మధ్యలో పెట్టేసాయి. యాంగిల్ ఏసీబి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏడిబి. లేదా నేను బీసీని తీసుకున్నాను రిఫరెన్స్ గా, మిగిలిన యాంగిల్స్ ఏంటి, డిఏనే కదా, బిడిసి ఈక్వల్ టు బిఏసి. చూసుకుంటే ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ డ్రా చేసుకొని చెక్ చేసుకో. ఇక్కడ ఏంటి, డిసిని తీసుకున్నా, మిగిలిన ఏంటి బిఏ, అటు మధ్యలో పెట్టేసుకో. యాంగిల్ డిబిసి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డిఏసి. ఏడి తీసుకున్నా, మిగిలింది ఏంటి బిసి, దీంతో ఒకటి దాంట్లో ఒకటి పెట్టేసుకో. యాంగిల్ ఏబిడి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏసిడి. ఓకే, ఎక్కడైనా సరే క్వశ్చన్స్ లో ఈ కండిషన్స్ లో ఈ కండిషన్ లో ఏ రెండైనా సరే, ఏ ఒకటి ఈక్వల్ అయినా సరే, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ సే దీస్ ఈ కండిషన్స్ అని ఈక్వల్ అయితే, ఓకే, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ సే దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, ఒకటే ఈక్వల్ అయింది అనుకో, వీ కెన్ సే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. ఇది ఈక్వల్ అయిందంటే ఏబి అనేది రిఫరెన్స్ చేసుకొని చెప్పింది, యాంగిల్ ఏసీబి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏడిబి. డెఫినెట్లీ దీస్ ఆర్ లయింగ్ ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. లేదా ఇది ఉందనుకో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏడి అన్నట్టు గీసుకో, రాసేసుకో. ఇది తెలుస్తుంది, ఇమీడియట్ గా వీ కెన్ యూజ్ ద అదర్ టూ కండిషన్స్. యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు 180. ఈ కట్ చేసి అనుకో పవర్ ఆఫ్ పాయింట్. ఓకే, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్, వాట్ ఎవర్ రైట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. థర్డ్ పాయింట్ ఏంది, పవర్ ఆఫ్ పాయింట్. ఓకే, పవర్ ఆఫ్ పాయింట్, ఆ పాయింట్ పి ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఉన్నాయి, అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఉన్నాయి, వాట్ ఎవర్. కరస్పాండింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ పిఏ ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిసి ఇంటూ పిడి. కామన్ గా ఉండాలి, ఇది గుర్తుపెట్టుకో అంతే. రిలేషన్ రాసేటప్పుడు కూడా మిస్టేక్ రాయకుండా ఉంటావు. పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటే పవర్, పీనే యూజ్ చేయ ఎప్పుడు కూడా, పీకి పవర్, పిఏ ఇంటూ పిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిసి ఇంటూ పిడి. దిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడు. ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ గురించి ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి let us write the circumradius of a triangle. Okay, consider a circle and a triangle inside it. Okay, A B C and this is your center O. Okay, and what is the circumradius of this triangle? R equal to how much? Using the concept of inscribed angle.
రైట్ Yeah. సింపుల్ నథింగ్ ఇస్ దేర్. దీని నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను దీనికి విత్ ద డయామీటర్ ఓన్లీ, రైట్? Yeah. Some point E or some point D, whatever. D. Okay, right? Okay. This is your circumcenter, right? And drawing an altitude from here to this, an altitude from this to this, the corresponding angle is equal to some E. Okay. Right? Okay. Now from the concept of described angle, you can say this angle is some X, but definitely this ABC. యాంగిల్ ఏబిసి, ఇదే కదా ఎక్స్. ఏముంది 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఏసీతో ఉంది, మిగిలిన పాయింట్ బిడి, దీన్ని తీసుకెళ్ళి మధ్యలో పెట్టుకున్నావు, ఏడిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెఫినెట్లీ ఏబిసి. ఏబిసి ఓకే. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? స్క్రిప్ట్ యాంగిల్ ఎందుకు? ఇది డయామీటర్. ఓకే, డయామీటర్ కాకపోయినా కానీ ఇది ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ కార్డ్, రైట్? కార్డ్ మేకింగ్ విత్ ఈ యాంగిల్ ఇదే కదా, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ స్క్రిప్ట్ యాంగిల్. దిస్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ 180. సో యాంగిల్ ఏసీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. స్క్రిప్ట్ యాంగిల్ కదా, 180 డివైడెడ్ బై 2, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. ఇక్కడ యాంగిల్స్ కనబడుతుంది చూడు, 90x. ఫ్రమ్ ట్రిపుల్ ఏ సిమిలారిటీ, you can say ACD is similar to D. D అంటే X, కరస్పాండింగ్ ఇక్కడ B ఉండాలి, రైట్? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ B. C అంటే 90, సో ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ ఇక్కడ E. ఒక మిగిలిన యాంగిల్ అది A. ACD is similar to AEB. From this you can write AC divided by AE, CD by EB, AD by NB na? Sorry, AB. AB, AD by AB. Right? Okay. From this we can write this AE అంటే altitude కదా నీకు ఉంది. Okay, AC is nothing but your side B. Divided by H I am writing this. Okay. Equal to H is equal to CD వదిలేసి, CD తెలియదు కదా నీకు, CD EB వదిలేసి తెలియదు నీకు. AD అంటే మళ్ళీ డయామీటర్ కదా, 2R డివైడెడ్ బై AB అంటే C అంతే కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ H is equal to BC divided by 2R, BC by 2R. H ఇంకోలాగా ఎలా వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్? ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC is equal to half into BC అంటే A into height H. From this H is equal to 2 into ABC by A. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు కదా. బై ఈక్వేటింగ్ దిస్ టూ we have ఏమొస్తుంది? బై ఈక్వేటింగ్ దిస్ టూ BC by 2R is equal to 2 into ABC by 9. 2 into 9 9 అనే మాట ఎక్కడ ఉంది అసలు నీకు? సరే ఓకే, ఏ అనేది 9 లాగా కనిపిస్తుంది అనుకో, నీకు ఎక్కడైనా 9 అనే స్టోరీ వచ్చిందా? మరి 9 అంటే ఏంటి? 2 into ABC by 9 అని ఇక్కడ పెట్టు మైండ్, ఇక్కడే అర్థమవుతుంది మైండ్ ఇక్కడ పెట్టలేదు అని. సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ABC is equal to ABC divided by 4R. ఓకే, ఇది ఓన్లీ ఎక్కడో ఆప్షన్ లో ఇస్తే పెట్టుకోవడానికి మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది, ఎక్కడ యూజ్ చేయొద్దు. ఎప్పుడు కూడా ప్రొసీజర్ ప్రకారమే వెళ్ళు. ఇది ప్రొసీజర్ ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద సర్కమ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ యూజింగ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్. ఓకే, యూజింగ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్. ఈ ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ ఈక్వల్ అని తెలిస్తేనే కదా నీకు ట్రిపుల్ సిమిలారిటీ నుంచి రేషియోస్ ఈక్వల్ అవుతాయి అని చెప్పి. ఓకే, ఎక్కడైనా సరే ప్రొసీజర్స్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, నాట్ అవుట్పుట్స్ ఎలా చేసుకున్నామో ఎలా తీసుకొచ్చాము అనేది. Okay, this is the some information overview of our geometry. With this knowledge we will practice the questions. Okay, only overview వల్ల ఎంత వస్తుంది నాలెడ్జ్ నీకు? ఓవర్ ఎలా నేర్చుకోవాలి? డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీ ఫార్ములా. ఓకే, టిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్ 3 years కూడా మ్యాథ్స్ లో డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీ ఫార్ములా. ఎవరైనా సరే ఫోర్స్ఫుల్ గా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెసిటీ వస్తే అసలు ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది? The procedure for obtaining the formula is very very important. Okay, ఇది బేస్ చేసుకునే నీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో నీ PRMO గానీ
లేదా నెక్స్ట్ నీ మెయిన్ ఎగ్జామ్ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ జేఈ మెయిన్స్ లాగా అడిగేది వాటి మీదే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేది ప్రొసీజర్ మీదే ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఓకే, డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీ ఫార్ములా. మనం ఓవర్ వ్యూ ఎక్కడ చేసుకున్నాం, ఆల్మోస్ట్ 7 hours డ్యూరేషన్ ఉంది మొత్తం ఓవర్ వ్యూ. నీకు ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసావు, పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ నుంచి ఎండ్ చేసుకున్నావు. అది ఎట్లా వచ్చినాయి ఏంటి అనేది ఓన్లీ సమ్ వెరీ ప్యూ పార్ట్. ఇది మనకున్న మొత్తం 8 ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి 8 టాపిక్స్ లో. ఓకే, సెకండ్ టాపిక్ నంబర్ థియరీ తర్వాత ఇది. ఓకే, దిస్ ఓవర్ వ్యూ ఎట్లా వచ్చింది, పాయింట్ నుంచి మొదలు పెట్టుకో పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ వరకు. ఎట్లా వచ్చింది పాయింట్, వర్టికల్ లైన్స్, ప్యారలల్ లైన్స్, వర్టికల్ యాంగిల్స్, అదే పాయింట్, ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్, దాని నుంచి కోఇన్సిడెన్స్ లైన్స్, ప్యారలల్ లైన్స్. ఓకే, వాటికి సంబంధించిన యాంగిల్స్ అన్నిటిని కూడా వాటి మీద బాగా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. దెన్ ట్రయాంగిల్. ట్రయాంగిల్ ఏంటి, ఇంకో పాయింట్ 3 points ఆన్ ద ప్లేన్, 3 points ఆన్ ద ప్లేన్. ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకోవడానికి ఉన్నటువంటి రూల్స్ మనకి 3 సైడ్స్ ఇస్తారు, లేదా ట్రిపుల్ లేదా ఎస్ఏఎస్ ఆర్ ఏఎస్ఏ ఆర్ ఎస్ఎస్ఏ నుంచి కూడా మనం ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. బట్ విత్ దోస్ మెజర్మెంట్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్. Okay, not congruent triangles. Only if you have the triangles with the measures S, triple S, SAS, okay, SAS, AAS. Those are the basic congruence మనం నేర్చుకున్నావు. ఆ కాంగ్రెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చూసుకున్నావు, ట్రయాంగిల్ లో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ తెలుసుకున్నావు. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఎట్లా వచ్చినాయి, ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏంటి, సేమ్ బేస్ సేమ్ ఆల్టిట్యూడ్, సేమ్ బేస్ సేమ్ ఆల్టిట్యూడ్ టాపిక్ ఒకటి. తర్వాత సేమ్ బేస్ విత్ డిఫరెంట్ ఆల్టిట్యూడ్. Okay, same altitude with different bases. Triangle is always consider a figure between two parallel lines. One is the base and the vertex is on the line which is parallel to the base. అదే కన్సిడర్ చేసుకొని హైట్స్ అని డ్రా చేసుకున్నాం మనం. ఎక్విట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కైనా అక్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కైనా కానీ హైట్స్ డ్రా చేసుకున్నప్పటికి ఎటువంటి డిఫికల్టీ ఉండదు ఎప్పుడు నువ్వు ఇట్లా కన్సిడర్ చేసుకుంటే. ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఏ ఫిగర్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ అని చెప్పి. ఓకే, అట్లా ఏరియా చేసుకున్నావు. ఏరియా చేసుకున్న తర్వాత ఏమైంది, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్కి వచ్చినావు. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ నీకు మెయిన్ ట్రయాంగిల్స్ ట్రిపుల్ ఏ సిమిలారిటీ, ఎస్ఏఎస్ సిమిలారిటీ. అదే కాంగ్రెన్స్ లో సైడ్స్ రేషియో ఈక్వల్ టు 1 అయితే కాంగ్రెన్స్, ఇట్ ఇస్ అదర్ దాన్ 1 వి కెన్ కాల్ దోస్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. బేసిక్ ఫామ్ 1 తీసుకున్నావు, బేసిక్ ఫామ్ 2 తీసుకున్నావు, ఎట్లా వచ్చినాయి అనేది. ఓకే, ట్రిపుల్ ఏ సిమిలారిటీ బేసిక్ ఫామ్ 1 అనుకున్నాము, ఎస్ఏఎస్ సిమిలారిటీ బేసిక్ ఫామ్ 2 అనుకున్నాము. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూడాలి వాటి మీద, తెలుసుకుంటే సరిపోదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అలా అయిపోయింది. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ చూసుకున్న తర్వాత ఎక్కడికి ఎంటర్ అయినావు, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లోనే పైథాగరన్ థియరం ప్రూఫ్ చేసుకున్నావు. పైథాగరన్ ప్రూఫ్, పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్. పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవద్దు. వాటి జీసీడీని కామన్ తీసేసి హై టు లెక్స్ చేసుకుంటావు. ఓన్లీ పైథాగరస్ కాంబినేషన్ ఏముండొచ్చు, అన్ని ఈవెన్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా ఓన్లీ 1 ఈవెన్ ఉండొచ్చు. ప్యారిటీ చెక్ చేసుకొని కూడా డైరెక్ట్ గా పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ తో వీ కెన్ ఫార్మ్ ఏ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్. ఏంటి, ఆడ్ నెంబర్ అయిందనుకో ఎన్ కామా ఎన్ స్క్వేర్ -1/2 ఎన్ స్క్వేర్ +1/2. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఎనీ ఈవెన్ నెంబర్ ఆల్సో వీ కెన్ ఫార్మ్ ఏ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్. అప్పుడు ఏమవుతాయి, 2n ఒక లెగ్, n స్క్వేర్ +1 హైపోటెన్యూస్, n స్క్వేర్ -1 ఈజ్ 1 లెగ్. ఓకే, అట్లా ఏది ఇచ్చినా కానీ రాసుకోగలుగుతాము. ఇంకోటి ఏం చేసుకున్నాము, ఓన్లీ ఒకటే హైపోటెన్యూస్ ఇచ్చినా కానీ ట్రిప్లెట్ కనుక్కోగలిగాము, ఒక లెగ్ ఇచ్చినా కానీ ట్రిప్లెట్ కనుక్కోగలిగాము. ఇది పైథాగరన్ గురించి వాటి ట్రిప్లెట్స్ గురించి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంది. ట్రయాంగిల్ లో ఆల్టిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి డైరెక్ట్ మెథడ్ చేసుకున్నాం మనం. ఓకే, b - c × b + c = a × 2x - a, a × 2x - a. అలా డైరెక్ట్ గా నీకు ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ దేని కింద ఉంటుంది, బిగ్ వాల్యూ దగ్గర ఉంటుంది, బిగ్ వాల్యూకి దగ్గరలో ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఓకే, విత్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దోస్. తర్వాత బైసెక్టర్ చూసుకున్నాం. 2 types ఆఫ్ బైసెక్టర్స్, పర్పెండిక్యులర్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్స్. తర్వాత దాని తర్వాత వచ్చి ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్, ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అందులో ఏంటి 30, 60, 90, 45, 45, 90 ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, వాటి రేషియోస్ 30, 60, 90 అయితే 1:√3:2, 45, 45, 90 అయితే 1:1:√2. ఓకే, ఆ స్పెషల్ ట్రయాంగిల్స్ ఎక్కడైనా సరే నీకు 30 అనే యాంగిల్ ఉంది అంటే ఇమీడియట్ గా నువ్వేం ట్రై చేస్తావు, 30, 60, 90 ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ చేసుకుంటావు. అది యూజ్ఫుల్ కాదో తర్వాత విషయం.
ఇమీడియట్ గా ఎక్స్ట్రా లైన్ డ్రా చేసుకుంటావు ఒకటి, డ్రా చేసుకొని వాటిని ఏదైనా డేటా యూజ్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటావు. ఓకే, స్పెషల్ ట్రయాంగిల్స్ అవి 45 45 90 30 60 90 అండ్ ఈక్వేటర్ ట్రయాంగిల్. ఈక్వేటర్ ట్రయాంగిల్ నుంచే మన 30 60 90 వచ్చింది. ఓకే, రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అంటే 45 45 90. ఇది కంప్లీషన్ ఆఫ్ దోస్ ఎక్కడికి వెళ్ళావు మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా బైసెక్టర్స్ గురించి వచ్చావు. ఓకే, యాంగిల్ బైసెక్టర్స్, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్, మీడియన్స్, ఆల్టిట్యూడ్స్ అవన్నీ ఎందుకు కాన్కరెంట్ అవుతాయి? పాయింట్ ఆఫ్ అన్ని పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ కాన్కరెంట్ అవుతాయి. ఎందుకు అవుతాయో చూసాం ఎట్లా అవుతాయి అనేది. యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ కాన్కరెంట్ అవుతాయి. ఆ యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ లో మళ్ళీ ఏం చేసుకున్నావు? ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్రేడియస్ చేసుకున్నావు. ఇవన్నీ మైండ్ లోకి ఇట్లా వచ్చేయాలన్నమాట. ఓకే, అట్లా పాటు మళ్ళీ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేసుకున్నావు అండ్ కరస్పాండింగ్ లెంత్ ఈక్వల్ టు S - A, S - A, S - B, S - B, S - C, S - C అని చేసుకున్నావు. ఓకే, దాని ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ టు R × S అని కూడా చెప్పుకున్నావు నువ్వు. అలాగే ఎలాగైతే ఇన్ సెంటర్ చేసుకున్నావు ఎక్స్ సర్కిల్ కూడా చేసుకున్నావు. ఓకే, ఎక్స్ సర్కిల్ ఏంటి? యాంగిల్ ఏ కి ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ టు RA × S - A అన్నావు. ఓకే, అట్లా 3 చేసుకున్నావు. ఆ ప్రొసీజర్లు ఆ ఏరియాస్ ఎట్లా చేసుకున్నాము, ఓకే, ఆ ఏరియాస్ ఎట్లా చేసుకున్నాము అనేవి. అట్లాగే తర్వాత ఏంది? మీడియన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయావు. సరే, ఆల్టిట్యూడ్స్ కూడా పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్స్ ప్రూవ్ చేసుకున్నావు. ఎట్లా ప్రూవ్ చేసుకున్నావు? పెద్ద బిగ్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకొని దాని పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ కాన్కరెంట్ అవుతాయి. అకార్డింగ్లీ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆర్ కాన్కరెంట్ అని చెప్పుకున్నావు అక్కడ నువ్వు. ఓకే, ఆ ఆల్టిట్యూడ్స్ క్యాల్కులేషన్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం. దెన్ మీడియన్ లో కూడా యూజ్ చేసుకున్నాం. మీడియన్స్ కాన్కరెంట్ అని చెప్పడానికి ఏం చేసుకున్నాం? ఒక ప్రాబ్లం చేసాం కదా మనం, రేషియో ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్స్. ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని మీడియన్స్ కూడా కాన్కరెంట్ అని చెప్పాం. రేషియో ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని చూసుకొని. సో 3 మీడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్స్ సెంట్రాయిడ్. ఆ చిన్న చిన్న ట్రయాంగిల్స్ అన్ని కూడా కాన్కరెంట్. 6 వస్తుంది. ఓకే, మీడియల్ ట్రయాంగిల్ కూడా చూసాం. బై కనెక్టింగ్ ద మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. సో ఓవరాల్ ట్రయాంగిల్ డివైడ్ బై 4 అవుతుంది. అది 4 అవుతుంది. ఓకే, అక్కడ మీడియన్స్ దగ్గర ఇంకోటి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి? సెంట్రాయిడ్ డివైడ్స్ ద మీడియన్ ఇన్ ద రేషియో 2:1. అది ఎట్లా వచ్చింది? ఏరియాస్ రేషియో తీసుకొని తెచ్చుకున్నావు దాన్ని కూడా. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ఏరియా రేషియో నుంచి చేసుకుంటూ వచ్చావు మీడియన్స్ దగ్గర. ఓకే, అది ఈక్వేటర్ ట్రయాంగిల్ అయిందనుకో పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్, యాంగిల్ బైసెక్టర్, ఆల్టిట్యూడ్, మీడియన్ అన్ని కూడా సేమే ఉంటాయి. సో కరస్పాండింగ్ సర్కమ్ సెంటర్, ఆర్థో సెంటర్, సెంట్రాయిడ్, ఇన్ సెంటర్ కూడా సేమే ఉంటుంది. అకార్డింగ్లీ మనకు కావాల్సినవి క్యాల్కులేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం. ఓకే, అయిపోయింది. దాని కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. ఇంక 3 పాయింట్స్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏంటి? 4 పాయింట్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఓకే, క్వాడ్రిలేటర్ లోకి వెళ్ళాం. క్వాడ్రిలేటర్ లో కూడా నువ్వేం చేస్తున్నావు? ట్రయాంగిల్ గా స్ప్లిట్ చేసుకొని కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కనుక్కున్నావు. ఏరియా కావాలంటే ఏరియా కనుక్కున్నావు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి? క్వాడ్రిలేటర్, బేసిక్ క్వాడ్రిలేటర్లు. ఇట్ ఈస్ క్వాడ్రిలేటర్ విత్ డిఫరెంట్ సైడ్ డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్ లో ఉంటాయి సైడ్స్ అన్ని కూడా. ఓకే, వాటిల్లో ఒకవేళ 2 సైడ్స్ ప్యారలల్ ఉంటే కరస్పాండింగ్ ఏం చెప్పుకున్నావు? ట్రెపజాయిడ్. అదే 1 pair ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్, 2 సైడ్స్ ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. ట్రెపజాయిడ్ అని నేర్చుకున్నావు. ఆ ట్రెపజాయిడ్ ఏరియా కావాలంటే కట్ చేసుకొని చేసావు. ఓకే, 2 నాన్ ప్యారలల్ లెగ్స్ ఈక్వల్ అయితేనేమో ఐసోసెలస్ ట్రెపజాయిడ్ అన్నాము. అయితేనేమో వాటి మీడియన్స్ కాంగ్రెంట్ అన్నాము. వాటి బేస్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అన్నాము. మీడియన్ ఇప్పుడు ద లైన్ కనెక్టింగ్ ద మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఇది ప్యారలల్ టు ద ప్యారలల్ సైడ్స్ అని తెలుసుకున్నాం. ఓకే, దాని లెంత్ ఇది యావరేజ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ బేసెస్. అదే బేసెస్ ఆఫ్ ది ట్రెపజాయిడ్. ఏరియా ఏం చెప్పుకున్నావు? h/2 × a + b అన్నావు. దాన్ని ఏమడతారు ఆప్షన్స్ లో? h × మీడియన్, లెంత్ ఆఫ్ ద మీడియన్. ఓకే, h × లెంత్ ఆఫ్ ద మీడియన్. అదే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అది కూడా చూసుకున్నావు. అది ఎలా చేసుకుంటూ వచ్చింది, ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకోలేదు. మొత్తం ప్రొసీజర్ లో వచ్చే సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అప్లై చేసుకున్నాము. వాటి నుంచి ప్రూవ్ చేసుకున్నాం అది. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ట్రెపజాయిడ్, ఐసోసెలస్ ట్రెపజాయిడ్. ఒకవేళ ఏ ప్యారల్ అయితే ఆ ఫిగర్ ఏమవుతుంది? పారలాగ్రామ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, పారలాగ్రామ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ యూజ్ చేసుకొని చిన్న 4 డయాగనల్స్ బైసెక్ట్ అవుతాయి కదా, డయాగనల్స్ బైసెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నాము. ఆ చిన్న ట్రయాంగిల్స్ అన్ని కాన్గ్రుయెంట్, వాటి ఏరియాస్ కూడా ఈక్వల్. ఓకే, పారలాగ్రామ్ ది వాట్ ఎవర్ పారలాగ్రామ్ 4 వస్తుంది ఏదైనా కానీ. దీని ఏరియా కూడా చేసుకున్నావు. ఏంది? ట్రయాంగిల్స్ లా కన్వర్ట్ చేసుకున్నావు. సింప్లీ బేస్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆన్ దట్ బేస్. ఏది తీసుకుంటే అది.
ఈక్వల్ అని ఇచ్చారనుకో అప్పుడు కూడా పారలలోగ్రామే అవుతుంది అని కూడా ప్రూవ్ చేసుకున్నాం. ఓన్లీ ఏబి ఏదో క్వాడ్రిలేటరల్ ఆపోజిట్ సైడ్ లెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అర్థమంటాడు. ఏదో క్వాడ్రిలేటర్ ఆపోజిట్ సైడ్ లెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అయినా కానీ పారలగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేసుకున్నాం. కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రయాంగిల్స్ వాటి కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, తర్వాత అదే ఇప్పుడు పారలగ్రామ్ నుంచి అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అని చూసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమైంది, కరస్పాండింగ్ ఏమొచ్చింది ఫిగర్ రాంబస్ వచ్చింది. రాంబస్ లో కూడా ఆబ్వియస్లీ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి, డయాగనల్స్ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి. డయాగనల్స్ ప్రొడక్ట్ బై 2. ఓకే, ఎనీ కోఆర్డినేటర్ విత్ పర్పెండిక్యులర్ డయాగనల్స్ ఉంటే ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ డివైడ్ బై 2 అని తెలుసుకున్నాం. ఓకే, హాఫ్ ఆఫ్ ద ఓకే అయిపోయింది. హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద డయాగనల్స్ చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు తర్వాత ఏంటి, ఇప్పుడు అన్ని యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్. పారలగ్రామ్ ఇప్పుడు ఏంటి సైడ్స్ మాత్రం ఈక్వల్ అన్నావు, అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అనుకున్నది అది. ఓకే, ఇప్పుడు సైడ్స్ కాకుండా అన్ని యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయింది అనుకో, కరస్పాండింగ్ అయిపోయింది. ఈచ్ 90 అయిపోయింది, ఇది కరస్పాండింగ్ ఫిగర్ ఎవరు రెక్టాంగిల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు డయాగనల్స్ కాంగ్రుయెంట్ దేంట్లో అయినా దీంట్లో కాంగ్రుయెంట్ ఈక్వల్ అవుతాయి, అక్కడ ఈక్వల్ కాదు. ప్యారలల్ లో రాంబస్ ఏంటి జస్ట్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, అలాంగ్ విత్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఇక్కడ ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎందుకు 90 అయిపోయింది, 90 degrees వస్తుంది నీకు. దిస్ ఇస్ హైపోటెన్యూస్, డయాగనల్ ఇస్ హైపోటెన్యూస్ ఓన్లీ. ఓకే, హెచ్ఎల్ కాంగ్రెస్ ప్రకారం రెండు ఈక్వల్ రైట్. ఇప్పుడు సైడ్స్ ఈక్వల్, యాంగిల్స్ ఈక్వల్. ఏమైంది, మోస్ట్ ఫేమస్ స్క్వేర్ అయిపోయింది. ఓకే, స్క్వేర్ చెప్పుకున్నాం. దే కెన్ కాల్ రెగ్యులర్ కోఆర్డినేటర్. ఓకే, రెగ్యులర్ ట్రయాంగిల్ ఏంటి, ఈక్వేటర్ ట్రయాంగిల్. రెగ్యులర్ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్. ఈ స్క్వేర్ గురించి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అలా ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ అవుతాయి, బైసెక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్స్, ఎందుకు అన్ని ఈక్వల్ అవుతున్నాయి నీకు అవి. డయాగనల్ తో ఫార్మ్ అయ్యే ట్రయాంగిల్, డయాగనల్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ వచ్చేది ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో పర్పెండిక్యులర్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఏం చేసుకున్నావు, ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నావు. ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లో ఫస్ట్ ద స్క్వేర్. ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నావు నువ్వు, యాంగిల్ the side opposite to the larger angle is the larger one and the side opposite to the smaller angle is the smaller one. ప్రూవ్ చేసుకున్నావు అవన్నీ. స్క్వేర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి, if a is acute then square of the side opposite to this, that is bc square is less than the squares. Okay, that is bc square is less than ac square plus ab square. అదే అబ్ట్యూస్ అయ్యింది అనుకో, దాని ఆపోజిట్ ఇది డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దాన్. అదే రైట్ యాంగిల్ అయింది అనుకో, దాని ఆపోజిట్ ఇది ఈక్వల్ అయిపోతుంది. అదే నీకు హైపోటెన్యూస్. దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పుకున్నావు, చేసుకున్నావు. అన్ని కండిషన్స్ చూసుకోవాలి మళ్ళీ అక్కడ. ఓకే, ఎక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి, 3 యాంగిల్స్ ఎక్యూట్. అబ్ట్యూస్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఓన్లీ ఒకటే అబ్ట్యూస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఎక్యూట్ లేని 3 ఉన్నాయి. సో 3 కండిషన్స్ వెరిఫై చేసుకొని క్వశ్చన్స్ చేసుకోవాలి ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు. ఓకే, ఇది ఏబీ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ సంథింగ్, బీసీ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ సంథింగ్, సిఏ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ సంథింగ్, అవి కూడా చూసాం మనం. ఓకే, దీని తర్వాత ఏం వెళ్ళిపోయింది, యాక్చువల్ ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఓకే, ఏబీ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ద 2 సైడ్స్ డెఫినెట్లీ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద థర్డ్ వన్. చూసాం 3 పాయింట్స్ ఉండాలి అంటే, ఒకటి ఏబి అనేది ఒక లైన్ మీద ఉంటుంది, సి అనేది అదర్ దాన్ దట్ లైన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ట్రయాంగిల్. మేబీ సి కెన్ బి ఆన్ ద లైన్. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ దట్ ద 3 పాయింట్స్ కాల్డ్ డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్ అని తీసుకున్నాం. ఓకే, అట్లా ఏమవుతుంది, ఏదర్ ఏసీ టూ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఆర్ బి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి ఆర్ ఏ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ బి. ఇన్ దట్ కేస్ డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్. Okay, if it is an actual triangle, that is non-degenerative triangle, then we have A is always less than B plus C, B is always less than C plus A. డెఫినెట్ తక్కువే ఉండాలి. అన్ని కండిషన్స్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. చేశారు ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. నీకు ఎక్కడైనా సరే యాంగిల్ కి సెగ్మెంట్ కి ఇన్ఈక్వాలిటీ రిలేషన్ లో క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే immediately you have to think about the triangle inequalities. That is the basic geometric inequality. ఓకే, మనం చేసాం ప్రాబ్లం చేసుకోవాలి. నేర్చుకుంటే ఏమి రాదు, ప్రాబ్లం చేస్తేనే వస్తుంది. ఓకే, ప్రొసీజర్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామని తెలియాలి. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అయిపోయింది. అదే ఎక్కడికి వెళ్ళాము, పాలిగాన్స్ లోకి వెళ్ళాం. మోర్ దాన్ 4 సైడ్స్ పాలిగాన్స్ లోకి వెళ్తున్నాం. ఓకే, రెగ్యులర్ పాలిగాన్ చూసాము, పాలిగాన్ చూసుకున్నాము. దెన్ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు 180 × 10⁻². ఏం చేసాము, ఒక డయాగనల్ గీసుకొని ట్రయాంగిల్స్ గా సపరేట్ చేసుకున్నాం.
ఒక క్లోజ్డ్ ఫిగర్ లో 2 ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయంటే 3 ట్రయాంగిల్స్ అవుతుంది అది. సో డెఫినెట్లీ 3 triangles means sum of the internal angles equal to 3 into 180. 540. External angle of any regular polygon is any polygon, regular polygon or any polygon. Regular is equal to 360 అని చూసుకున్నాం. If it is regular, ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాము a polygon with all sides and angles are equal. Then you can say rhombus అవుతుందా? Okay. Even only sides ఈక్వల్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే, సో ఆ సిచ్యువేషన్ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ చూసుకున్నాము. బేసిక్ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ చేసుకున్నాము. ఏమేమి పెంటగాను, హెక్సాగాను, ఆక్టాగాన్, వాటి గురించి చూసుకున్నాం. ఏరియాస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలండి. ఎవ్రీ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ కంటే ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఐసోసెలస్ ట్రెపజాయిడ్స్. ఆ లెవెల్లో యాంగిల్స్ డిఫరెంట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్. ఓకే, దీని నుంచి రెగ్యులర్ పాలిగాన్ ఏం చేసుకున్నాము. All vertices are at a equal distance from the center of the polygon. That is the point of interaction of all angular bisectors. Okay, angle bisectors. వాటి నుంచి ట్రయాంగిల్స్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాం, అన్ని ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్స్. అండ్ ఆల్సో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వి డిస్టెన్స్, అది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద సైడ్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేసాం. అపోథెమ్ ఆఫ్ ద రెగ్యులర్ పాలిగాన్. ఓకే, ఇప్పుడు అదే రెగ్యులర్ పాలిగాన్ లో ఇన్ఫినిటీ సైడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ లెంత్ కూడా నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్ లెంత్ అయినప్పుడు ఆ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సర్కిల్ లోకి వచ్చేసింది. సర్కిల్ లో ఏంటి బేసిక్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, రేషియో ఆఫ్ ద circumference of the circle to the diameter is always constant, which is equal to your irrational number pi. Okay, which is approximately 3.14, 22/7 calculation point of view చూసుకుంటున్నాం. ఓకే, రైట్. దీని తర్వాత ఏమైంది, నీకు దాని నుంచి ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ చూసుకున్నావు. దట్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ మొత్తం సమ్. మన సర్కిల్ ఏమనుకున్నాం మనము, ఒక రెగ్యులర్ పాలిగాన్ విత్ ఇన్ఫైనైట్ సైడ్స్, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్ లెంత్ అనే తీసుకుంది. ఓకే, దాని నుంచి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కూడా చేసుకున్నావు. సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్స్ గివ్స్ అవర్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ సింప్లీ పై ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, అట్లా నీకు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ తెలుసుకున్నావు. దాని సర్కిల్ అనగా నీకు ఏమరాలి మైండ్ లోకి, కార్డు, ఆర్క్, సెక్టర్, టాంజెంట్, సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్, డయామీటర్, ఇంకా సెకండ్ లైన్, సెక్టార్ వచ్చింది కదా, సెక్టార్, ఆర్క్, ఈ లైన్స్ అన్ని ఈ పేర్లని ఫెమిలియర్ అయిపోయి ఉండాలి సర్కిల్ అనగానే. ఓకే, కార్డు మెయిన్ ఏంటి, బై కనెక్టింగ్ ద 2 points ఆన్ ద సర్కిల్ ని కార్డు అంటాం, సర్కమ్ సర్కిల్ ని. అదే బిగ్గెస్ట్ కార్డ్ ఏమన్నావు, డయామీటర్ అన్నావు. స్మాలెస్ట్ కార్డ్ ఏమన్నావు, పాయింట్ అనుకున్నావు. ఓకే, శ్రింకే పాయింట్ అనుకున్నావు. ఆ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయ్యే లైన్ ఏమన్నావు, టాంజెంట్ అన్నావు. ఓకే, సర్కిల్ ఏంటి, కార్డ్ తో ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. So the line passing through the center is definitely a perpendicular bisector of that chord AB. Okay, so the tangent and the line passing through the center of the circle, that is radius or diameter or whatever, always makes a 90 degrees. Okay, అని చూసుకున్నాం అవన్నీ. ఓకే, ఆర్క్ లెంత్ ఏమవుతుంది, యాంగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎప్పుడు సేమే ఉంటుంది. లెంత్ అకార్డింగ్లీ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఆర్క్ లెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కరస్పాండింగ్ 360కి అయితే 2πr. ఓకే, x డిగ్రీస్ కి అయితే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి 360/x = 2πr బై సంథింగ్ చూసుకున్నాం అవన్నీ. 2πr × x / 360 అని చెప్పి. ఓకే, అలాగే ఆర్క్ లెంత్ అనుకున్నావు అకార్డింగ్లీ సెక్టార్. ఓకే, సెక్టార్ ఏరియా 360 degrees అయితే πr². x డిగ్రీస్ అయితే ఎంత, డిగ్రీస్ తగ్గుతూ ఉంటే ఏరియా తగ్గుతూ ఉంటుంది, డిగ్రీస్ పెరుగుతూ ఉంటే ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్. ఓకే, అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నావు. ఓకే, దాని నుంచి సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ ద ఫంకీ ఏరియాస్. ఓకే, ఒక సర్కిల్ తీసుకెళ్లి స్క్వేర్ లో పెడతాడు, తీసుకెళ్లి ట్రయాంగిల్ లో పెడతారు, ఎక్కడ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ ఫంకీ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే, ఫంకీ ఏరియా అంటే ఏం లేదు, ఎక్కడెక్కడో ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. అది కనుక్కోవాలంటే సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్స్ గురించి పక్కా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండగలగాలి, నీకు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి వాటిని, సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్స్ ని. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్కిల్ అంటే πr². ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఏమవుతుంది, πr²/2 అవుతుంది. పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఏంటి, 2πr. ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఏమవుతుంది, πr అని చెప్పేసి లేదు. అక్కడ πr²/2 అన్నాను, ఇక్కడ 2πr/2 అంటాను. 2πr/2 ఓకే, అదేంటి ఓన్లీ ఆర్క్ లెంత్, డయామీటర్ మెన్షన్ చేయాలి కదా. సో దట్ ఈస్ 2πr + 2r.
సిమిలర్లీ క్వార్టర్ సర్కిల్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఏమైనా కానీ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అక్కడే పెరిమీటర్ కానీ పై ఆర్ఎస్ వదిలేస్తాం ఆప్షన్స్ లో మిస్టేక్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, అదేమైపోయింది సర్కిల్ గురించి అయ్యింది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ సర్కిల్ నుంచి ఏం చేసుకున్నావు, ఇంకా మెయిన్ గా డైరెక్ట్ గా ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నావు. ఓకే, దట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కార్డ్స్ ఆన్ ద సర్కిల్. ఓకే, వెరీ పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అది ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్. ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ నేర్చుకున్న తర్వాత యాంగిల్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్, ఆన్ ద సర్కిల్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్, యాంగిల్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ సిమిలర్ యాంగిల్స్ యూజ్ చేసుకుని కనుక్కున్నావు అవి ఆర్కో ప్లస్ ఆర్కో బై 2 అని. ఓకే, మళ్ళీ అదే యాంగిల్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఆర్కో మైనస్ ఆర్కో బై 2 అనుకున్నావు. టాంజెంట్ ఉన్నప్పుడు అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటి నుంచి వచ్చి చేసుకున్నావు. ఓకే, అదే యాంగిల్స్ ఇన్సైడ్ సర్కిల్, యాంగిల్స్ అవుట్ సైడ్ సర్కిల్. ఇక్కడేంటి ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ కనుక్కున్నావు, అలాగే సెగ్మెంట్స్ గురించి రాసుకున్నావు. అదే ఇప్పుడు నేర్చుకున్నావు పవర్ ఆఫ్ పాయింట్. పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ అది ఇన్సైడ్ ఉండొచ్చు, అవుట్ సైడ్ ఉండొచ్చు. అది పిఏ ఇంటూ పిబి ఈక్వల్ టు పిసి ఇంటూ పిడి. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతూ ఉన్నాయంటే అవి డెఫినెట్లీ ఇది ఒక కోఆర్డినేటర్ లో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే పిఏ ఇంటూ పిబి ఈక్వల్ టు పిసి ఇంటూ పిడి, డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఆన్ సమ్ సర్కిల్. ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఆన్ సమ్ సర్కిల్. ఓకే, ఆర్డర్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పిఏ ఇంటూ పిబి దట్ ఈస్ ఏబి ఇస్ ద కార్డ్, సిడి ఇస్ ద కార్డ్, అవి రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ అది బయట ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నా కానీ కార్డ్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నా కూడా సెకండ్ లైన్ అంటుందని. ఆ సెకండ్ లో బయట ఇంటర్సెక్ట్ అయినా కానీ చూసుకున్నాం పిఏ ఇంటూ పిబి ఈక్వల్ టు పిసి ఇంటూ పిడి. అక్కడ రాసేటప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, ఏమనుకుంటాం పిఏ ఇంటూ పిబి మిస్టేక్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అక్కడ. ఓకే, కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. అది ఉన్నా కానీ లేదనుకుంటే ఒక కోఆర్డినేటర్ లో ఆపోజిట్ యాంగిల్ సమ్ 180 అయిందంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ సైక్లిక్ కోఆర్డినేటర్. దట్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సైక్లిక్ కోఆర్డినేటర్. ఇప్పుడు కార్డ్ లెన్స్ ఈక్వల్ ఏంటంటే ఆర్క్ లెన్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది, వైస్ వర్సా. అదే ఆర్క్ లెన్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పినా కానీ కార్డ్ లెన్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. అదే కార్డ్స్ ప్యారల్ అయింది అంటే దీని ముందు కరస్పాండింగ్ ఆర్క్స్ బిట్వీన్ దోస్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎందుకు కార్డ్స్ ఈక్వల్ అంటే ఆర్క్ లెన్స్ ఈక్వల్ అంటే ఆబ్వియస్ గా ఈక్వల్ అయినట్టే కదా అవి మన కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, ఈ ఇన్స్క్రైబ్డ్ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ప్రొసీజర్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సర్కమ్రేడియస్ ఆఫ్ ఎనీ ట్రయాంగిల్. ఈ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసుకున్నావు. సింప్లీ దిస్ ఈక్వల్ టు యువర్ ఏబిసి బై 4r. ఇట్లా నీకు సింపుల్ గా ఇట్లా ఇట్లా ఇలా ఇలా మొత్తం ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే నీకు 20 యు హ్యావ్ ఎన్ ఎలిజిబిలిటీ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు. ఓకే, నీట్ గా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అనుకోవటం, క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకోవటం. ఓకే, ఈ సాల్వ్ చేసుకుని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చేసుకుందాం ఆర్ఎంఓ పిఆర్ఎంఓది. రైట్, యాజ్ లైక్ నెంబర్ థియరీ. ఓకే, విత్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ జామెట్రీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఆల్జిబ్రా. ఓకే, ఆల్జిబ్రా మీన్స్ బేసిక్ ఆల్జిబ్రా, దెన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, పాలినామియల్స్, ఫంక్షనల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కౌంటింగ్ థియరీ చూద్దాం. కౌంటింగ్ థియరీ అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ జామెట్రీ ట్రిగనామెట్రీ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ జామెట్రీ అప్పుడు చూద్దాం ఆ ట్రిగనామెట్రీ. ఇంకా కంప్లీట్ గా ట్రయాంగిల్స్ గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ జామెట్రీ అంతే, ఇది కొత్త టాపిక్ ఏం కాదు అది. ఓకే, దాంతో పాటు విత్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ కాదు ట్రిగనామెట్రీ వేరు, 3D జామెట్రీ వేరు. మళ్ళీ అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ చూసుకుందాం 3D జామెట్రీ. ఓకే, క్యూబాయిడ్, క్యూబ్లు, కోన్లు పెద్ద విషయం ఏం కాదు అవి. ఓకే, ట్రిగనామెట్రీ తర్వాత మెయిన్ టాపిక్ యువర్ క్యాల్కులస్, వెక్టార్స్ కూడా క్లియర్ కట్ వచ్చిన తర్వాత నీ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు నీకు ఎలిజిబిలిటీ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి. ఓకే, ట్రిగనామెట్రీ, వెక్టార్స్ అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఫిజిక్స్ అలాంగ్ విత్ క్యాల్కులస్ చేసుకుంది కానీ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా జేఈ కోచింగ్ ఎక్కడికైనా నేర్చుకోవచ్చు విత్ ఈ కంప్లీట్ గ్రిప్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్. ఇక్కడ గ్రిప్ పెట్టుకొని అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళకి మంచి మంచి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయించి డెఫినెట్ గా నిన్ను జేఈ అడ్వాన్స్ లో పాస్ అయ్యే విధంగా చేపిస్తారు. ఈ నాలెడ్జ్ లేకుండా అక్కడికి వెళ్తే ఎవరు ఏం చేయలేరు. ఓకే, రైట్, ఈ నాలెడ్జ్ అంతా అందుకే 8th క్లాస్ అయిపోయినప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. మన కోర్స్ కూడా 3 ఇయర్స్ డెఫినెట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత 9th to 10th అక్కడికి వెళ్ళిపోయి చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎలా అంటే కాన్ఫిడెంట్ కంప్లీట్ గ్రిప్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ ఉండి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఎలా నేర్చుకోవాలి ఏదైనా కానీ అంటే ఇదే విధంగా ద వే ఫస్ట్ నుంచి రావటం, క్వశ్చన్స్ అన్ని చేయటం, పిఆర్ఎంఓ ఆర్ఎంఓ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవటం, బస్ ఎన్హాన్స్ అయిపోతుంది నాలెడ్జ్.
సేమ్ క్యాల్కులస్ కి ఆ పేపర్లు ఉండవు. ఓకే, అన్ని టాపిక్స్ వాటిలో దొరుకుతాయి కానీ క్యాల్కులస్ గా పిఆర్ఎంఓ ఆర్ఎంఓ సిలబస్ లో ఉండదు. సో క్యాల్కులస్ సపరేట్ క్యాల్కులేషన్ సపరేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి మనం చేసుకుందాం. అదే ఫిజిక్స్ సెపరేట్ పేపర్ IOQP. ఓకే, అది తర్వాత చూద్దాం అదంతా కూడా. అది నేర్చుకోవాలంటే ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత ఫిజిక్స్ నేర్చుకోవాలి, బ్యాండ్కి వెళ్ళిపోయి నేర్చుకోవద్దు. ఓకే రైటా.